అంటే రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ ది స్పెసిఫిక్ రెసిస్టెన్స్. అక్కడ స్లైడ్ లో చూడండి K is equal to 1/ρ. ఇందులో K is equal to 1/ρ అంటే విశిష్ట నిరోధము యొక్క వ్యుత్క్రమ విలువను స్పెసిఫిక్ కండక్టెన్స్ విశిష్ట వాహకత అంటారు. దీన్ని K కప్ప అనే సింబల్ తో K తో సూచిస్తారు. K is equal to 1/ρ అంటే విశిష్ట నిరోధము యొక్క వ్యుత్క్రమ విలువను విశిష్ట వాహకత K is equal to 1/ρ అంటాం. ఇక్కడ R is equal ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు R is equal to ρ into L/A ఆల్రెడీ మనకు అంతకుముందు తెలుసు. దీని ఇక్కడ 1/ρ తీసుకున్నట్లయితే 1/ρ is equal to 1/R into L/A. ఈ 1/ρ ని మనం K అంటాం. కాబట్టి K is equal to 1/R కూడా ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్. అంటే నిరోధం యొక్క వ్యుత్క్రమ విలువను వాహకత అంటాం, కండక్టెన్స్ అంటాం. కాబట్టి C is equal to 1/R కి సమానం. కాబట్టి 1/R ప్లేస్ లో C ని రాసుకున్నట్లయితే K is equal to C into L/A. అంటే విశిష్ట వాహకతను మనం ఎలా నిర్వచించవచ్చు అంటే వాహకత ఇంటూ L/A. ఇక్కడ L/A ని ఘట స్థిరాంకము సెల్ కాన్స్టెంట్ అంటాం. కాబట్టి ఇక్కడ వాహకత ఇంటూ ఘట స్థిరాంకం ఈ రెండిటి యొక్క లబ్ధాన్ని విశిష్ట వాహకత అంటాం. కాబట్టి K is equal to C into L/A. ఇందులో K కి మనం ప్రమాణాలు కూడా ఈ సమీకరణం నుంచి మనం రాయొచ్చు. ఇక్కడ స్లైడ్ లో చూడండి K is equal to C into L/A. C కి ప్రమాణం ఆల్రెడీ తెలుసు. C అంటే 1/R అంటే మనకి నిరోధం యొక్క వ్యుత్క్రమ విలువ కాబట్టి పర్ ఓం అవుతుంది. ఇక్కడ L/A సెంటీమీటర్ బై సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ రాసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ పర్ సెంటీమీటర్ అంటే పర్ ఓం పర్ సెంటీమీటర్. అది విశిష్ట వాహకత K కి ప్రమాణాలు పర్ ఓం పర్ సెంటీమీటర్ గాని లేకపోతే మో ఓంని పర్ ఓంని మనం తిరగదిప్పి రాస్తే మో పర్ సెంటీమీటర్ గాని లేకపోతే సీమెన్ పర్ సెంటీమీటర్ గాని లేదా సీమెన్ పర్ మీటర్ గాని K కి చెప్తుంటాం. అలాగే విశిష్ట వాహకతని మరో రకంగా కూడా చెప్పచ్చు. విశిష్ట వాహకత స్పెసిఫిక్ కండక్టెన్స్ అంటే 1 సెంటీమీటర్ క్యూబ్ లేదా 1 మీటర్ క్యూబ్ విద్యుత్ విశ్లేష్య ద్రావణంలో కలిగే వాహకతనే విశిష్ట వాహకత అంటాం. స్పెసిఫిక్ కండక్టెన్స్ ని ఇలా 1 సెంటే ప్రమాణ ఘనపరిమాణం గల విద్యుత్ విశ్లేష్య ద్రావణంలో కలిగే వాహకతనే స్పెసిఫిక్ కండక్టెన్స్ విశిష్ట వాహకత అంటాం. ఇక్కడ విశిష్ట వాహకత K యొక్క విలువ అనేది పదార్థం యొక్క స్వభావం మీద ఉష్ణోగ్రత మీద మాత్రమే ఈ K విలువ ఆధారపడుతుంది. అలాగే ఇంకొక ముఖ్యమైన పదం ఈక్వివేలెంట్ కండక్టెన్స్ అంటే తుల్యాంక వాహకత. ఇందులో ముఖ్యంగా విశిష్ట వాహకత ఎంత ఇంపార్టెంటో అలాగే తుల్యాంక వాహకత తర్వాత చెప్పబోయే మోలార్ వాహకతలు కూడా అంత ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ ది ఈక్వివేలెంట్ కండక్టెన్స్ తుల్యాంక వాహకత. ఈ తుల్యాంక వాహకతని లాంబ్డాతో సూచిస్తూ ఉంటాం. తుల్యాంక వాహకత అంటే అర్థం ఏంటంటే 1 గ్రాము తుల్యాంక భారం గల విద్యుత్ విశ్లేష్య ద్రావణంలో ఉండే అన్ని అయానులు 1 సెంటీమీటర్ క్యూబ్ లేదా 1 మీటర్ క్యూబ్ ఘనపరిమాణ ద్రావణంలో కలుగజేసి విశిష్ట వాహకతనే తుల్యాంక వాహకత అంటాం. అంటే తుల్యాంక వాహకతలో మీరు గుర్తుపెట్టుకోదగింది ఏంటంటే 1 గ్రాము తుల్యాంక భారం గల విద్యుత్ విశ్లేష్యం ఉండాలి. అది 1 ప్రమాణ ఘనపరిమాణం అంటే 1 సెంటీమీటర్ క్యూబ్ కానీ లేదా 1 మీటర్ క్యూబ్ ఘనపరిమాణంగా ఆ పరిమాణంలో కలుగజేసే విశిష్ట వాహకతనే తుల్యాంక వాహకత. ఆ తుల్యాంక వాహకతకి ఇక్కడ ఈ ఫార్ములా చూడండి లాంబ్డా is equal to K into V ఇలా కూడా చెప్పొచ్చు. అంటే విశిష్ట వాహకత ఇంటూ ఘన పరిమాణాల యొక్క లబ్ధాన్ని కూడా తుల్యాంక వాహకత కింద తీసుకుంటాం. దీనికి మరొక ఫార్ములా కూడా ఉంది. లాంబ్డా is equal to K into 1000 by నార్మాలిటీ. సాధారణంగా మన విశిష్ట వాహకత తీసుకునేటప్పుడు విశిష్ట వాహకత యొక్క విలువ కేవలం పదార్థం యొక్క స్వభావం మీద అలాగే ఉష్ణోగ్రత మీద మాత్రమే ఆధారపడుతుంది. కానీ ఒక ద్రావణం యొక్క గాఢతను పరిగణలోకి తీసుకోము విశిష్ట వాహకత దగ్గర. అదే తుల్యాంక వాహకతలో ద్రావణం యొక్క నార్మాలిటీ కూడా తీసుకుంటాం. కాబట్టి ఇక్కడ ఫార్ములాలో కూడా లాంబ్డా is equal to K into 1000 by నార్మాలిటీ వచ్చింది. ఇక్కడ ద్రావణం యొక్క గాఢత నార్మాలిటీ కూడా ఇక్కడ పరిగణలోకి తీసుకుంటాం. కాబట్టి ఇక్కడ లాంబ్డా is equal to K into 1000 by నార్మాలిటీ. ఇక్కడ విశిష్ట వాహకత నార్మాలిటీ తెలిస్తే తుల్యాంక వాహకత విలువను కూడా మనం తీసుకోవచ్చు. అలాగే తుల్యాంక వాహకతకి ప్రమాణాలు ఆల్రెడీ మనకి విశిష్ట వాహకతకు ప్రమాణం తెలుసు. అంటే పర్ ఓం పర్ సెంటీమీటర్. ఇక్కడ V కి సెంటీమీటర్ క్యూబ్ తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ తుల్యాంక వాహకతకి పర్ ఓం సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ పర్ ఈక్వివేలెంట్ తీసుకున్నట్లయితే ఇవి తుల్యాంక వాహకతకి ప్రమాణాల కిందకి వస్తాయి. నెక్స్ట్ ది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ది మోలార్ కండక్టెన్స్ మోలార్ వాహకత. ఎలాగైతే తుల్యాంక వాహకతలో మనం నార్మాలిటీ ద్రావణం యొక్క గాఢత నార్మాలిటీలో తీసుకున్నాము ఇక్కడ ద్రావణం యొక్క గాఢతను
మొలారిటీలో తీసుకుంటాం. ఇక్కడ మోలార్ వాహకతని మనం ఎలా నిర్వచించవచ్చు అంటే అదే తుల్యాంక వాహకతలో మనం 1 గ్రామ్ ఈక్వివలెంట్ వెయిట్ తీసుకున్నాం. కానీ ఇక్కడ 1 మోల్ విద్యుత్ విశ్లేషణ అంటే ఒక విద్యుత్ విశ్లేష ద్రావణంలో మనకి 1 సెంటీమీటర్ క్యూబ్లో కానీ లేకపోతే 1 మీటర్ క్యూబ్ ఘనపరిమాణ ద్రావణంలో కలుగజేసే విశిష్ట వాహకతనే మోలార్ వాహకత అంటాం. ఇక్కడ మోలార్ వాహకతని మ్యూ అనే అక్షరంతో సాధారణంగా సూచిస్తారు లేదా లాంబ్డా ఎం తో సూచిస్తారు. లాంబ్డా ఎం గాని లేకపోతే మ్యూ గాని రాసుకోవచ్చు. కాబట్టి ఇక్కడ లాంబ్డా ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఫార్ములాలో చూడండి లాంబ్డా ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే ఇంటూ వి లేదా మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే ఇంటూ వి. ఇక్కడ ఫార్ములాలో చూడండి లాంబ్డా ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే ఇంటూ 1000 బై మొలారిటీ. కాబట్టి ఆల్రెడీ మనకి కేకి ప్రమాణాలు వికి ప్రమాణాలు తెలుసు. కాబట్టి ఇక్కడ మనకి మోలార్ వాహకతకి ప్రమాణాలు ఎలా అవుతాయంటే పర్ ఓమ్ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ పర్ మోల్ అవుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ మొలారిటీని మనం పరిగణలోకి తీసుకుంటే మోలార్ వాహకత ఉంది, నార్మాలిటీకి తీసుకున్నట్లయితే తుల్యాంక వాహకత అవుతుంది. తర్వాత మరొక ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ వేరియేషన్ ఆఫ్ కండక్టెన్స్ విత్ డైల్యూషన్ అంటే ఒక విద్యుత్ విశ్లేష ద్రావణాన్ని విలీనత చెందే కొద్దీ అంటే ద్రావణం యొక్క గాఢతను తగ్గించే కొద్దీ దాన్ని డైల్యూషన్ చేసే కొద్దీ విశిష్ట వాహకత, తుల్యాంక వాహకత, మోలార్ వాహకతలు ఏ విధంగా మారుతాయి. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ స్టూడెంట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. మొదటిది విశిష్ట వాహకత ఏ విధంగా మారుతుందో చూద్దాం. మామూలుగా మన విశిష్ట వాహకత అంటే అర్థం ఏంటంటే 1 సెంటీమీటర్ క్యూబ్ కానీ లేకపోతే 1 మీటర్ క్యూబ్ ద్రావణంలో విద్యుత్ విశ్లేష ద్రావణంలో కలుగజేసే వాహకతనే మనం విశిష్ట వాహకత అంటాం. ఎప్పుడైతే డైల్యూట్ చేశామో, డైల్యూషన్ పెంచామో, విలీనత పెంచామో 1 సెంటీమీటర్ క్యూబ్ లేదా 1 మీటర్ క్యూబ్ ద్రావణంలో ఉండే అయానుల యొక్క సంఖ్య తగ్గుతుంది. అందుకోసం విలీనత పెరిగే కొలది అంటే గాఢత తగ్గే కొలది, విలీనత పెరిగే కొలది విశిష్ట వాహకత ఇక్కడ విలీనత పెరిగే కొలది విశిష్ట వాహకత తగ్గుతుంది. అంటే 1 సెంటీమీటర్ క్యూబ్ లేదా 1 మీటర్ క్యూబ్ ఘనపరిమాణ ద్రావణంలో ఉండే అయానుల సంఖ్య తగ్గడం వలన విశిష్ట వాహకత తగ్గుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఈ స్లైడ్ లో చూడండి K is proportional to 1 by dilution అంటే విలీనత పెరిగే కొలది విశిష్ట వాహకత తగ్గుతుంది. తర్వాత రెండవ చూడండి మోలార్ తుల్యాంక వాహకత, మోలార్ వాహకత ఇవి రెండూ కూడా విలీనత పెరిగే కొలది తుల్యాంక వాహకత పెరుగుతుంది, అలాగే విలీనత పెరిగే కొలది మోలార్ వాహకత కూడా పెరుగుతుంది. కారణం ఏంటి? ఇక్కడ విశిష్ట వాహకత ఏమో తగ్గుతూ ఉంది, కానీ మోలార్ వాహకత అలాగే తుల్యాంక వాహకతలు విలీనత పెరిగే కొలది ఈ తుల్యాంక వాహకత, మోలార్ వాహకతలు పెరగడానికి గల ముఖ్య కారణం ఏంటి? మొదట మనం తుల్యాంక వాహకత తీసుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు బలహీన ఎలక్ట్రోలైట్స్ లేదా వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ తీసుకున్నట్లయితే విలీనత పెరిగే కొలది ఆ ఎలక్ట్రోలైట్స్ అధికంగా విఘటనం చెందుతాయి. అందులో ద్రావణంలో అయాన్ల సంఖ్య పెరుగుతుంది. ఎప్పుడైతే ద్రావణంలో నంబర్ ఆఫ్ అయాన్స్ పెరుగుతాయో ఆటోమేటిక్ గా వాహకత పెరుగుతుంది. కాబట్టి విలీనత పెరిగే కొలది బలహీన ఎలక్ట్రోలైట్స్, వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ యొక్క డిగ్రీ ఆఫ్ డిసోసియేషన్ అంటే విఘటన అవధి పెరగడం వల్ల, విఘటన తీవ్రత పెరగడం వల్ల, ఎక్కువ అయాన్లు, ఎక్కువ అణువులు విఘటనం చెందడం వల్ల ద్రావణంలో ఉండే అయాన్ల సంఖ్య పెరుగుతుంది. అందువలన విలీనత పెరిగే కొలది బలహీన ఎలక్ట్రోలైట్ యొక్క తుల్యాంక వాహకత పెరుగుతుంది. మరి వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ అయితే సరిపోయింది. మరి స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోలైట్స్, బలమైన ఎలక్ట్రోలైట్ల విషయంలో ఆల్రెడీ అన్ని అవి విఘటనం చెంది ఉంటాయి. ఏ గాఢతల వద్ద అయినా సరే పూర్తిగా అయనీకరణం చెంది ఉంటాయి. కాబట్టి మరి స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ ఏమవుతాయంటే అందులో ఉండే అయాన్ల యొక్క వేగాలు పెరుగుతాయి. విలీనత పెరిగే కొలది ఆ ఎలక్ట్రోలైట్ ద్రావణంలో ఉండే అయానుల యొక్క వేగాలు పెరగడం వల్ల దాని యొక్క తుల్యాంక వాహకత పెరుగుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ విశిష్ట వాహకత, తుల్యాంక వాహకత, మోలార్ వాహకతలు విలీనతతో పాటు ఏ విధంగా మారతాయో ఈ పాయింట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. మీకు ఎంట్రన్స్ లో కూడా విలీనతకి, విశిష్ట వాహకతకి, అలాగే విలీనత, తుల్యాంక వాహకత, మోలార్ వాహకతలు ఏ విధంగా మారుతాయో మీకు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా ఇందులో అడుగుతూ ఉంటాడు. నెక్స్ట్ దీన్ని మీరు చక్కగా ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవచ్చు. ద్రావణం యొక్క గాఢత ఇక్కడ చూడండి, ద్రావణం యొక్క గాఢతను ఈ టేబుల్లోను, అలాగే ఘన పరిమాణము, అలాగే K. ఇక్కడ ఫార్ములా చూడండి, లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు K ఇంటూ V రాసాం. అంటే ఇక్కడ విలీనత పెరిగే కొలది అంటే గాఢత తగ్గే కొలది లాంబ్డా విలువ పెరుగుతూ ఉంది అన్నాం. మరి ఇక్కడ ఈ ఫార్ములా చూడండి, లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు K ఇంటూ V. అయితే K విలువ విలీనత పెరిగే కొలది K విలువ తగ్గుతుంది. మరి K విలువ తగ్గితే మరి లాంబ్డా విలువ ఎలా పెరుగుతుంది అనే సందేహం కూడా రావచ్చు. ఇక్కడ
విలీనత పెరిగే కొలది K విలువ తగ్గుతుంది, కాకపోతే ఆటోమేటిక్గా V విలువ చాలా ఎక్కువగా పెరుగుతుంది. అందువలన టోటల్గా K ఇంటూ V విలువ ఎక్కువగా అవుతుంది. అందుకోసం విలీనత పెరిగే కొలది K విలువ తగ్గినప్పటికీ V విలువ ఎక్కువ కావడం వల్ల లాంబ్డా విలువ పెరుగుతుంది. దీన్ని ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ ద్వారా మరి ఈజీగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ చూడండి, ద్రావణం యొక్క గాఢత 1.0 అనుకున్నాం. V ఘనపరిమాణం 1000 cc తీసుకున్నట్లయితే K విలువ ఇది. ఇక్కడ K ఇంటూ V తీసుకుంటే 98.2. అదే ద్రావణం యొక్క గాఢత తగ్గించాం, 1.0 నుంచి 0.1 ద్రావణం యొక్క గాఢత విలీనత పెంచాం. విలీనత పెంచితే V విపరీతంగా పెరిగింది, K విలువ కొద్దిగా తగ్గింది. ఇక్కడ ఈ రెండు పెంచుకుంటే టోటల్గా లాంబ్డా విలువ పెరుగుతూ ఉంది. ఇక్కడ K విలువ తగ్గునప్పటికీ కూడా V విలువ చాలా ఎక్కువగా పెరగడం వల్ల టోటల్గా K ఇంటూ V లాంబ్డా విలువ పెరుగుతూ ఉంది. కాబట్టి ద్రావణం యొక్క గాఢత తగ్గే కొలది లేదా విలీనత పెరిగే కొలది, డైల్యూషన్స్ పెరిగే కొలది లాంబ్డా విలువ పెరుగుతూ ఉంది అని ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ ద్వారా మనం చక్కగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. అలాగే ఈ స్లైడ్స్ లో కూడా చూడండి, ఇక్కడ C విలువ కాన్సంట్రేషన్ గాఢత విలువ క్రమేపీ తగ్గుతుంది, అంటే విలీనత పెరుగుతూ ఉంది. దాని యొక్క మోలార్ కండక్టెన్స్, మోలార్ వాహకత HCl, KCl, KNO3, అలాగే ఎసిటిక్ ఆమ్లము, అమోనియం హైడ్రాక్సైడ్ యొక్క మోలార్ వాహకత విలువలు ఎలా పెరుగుతున్నాయో మీరు ఈ స్లైడ్స్ ద్వారా ఎగ్జాంపుల్స్ ద్వారా మనం తెలుసుకోవచ్చు. అలాగే మరొక ఇంపార్టెంట్ స్లైడ్లో ఇందులో చూడండి, ఇక్కడ x అక్షం మీద √C అంటే గాఢతని x అక్షం మీద తీసుకున్నాం. ఇక్కడ y అక్షం మీద లాంబ్డా విలువ అంటే తుల్యాంక వాహకత తీసుకున్నాం. ఇక్కడ తుల్యాంక వాహకతని y అక్షం మీద, x అక్షం మీద గాఢత √Cని తీసుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోలైట్స్, ఇంటర్మీడియట్ ఎలక్ట్రోలైట్స్, వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్స్. సపోజ్ స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోలైట్ చూడండి, స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోలైట్ కి ఇక్కడ నుంచి మనం ఈ గ్రాఫ్ లో రెడ్ కలర్ లో కనబడుతుంది, ఆ గ్రాఫ్ లో చూడండి, ఇక్కడ నుంచి మనం ఇక్కడ నుంచి తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ నుంచి గాఢత తగ్గిస్తూ ఉన్నాం. ఇలా వస్తుంది అంటే గాఢత తగ్గే కొద్దీ తుల్యాంక వాహకత క్రమేపీ పెరుగుతూ పోతుంది. అంటే గాఢత తగ్గుతూ ఉంది, గాఢత తగ్గే కొద్దీ గాఢత 0కి వచ్చే కొద్దీ, కాన్సంట్రేషన్ 0కి వచ్చే కొద్దీ మనకి తుల్యాంక వాహకత విలువ మనకి అక్కడ స్పష్టంగా గ్రాఫ్ లో కనబడుతుంది. అంటే బలమైన ఎలక్ట్రోలైట్స్, బలమైన విద్యుత్ విశ్లేష్యాల యొక్క 0 గాఢత వద్ద అంటే అనంత విలీనత అంటాం. ఆ అనంత విలీనత వద్ద దాని యొక్క తుల్యాంక వాహకతను మనం ఈజీగా గ్రాఫ్ ద్వారా బలమైన విద్యుత్ విశ్లేష్యాల యొక్క తుల్యాంక వాహకతను మనం కనుక్కోవచ్చు. అదే వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్స్, సపోజ్ ఎసిటిక్ యాసిడ్ వంటి వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ చూడండి బ్లూ కలర్ లో కనబడే గీత, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ నుంచి మనం వచ్చే కొద్దీ గాఢత తగ్గిస్తూ వస్తున్నాం. గాఢత తగ్గించే కొద్దీ తుల్యాంక వాహకత పెరుగుతుంది. తుల్యాంక వాహకత పెరుగుతూ గాఢత 0కి వస్తే మన ఈజీ ఇక్కడ ఇలా ఉంటుంది గ్రాఫ్. మన ఇక్కడ అనంత విలీనత వద్ద తుల్యాంక వాహకత చాలా ఎక్కువగా అవుతుంది, విపరీతంగా పెరుగుతుంది. అందువలన బలహీన విద్యుత్ విశ్లేష్యాల యొక్క అనంత విలీనత వద్ద అంటే 0 గాఢత వద్ద మనం తుల్యాంక వాహకత విలువలను గ్రాఫ్ ద్వారా నిర్ణయించలేము అని ఈ గ్రాఫ్ ద్వారా మనకు స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది. తర్వాత మరొక ముఖ్యమైనది, కాబట్టి ఇక్కడ మనకి 2 రకాలు ఉన్నాయి, స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోలైట్స్, వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్స్. అంటే బలమైన విద్యుత్ విశ్లేష్యాలు, బలహీనమైన విద్యుత్ విశ్లేష్యాలు. మరి బలహీనమైన విద్యుత్ విశ్లేషణ వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ గురించి అర్హీనియస్ సిద్ధాంతము అలాగే ఆస్ట్వాల్డ్ ఈ 2 సిద్ధాంతాలు వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ విలీనతతో పాటు బలహీన విద్యుత్ విశ్లేష్యాల యొక్క తుల్యాంక వాహకత ఏ విధంగా మారుతుందో మొదట ఈ 2 సిద్ధాంతాలు, అర్హీనియస్ థియరీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోలైటిక్ డిసోసియేషన్ అంటే విద్యుత్ విశ్లేష్య విఘటన సిద్ధాంతం, అర్హీనియస్ విద్యుత్ విశ్లేష్య విఘటన సిద్ధాంతం, అలాగే ఆస్ట్వాల్డ్ విలీనత సిద్ధాంతం. ఈ 2 సిద్ధాంతాలు విలీనతతో మనకి తుల్యాంక వాహకత విలువలు ఏ విధంగా మారతాయో ఈ 2 సిద్ధాంతాలు వివరిస్తాయి. నెక్స్ట్ రెండవది డీబై-హుకెల్ అండ్ ఆన్-సాగర్ థియరీ ఆఫ్ స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ అంటే బలమైన ఎలక్ట్రోలైట్స్ కి డీబై-హుకెల్ ఆన్-సాగర్ సిద్ధాంతము బలమైన ఎలక్ట్రోలైట్స్ కి విలీనతతో పాటు వాటి యొక్క తుల్యాంక వాహకత ఏ విధంగా మారుతుందో మనం ఈ 3 సిద్ధాంతాల ద్వారా మనం తెలుసుకోవచ్చు. అందులో ఇక్కడ అర్హీనియస్ సిద్ధాంతం, అర్హీనియస్ స్వీడిష్ రసాయన శాస్త్రవేత్త. ఇతను 1903లో ఇతనికి నోబెల్ ప్రైజ్ లభించింది. ఇతను స్వీడన్ దేశంలో మొట్టమొదటి నోబెల్ బహుమతి గ్రహీత ఈ అర్హీనియస్. అలాగే అర్హీనియస్ సిద్ధాంతంలో మనకి ఏం చెబుతుంది అంటే బలహీనమైన ఎలక్ట్రోలైట్
ద్రావణంలో అయాన్లుగా విఘటనం చెందుతుంది. సపోజ్ ఏబి అనే ఒక ఎలక్ట్రోలైట్ తీసుకున్నట్లయితే అది ఏ ప్లస్ బి మైనస్ గా, అంటే ద్రావణంలో వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్స్, బలహీనమైన ఎలక్ట్రోలైట్ అయాన్లుగా విఘటనం చెందుతుంది. ఇందులో ధనావేశపు అయాన్లు ఎన్నైతే ఉంటాయో రుణావేశపు అయాన్లు కూడా సమాన సంఖ్యలో ఉంటాయి. అందువలన ద్రావణము తటస్థంగా ఉంటుంది. తర్వాత మన విలీనత పెరిగే కొలది ఎక్కువ అయాన్లు విఘటనం చెందుతాయి. అందువలన విలీనత పెరిగే కొలది మనకి నంబర్ ఆఫ్ అయాన్స్, ద్రావణంలో నంబర్ ఆఫ్ అయాన్స్ ఎక్కువ కావడం వల్ల మనకి తుల్యాంక వాహకత కూడా పెరుగుతుంది. తర్వాత ఇక్కడ అర్హీనియస్ సిద్ధాంతంలో మనకి ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ అంటే డిగ్రీ ఆఫ్ డిసోసియేషన్, అంటే విఘటన తీవ్రత గురించి ఎక్కువగా మెన్షన్ చేస్తాడు. ఇక్కడ విఘటన తీవ్రతని లేదా డిగ్రీ ఆఫ్ డిసోసియేషన్ ని ఆల్ఫా సింబల్ తో సూచిస్తారు. ఇక్కడ ఆల్ఫా ఇజ్ ఈక్వల్ టు ద్రావణంలో విఘటనం చెందిన అణువుల సంఖ్య బై ద్రావణంలో ఉండే మొత్తం అణువుల సంఖ్య. ఈ రెండిటి యొక్క నిష్పత్తిని విఘటన అవధి లేదా విఘటన తీవ్రత అంటాం. ఇందులో మనకి అర్హీనియస్ సిద్ధాంతంలో ఇక్కడ సిల్వర్ నైట్రేట్ తీసుకున్నట్లయితే ఏజీ ప్లస్ NO3 మైనస్ అయాన్లుగా విఘటన చెందింది. అలాగే కాపర్ సల్ఫేట్. కాబట్టి ఏ ఎలక్ట్రోలైట్ తీసుకున్నా సరే అది ధన రుణావేశపు అయాన్లుగా విఘటన చెందుతాయి. దాని మీద మనం ఎలక్ట్రోడ్ పొటెన్షియల్ కలుగజేసినట్లయితే ఆ అయాన్లు వ్యతిరేక విద్యుదావేశం గల ఎలక్ట్రోడ్ల వైపుకి ఆ అయాన్లు ప్రయాణం చేస్తాయి. ఇవి అర్హీనియస్ సిద్ధాంతం. కాబట్టి అర్హీనియస్ సిద్ధాంతం ఎక్కువగా వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్స్, అంటే బలహీన విద్యుత్ విశ్లేషాలు విలీనతతో ఏ విధంగా వాటిలో తుల్యాంక వాహకత ఏ విధంగా మారుతుందో ఈ అర్హీనియస్ సిద్ధాంతం. మరి అర్హీనియస్ సిద్ధాంతంలో ఉండే మరొక డ్రాబ్యాక్ ఏంటంటే ఇది స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ కి, అంటే బలమైన విద్యుత్ విశ్లేషాలు విలీనతతో ఏ విధంగా వాటిలో వాహకత మారుతుందో ఈ సిద్ధాంతం మనకి వివరించలేదు. తర్వాత రెండవ సిద్ధాంతము ఆస్ట్వాల్డ్ డైల్యూషన్ల, ఆస్ట్వాల్డ్ విలీనత సిద్ధాంతం. దీన్ని ఆస్ట్వాల్డ్ శాస్త్రవేత్త ఈ నియమాన్ని ప్రతిపాదించాడు. ఇది కూడా వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ కి వర్తిస్తుంది. ఈ ఆస్ట్వాల్డ్ జర్మనీ దేశానికి సంబంధించిన శాస్త్రవేత్త. ఇతనికి కూడా నోబెల్ ప్రైజ్. ఆల్రెడీ ఆస్ట్వాల్డ్ ప్రాసెస్ మనకి నత్రిక్ ఆమ్లం తయారీ, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ HNO3 తయారీలో మనకి ఆస్ట్వాల్డ్ ప్రిన్సిపల్ కూడా వస్తుంది. కాబట్టి ఆస్ట్వాల్డ్ కి 1908లో నోబెల్ ప్రైజ్ వచ్చింది. ఇతను బలహీన ఎలక్ట్రోలైట్స్ సంబంధించి ఆస్ట్వాల్డ్ డైల్యూషన్ లా, దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా ఇందులో మీకు స్లైడ్ లో చూడండి. HB అనేది ఒక వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్, బలహీన విద్యుత్ విశ్లేషంగా తీసుకున్నట్లయితే ఇది H ప్లస్ B మైనస్ అయాన్లుగా విఘటనం చెందుతుంది. ప్రారంభంలో మనం తీసుకున్న బలహీన ఎలక్ట్రోలైట్ యొక్క గాఢత C అనుకున్నట్లయితే ఇంకా అది విఘటనం చెందలేదు కాబట్టి H ప్లస్ గాఢత 0గా తీసుకుంటాం, B మైనస్ గాఢత కూడా 0గా తీసుకుంటున్నాం. అయితే కొంతకాలం తర్వాత ఈ మనం తీసుకున్న ఎలక్ట్రోలైట్ విఘటనం చెంది H ప్లస్ అయాన్స్ B మైనస్ అయాన్స్ గా మారుతాయి. అందులో ఇక్కడ ఆల్ఫా C H ప్లస్ అయాన్ల యొక్క గాఢత, అలాగే B మైనస్ ఆల్ఫా C గా తీసుకున్నట్లయితే విఘటన స్థిరాంకం K రాసినట్లయితే మనం ఆల్రెడీ H ప్లస్ గాఢత ఇంటూ B మైనస్ గాఢత బై HB గాఢత కింద రాసుకోవచ్చు. దాని ప్రకారం KA ఇజ్ ఈక్వల్ టు, అంటే బలహీన ఆమ్లం యొక్క లేదా బలహీన విద్యుత్ విశ్లేషం యొక్క విఘటన స్థిరాంకం K రాసుకున్నట్లయితే లాస్ట్ కి మనకి K ఇజ్ ఈక్వల్ టు C ఆల్ఫా స్క్వేర్ బై 1 మైనస్ ఆల్ఫా అవుతుంది. దీనికి కంటిన్యూషన్ చూడండి తర్వాత స్లైడ్ లో. K ఇజ్ ఈక్వల్ టు C ఆల్ఫా స్క్వేర్ బై 1 మైనస్ ఆల్ఫా, అంటే ఇక్కడ వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ కి ఇక్కడ ఆల్ఫా విలువ చాలా తక్కువ, 1 మైనస్ ఆల్ఫా ఈజ్ వెరీ వెరీ లెస్ దాన్ 1, కాబట్టి ఇక్కడ దాన్ని 1 గా తీసుకున్నట్లయితే K ఇజ్ ఈక్వల్ టు C ఆల్ఫా స్క్వేర్ అవుతుంది. ఇందులో నుంచి మనం ఆల్ఫా తీసుకున్నట్లయితే రూట్ ఆఫ్ K బై C అవుతుంది. ఇక్కడ K స్థిరాంకం కాబట్టి స్థిరాంకం తీసేస్తే అనులోమానుపాతం వస్తుంది. ఆల్ఫా ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు 1 బై రూట్ ఆఫ్ C, అంటే ఇక్కడ ఈ సమీకరణం మనకి ఇంపార్టెంట్. అందులో ఇక్కడ గాఢతకి విఘటన తీవ్రతకి ఆల్ఫాకి రెండు కూడా విలోమ సంబంధం, అంటే గాఢత తగ్గే కొలది ఆల్ఫా విలువ పెరుగుతూ పోతుంది, అంటే విలీనత పెరిగే కొలది ఎక్కువ అయాన్లు విఘటనం చెందుతాయని మనకి ఈ నియమం ద్వారా మనం తెలుసుకోవచ్చు. అలాగే ఇవి రెండు సిద్ధాంతాలు, అర్హీనియస్ సిద్ధాంతం కానీ అలాగే ఆస్ట్వాల్డ్ విలీనత సిద్ధాంతం, ఇవి రెండూ కూడా బలహీన ఎలక్ట్రోలైట్స్, వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ కు సంబంధించి, తర్వాత స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ కు సంబంధించి. తర్వాత ఇక్కడ ఈ సిద్ధాంతంకి ఎందుకు ఇంత ఇంపార్టెన్స్ వచ్చింది అంటే, మనం వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ బలహీన విద్యుత్ విశ్లేషాలు అయితే మనం విలీనత పెంచే కొద్దీ, అంటే గాఢత తగ్గే కొద్దీ ఏమవుతుంది అంటే విలీనత పెంచే కొద్దీ ఎక్కువ అయాన్లు విఘటనం చెందుతాయి. కాబట్టి ఇక్కడ వాహకత వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్ సంబంధించి నంబర్ ఆఫ్ అయాన్స్ ఎక్కువ కావడం వల్ల వాహకత పెరుగుతుంది. కానీ స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోలైట్స్
బలమైన విద్యుత్ విశ్లేష్యాలు అన్ని గాఢతల వద్ద పూర్తిగా అయనీకరణం చెంది ఉంటాయి. కాబట్టి ఇక్కడ వాహకత అనేది కేవలం అయాన్ల సంఖ్య మీదే కాకుండా అయాన్ల యొక్క వేగాల మీద ఆధారపడతాయి. కాబట్టి అయాన్ల యొక్క వేగాలని కూడా పరిగణలోకి తీసుకోవాలి, అంటే అయాన్ల యొక్క చలనశీలతను కూడా ఆధారంగా తీసుకోవాలి అని చెప్పి డిబై, మీకు ఇక్కడ చూడండి, పీటర్ డిబై, ఇతనికి 1936లో కెమిస్ట్రీలో నోబెల్ బహుమతి లభించింది. అలాగే హుకెల్ అండ్ ఆన్సాగర్, ఈ ఆన్సాగర్కి కూడా నోబెల్ ప్రైజ్ వచ్చింది. కాబట్టి డిబై, హుకెల్, ఆన్సాగర్ ఈ ముగ్గురు కలిపి స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ కి ఒక సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించారు. ఈ సిద్ధాంతం ముఖ్యంగా ఈ సిద్ధాంతం ఏం చెబుతుంది అంటే స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోలైట్, బలమైన విద్యుత్ విశ్లేషము అన్ని గాఢతల వద్ద పూర్తిగా అయనీకరణం చెంది ఉంటుంది, కాబట్టి ఇక్కడ మనం వాహకత అనేది కేవలం అయాన్ల యొక్క వేగాలను మాత్రమే పరిగణలోకి తీసుకోవాలి. ఈ అయాన్ల యొక్క వేగాలు అనేవి 2 అంశాల మీద ఆధారపడతాయి. అందులో ఒకటి రిలాక్సేషన్ ఎఫెక్ట్ ప్రభావం, దీన్ని అసిమెట్రిక్ ఎఫెక్ట్ అంటాం. ఉదాహరణకి ఇక్కడ ఈ డయాగ్రామ్ లో చూడండి, ఏదైనా సరే ఒక ఎలక్ట్రోలైట్ ద్రావణం తీసుకున్నట్లయితే అందులో ఒక అయాన్, సపోజ్ ఇక్కడ ఈ డయాగ్రామ్ లో చూడండి, ఇక్కడ ధనావేశపు అయాన్ కేంద్ర బిందువుగా ఉంది. ఈ కేంద్రంలో ఉండే ధనావేశపు అయాన్ చుట్టూ కూడా వ్యతిరేక ఆవేశపు అయాన్, ఇక్కడ గ్రీన్ కలర్ లో కనబడే ధనావేశపు అయాన్కి వ్యతిరేక ఆవేశపు అయాన్లు సమూహం ఉంటుంది. దీన్నే అయానిక్ అట్మాస్ఫియర్, అయానిక వాతావరణం అంటాం. కాబట్టి ఇక్కడ ఎలక్ట్రోలైట్ ద్రావణంలో ఏదైనా సరే కేంద్ర అయాన్కి వ్యతిరేక ఆవేశం గల అయాన్ల యొక్క సమూహం ఉంటుంది. కాబట్టి ధనావేశపు అయాన్ చుట్టూ కూడా ఒక అయానిక వాతావరణం ఉంటుంది. అందుకే దీన్ని సౌష్ఠవంగా ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే దీని మీద విద్యుత్ క్షేత్ర ప్రభావాన్ని ఎప్పుడైతే కలుగజేస్తామో అప్పుడు ఈ మధ్యలో ఉండే కేంద్ర అయాన్ ఏమవుతుంది అంటే దాని వ్యతిరేక ఎలక్ట్రోడ్ వైపుకి ప్రయాణం చేస్తుంది. ఎప్పుడైతే కేంద్ర అయాను వ్యతిరేక ఎలక్ట్రోడ్ల వైపుకి ఎప్పుడైతే ప్రయాణం చేస్తుందో అది సౌష్ఠవంగా ఉండే అయానిక వాతావరణము కొంత డిస్టర్బ్ అవుతుంది. ఈ కేంద్ర అయాను దాని వ్యతిరేక ఆవేశం వైపు ఎలక్ట్రోడ్ల వైపుకి ఎప్పుడైతే ప్రయాణం చేస్తుందో అక్కడ కొత్త అయానిక వాతావరణం ఏర్పడుతుంది. పాత అయానిక వాతావరణం డిస్టర్బ్ అవుతుంది, కొత్త అయానిక వాతావరణం ఏర్పడుతుంది. ఈ రెండింటికి మధ్య కొంత టైం లాగ్ ఉంటుంది. దాన్నే రిలాక్సేషన్ టైం అంటారు. అది దాదాపుగా 10⁻⁻7 నుంచి 10⁻⁻4 సెకన్ల కాలము రిలాక్సేషన్ టైం ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ కేంద్రక అయాన్ ఏమో వ్యతిరేక ఎలక్ట్రోడ్ల వైపుకి, దాని చుట్టూ ఉండే అయాన్స్ ఏమో విడ్ సైడ్ కి, ఇలా దీన్ని రిలాక్సేషన్ ఎఫెక్ట్. కాబట్టి ఇక్కడ ఈ రిలాక్సేషన్ ప్రభావం కూడా దీన్ని అసిమెట్రిక్ ఎఫెక్ట్ అంటాం. ఇది కూడా అయాన్ల యొక్క వేగాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది. రెండవ అంశము ఎలక్ట్రోఫోరెటిక్ ఎఫెక్ట్. ఎలక్ట్రోఫోరెటిక్ ఎఫెక్ట్ అంటే మనకి ఎలక్ట్రోలైట్ ద్రావణంలో ఎప్పుడైతే విద్యుత్ క్షేత్ర ప్రభావాన్ని మనం వర్తింపచేస్తామో అందులో అందులో ఉండే అయాన్స్ అన్ని కూడా వ్యతిరేక ఆవేశపు ఎలక్ట్రోడ్ల వైపుకు ప్రయాణం చేయడాన్నే ఎలక్ట్రోఫోరెటిక్ ఎఫెక్ట్. ఈ అయాన్స్ ఏమో వ్యతిరేక ఎలక్ట్రోడ్ల వైపు ప్రయాణించడం, అందులో ఉండే సాల్వెంట్ ద్రావణి దాని వ్యతిరేక వైపుకు పోవడం, అక్కడ ఒక రకమైన ఘర్షణ ఏర్పడుతుంది. ఆ ఘర్షణ, ఇవి రెండూ కూడా ఇక్కడ దీని ఎలక్ట్రోఫోరెటిక్ ఎఫెక్ట్, రిలాక్సేషన్ ఎఫెక్ట్, ఈ 2 ప్రభావాలను మనకి విలీనత ప్రభావితం చేస్తుంది. ఒక బలమైన ఎలక్ట్రోలైట్ ద్రావణం యొక్క విలీనత పెంచే కొలది రిలాక్సేషన్ ఎఫెక్ట్, ఎలక్ట్రోఫోరెటిక్ ఎఫెక్ట్ యొక్క ప్రభావాలు క్రమేపీ తగ్గడం వల్ల మనకి వాహకత పెరుగుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఈ డిబై హుకెల్ థియరీలో ముఖ్యంగా గుర్తుపెట్టుకోదగింది విలీనత పెరిగే కొలది ఈ రెండిటి ప్రభావాలు, రిలాక్సేషన్ ఎఫెక్ట్, ఎలక్ట్రోఫోరెటిక్ ఎఫెక్ట్ యొక్క ప్రభావాలు తగ్గడం వల్ల వాహకత, తుల్యాంక వాహకత లేదా మోలార్ వాహకత విలువలు పెరుగుతాయని డిబై హుకెల్ ఆన్సాగర్ మనకి సిద్ధాంతం తెలుపుతుంది. అలాగే వీళ్ళు ఒక సమీకరణాన్ని కూడా ప్రతిపాదించారు. దాన్నే డిబై హుకెల్ ఆన్సాగర్ ఈక్వేషన్ అంటాం. ఇందులో ఇక్కడ చూడండి, లాంబ్డా = λ0 - 82.4 by dt mu 1/2 whole power 1/2 plus 8.20 × 10⁵ dt whole power 3/2 λ0 into √c. ఇందులో d డైఎలక్ట్రిక్ కాన్స్టెంట్ ఫర్ వాటర్, నీటి యొక్క విద్యుత్ నిరోధక స్థిరాంకం. అలాగే మిగతావన్నీ ఇది డిబై హుకెల్ ఆన్సాగర్ సమీకరణం. కాబట్టి ఇంతవరకు మనం ఏం నేర్చుకున్నామంటే వివిధ రకాల విద్యుత్ వాహకాల గురించి, అలాగే
వివిధ రకాల మనం విద్యుత్ రసాయన శాస్త్రంలో ఉపయోగించే వివిధ రకాల టర్మ్స్, కండిషన్స్ గురించి, అలాగే వివిధ రకాల విద్యుత్ విశ్లేష సిద్ధాంతాల గురించి మనం ఇందులో ఫస్ట్ పార్ట్లో మనం ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీ ఫస్ట్ పార్ట్లో తెలుసుకుందాం. తర్వాత సెకండ్ పార్ట్. విద్యుత్ రసాయన శాస్త్రంలో ఇందులో రెండవ పార్ట్లో మనం తీసుకున్నట్లయితే ముఖ్యంగా కోల్రాష్ నియమం గురించి, ఇందులో ఎక్కువగా స్టూడెంట్స్లో కోల్రాష్ నియమం, ఈ కోల్రాష్ ఒక నియమాన్ని ప్రతిపాదించాడు. ఆ నియమమే కోల్రాష్ నియమం. ఇక ఈ కోల్రాష్ ఏం చేస్తాడంటే వివిధ రకాల ఎలక్ట్రోలైట్స్ యొక్క తుల్యాంక వాహకత విలువలు లెక్కించాడు. మరి ఈ వివిధ ఎలక్ట్రోలైట్స్ యొక్క తుల్యాంక వాహకత విలువను లెక్కించి అందులో ఒక కామన్ అయాన్, ఇప్పుడు సపోజ్ ఇందులో చూడండి KCl NaCl, ఇందులో Cl మైనస్ అయాన్ అనేది కామన్ అయాన్, ఉమ్మడి అయాన్ ఉండే రెండు ఎలక్ట్రోలైట్ యొక్క తుల్యాంక వాహకత విలువలు అంటే అనంత విలీనత వద్ద తుల్యాంక వాహకత విలువలు లెక్కిస్తే వాటి యొక్క డిఫరెన్స్ చూడండి 23.4 సరిపోయింది. ఇప్పుడు రెండవ ఎలక్ట్రాన్ పొటాషియం అయోడైడ్, సోడియం అయోడైడ్ తీసుకున్నట్లయితే ఇందులో కామన్ అయాన్ అయోడైడ్ అయాన్, ఇందులో Na+, ఈ రెండింటి యొక్క తేడా 23.4. అంటే ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ ను బట్టి ఇతను ఒక నిర్ధారణకు వచ్చారు. ఏంటా నిర్ధారణ అంటే ఏవైనా సరే రెండు స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ లో కామన్ అయాన్ ఉండి మిగతా రెండు అయాన్ల యొక్క తేడా తుల్యాంక వాహకతలో తేడా స్థిరంగా ఉంది అంటే అర్థం ఏంటంటే ఒక అయాన్, ఒక ఎలక్ట్రోలైట్ లో ఉండే ఒక అయాను దాని ప్రక్కన ఏ అయాను ఉన్నప్పటికీ కూడా స్వతంత్రంగా వ్యవహరిస్తుంది, దాని యొక్క వాహకత కానీ లేదా చలనశీలత కానీ స్వతంత్రంగా ఉంటుంది అని ఒక నియమాన్ని ప్రతిపాదించాడు. దాన్నే కోల్రాష్ నియమం అంటాం. కోల్రాష్ నియమం ఏం చెబుతుంది అంటే ఇక్కడ అనంత విలీనత వద్ద ఒక ఎలక్ట్రోలైట్ యొక్క తుల్యాంక వాహకత, ఆ ఎలక్ట్రోలైట్ ద్రావణంలో ఉండే క్యాటయాన్ యొక్క అనంత విలీనత వద్ద తుల్యాంక వాహకత మరియు యానియాన్ యొక్క అనంత విలీనత వద్ద తుల్యాంక వాహకత విలువల మొత్తానికి సమానంగా ఉంటుంది. దీనినే కోల్రాష్ నియమం అంటాం. ఇక్కడ చూడండి λ∞ λc + λa అంటే అనంత విలీనత వద్ద ఒక ఎలక్ట్రోలైట్ యొక్క తుల్యాంక వాహకత అందులో ఉండే క్యాటయాన్, యానయాన్ వాహకత విలువల మొత్తానికి సమానంగా ఉంటుంది. దీనినే మనం కోల్రాష్ నియమం అంటాం. ఈ కోల్రాష్ నియమం యొక్క అనువర్తనాలు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీకు ఎగ్జామినేషన్స్ లో కూడా కోల్రాష్ నియమం యొక్క అనువర్తనాల గురించి అడుగుతూ ఉంటాడు. మరి ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది అంటే మామూలుగా వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్స్, బలహీన విద్యుత్ విశ్లేష్యాల యొక్క అనంత విలీనత వద్ద తుల్యాంక వాహకత వల్ల మనం కనుక్కోలేం. ఇందాక గ్రాఫ్ ద్వారా కేవలం స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ యొక్క λ∞ మాత్రం కనుక్కున్నాం గ్రాఫ్ ద్వారా, కానీ వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ కి గ్రాఫ్ ద్వారా మనం కనుక్కోలేం. కాబట్టి కోల్రాష్ నియమం ద్వారా మనం కనుక్కోవచ్చు. కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ నెక్స్ట్ స్లైడ్ లో ఇక్కడ చూడండి కోల్రాష్ నియమం దగ్గర ఉదాహరణకి ఎసిటిక్ యాసిడ్ బలహీనమైన విద్యుత్ విశ్లేషం, ఆ బలహీన ఎలక్ట్రోలైట్ యొక్క తుల్యాంక వాహకత ఎలా కనుక్కుంటామంటే ఇక్కడ సోడియం ఎసిటేట్, ఇక్కడ చూడండి సోడియం ఎసిటేట్ యొక్క తుల్యాంక అనంత విలీనత వద్ద తుల్యాంక వాహకత, HCl యొక్క అనంత విలీనత వద్ద తుల్యాంక వాహకత, ఇవి రెండూ కూడి దాంట్లో నుంచి NaCl యొక్క అనంత విలీనత వద్ద తుల్యాంక వాహకత తీసేస్తే మనకి లాస్ట్ కి వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్ ఎసిటిక్ ఆమ్లం యొక్క అనంత విలీనత వద్ద తుల్యాంక వాహకత కనుక్కోవచ్చు. అంటే మనకు ఆల్రెడీ ఇవి మూడు కూడా స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోలైట్స్, అంటే తెలిసిన బలమైన విద్యుత్ విశ్లేష్యాల అనంత విలీనత వద్ద తుల్యాంక వాహకత విలువల నుంచి బలహీన ఎలక్ట్రోలైట్ యొక్క అనంత విలీనత వద్ద తుల్యాంక వాహకత విలువలను గ్రాఫ్ ఆధారంగా కాకుండా కేవలం ఇక్కడ ఈక్వేషన్స్ ద్వారా ఇవి రెండూ కూడి సోడియం ఎసిటేట్, HCl λ∞ విలువలు కూడి అందులో నుంచి NaCl λ∞ తీసేస్తే మనకి ఎసిటిక్ ఆమ్లం యొక్క అదే విధంగా అమోనియం హైడ్రాక్సైడ్ యొక్క అనంత విలీనత వద్ద తుల్యాంక వాహకత విలువను కూడా మనం లెక్కించాం. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మనకి అమోనియం క్లోరైడ్
సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ యొక్క లాంబ్డా ఇన్ఫినిటీ విలువలు కూడి అందులో నుంచి NaCl యొక్క లాంబ్డా ఇన్ఫినిటీ తీసేస్తే మనకి అమోనియం హైడ్రాక్సైడ్ ఇన్ఫినిటీ వస్తుంది. అంటే బలహీన ఎలక్ట్రోలైట్ల యొక్క తుల్యాంక వాహకత విలువలను మనం కోల్రాష్ నియమం ద్వారా కనుక్కోవచ్చు. అది రెండవ అప్లికేషన్ ఏంటి అంటే డిగ్రీ ఆఫ్ డిసోసియేషన్ కాన్స్టెంట్, అంటే విఘటన స్థిరాంకాన్ని కూడా మనం కోల్రాష్ నియమం ద్వారా కనుక్కోవచ్చు. దానికి ఫార్ములా ఇక్కడ చూడండి, ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాంబ్డా వి బై లాంబ్డా ఇన్ఫినిటీ ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు. ఇందులో లాంబ్డా ఇన్ఫినిటీ ఎలా వస్తుందంటే లాంబ్డా సి ప్లస్ లాంబ్డా ఏ. కాబట్టి లాంబ్డా ఇన్ఫినిటీ తెలుసు, లాంబ్డా వి తెలుసు, దాని ఆధారంగా మనకి విఘటన స్థిరాంకం ఇలా తెలుసుకోవచ్చు. అలాగే మరొక ముఖ్యమైన ఉపయోగం ఏంటంటే సాల్యుబిలిటీ ఆఫ్ స్పేరింగ్లీ సాల్యుబుల్ సాల్ట్, అంటే అల్ప ద్రావణీయత లవణాల యొక్క ద్రావణీయతలను కూడా కోల్రాష్ నియమం ద్వారా కనుక్కోవచ్చు. ఇక్కడ చూడండి ఫార్ములా లాంబ్డా ఇన్ఫినిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు K ఇంటూ V, అది ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు. ఇందులో నుంచి మనం V రాసుకున్నట్లయితే లాంబ్డా ఇన్ఫినిటీ బై K అవుతుంది. లాంబ్డా ఇన్ఫినిటీ ఆల్రెడీ తెలుసు, లాంబ్డా సి ప్లస్ లాంబ్డా ఏ. కాబట్టి ఇందులో నుంచి వి కనుక్కోవచ్చు. సాల్యుబిలిటీ ఆఫ్ సాల్ట్, ఒక లవణం యొక్క ద్రావణీయత ఫార్ములా 1000 ఇంటూ ఈక్వివేలెంట్ వెయిట్ బై వి. వి ఏమో ఈ ఫార్ములా ద్వారా కనుక్కోవచ్చు. ఆల్రెడీ మనకి ఎలక్ట్రోలైట్ యొక్క తుల్యాంక వాహకత తుల్య భారం వస్తుంది. ఇంటూ వెయ్యి వేసినట్లయితే ఆ లవణం యొక్క ద్రావణీయత కూడా మనకి ఈ కోల్రాష్ నియమం ద్వారా కనుక్కోవచ్చు. అలాగే మరొక ఉపయోగం ఏంటంటే డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ డిసోసియేషన్ కాన్స్టెంట్, K విలువ కూడా మనం ఈజీగా ఈ దీన్ని గురించి మనం ఎలాగనుకుంటే K ఈజ్ ఈక్వల్ టు C ఆల్ఫా స్క్వేర్ బై 1 మైనస్ ఆల్ఫా. ఇందులో ఆల్ఫా మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు, లాంబ్డా బై లాంబ్డా అంటే లాంబ్డా వి బై లాంబ్డా ఇన్ఫినిటీ లేదా లాంబ్డా బై లాంబ్డా జీరో ప్రతిక్షేపిస్తే K విలువను కూడా కనుక్కోవచ్చు. కాబట్టి కోల్రాష్ నియమం యొక్క అనువర్తనాలు మనకి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అలాగే ఇందాక ఈ గ్రాఫ్ లో కూడా చూసాం చూడండి, ఇక్కడ స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ యొక్క తుల్యాంక వాహకతను మనం గ్రాఫ్ ద్వారా కనుక్కోవచ్చు. కానీ వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ యొక్క అనంత విలీనత వద్ద తుల్యాంక వాహకతను మనం ఈ గ్రాఫ్ ద్వారా మనం కనుక్కోలేము. అలాగే మరొకటి ఇంపార్టెంట్ది ట్రాన్స్పోర్ట్ నంబర్ లేదా అభిగమన సంఖ్య అంటారు. ఈ అభిగమన సంఖ్య అంటే అర్థం ఏంటంటే ఎలక్ట్రోలైట్ ద్రావణంలో ప్రవహించే మొత్తము విద్యుదావేశం ఉంది కదా, ఆ విద్యుదావేశంలో ఒక అయాను తీసుకుని పోయే విద్యుత్ ప్రవాహాన్నే ఆ అయాన్ యొక్క అభిగమన సంఖ్య ట్రాన్స్పోర్ట్ నంబర్ అంటాం. అంటే క్యాటయాన్ అభిగమన సంఖ్య ఎలా వస్తుంది అంటే క్యాటయాన్ తీసుకుని పోయే విద్యుత్ పరిమాణము బై ద్రావణంలో ప్రవహించే మొత్తం విద్యుత్ పరిమాణం. ఎలక్ట్రోలైట్ ద్రావణంలో ప్రవహించే మొత్తం విద్యుత్ పరిమాణంలో క్యాటయాన్ ఎంత పరిమాణంలో తీసుకెళ్తుందో దాన్నే క్యాటయాన్ యొక్క అభిగమన సంఖ్య అంట. ఇక్కడ చూడండి, క్యాటయాన్ యొక్క అభిగమన సంఖ్య NC ఈజ్ ఈక్వల్ టు UC బై UA ప్లస్ UA. అంటే క్యాటయాన్ యొక్క అభిగమన సంఖ్య ఇక్కడ క్యాటయాన్ యొక్క మోసుకునిపోయే విద్యుత్ పరిమాణము బై ద్రావణంలో ప్రవహించే మొత్తం విద్యుత్ పరిమాణం. మామూలుగా ఆ విద్యుత్ పరిమాణం అనేది క్యాటయాన్ యొక్క వేగానికి అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది. కాబట్టి వాటి యొక్క వేగాలు రాసుకున్నట్లయితే క్యాటయాన్ యొక్క అభిగమన సంఖ్య ఈజ్ ఈక్వల్ టు UC బై UA ప్లస్ UC. అలాగే యానియాన్ యొక్క అభిగమన సంఖ్య ఈజ్ ఈక్వల్ టు దాని యొక్క వేగము బై అందులో మొత్తం అయాన్ల యొక్క వేగాల మొత్తం. దాని ప్రకారము మనకి క్యాటయాన్ యొక్క అభిగమన సంఖ్య అలాగే యానయాన్ యొక్క అభిగమన సంఖ్యలు రెండు వస్తాయి. ఈ రెండు కూడినట్లయితే క్యాటయాన్ అభిగమన సంఖ్య అలాగే ప్లస్ యానయాన్ అభిగమన సంఖ్యలు రెండు కూడినట్లయితే 1కి సమానం అవుతాయి. అంటే ఒక క్యాటయాన్ యొక్క అభిగమన సంఖ్య తెలిస్తే దాని నుంచి యానయాన్ అభిగమన సంఖ్య కూడా మనం ఈజీగా కనుక్కోవచ్చు. కాబట్టి ఒక అయాన్ యొక్క లేక క్యాటయాన్ గాని యానయాన్ యొక్క ట్రాన్స్పోర్ట్ నంబర్ అభిగమన సంఖ్యని హిట్టార్ఫ్ పద్ధతి ద్వారా మనం కనుక్కోవచ్చు. ఇందులో హిట్టార్ఫ్ పద్ధతిలో ఉపయోగించే మనకి ఆపరేటర్స్ కూడా ఇందులో మనం చూపించాం. కాబట్టి హిట్టార్ఫ్ పద్ధతి ద్వారా అభిగమన సంఖ్యను ఎలా కనుక్కుంటా చూడదు. ఇందులో ఇక్కడ 2 పొడవాటి గాజుగొట్టాలు ఉంటాయి. ఈ 2 పొడవాటి గాజుగొట్టాలు రెండింటిని మధ్యలో ఒక U ఆకారపు మరొక గాజు పరికరంలో ఇన్నిటిని అమరుస్తాం. ఇక్కడ ఈ 2 గాజుగొట్ట మొత్తం పరికరంలో సపోజ్ ఉదాహరణకి సిల్వర్ అయాన్ యొక్క Ag ప్లస్ అయాన్ యొక్క అభిగమన సంఖ్య కనుక్కోవాలి అనుకోండి. ఈ పరికరంలో మనకి సిల్వర్ నైట్రేట్ ద్రావణాన్ని తీసుకోవాలి. కాబట్టి ఇక్కడ ఇందులో సిల్వర్ నైట్రేట్ ద్రావణాన్ని తీసుకున్నట్లయితే ఇదేమో యానోడిక్ ఛాంబరు, ఇదేమో క్యాటయాన్ ఛాంబరు, ఇది ఇంటర్మీడియట్ ఛాంబర్. కాబట్టి ఇందులో మొత్తం మన సిల్వర్ నైట్రేట్ ద్రావణాన్ని తీసుకుని దీన్ని కూలోమీటర్కి అనుసంధానం చేసి ఒక చర నిరోధం మనం చేసినట్లయితే దీని గుండా విద్యుత్తును మనం పంపించినట్లయితే 2-3 అవర్స్ మనం విద్యుత్తును పంపించినట్లయితే అక్కడ ఎలక్ట్రోడ్ల వద్ద నిక్షిప్తమయ్యే పదార్థాల యొక్క భారాలను బట్టి ఆ క్యాలిక్యులేషన్ చేసి క్యాటయాన్ యొక్క అభిగమన సంఖ్య యానయాన్ యొక్క అభిగమన సంఖ్యను మనం హిట్టార్ఫ్ పద్ధతి ద్వారా మనం కనుక్కోవచ్చు.
అలాగే ఈ దీంట్లో మరొక ఇంపార్టెంట్ది కండక్టోమెట్రిక్ టైట్రేషన్స్, అంటే మనకి కండక్టోమెట్రిక్ అంశమాపనాలు. కాబట్టి ఇది కూడా మరొక ఇంపార్టెంట్. ఇందులో కండక్టోమెట్రిక్ అంశమాపనాల్లో యాసిడ్ బేస్ టైట్రేషన్స్, ఆమ్లక్షార అంశమాపనాలు, అలాగే ప్రెసిపిటేషన్ టైట్రేషన్స్, అలాగే కాంప్లెక్సోమెట్రిక్ టైట్రేషన్, చాలా రకాల అంశమాపనాలు ఉన్నాయి. అందులో మీకు కొన్ని ఈ కండక్టోమెట్రిక్ టైట్రేషన్స్ లో కొన్ని మాత్రం మీకు ఇందులో వివరించడానికి ప్రయత్నించారు. అందులో మొదటిది ఈ కండక్టోమెట్రిక్ టైట్రేషన్స్ లో బలమైన ఆమ్లము బలమైన క్షారం యొక్క కండక్టోమెట్రిక్ టైట్రేషన్స్ లో చూడండి, ఇక్కడ ఎక్స్ అక్షం మీద సోడియం అంటే క్షారకము, అలాగే వై అక్షం మీద కండక్టెన్స్ వాహకత తీసుకున్నట్లయితే ఇందులో మనకి ఇక్కడ చూడండి, మొదట ఇది బలమైన ఆమ్లము బలమైన క్షారానికి సంబంధించింది కాబట్టి మొదట బలమైన ఆమ్లం HCl యొక్క వాహకత మన సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ బ్యూరేట్ లో తీసుకొని ఒక్కొక్క డ్రాప్ యాడ్ చేసే కొద్దీ HCl యొక్క వాహకత కమండి H+ అయాన్లు తగ్గిపోతూ వస్తాయి. అందువలన షార్ప్ గా తగ్గుతూ వస్తుంది. పూర్తిగా ఎండ్ పాయింట్ వచ్చేసరికి అందులో ఉండే HCl అంతా పూర్తిగా తటస్థీకరించబడుతుంది. ఇక మనం అదనంగా కలిపే సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ లో OH- ఉండడం వల్ల మనకి ఇందులో గ్రాఫ్ చూడండి, ఎండ్ పాయింట్ అయిపోయిన తర్వాత పూర్తిగా షార్ప్ గా పెరుగుతుంది. కాబట్టి ఇది బలమైన ఆమ్లము బలమైన క్షారానికి సంబంధించిన కండక్టోమెట్రిక్ అంశం. ఇందులో ఇక్కడ జాయింట్ అనేది ఎండ్ పాయింట్ ని సూచిస్తుంది. అలాగే బలహీనమైన ఆమ్లము ఎసిటిక్ యాసిడ్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ తీసుకున్నట్లయితే మొదట ఎసిటిక్ యాసిడ్ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఫస్ట్ పాయింట్ చూడండి, వాహకత చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. ఏ పాయింట్ సూచిస్తుంది, ఎందుకంటే బలహీనమైన ఆమ్లం కాబట్టి వాహకత తగ్గుతుంది. కాబట్టి ఈ ఎసిటిక్ యాసిడ్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ రెండూ చేరేదరిపి మనకి సోడియం ఎసిటేట్ ఫామ్ అవుతుంది. సోడియం ఎసిటేట్ పూర్తిగా అయనీకరణం చెందుతుంది కాబట్టి అందువల్ల మన గ్రాఫ్ క్రమేపీ పెరుగుతూ పోతుంది. ఎప్పుడైతే ఎసిటిక్ యాసిడ్ పూర్తిగా అయనీకరణం చెందుతుందో పూర్తిగా తటస్థీకరిస్తుందో మనం అదనంగా కలిపే సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ వల్ల ఒక్కసారిగా గ్రాఫ్ విపరీతంగా పెరుగుతుంది. అందువల్ల మనకి ఎండ్ పాయింట్ ఇలా వస్తుంది. తర్వాత నెక్స్ట్ చూడండి, స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ వీక్ బేస్. ఇందులో మనకి స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ కాబట్టి మొదట స్టార్టింగ్ వాహకత చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. దానికి మనం క్షారాన్ని కలుపుతూ ఉంటే ఆ వాహకత క్రమేపీ తగ్గుతూ వస్తుంది. తర్వాత పూర్తిగా తటస్థీకరణం జరిగిన తర్వాత మనం అదనంగా కలిపే క్షారం వీక్ కాబట్టి దానికి X అక్షానికి సమాంతరంగా వస్తుంది. తర్వాత ఇక్కడ చూడండి, రెండు కూడా వీక్ యాసిడ్ వీక్ బేస్ మొదట క్రమేపీ తగ్గుతూ వస్తుంది. ఎందుకంటే వీక్ యాసిడ్ కాబట్టి దానికి వీక్ బేస్ కలుపుతున్నాం కాబట్టి వాహకత క్రమేపీ తగ్గుతూ వస్తుంది. ఇవి రెండు కలిపినందువల్ల ఏర్పడే లవణానికి మనకి పూర్తిగా అయనీకరణం చెందుతుంది కాబట్టి గ్రాఫ్ క్రమేపీ పెరుగుతూ వస్తుంది. తర్వాత అక్కడ పూర్తిగా తటస్థీకరణం జరిగిపోయిన తర్వాత ఎండ్ పాయింట్ వచ్చిన తర్వాత మనం అదనంగా కలిపే బలహీన క్షారం వల్ల మనకి గ్రాఫ్ ఇలా వస్తుంది. అలాగే ప్రెసిపిటేషన్ టైట్రేషన్స్ అంటే అవక్షేపణ అంశమాపనాలకు సంబంధించిన గ్రాఫ్ ఇక్కడ చూడండి, X అక్షానికి సమాంతరంగా వాహకత వస్తుంది. తిరిగి మనకి ఎప్పుడైతే అవక్షేపం కంప్లీట్ అయిపోతుందో అదనంగా కలిపి మన పొటాషియం క్లోరైడ్ సిల్వర్ నైట్రేట్, పొటాషియం క్లోరైడ్ సిల్వర్ నైట్రేట్, క్లోరైడ్ అయాను నైట్రేట్ అయాన్లకి రెండింటికి సమాన వాహకత ఉన్నందువల్ల గ్రాఫ్ లో మనకి X అక్షానికి సమాంతరంగా వస్తుంది. తర్వాత అదనంగా కలిపే సిల్వర్ నైట్రేట్ అయాన్ వల్ల గ్రాఫ్ కథ క్రమేపీ పెరుగుతూ పోతుంది. అలాగే కాంప్లెక్సోమెట్రిక్ టైట్రేషన్స్ కూడా కాంప్లెక్స్ ఫామ్ మునుపు ఒకటి, కాంప్లెక్స్ ఫామ్ అయిన తర్వాత రెండు వక్రాలు ఇందులో మనకి కనబడతాయి. అలాగే ఇందులో ఎలక్ట్రోకెమికల్ సెల్ గురించి ఇప్పుడు మనం క్లాసులో తెలుసుకుందాం. అలాగే ఇందులో మనం చివరగా ఎలక్ట్రోకెమికల్ సెల్ గురించి మనం ఇందులో తెలుసుకుందాం. ఇందులో మనకు కనబడేది ఎలక్ట్రోలైటిక్ సెల్. ఇందులో ఎలక్ట్రోలైటిక్ సెల్ లో ఏం జరుగుతుంది అంటే ఒక పాత్ర ఉంటుంది, అందులో విద్యుత్ విశ్లేషం ఎలక్ట్రోలైట్ ఉంటుంది, అందులో రెండు ఎలక్ట్రోడ్స్ ఉంటాయి. ఈ రెండు ఎలక్ట్రోడ్ తీసుకెళ్లి ఒక బ్యాటరీకి అనుసంధానం చేస్తాం. ఇందులో బ్యాటరీ ఉంటుంది కాబట్టి ఇందులో విద్యుత్ శక్తి రసాయనిక శక్తిగా మారుతుంది. అంటే కంపల్సరీగా బ్యాటరీ ఉంటేనే ఇందులో రసాయనిక చర్యలు జరుగుతాయి. ఇందులో మీరు గుర్తుపెట్టుకోదగింది ఏంటంటే విద్యుత్ శక్తి రసాయనిక శక్తిగా మారుతుంది. అది ఎలక్ట్రోలైటిక్ సెల్. కానీ ఇప్పుడు ఆ ఎలక్ట్రోలైటిక్ సెల్ లో ఇంకొక ఎలక్ట్రోలైటిక్ సెల్ కూడా నెక్స్ట్ ఈ వోల్టా మరియు గ్యాల్వానీ అనే శాస్త్రవేత్తలు మరొక విద్యుత్ రసాయన ఘటాన్ని తయారు చేశారు. దాన్నే ఉదాహరణగా డేనియల్ సెల్.
కాబట్టి విద్యుత్ రసాయన ఘటానికి ఒక డేనియల్ ఘటాన్ని మనం ఉదాహరణగా తీసుకోవచ్చు. ఇందులో ఒకే పాత్ర ఉంటుంది. ఇందులో ఈ పాత్ర రెండు అరలుగా ఒక సచ్ఛిద్ర విభాజకం చేత ఏర్పాటు చేస్తారు. ఇందులో జింక్ కడ్డీని Zn2+ అయాన్లు ఉండే ద్రావణంలో ఉంచితే దీన్ని ఒక అర్ధఘటంగా తీసుకుంటారు. అలాగే కాపర్ లోహాన్ని Cu2+ అయాన్లు ఉండే ద్రావణంలో ముంచితే దీని కాపర్ అర్ధఘటం. ఈ రెండు అర్ధఘటాలను ఒక తీగ ద్వారా కలుపుతారు. ఒక వోల్ట్ మీటర్ అనుసంధానం చేస్తారు. మీరు ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోదగింది, ఇందులో ఎక్కడా కూడా బ్యాటరీ లేదు. అంటే మనం ఇక్కడ స్వచ్ఛందంగా రసాయనిక చర్యలు జరుగుతాయి. స్వచ్ఛందంగా రసాయనిక చర్యలు జరిగి మనకి అంటే విద్యుత్ ప్రవహిస్తుంది. అంటే ఇందులో రసాయనిక శక్తి విద్యుత్ శక్తిగా మారుతుంది. అలాగే ఇంకొక విద్యుత్ రసాయన ఘటం ఎలక్ట్రోకెమికల్ సెల్ గురించి ఇక్కడ చూడండి. ఇందులో జింక్ అర్ధఘటం, ఇది కాపర్ అర్ధఘటం. ఇక్కడ జింక్ అర్ధఘటము, కాపర్ అర్ధఘటం రెండు వేరు చేసేసాం. అంతకుముందు సచ్ఛిద్ర విభాజకం ఉంది. ఆ సచ్ఛిద్ర విభాజకం తీసేసి రెండు అర్ధఘటాలు మనం ఇక్కడ సపరేట్ చేసేసాం. అయితే ఈ రెండు అర్ధఘటాలను ఇక్కడ యు ఆకారపు ఒక గొట్టం ద్వారా, గాజు గొట్టం, దీన్నే సాల్ట్ బ్రిడ్జ్, లవణ వారధి అంటాం. ఈ సాల్ట్ బ్రిడ్జ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ సాల్ట్ బ్రిడ్జ్ ని పొటాషియం క్లోరైడ్, పొటాషియం లేదా పొటాషియం నైట్రేట్ లేదా అమోనియం నైట్రేట్ ని అగర్ జెల్లీతో కలిపి దీని ఒక పేస్ట్ లాగా తయారు చేసి ఈ సాల్ట్ బ్రిడ్జ్ ని ఇందులో కలుపుతాం. ఇందులో సాల్ట్ బ్రిడ్జ్ ఏం చేస్తుంది అంటే, ఇక్కడ ఈ విద్యుత్ రసాయన ఘటం కొంతకాలం పనిచేసేటప్పటికి ఏమవుతుంది అంటే, ఇక్కడ సపోజ్ ఇందులో సాల్ట్ బ్రిడ్జ్ లేదనుకోండి, ఇక్కడ Zn2+ అయాన్స్ అన్నీ పోగవుతాయి. ధనావేశాలన్నీ ఇక్కడ పోగవుతాయి, ఇక్కడ రుణావేశాలన్నీ పోగవుతాయి. అప్పుడు ఘటం పనిచేయడం ఆగిపోతుంది. అందుకోసం ఇక్కడ సాల్ట్ బ్రిడ్జ్ ఉంచుతారు. సాల్ట్ బ్రిడ్జ్ ఇక్కడ యానోడ్ దగ్గర ధనావేశాలు పోగైనప్పుడు ఏమవుతుందంటే, ఇందులో ఉండే Cl- అయాన్స్ ఇందులోకి వచ్చి ఇక్కడ తటస్థీకరణం చేస్తాయి. అలాగే ఇక్కడ రుణావేశాలు పోగైతే ఇందులో ఉండే K+ అయాన్స్ ఈ ద్రావణంలోకి వచ్చి తటస్థం చేస్తాయి. అందువల్ల సాల్ట్ బ్రిడ్జ్ ఉండడం వల్ల ఘటం పనిచేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ మనం ముఖ్యంగా మీరు గుర్తుపెట్టదగిన విద్యుత్ రసాయన ఘటంలో ఇక్కడ చర్యలన్నీ కూడా స్వచ్ఛందంగా జరిగి ఇక్కడ విద్యుత్ శక్తి రసాయనిక శక్తిగా మారుతుంది. ఇక్కడ ఎక్కడా కూడా మనం బ్యాటరీని యూజ్ చేయం. అలాగే ఇంకోటి, యానోడ్ దగ్గర ఎప్పుడూ కూడా ఆక్సీకరణం జరుగుతుంది, క్యాథోడ్ దగ్గర క్షయకరణం జరుగుతుంది. ఇక్కడ చూడండి, జింక్ కడ్డీ అందులో ఉండే పరమాణువులు Zn2+ అయాన్స్ గా మారి 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఇస్తాయి. ఇది ఆక్సీకరణ. ఈ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ బాహ్య వలయం గుండా క్యాథోడ్ దగ్గరకు వస్తాయి. అలాగే క్యాథోడ్ దగ్గర క్షయకరణం జరుగుతుంది. అందులో ద్రావణంలో ఉండే Cu2+ అయాన్స్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ తీసుకొని ఈ కాపర్లో ఈ కడ్డీ మీద నిక్షిప్తం అవుతూ ఉంటుంది. ఇది ఇక్కడ ఇందులో జరిగే చర్యలన్నీ కూడా స్వచ్ఛందంగా జరుగుతాయి. అలాగే ఇందులో సమీకరణం యానోడ్ దగ్గర జరిగే సమీకరణం Zn gives Zn2+ +2 ఎలక్ట్రాన్స్, ఇక్కడ ఆక్సీకరణము. అలాగే క్యాథోడ్ దగ్గర క్షయకరణం జరుగుతుంది. ఇవి రెండు మనం కలిపినట్లయితే నికర చర్య వస్తుంది. అంటే Zn + Cu2+ gives Zn2+ Cu. అంటే యానోడ్ దగ్గర ఆక్సీకరణము, క్యాథోడ్ దగ్గర క్షయకరణం జరుగుతుంది. అలాగే ఇక్కడ చూడండి, ఇక ఒక ఘటం యొక్క ఈఎంఎఫ్ విలువను ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారంటే, ఈ క్యాథోడ్ మైనస్ ఈ యానోడ్. అంటే ఈ క్యాథోడ్ మైనస్ ఈ యానోడ్ తీసుకున్నట్లయితే ఒక ఘటం యొక్క ఈఎంఎఫ్ విలువను మనం ఈ సూత్రం ద్వారా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. అలాగే IUPAC విధానంలో ఒక ఎలక్ట్రోకెమికల్ సెల్ లేదా ఇందాక చెప్పిన జింక్ ఎలక్ట్రోడ్, కాపర్ ఎలక్ట్రోడ్ ఉండే ఒక విద్యుత్ రసాయన ఘటాన్ని ఎలా సూచిస్తారు అంటే, ఇక్కడ చూడండి, యానోడ్ ని ఎడం వైపు రాస్తారు, క్యాథోడ్ ని కుడివైపు రాస్తారు. ఇక్కడ జింక్ ఎలక్ట్రోడ్ యానోడ్ గా పనిచేస్తుంది, కాపర్ ఎలక్ట్రోడ్ క్యాథోడ్ గా పనిచేస్తుంది. కాబట్టి ఈ 2 అర్ధ ఘటాలను 2 నిలువు గీతలతో, IUPAC సాంప్రదాయం ప్రకారం దీన్ని సాల్ట్ బ్రిడ్జ్ ఉన్నట్లయితే 2 నిలువు గీతలతో సూచిస్తారు. ఇక్కడ మీరు ఇందులో దాంట్లో ఈ ఇటువైపు జింక్ లాస్ట్, అంటే మొదట్లో లాస్ట్ లో 2 కూడా ఘన ప్రావస్థ ఉంటుంది, దాని లోపల వైపు ద్రావణ ప్రావస్థ ఉంటుంది. ఈ 2 అర్ధ ఘటాలని మనం 2 నిలువు గీతలతో సూచిస్తాం. కాబట్టి ఎప్పుడూ కూడా యానోడ్ అర్ధ ఘటాన్ని ఎడం వైపు రాయాలి, క్యాథోడ్ అర్ధ ఘటాన్ని మనం కుడివైపు రాస్తాం. ఇది IUPAC సాంప్రదాయం ప్రకారం. అలాగే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ కాపర్ అర్ధఘటం ఇటు సైడ్ ఉంది, సిల్వర్ అర్ధఘటం ఇందాక దాంట్లో కాపర్ ఏమో క్యాథోడ్ గా పనిచేస్తుంది, కానీ ఇప్పుడు మీకు డయాగ్రామ్ లో చూసే కాపర్ యానోడ్ గా పనిచేస్తుంది. అంటే ఒక ఎలక్ట్రోడ్ యానోడ్ గైనా పనిచేయచ్చు, క్యాథోడ్ గైనా పనిచేయచ్చు. అది దేని మీద ఆధారపడుతుంది అంటే, దాని ప్రక్కన ఉండే ఎలక్ట్రోడ్ మీద ఆధారపడుతుంది. జింక్ ఉన్నప్పుడేమో కాపర్ క్యాథోడ్ గా పనిచేస్తుంది, సిల్వర్ ఉన్నప్పుడేమో యానోడ్ గా పనిచేస్తుంది. అలాగే ఎలక్ట్రోడ్ పొటెన్షియల్,
ఒక సపోజ్ జింక్ కడ్డీని Zn2+ అయాన్లు ఉండే ద్రావణంలో ఉంచినప్పుడు అక్కడ కొంత ఎలక్ట్రోడ్ దగ్గర కొంత పొటెన్షియల్ జనరేట్ అవుతుంది. ఆ పొటెన్షియల్ ని ఎలక్ట్రోడ్ పొటెన్షియల్ అంటాం. సపోజ్ ఆ ఎలక్ట్రోడ్ దగ్గర ఆక్సీకరణం జరిగితే ఆ పొటెన్షియల్ ను ఆక్సీకరణ ఎలక్ట్రోడ్ పొటెన్షియల్ అని, ఒకవేళ క్షయకరణం జరిగితే దాన్ని క్షయకరణ ఎలక్ట్రోడ్ పొటెన్షియల్ అంటాం. కాబట్టి ఎలక్ట్రోడ్ ఆక్సీకరణ ఎలక్ట్రోడ్ పొటెన్షియల్, క్షయకరణ ఎలక్ట్రోడ్ పొటెన్షియల్. ఇలా మనం ఈ రోజు క్లాసులో విద్యుత్ రసాయన శాస్త్రంలో చాలా అంశాలు, అంటే విద్యుత్ రసాయన శాస్త్రంలో ఉపయోగించే వివిధ రకాల టర్మ్స్, వాహకత, విశిష్ట వాహకత, తుల్యాంక వాహకత, మోలార్ వాహకతల గురించి, అలాగే కోల్రాష్ నియమం గురించి, అలాగే అర్హీనియస్ సిద్ధాంతము, అలాగే ఆస్ట్వాల్డ్ విలీనతా సిద్ధాంతము, డిబై హుకెల్ ఆన్సాగర్ ఈక్వేషన్ గురించి, అలాగే డేనియల్ ఘటము, అలాగే ఎలక్ట్రోడ్ పొటెన్షియల్, ఆక్సీకరణము, క్షయకరణము, ఇలాంటి అన్నీ కూడా ఈరోజు మనం క్లాస్లో తెలుసుకున్నాం. Today we will discuss about the growth promoting phytohormones, auxins, gibberellins and cytokinins. In this lesson you will know about the discovery and biosynthesis of auxins, gibberellins and cytokinins and the physiological role of these growth promoters. You will know about the applications of these phytohormones in agriculture and horticulture. By the end of this lesson, you will be able to differentiate between auxins, gibberellins and cytokinins. Now let us have a brief introduction about the phytohormones. Phytohormones are organic substances that are synthesized in one part of the plant and translocated to other parts where in very low concentration they bring about the physiological response. ఫైటోహార్మోన్లు అనేవి మొక్కలలో ఒక ప్రదేశంలో సంశ్లేషితమయ్యి వేరొక ప్రదేశంలోని చర్యాస్థానం వద్ద అత్యల్ప గాఢతలో క్రియాత్మక అనుక్రియను ప్రేరేపించేటువంటి రసాయన పదార్థాలు. ఫైటోహార్మోన్లు అనేవి ప్రధానంగా 5 రకాలు. 1 ఆక్సిన్లు, 2 జిబ్బెరెలిన్లు, 3 సైటోకైనిన్లు, 4 ఆబ్సిసిక్ ఆమ్లము మరియు ఇథిలిన్. వీటిలో ఆక్సిన్లు, జిబ్బెర్లిన్లు, సైటోకైనిన్లు అనేవి పెరుగుదలని ప్రోత్సహిస్తాయి. కాబట్టి వీటిని గ్రోత్ ప్రమోటర్స్ లేదా వృద్ధి వర్ధకాలు అంటారు. ఆబ్సిసిక్ ఆమ్లము మరియు ఇథిలిన్ పెరుగుదలను నిరోధిస్తాయి కాబట్టి వీటిని గ్రోత్ ఇన్హిబిటర్స్ లేదా వృద్ధి నిరోధకాలు అని పిలుస్తారు. Now let us discuss in detail about the auxins. Discovery of auxins. The discovery of auxins started with the experiments of Charles Darwin and Francis Darwin on the coleoptiles of canary grass. In their experiment, they observed that the seedlings grew straight in dark, and when these seedlings were subjected to unilateral light, the coleoptiles bent towards the light, and they observed that when the tip of the coleoptile is removed or it is covered with an opaque cap, they do not bend towards the light, but they bend towards the light when the tip of the coleoptile is covered with a transparent cap or the base is covered with a opaque shield. From this, they concluded that the tip of the coleoptile was responsible for sensing the light. Next, Boyson and Jensen experimented on Avena coleoptiles and they concluded that the growth promoting substance is a mobile substance which is transported from the tip to the base. In this experiment, they used a permeable gelatin sheet which allows the growth promoting substance to transport from tip to base, and they used mica sheet which is an impermeable substance which does not allow the growth promoting substance to the base.
So growth does not occur when this impermeable substance is inserted. So they concluded that the growth promoting substance is a mobile substance. Later FW Wendt experimented on Avena coleoptiles and they concluded that this growth promoting substance distribution depends upon the concentration of this auxins. They used agar blocks and they extracted the growth promoting substance into the agar block, and when this agar block is placed eccentrically on the stump, it showed bending even though in darkness, and even though there was no light, it showed bending because the agar blocks contained auxin and the bending of this coleoptile is dependent upon the concentration of this auxin present in the agar block, which is transported to this stump. So the differential distribution of auxins lead to the enlargement of cells and bending. So the side on which there is light, the auxins move from this side to the dark side, that is the shaded side. On this shaded side, where the auxin concentration is more, the cells enlarge and the stem bends towards the light. The term auxin was coined by F.W. Wendt and it is derived from a Greek word called auxine. Auxine means to grow. Occurrence of auxins. Auxins are present mostly in the shoot apex. They are produced in the shoot apex and they are generally stored in the lateral buds. Auxins are transported towards downwards from the tip. So they show basipetal transportation. They show polarity. And some auxins are also produced at the root apex. Types of auxins. Auxins are of two types. They are natural auxins and synthetic auxins. Natural auxins, sahaja auxinlu. ఇవి మొక్కలలో సహజంగా లభించేటువంటి ఆక్సిన్లు. Of all the auxins, indole 3-acetic acid is the most prevalent native auxin present in plants, and it is in the form of indole 3-acetic acid. Synthetic auxins are commercially synthesized and used in horticulture and agriculture. The biosynthesis of auxins. Auxins are synthesized from, particularly the indole acetic acid is synthesized from tryptophan. Tryptophan is an aromatic amino acid. From this tryptophan, IAA is synthesized. Indole acetic ఆమ్లానికి tryptophan అనే అమైనో ఆమ్లము పూర్వగామిగా పనిచేస్తుంది. ఇది మొక్కలలో వివిధ మార్గాల ద్వారా ఇండోల్ అసిటిక్ ఆమ్లంగా మారుతుంది. నెక్స్ట్, ఫిజియాలజికల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఆక్సిన్స్. Auxins show many physiological effects in plants. Of all the physiological effects, the cell enlargement is the most crucial one, because auxins promote cell enlargement and this cell enlargement leads to the elongation of coleoptiles and stems. కణ వ్యాకోచాన్ని ఆక్సిన్లు ప్రేరేపిస్తాయి. Cell enlargement occurs due to the entry of the auxin into the cell. When the auxin enters into the cell, the osmotic potential of the cell increases. కణంలో ద్రవాభిసరణ శక్మము పెరుగుతుంది. ఆక్సిన్ కణంలోకి ప్రవేశించడం వలన కణంలో ద్రవాభిసరణ శక్మము పెరుగుతుంది. దీని వలన కణత్వచము నీటికి పారగమ్యంగా మారుతుంది. నీరు కణంలోకి ప్రవేశిస్తుంది. నీరు కణంలోకి ప్రవేశించడం వలన స్ఫీత పీడనం పెరుగుతుంది. The turgor pressure increases in the cell. In response to this turgor pressure, the elasticins, the expansions are activated. RNA and mRNA and proteins which act as the expansions are activated and they loosen the cell wall. కణకవచాన్ని వదులు చేసేటువంటి కారకాలు కణకవచంలోకి ప్రవేశించడం వలన కణకవచము వదులయ్యి కణ వ్యాకోచం జరుగుతుంది. ఆక్సిన్ల వలన కణంలో ద్రవాభిసరణ శక్మం పెరుగుతుంది. దీనివలన కణకవచం వదులు చేసేటువంటి ఆర్ఎన్ఏ మరియు ప్రోటీన్లు సంశ్లేషించబడి కణకవచం వదులయ్యి కణ వ్యాకోచం అనేది జరుగుతుంది.
The next physiological effect is cell division. కణ విభజన. ఆక్సిన్లు కణ విభజనని ప్రేరేపిస్తాయి. Auxins promote cell division in shoot apices, roots and cambium. It promotes cell division in tissue culture also. When auxins are used in tissue culture, from the explant, callus is produced. Cell differentiation. Kana vibhedanamu. Auxins promote cell differentiation. The differentiation of vascular tissues, xylem and phloem from cambium during the secondary growth. ఆక్సిన్లు కణ విభేదనాన్ని కలగజేయటం వలన వివిధ రకాల కణజాలాలు అనేవి ఏర్పడతాయి. కేంద్రియం విభాజ్య కణజాలం నుండి ద్వితీయ దారువు, ద్వితీయ పోషక కణజాలము విభేదనం చెందుతాయి. ఆక్సిన్స్ ఇండ్యూస్ సెల్ డిఫరెన్షియేషన్ అండ్ రీజనరేషన్ ఆఫ్ వాస్కులర్ టిష్యూస్ వెన్ వూండెడ్. కణం నుండి కొత్త కణాలు ఏర్పడతాయి. దీనికి మొక్కలోని భాగానికి ఏదైనా గాయం తగిలినప్పుడు ఈ కణాలు విభజన చెంది కొత్త కణాలని ఏర్పరుస్తాయి. ఇలా కొత్త కణాలు పునరుత్పత్తి కావడానికి ఆక్సిన్లు తోడ్పడతాయి. ట్రాపిక్ మూమెంట్స్ ఇన్ ప్లాంట్స్. మొక్కలలో అనుక్రియ చర్యలు. ఆక్సిన్స్ ఇండ్యూస్ ఫోటోట్రాఫిజం అండ్ గ్రావిట్రాఫిజం. ఇఫ్ యు అబ్జర్వ్ దీస్ పిక్చర్స్, the plants are bending towards the light. So here the plants are bending towards the light. You can observe this in these pictures. Why these plants are bending towards the light? So the growth movements in plants in response to light is called phototropism. మొక్కలు ఈ విధంగా కాంతి వైపు వంగడం వలన దీన్ని కాంతి అనుక్రియ అంటాం. The growth movements in plants in response to gravity is called gravitropism or geotropism. The tropic movements in plants are due to the differential distribution of auxins. If a plant is laid horizontally, then the auxins are setting down on the lower side. So auxin has a property that auxin stimulates growth in the shoot, whereas the auxin slows down the growth in the root. So auxins promotes shoot growth and the stem curves upwards, whereas the auxin slows growth in the root and so the root curves downwards. So the stem shows positive phototrophism and the root shows negative phototrophism and positive geotrophism. Apical dominance. Agradhikyata. The suppression of the lateral buds by the terminal bud is called apical dominance. So the growth of the lateral buds is inhibited by the terminal bud. అగ్రకోరకంలో ఉత్పత్తి అయినటువంటి ఆక్సిన్లు కిందకి ప్రయాణించి ఇవి పార్శ్వకోరకాల పెరుగుదలను నిరోధిస్తాయి. ఈ విధంగా నిరోధించడాన్ని అగ్రాధిక్యత అంటారు. అగ్రాధిక్యత వలన మొక్కలు పొడవుగా పెరుగుతాయి. ఈ అగ్రకోరకమును తొలగించి వేసినప్పుడు పార్శ్వకోరకాల యొక్క పెరుగుదల పెరిగి పక్క కొమ్మలు లేదా పార్శ్వ కొమ్మలు అనేవి అధికంగా ఉత్పత్తి అవుతాయి. ఈ సూత్రాన్ని ఉపయోగించుకొని, అగ్రాధిక్యత సూత్రాన్ని ఉపయోగించుకొని మళ్ళీ గులాబీ వంటి మొక్కలలో వీటిని గుబురుగా ఏర్పరచడానికి ఉపయోగిస్తారు. రూట్స్ ఫార్మేషన్. వేర్ల ఉత్పత్తి. Auxins promote root formation at extremely low concentrations. At higher concentrations, elongation of roots is inhibited, but adventitious root formation is enhanced. Auxins like IAA, IBA, NAA enhance adventitious root formation from stem cuttings, and it is vastly used in horticulture to produce plants by vegetative reproduction. By using these auxins, root initiation from the stem cuttings can be enhanced. కృత్రిమ ఆక్సిన్లైన IBA, NAA లను ఉపయోగించి కాండఛేదాల నుండి వేర్లు ఉత్పత్తి చేసి ఫలాలు మరియు అలంకరణ మొక్కలను అభివృద్ధి చేస్తున్నారు. ఫ్లవరింగ్. Auxins initiate flowering and development of the reproductive organs.
Higher auxin concentrations enhance the production of female flowers in cucurbita and cannabis. Auxins promotes fruit formation in apples, cucumbers and tomatoes. Auxins concentration increases after pollination and fertilization. ఆక్సిన్లు ఫల ఉత్పత్తిని ప్రేరేపిస్తాయి. ఆక్సిన్ల గాఢత పెరిగినప్పుడు దీన్ని ఆక్సిన్ల యొక్క గాఢత పెరగడాన్ని పరాగ సంపర్కం జరిగిన తర్వాత ఫలదీకరణ జరిగిన తర్వాత ఆక్సిన్ల కాన్సంట్రేషన్ పెరగడాన్ని గమనించవచ్చు. పార్థనోకార్పీ అనిషేక ఫలనం. పార్థనోకార్పీ ఈజ్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ వితౌట్ fertilization. That means fruits are produced without fertilization and hence there will be no seeds in it. That means seedless fruits are produced due to పార్థనోకార్పీ. అనిషేక ఫలనము ఫలదీకరణ జరగకుండానే ఫలం ఏర్పడుతుంది, అనగా వీటిలో విత్తనరహితమైనటువంటి ఫలాలు ఏర్పడతాయి. ఆక్సిన్లు అనిషేక ఫలనాన్ని ప్రేరేపిస్తాయి. ఆక్సిన్ల వలన ఆర్కిడ్లో, కుకుంబర్స్లో, వాటర్ మెలాను, పపాయ అండ్ టొమాటోస్లో అనిషేక ఫలనాన్ని ప్రేరేపించవచ్చు. దిస్ ఈజ్ వాటర్ మెలాన్ అండ్ పపాయ షోయింగ్ సీడ్లెస్ ఫ్రూట్స్. సో దీస్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై పార్థనోకార్పీ. Seedless fruits, parthenocarpic fruits are produced in grapes and also in tomatoes. Inhibition of abscission. Abscission layer is formed due to aging. Generally it is formed due to aging, but sometimes young leaves and immature fruits also show a drop down of these leaves and fruits are because auxins they prevent this abscission of these young leaves and immature fruits. సాధారణంగా లేతగా ఉన్నటువంటి పత్రాలు మరియు ఫలాలు రాలిపోవు. ఏజింగ్ జరిగినప్పుడు అంటే వార్ధక్య ప్రక్రియ వలన అవి రాలిపోతుంటాయి. కానీ కొన్ని మొక్కలలో లేతగా ఉన్నటువంటి పత్రాలు ఫలాలు కూడా రాలిపోతూ ఉంటాయి. దానికి కారణం యాబ్సిషన్ లేయర్ అనేది ఏర్పడడం. అయితే ఆక్సిన్లు ఉపయోగించడం వలన ఈ యాబ్సిషన్ లేయర్ ఏర్పడకుండా చేయవచ్చు. అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ సింథటిక్ ఆక్సిన్స్ ఇన్ అగ్రికల్చర్ అండ్ హార్టికల్చర్. అగ్రికల్చర్ వ్యవసాయంలోని ఉద్యానవన కృషిలో ఈ కృత్రిమ ఆక్సిన్లు లేదా సంశ్లేషిత ఆక్సిన్లను ఉపయోగించి రకరకాల చర్యలని చేయడం జరుగుతుంది. వీటిలో ఎంఏఏ, ఐవిఏలను ఉపయోగించడం వలన వేర్లను ఉత్పత్తి చేయవచ్చు, కాండఛేదాల నుండి వేర్లని ఉత్పత్తి చేయవచ్చు. అలాగే 2,4-D, 2,4,5-Tలను ఉపయోగించడం వలన ద్విదళ బీజ కలుపు మొక్కలని నాశనం చేయడానికి కుదురుతుంది. ఏకదళ బీజ పంటలో ద్విదళ బీజ కలుపు మొక్కలను నివారించడానికి 2,4-D, 2,4,5-Tలని గుల్మనాశకాలుగా ఉపయోగించడం జరుగుతుంది. అలాగే ఎన్ఏఏని ఉపయోగించి పైనాపిల్లో అన్ని ఒకేసారి పంట కోతకు వచ్చేలాగా చేయొచ్చు. అన్ని ఒకేసారి ఫ్లవరింగ్ వచ్చి పుష్పోత్పత్తి జరిగి పంట అంతా ఒకేసారి వచ్చేలాగా చేయొచ్చు. అలాగే ఎన్ఏఏ 2,4-Dలను ఉపయోగించి లేతగా ఉన్నటువంటి పత్రాలు ఫలాలు రాలిపోకుండా చేయవచ్చు. అనిషేక ఫలనం ద్వారా పుచ్చకాయ, అలాగే గ్రేప్స్, టొమాటోస్లో ఫలాలను విత్తనరహిత ఫలాలని ఉత్పత్తి చేయడానికి వీలవుతుంది. Welcome back. Now let us discuss about the second growth promoting hormones, gibberellins. The discovery of gibberellins. Gibberellins were discovered in Japan while studying a fungal disease in rice called the Bakane disease. Kurosawa in 1926 discovered that
This Buccaneer disease is caused by the fungus Gibberella fusariae, and he predicted that the abnormal growth of these plants is due to a growth promoting substance from this fungus. ఈ బకనే వ్యాధి అనేది వరిలో ఫంగస్ శిలీంధ్రం వలన కలుగుతుంది. ఈ వ్యాధి సోకినటువంటి మొక్కలు విపరీతంగా ఏపుగా పెరుగుతాయి, కానీ ఇవి పాలిపోయినట్లుగా ఉండి ఫలవంతంగా ఉండవు. సో ఈ వ్యాధి జిబ్బరెల్లా ఫ్యూజిక్రాయ్ అనేటువంటి శిలీంధ్రం వలన కలుగుతుంది. ఈ శిలీంధ్రం ఉత్పత్తి చేసేటువంటి వృద్ధి కారకం వలన ఈ విధంగా మొక్కలు ఏపుగా పెరుగుతాయని కురసోవా గుర్తించారు. దీనిని జపాన్ పరిభాషలో తెలివి తక్కువ మొలక వ్యాధి అంటారు. బకనే వ్యాధి తెలివి తక్కువ మొలక వ్యాధిగా పిలవడానికి కారణం ఇందులో మొక్కలు విపరీతంగా ఏపుగా పెరిగి ఫలవంతంగా ఉండకపోవడమే. So in 1926 Kurosawa identified this to be due to Gibberella fusariae. This growth promoting substance is released from the Gibberella fusariae. Later in 1935 Yabuta and Sumiki isolated the substance from Gibberella fusariae and named it as gibberellin after the name of the fungus. It was later found to be synthesized in plants, fungi and bacteria also. This is the Gibberella fusariae fungus responsible for the Buccaneer disease and the growth promoting hormone gibberellin. Till now about 126 natural gibberellic acids have been identified. Gibberellins are named as GA1, GA2, GA3 and so on in the order of their discovery. Gibberellins are diterpenoid acids. The basic carbon skeleton is known as the gibbane ring. It has tetracyclic structure. The gibberellic acid GA3 is the most widespread and active gibberellin, and it is the first gibberellin that was discovered. Gibberellins are synthesized in the shoot tip, but they are also present in fruits and seeds. Gibberellins are present more in the fruits, seeds than the vegetative tissues, and also these gibberellins are most abundant in the seeds. Immature seeds contain more amount of gibberellins. Biosynthesis of gibberellins. Acetyl coenzyme A is the precursor for gibberellic acids biosynthesis, and it follows the basic pathway of isoprenoid biosynthesis. Next, the physiological effects of gibberellins. Gibberellins have many physiological effects in plants. They are mainly elongation of internodes, seed germination, enzyme synthesis, breaking of dormancy, induction of bolting and flowering, sex determination, fruit setting and parthenocarpy. Of all the physiological effects, the elongation of internodes is the crucial one, and the application of gibberellic acid enhances stem elongation at the internodal region. Auxins also increase the length of the stem, but the physiological effect of auxins and gibberellins are slightly different, because auxins promote cell elongation, and here the internodal region the gibberellins promote the elongation. కణుపు మధ్యమాలు పొడవుగా పెరుగుతాయి జిబ్బర్లిక్ ఆమ్లాల యొక్క ప్రభావం వలన, అందువలన కాండం పొడవుగా పెరుగుతుంది. జెనెటిక్ డ్వార్ఫిజం ఈజ్ రిమూవ్డ్ బై దీస్ జిబ్బర్లిక్ యాసిడ్స్. జన్యువామనత్వాన్ని జిబ్బర్లిన్లు తొలగిస్తాయి. మనం మెండల్ యొక్క డ్వార్ఫ్ ప్లాంట్ డ్వార్ఫ్ ప్లాంట్ ఉంటుందని తెలుసుకున్నాం కదా, ఆ డ్వార్ఫ్ ప్లాంట్ మ్యుటేషన్స్ వలన ఏర్పడుతుంది. సో అటువంటి మ్యుటేషన్స్ ఉత్పరివర్తనాలని తొలగించి జిబ్బర్లిన్లు వాటిని పొడవుగా చేస్తాయి అన్నమాట. సో ద జిబ్బర్లిన్స్ ఓవర్కమ్స్ జెనెటిక్ డ్వార్ఫిజం ఇన్ మైజ్ అండ్ పీ. సీడ్ జర్మినేషన్, విత్తన అంకురణ. Gibberellins induce seed germination in photoblastic seeds. The photoblastic seeds are sensitive to light. They are germinated by using these gibberellins.
The enzyme synthesis occurs in the seeds when gibberellins are used. So the seeds contain an aleurone layer. This aleurone layer is a protein layer, and from this aleurone layer gibberellins initiate the production of the enzyme alpha amylase. So the gibberellins are present in the embryo, and when these gibberellins are released, they induce the production of alpha amylase and some other hydrolytic enzymes, and these enzymes enter the endosperm, and this endosperm contains starch. This starch is converted into energy, and with that energy this embryo grows. Breaking of dormancy. Gibberellins overcome the dormancy of buds, tubers and seeds. డార్మెన్సీ సుప్తావస్థ అనగా అన్ని అనుకూలమైన పరిస్థితులు ఉన్నప్పటికీ కూడా, అంటే కాంతి, నీరు, ఆక్సిజన్ ఉన్నప్పటికీ కూడా విత్తనాలు మొలకెత్తకలేకపోవడాన్ని సుప్తావస్థ అంటారు. ఇటువంటి సుప్తావస్థ విత్తనాల్లోనే కాకుండా కొన్ని మొగ్గలలో కూడా చూడవచ్చు. వీటిని ఈ సుప్తావస్థని జిబ్బెర్లిన్లు ఉపయోగించడం ద్వారా నిరోధించవచ్చు, విత్తనాలు మొలకెత్తేలాగా చేయవచ్చు. సో జిబ్బెర్లిన్స్ ఓవర్కమ్ ద డార్మెన్సీ ఆఫ్ బర్డ్స్, tubers and seeds. Bolting. Elongation of internodes before flowering is called bolting. కొన్ని రొసెట్టి మొక్కలలో పుష్పోత్పత్తికి ముందు కాండం పొడవుగా పెరుగుతుంది. ఈ విధంగా కాండం పొడవుగా పెరగడాన్ని బోల్టింగ్ అంటారు. Gibberellins induce bolting in rosette plants and root crops. So the rosette plants like cabbage can be induced to flower. That is, bolting can be induced in these cabbage like rosette plants like cabbage, and this is called bolting. So gibberellins induce bolting. Flowering, pushpotpatti. Gibberellins promotes flowering in long day plants during non-inductive periods. సో ఈ జిబ్బెర్లిన్స్ అనేవి దీర్ఘదీప్తికాల మొక్కలలో పుష్పించడానికి తోడ్పడతాయి. అనుకూలమైనటువంటి వాతావరణం వచ్చేంత వరకు వేచి ఉండకుండా జిబ్బెర్లిన్స్ ఉపయోగించడం ద్వారా వీటిలో పుష్పోత్పత్తిని సాధించవచ్చు. సెక్స్ డిటర్మినేషన్, లింగ నిర్ణయం. జిబ్బెర్లిన్స్ ఎన్హాన్స్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ మేల్ ఫ్లవర్స్ ఇన్ cucumber. We have seen that auxins promote the production of female flowers, whereas the gibberellins promote the production of male flowers in cucumber. వెర్నలైజేషన్, దీన్ని శీతల అభిచర్య అంటారు. అనగా పుష్పోత్పత్తి కోసము పుష్పాలను అతి తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలకు గురి చేయడం ద్వారా అవి పుష్పించేలాగా చేయవచ్చు. దీనిని వెర్నలైజేషన్ లేదా శీతల అభిచర్య అంటారు. లో టెంపరేచర్ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ఫ్లవరింగ్ కెన్ బి రీప్లేస్డ్ బై యూజింగ్ జిబ్బెరెలిన్స్. సో జిబ్బెరెలిన్లను ఉపయోగించడం ద్వారా పుష్పోత్పత్తి అనేది సాధించడానికి వీలవుతుంది. శీతల అభిచర్య చేయకుండానే పుష్పోత్పత్తి సాధించవచ్చు. ఫ్రూట్ సెట్టింగ్. జిబ్బెరెలిన్స్ ఎన్హాన్స్ fruit setting and fruit growth in deciduous fruit trees like apple, pear and some citrus species. పార్థనోకార్పీ, అనిషేక ఫలనం అంటే ఫలదీకరణ జరగకుండానే ఫలం ఏర్పడడం అనేది. మనం ఆక్సిన్లు ఈ చర్యను చూపుతాయని తెలుసుకున్నాము. అయితే ఆక్సిన్లు అనిషేక ఫలనం జరపలేనటువంటి కొన్ని పోమ్ ఫలాలు అంటే యాపిల్, పేర్ లాంటి వాటిల్లో కూడా ఈ జిబ్బెర్లిన్లు అనేవి అనిషేక ఫలనాన్ని జలుపుతాయి. అనిషేక ఫలనం వలన యాపిల్, పేర్ వంటి పోమ్ ఫలాలలో ఆక్సిన్లు అనిషేక ఫలనాన్ని ఏర్పరచలేవు, కానీ జిబ్బెర్లిన్లు అనిషేక ఫలనాన్ని ఏర్పరచగలవు. జిబ్బెర్లిన్ల వలన సీడ్లెస్ గ్రేప్స్ అలాగే సీడ్లెస్ టొమాటోస్ కూడా ఏర్పరచడానికి వీలవుతుంది. అనిషేక ఫలనం ద్వారా జిబ్బెర్లిన్లు వీటిలో ఫలాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తాయి. అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ జిబ్బెర్లిన్స్ ఇన్ అగ్రికల్చర్ అండ్ హార్టికల్చర్. వ్యవసాయ రంగంలో ఈ జిబ్బెర్లిన్ల యొక్క ఉపయోగాలు. హై యీల్డింగ్ సెమీ డ్వార్ఫ్ వెరైటీ ఆఫ్ రైస్ దట్ ఈస్ IR8 is this variety of rice is locked in water. In this waterlogged conditions, by using the gibberellins,
we can enhance the height of this plant and so this foliage can be saved from water. అంటే ఇక్కడ ఈ పత్రాలు నీటిలో నానకుండా ఉండేలాగా చేయడం కోసం ఈ మొక్కల యొక్క పొడవును పెంచడానికి జిబ్బెర్లిన్ ఉపయోగించి దీన్ని సెమీ డ్వార్ఫ్ వెరైటీగా చేయవచ్చు. అలాగే జిబ్బెర్లిన్ ఉపయోగించి చెరుకు గడలను పొడవు పెంచడం ద్వారా అధిక ఫలసాయాన్ని పొందవచ్చు. సో ఇన్ షుగర్ కేన్ here the length of the stems can be increased by using gibberellins. జిబ్బెర్లిన్ను ఉపయోగించి అనిషేక ఫలనం ద్వారా తర్వాత వీటి యొక్క సైజు పెంచడం ద్వారా పరిమాణాన్ని పెంచడం ద్వారా ఫలసాయాన్ని దిగుబడిని పెంచవచ్చు. గ్రేప్స్లో ఇంటర్నోడ్స్ లెంత్ పెరుగుతుంది జిబ్బెర్లిన్స్ను ఉపయోగించడం ద్వారా. అలాగే టమాటోల్లో సైజు కూడా పెరుగుతుంది జిబ్బెర్లిన్ను ఉపయోగించడం ద్వారా. Welcome back. Now let us discuss about the cytokinins, the third type of growth promoters, cytokinins. The name itself indicates that cytokinins are the substances that enhance cell division. Cytokinesis means here the cytoplasm is divided and the cell division occurs. The discovery of cytokinins. Skoog and Miller observed the proliferation of tobacco tissue only when auxins were accompanied with some substances like extract from vascular tissue, coconut milk, yeast extract, DNA extract. That means some chemical is present in these substances which enhances the cell division. So Skoog and Miller isolated the first known stimulant of cell division from herring sperm DNA and named it as kinetin. Kinetin is chemically 6-furfuryl aminopurine. But the first natural cytokinin identified in plants was zeatin. Kinetin is from animal origin but zeatin is from plant origin. This is zeatin. The name cytokinin is used for the chemical substances which can stimulate cell division or cytokinesis. All natural cytokinins are purine derivatives, mostly from the adenine. Occurrence. Cytokinins are mostly synthesized in the root meristem. They are also present abundantly in the embryos of germinating seeds, growing buds, young leaves and fruits. సైటోకైనిన్లు వేరు అగ్రంలో ఉండేటువంటి విభాజ్య కణజాలంలో అధికంగా ఉత్పత్తి అవుతాయి. ఇవి మొలకెత్తుతున్నటువంటి విత్తనాల్లోని అలాగే లేతగా ఉన్నటువంటి పత్రాల్లోని ఫలాల్లో కూడా ఉంటాయి. Cytokinins are transported from roots to shoot through xylem. Biosynthesis of cytokinins. Cytokinins exist in two forms. They are free cytokinins and also cytokinin is present in tRNA. So the free cytokinin biosynthesis is by the 5-adenosine monophosphate, which is the precursor for the biosynthesis of cytokinins, and it is mediated by the enzyme cytokinin synthase. The other pathway is the tRNA cytokinin biosynthesis. Next, the physiological effects of cytokinins. Cytokinins show many physiological effects for the growth and developmental process in plants. The most important one is the cell division, next cell differentiation, leaf enlargement, breaking of dormancy, removal of apical dominance and delaying of senescence and nutrient mobilization. Cell division and cell elongation. So cytokinins promotes cell division along with auxins. We can see in tissue culture that cytokinins bring about the cell differentiation along with the cell division. Organogenesis or morphogenesis. స్వరూపోత్పత్తి అనేది సైటోకైనిన్ల కణ విభేదనం వలన జరుగుతుంది.
Formation of interfascicular cambium and secondary tissues is also due to the cell differentiation activity of the cytokinins. Morphogenesis in tissue culture. When auxins and cytokinins are used in equal proportions in tissue culture, callus is formed. But when the concentration of auxins is more than the cytokinins, root initiation occurs. And when the auxin concentration is less than the cytokinins concentration, then shoot initiation occurs and the shoots are formed from the callus. So by adjusting the concentration of auxins and cytokinins, morphogenesis can be introduced in this callus. Formation of interfascicular cambium and secondary tissues. From the cambium, secondary xylem and secondary phloem are formed due to the action of this cytokinins. ద్వితీయ కణజాలాలు అనేవి ఉత్పత్తి జరిగి ద్వితీయ వృద్ధి జరగడానికి సైటోకైనిన్లు అనేవి తోడ్పడతాయి. Chloroplast development. Treatment of etiolated seedlings results in normal chloroplast development. హరిత రేణువుల యొక్క ఉత్పత్తికి సైటోకైనిన్లు అనేవి తోడ్పడతాయి. Leaf enlargement. Cytokinins enhance the size of the cotyledons and leaves in many dicots. So when the cotyledons were treated with cytokinins, the size of the cotyledons increases. Breaking of seed dormancy. Cytokinins break the seed dormancy by increasing the metabolic activities. Removal of apical dominance. We have seen that auxins induce apical dominance, but an interesting factor here is observed with the cytokinins. It is that exogenous application of cytokinins removes the effect of apical dominance and promotes the growth of lateral buds. That means it reverses the effect of the auxins, that the apical dominance can be removed by using cytokinins. So by applying the cytokinins, lateral branching can be induced. A bacterium called Corynebacterium falcans causes witch's broom disease, and when the plants are affected with this disease, they show lateral branching extensively because cytokinins are produced from this bacterium. Delaying of senescence. It is the most important physiological effect of cytokinins. Cytokinins delay the senescence of leaves and other organs. Senescence means aging. పండబారడం లేదా జీర్ణత అనేది వార్ధక్య ప్రక్రియ అన్నమాట. దీనివలన పత్రాలు లేదా ఫలాలు ఇవి పండబారిపోయి రాలిపోవడానికి కారణమవుతాయి. అయితే ఈ వార్ధక్య ప్రక్రియను సైటోకైనిన్లు ఆలస్యం చేస్తాయి. సైటోకైనిన్స్ డిలేస్ ద సెనెసెన్స్ ఆఫ్ లీవ్స్ అండ్ అదర్ ఆర్గాన్స్ అండ్ దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ రిచ్మండ్ లాంగ్ ఎఫెక్ట్. సైటోకైనిన్లు ఈ విధంగా పండబారడాన్ని లేదా జీర్ణతని ఆలస్యం చేయడాన్ని రిచ్మండ్ లాంగ్ ప్రభావం అంటారు. Delaying of senescence is seen here. The yellowing of the leaves indicates aging. So this aging can be delayed by using cytokinins. రెండు పత్రాలని తీసుకొని వీటిని సైటోకైనిన్లకి గురి చేసినప్పుడు సైటోకైనిన్లను ఉపయోగించినటువంటి పత్రం ఎక్కువ కాలం ఆకుపచ్చగా ఉంటుంది. సైటోకైనిన్లు ఉపయోగించినటువంటిది త్వరగా జీర్ణతను కలుగుతుంది. Next is the nutrient mobilization. Cytokinins promote the movement of nutrients by creating a source-sink relationship. The part with higher cytokinins act as sink and accumulates the nutrients. Nutrient metabolites are transferred to the place, to the tissues where the cytokinins are higher in concentration. Applications of cytokinins in agriculture and horticulture. Cytokinins increase the size of leaves in spinach and lettuce. పాలకూర వంటి ఆకుకూరల్లో పత్రాల యొక్క పరిమాణాన్ని పెంచడానికి సైటోకైనిన్లు అనేవి ఉపయోగపడతాయి.
సో ఈ ఆకుకూరల్లో పత్రాలు ఎక్కువగా ఉపయోగపడతాయి కాబట్టి పత్రాల యొక్క పరిమాణాన్ని పెంచడానికి సైటోకైనిన్లు అనేవి ఉపయోగపడతాయి. అలానే ఇవి ఎక్కువ కాలం తాజాగా ఉండడానికి అంటే షెల్ఫ్ లైఫ్ ఇంక్రీజ్ చేయడానికి కూడా సైటోకైనిన్లు అనేవి దోహదపడతాయి. The vase life of flowers is also increased by using cytokinins. సైటోకైనిన్లను ఉపయోగించడం వలన వేజ్ లైఫ్ని పెంచవచ్చు. అంటే ఈ అలంకరణ కోసం ఉపయోగించేటువంటి పుష్పాలను ఎక్కువ కాలం తాజాగా ఉంచడానికి సైటోకైనిన్లని ఉపయోగిస్తారు. బెంజైల్ అమైనో ప్యూరిన్ బ్యాట్ని ఉపయోగించడం ద్వారా ఈ పుష్పాలని మనం ఎక్కువ కాలం తాజాగా ఉంచడానికి కుదురుతుంది. Delay the senescence and helps in harvest of fruits in batches. సెనసెన్స్ అంటే వార్ధక్య ప్రక్రియను ఆలస్యం చేయడం ద్వారా ఫలాలు త్వరగా పండబారిపోకుండా ఉండడానికి సైటోకైనిన్లు అనేవి తోడ్పడతాయి. సైటోకైనిన్లు ఉపయోగించడం ద్వారా ఫలాలు ఆలస్యంగా పక్వానికి రావడం వలన అన్నిటినీ ఒకేసారి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడానికి వీలవుతుంది. Summary. Till now we have discussed about auxins, gibberellins and cytokinins. So auxins are synthesized in the shoot apex and are mainly responsible for cell elongation and apical dominance. Gibberellins are synthesized in shoot apex and seeds and are mainly responsible for internodal elongation. And also gibberellins are used for the removal of dwarfism, that is the genetic dwarfism, and also it is used for removal of seed dormancy. Cytokinins induce cell division and delays senescence. Synthetic phytohormones have various applications in agriculture, horticulture and tissue culture. Hi friends, this is A.B. Kavita, Associate Professor in Computer Science from Sri ABR Government Degree College, Repalle. So in today's class, let us discuss few things about fundamentals of big data technologies. So for this, first let us see what is big data, and then we'll see what are various characteristics of big data, and then we'll move towards big data analytics, and then we'll see various technologies available to handle big data, and finally we'll introduce Hadoop, which is one solution for big data problem. So first let us see what is big data. So before going to big data, let us recollect quickly what do we mean by data. Like what is data? For example, some 45 is a number. Like any number is a data, and then what is text? Any text is also a data, and then any photo or any image is a data, and then any video clip is a data, and any audio clip is data. That means anything, any fact or any number, text, image, video clip or sound clip, etc., that could be recorded or stored on a computer media is called as big data. As we have already seen, all these things, either number or text or photo or video image or sound, anything you can directly store in computer, you can record and store in computer, and that's why we can say all this is data. Now what is big data? Since 1970 to till date, if we observe, data is continuously evolving and it is continuously growing day by day as if we are going to have data explosion. So why is this happening? Let us see. Like if we observe from 1970s, during 1970s, only organizations used to generate data. For example,
if there is a hospital, this hospital people used to generate data. They used to type, they used to generate data about their patients, they used to generate data about their doctors and so on. And similarly, if it is a college, we used to generate data regarding our students, regarding the faculty, regarding the books in the library and so on. So here in 1970s, only organizations used to generate data. And what happened later? Now from 2000, people also started generating data. Like for example, we have got this smartphones, right? We have got the cell phones, and we are taking pictures from these cell phones, and you are sending it to your friends, sending it to your family members and so on. And similarly, we are sharing this GPS data. Like if you book a Ola cab or an Uber cab, you can share the whole route data to your family members or to your friends for security reasons also, right? And so now here what is happening, not only the organizations, but people also started generating data. And even we have started using Twitter. So many, like 2 lakhs, 3 lakhs tweets are coming per day. And then we are having Facebook. People have started sharing data in Facebook also. They are sharing their photos, they are sharing their texts, they are saying whether they like any post or not, and so on. And similarly, now we are having WhatsApp. Like even though you don't have Twitter or Facebook account, now everyone are having WhatsApp accounts. We are sharing lot many things in WhatsApp also, videos, photos and all. And then now we are having mail, Gmail, Yahoo Mail, and then we are having Flickr. Using Flickr, we are sharing our photos to your friends. And then Skype. Using Skype, you can share the live data, live streaming data. You can see video call of your family members or friends. You can do video conferences. And so like this, not only the organizations, from 2000 onwards, even people also started sharing the data. I mean, generating the data. Now people also have started generating so much of data. And later what happens, now from the past 1 decade, if you observe, now sensors and machines also started generating data. Not only organization and people, now machines also started generating data. How is this possible? It is after the invention of this IoT, machines also started generating data. Now what do we mean this? What is this IoT? IoT means Internet of Things. And now what is this Internet of Things? Like earlier, only people used to connect to internet. Only people, we used to connect to internet, and we used to send mails and so on, right? And that we call it as Internet of People. But now what we can do is, you can connect anything to internet. Anything means you can connect this table to internet, or you can connect the tube light to internet, you can connect the fan to internet, or refrigerator to internet, washing machine to internet. Whatever thing you like, you can connect it to the internet. Now what is the fun of connecting all the things to internet? Like why do we need to connect these things to internet? For that, the best example is smartphone. Now we are using these smartphones, right? Earlier, prior to these cell phones, we used to have red button and green button cell phones, right? Now what is the major difference between that red and green button cell phone and this smartphone? Yes, what is the main difference? Here in this smartphone, we are able to connect this cell phone to the internet. So now what is the advantage we got after connecting this smartphone to internet? Yes, we are able to do online shopping, online banking, online purchases, and then e-learning, m-learning, you are learning through mobiles, and then entertainment. Lot many things are happening once you have connected just one cell phone to your internet. Okay, so this is IoT device now. Then just imagine if you can connect all the things like tube lights or fans or everything to internet, then just imagine how many advantages we can get. And one more thing we need to observe is, here now after connecting the phone to the internet, now your phone also started generating data. Right? We are taking photos, we are sending to someone else, we are generating data regarding our purchases, we are generating data regarding our online banking and so on, right? Similarly, if you can connect a tube light to the internet, what happens if I connect my tube light which is at my home, then even though if I am away from my home, then also I can switch on the tube light or switch off the tube light even from my college. How is this possible? Because I have connected my tube light at home to the internet,
and then I am having internet in my smartphone. Now using the smartphone, I can switch off the light at my house, right? Similarly, I can connect all refrigerators or anything to the internet. And one more example is smart mirror. Like your smart mirror, like we are already having these smart mirrors, and maybe in future we may have the smart mirrors will be available with less cost and maybe very much available. And what are these smart mirrors? What are the smart mirrors means, if you just stand before the smart mirror every day morning, it will give your total health profile. Health profile means it will give your thyroid profile, it will give your kidney profile, it will give your liver profile, and it will tell how is your BP, how are your insulin levels and all. Now how is this happening? How can it tell? For that, initially they will just inject a small dot size chip into our skin. Like they will inject one small very dot size chip into our skin, and later throughout the life, if you just stand before the smart mirror, your total health profile will be displayed. Okay, now just imagine your mirrors also started generating data. Your phone started generating data, your mirrors started generating data, your refrigerators are generating data, your TVs are generating data, and so lots and lots of data is being generated, and so quintillions of data is being generated, which leads to the problem of big data. Now what is big data? Data beyond to the storage capacity and beyond to the processing power of our technology is called as big data. Okay, that means suppose if you are having this much of capacity and our data is this much, that means that is big data for me. Like for example, in my laptop, if I am having 1 TB data, then if I have to store some 800 GB data, then that is not big data for me. But for example, if you are having some 500 GB hard disk, and if you want to store 1 TB data, then definitely it is a big data for you. Okay, so data beyond to the storage and processing capabilities of our technology is called as big data. Now let us see what are various characteristics of big data. Volume, variety and velocity. We call them as 3 V's of big data, and all these 3 are the characteristics of big data. And later, so many scientists, they have given many other V's, like now we are having some 30 V's or 40 V's, like active velocity, we are having veracity, viscosity and all. But the basic 3 core characteristics of big data is volume, variety and velocity. So now let us see in brief what do you mean by volume. We all know that volume is amount of data. That is, the data is increasing in its volume, like from KBs and MBs. Earlier we used to have just KB and MB data, and now we are having zettabytes and yottabytes of data, some ZB and YBs of data. Like for example, if you observe, even in 1990s, we used to have these floppy drives. Using these floppy drives, we can store only up to some 340 KB or 1.4 MB data at that time. But those floppy data are sufficient for that time. But now if you observe, even though if you are having 1 TB or 2 TB hard disks in our laptops or computers, we are still storing our data in clouds. Cloud means we are storing the data on someone else's computer, maybe on rent basis, and to some extent today, cloud storage is also free, and later we have to pay some rent and we have to store it. So now just imagine, then even though we are having some KBs of storage devices which can store only some KB, that is sufficient at that time. Now even though we are having some TBs of hard disk, that is not sufficient to store our data. So this itself shows how the data is growing. So volume is one of the major characteristics of big data. Now let us see, second thing is variety. Variety, okay, we can classify this variety as image data, text data or video data and so on. Or another classification we can say is, we can classify the variety of data as structured data, unstructured data and semi-structured data. Now let us see what do we mean by structured data. Structured data means, structured data refers to information with a high degree of
organization. That means your data is totally organized. Like for example, all tables of relational databases is structured data, because here you are having a proper schema. Like you will say that all the records of this table will contain first column as employee number, second column employee name, third column designation, and so on. So even the first record, or even though if you store some 1 lakh records or 10 lakh records, even 1 lakh record also, you will have the same schema. Like first column you will have only the employee number. So if the data is so much organized, that means if the data is structured data, then it will be very easy for us to handle that data. For example, if you want to search anything, you can search very easily using structured data. If you want to read one record, you can read it very easily if it is a structured data, because prior to hand you will know the length of the record. Let us say length of the record of one particular table, let us say what I have shown is some 100 bytes. Then if you want to read some 10th record, so 100 into 10, directly you can go to 1000th record and you can read the 10th record. Like that it will be easy to handle whether to or process the structured data. But now in this real world, we are not only having structured data, we are also having unstructured data and semi-structured data, and most of the time, 80% of the time nowadays, we are having unstructured as well as semi-structured data. Now let us see what do we mean by unstructured data. Unstructured data means it is the data that either does not have a predefined data model or is not organized in predefined manner. That means it will not have any predefined structure. It will not have any table kind of thing. You will not have any header. You cannot say that now your data will come only in this format. Okay. For example, mail. Mail is an unstructured data, because you cannot predict how it comes. One mail it will be 1 sentence long and another mail it will be 100 sentence long. And then Facebook, you cannot predict the Facebook data also. You cannot say that this Facebook, in Facebook, like first you will receive only photo and that will be only of this size, and then you will receive text, nothing of that sort. Anything can come at any time. You may get some photos and later you get some videos, or like get some text and later you can comment on something, you can like something, you can dislike something. It is totally unstructured. So Facebook data is also unstructured data. And then similarly video files, audio files, and then word files, all this is unstructured data. Now let us see what do we mean by semi-structured data. Semi-structured data means, as the name says, as the name itself implies, it is neither structured data nor unstructured data. It is not structured and not unstructured. It is an intermediate, in between thing, right? Now what do we mean by semi-structured data? Definitely it will not have a proper format. You cannot say that we are having this schema for this table, no. And also it is not totally unstructured. Here we'll have some begin and ending kind of things. Begin and ending kind of things. Like for example, HTML, XML and JSON records are all semi-structured. For example, if this is a JSON record, example of a JSON record. In JSON what will happen is, this is the first record. How you will define the record is like this. Like here, initially there will not be any schema, but here you will give the metadata and then the value. We will say employee ID is 100, employee name is Kiran, salary is 60,000. Like this, if you want to insert the data, we have to give like this. Okay, and then second record, it can have only 2 columns, employee ID and employee name. And maybe the third record, it can contain some 10 columns. Like that, it may have, it will not fix to a proper schema or proper heading of the table. You can have any number of columns for different records. But still, here we can say that this is the first record and this is the second record. We are having the beginning of the record and then the ending of the record. That's why we can say that this is semi-structured data. And similarly, HTML also, if you observe HTML programs, we will be having a starting tag and an ending tag. In between, you do not know. This paragraph may be 1 line length or maybe of 100 line length. So HTML programs are also semi-structured data. So like this, we are having structured, unstructured and semi-structured data. Like
earlier, because only organizations used to generate data, they used to generate only structured data. They used to give data only maybe in the form of tables, and then we used to have only structured data, and it is easy, as we already seen, as it is easy to handle structured data. At that time, our traditional technologies are sufficient, and we were able to work and we were able to process all the necessary data. But now what is happening, as we have observed, now as people also started generating data, and as sensors also started generating data, huge amount of data and huge variety of data are being generated, structured as well as unstructured, and so now traditional technologies are not sufficient to handle this data. It is very difficult to handle unstructured or semi-structured data. Now let us see the third characteristics, that is velocity. Velocity means frequency of incoming data that need to be processed. How fast the data is coming to you, that is called as a velocity. Say for example, if I give you one textbook, if I give you one book, and if I ask you to, okay, keep this book with you and you please return me whenever I ask you, okay, what you will do? You will take that book and you will put it at your home, okay, fine. And next day what I will do is, I will give another book to you. I will give another book and I will ask you to put it at your home, okay, you will take it. And then third day what I will do is, I will give some pile of books, not one book, now I am giving pile of books. So what you will do? Okay, you will carry all those pile of books and then you will put it at your house, right? And then next fourth day again I will give one more pile of books, okay? And then fifth day, let us imagine, I will give you one truck of books, okay, so many books, one truck of books, and then maybe next hour itself, may not be next day, next hour itself, I will give one more truck, and maybe within next 10 minutes, I will give 5 trucks of books. So what will happen? Yes, your house is houseful, right? You cannot store any more books in your house. You have to look after some other house for rent to store my books, or for some other go down, and so on. And also the processing also will be difficult. Like if I ask you, okay, get me that big data textbook, then what you have to do? You have to search in all the books what are all with you, and it will be very difficult for you to search, right? So now this is the effect of the velocity. Like if velocity is low, that means if you are just sending one text file now and then, or if you are just sending one photo now and then, now maybe that may not be a problem to store or process the data. But if you are getting live data, streaming data, and if you have to analyze that streaming data also, then definitely our present technologies cannot handle that problem. So this is velocity, and all these three are the characteristics of a big data: volume, variety, and velocity. Now let us see what is big data. We'll see once again another scientist. He says that big data is high volume, high velocity, high variety data sets which cannot be processed with traditional computing techniques. That already I have told you. Like another scientist, they define big data as a huge volume data, high velocity data, high variety data which cannot be processed with traditional computing techniques. And then finally Gartner, he is the scientist who have given this definition, and he says that big data is a high volume, high velocity and high variety information assets that demand cost-effective, innovative forms of information processing for enhanced insight and decision making. And okay, let us break this definition for you. We'll explain it like this. He says that it is a high volume, high velocity and high variety data, and this data it needs some cost-effective and innovative forms of processing. That means if you want to process this high volume, high velocity data, you need some processing systems which are cost-effective. That means which are not of very high cost. Okay, and then why do you need to process at all? We need to process this data for enhanced insight and decision making, for it should help in some decision making. Like for example, if we have some very good data, and you can definitely process the data to get the information, and you can analyze that information to improve your knowledge, and now with that knowledge if you take the decision, that will be a very good decision, or that will be a better decision instead of taking a decision without data at all, right? So this is what big data is. It is high volume, high velocity, high variety data which needs some cost-effective forms for processing for enhanced insight and decision making. Now let us see what do we mean by big data analytics.
Okay, now let us see what is big data analytics. What does big data analytics means? Like for example, earlier if you want to go for a movie, for example, then what we used to do? We used to ask our neighbor, or we used to ask our friends about which one is a good movie, and we used to go to that movie, right? But now what we are doing, okay, along with asking with neighbors or friends, we are also searching in Google. We are also searching in internet, and we are finding out the reviews about the movies. Like as by seeing those movies reviews, you can decide which movie suits you and you can go for that movie, right? And similarly, if you want to purchase something, if you want to purchase a car, or if you want to purchase a phone, now what you will do? Okay, you may have only one or two friends who are having one particular car, but now if you search in Google, what happens? You can get so many reviews, and you can get the ratings of those reviews also on Google, on internet. Now by seeing those reviews and ratings, you can decide which car to purchase, right? Now how are you getting these reviews? How are you getting these ratings? Again, big data analysis. Big data analytics is happening. Like already you may be having so many other people who have already bought that car. Then they'll write their experiences, they'll give their feedback, they'll give the feedback to the companies, or they can write it on Twitter to their friends that this car is very good for this reason and this is not so good, maybe the ground that is touching the ground or something like that. They can write their reviews on Twitter or Facebook or anything. And now if you do a proper analysis, now you can get the ratings and reviews about those cars, and you can go for purchasing that particular car, right? And then one more example is, like for example, today if I have done some online shopping, I have done some online shopping, and suppose for example I have bought one dress, okay, and next day if I open my Gmail account, I'll get the ads relating to the dresses only. If you observe, like if you open the inbox, to the right of the inbox you will get the advertisement related to the dresses. For example, if you buy some phone, and next day if you open your email, then you will get the advertisements only related to phones. Okay, now how is this happening? Like I am not the only person who is having mail accounts, I am not the only person who is doing online shopping. There are crores and crores of people who are doing online shopping and who are purchasing the things, right? Now big data analytics is being done, like so many people are there. So for every people they are observing what are their purchase patterns, what are their buying patterns, and they are giving customized advertisement for the customers. They are seeing, okay, for whom it is necessary they feel, and only for those people they are giving the advertisements, right? So how is this happening? This is all happening with the help of big data analytics. Like one more example is, for example, if I have some company, some organization, and let us say actually I have got some 20 lakhs profit, but what I will tell to the income tax department, I may tell that, okay, I got some 10 lakhs loss, so I will not pay a single pi to the income tax department. Now what is happening, or what could happen in future? Now we are linking our Aadhaar number to each and everything. They are asking us to link our Aadhaar number to the bank account, and they are asking to link Aadhaar number to my cell phone. They are asking me to link my Aadhaar number to the RTO office. They are asking to link the Aadhaar number to the registration office, and even you have to give your PAN number also if you have done a major purchase in gold shop or something like that, right? Now what may happen in future? Now a big data analysis could be done on every person, each and every person from the income tax department, and one day they can give me a show cause notice saying that, okay, you have purchased this particular flat in this particular area, and you have purchased so and so vehicle, so and so car, and you are showing 10 lakhs loss. So just tell me, where did you get money to buy all these things? That is a show cause notice I may receive from the income tax department. So this is what is big data analytics. I mean, after doing so much of analytics, you can draw some conclusions and you can identify some patterns. Like for example, if we see in detail, what does big data analytics means? Big data analytics uses data
and different other techniques, some IT techniques and features of statistics, quantitative methods and different other models to draw the conclusions and provide results. Like as I have told you, like it uses so many IT techniques and statistics and quantitative techniques and anything, and it will identify the patterns and it will draw some conclusions, and that we call it as big data analytics. Okay. Now, big data analytics reform the ways to conduct business in many ways. As we have already seen, like big data analytics, it reformed the ways to conduct the business. Like earlier, we used to have only physical shops. Now we are also slowly shifting. We are having both online purchases as well as offline purchases. And also the business people, they are observing our buying patterns, and depending on our buying patterns, they are giving the advertisements, and maybe depending on our buying patterns, they can give you certain discounts, and maybe they'll observe which people are buying which products and what are their likes and what are their dislikes, and maybe they'll use this information for future product invention of a future product design. Okay, and then it improves decision making, business process management, etc. Big data analytics, they are saying it improves decision making, business process management, etc. For this, a best example is like AP government, like Andhra Pradesh state government. What it is doing is, it has installed many IoT devices in almost all mandals to know the level of the groundwater. Okay, so every hour, every day, every hour, the groundwater level data is being uploaded to CM dashboard. This is already happening. Okay, now with this data in hand, they can do some analytics. They can do some analytics and they can find out like what are the areas where the groundwater is very low, and then they can take some measures to bring that groundwater level up. Okay, they can plan to construct some check dams, or they can plan to motivate the people and so on. Okay, and one more thing is, okay, they are having this groundwater level data, and also they are having the water level in the reservoirs data also. Water level in reservoirs, like what level the water is there in the reservoirs, and then they are having the crop data also, like in which villages or which mandals which crop is growing. Okay, now integrating all these things, all this data is being uploaded to CM dashboard now, and so if anyone can do a big data analytics on all these things, then they can take very good decisions. Like for example, they can say to which canal they need to release water now, and how much of amount of water they have to release. ఓకే, ఏ కాలంకి ఎంత నీళ్ళు వదలాలి, అలానే ఏ కాలంకి ఏ రోజున వదలాలి, ఎప్పుడు వదలాలి, సో ఎంత వాటర్ వదలాలి, ఎటువైపు వదిలితే ఆ వాటర్ వేస్ట్ అవుతుంది. సో ఆల్ దీస్ డెసిషన్స్ దే కెన్ టేక్. ఓకే, సో ఇన్ దిస్ వే వీ కెన్ సే దట్ బిగ్ డేటా అనలిటిక్స్ దే ఇంప్రూవ్స్ decision making and business process management, etc. Right? And then big data analytics also helps in fraud detection. Fraud detection means, like one example is, let us say I am having some credit card or debit card. Okay, and let us say from past 5 years I am using this debit card, and for till now, whatever transactions I have made, the maximum amount I spend on the transaction is, let us say, 10,000 rupees. Okay, from past 5 years I haven't bought anything which is more than 10,000 rupees. Okay, now okay, one fine morning someone has stolen my password or stolen my card, and maybe they try to draw some 4 lakhs rupees from my credit card. Then what it will do, the bank people, they are already doing it, they are doing some big data analytics, and I'll get an alert message, and it says that if it is you, it's okay, and if it is not you, please contact your bank and immediately block your card. So how is this happening? Like they have to observe each and every customers, you will be having crores and crores of customers, so they are observing each and everyone's data, and then they have regular patterns they'll observe, and if something falls outside this regular pattern, we call them as outliers. Okay, then definitely you can take some action on the outliers. And similarly, even for criminal analysis also, this big data analytics is being used now. Okay, and now let us see. Okay, this we are having big data analytics, and we have already told that it is technology enabled analytics. That means you will use computers or so much other big data technology and everything for these analytics, and then it works with the data sets
whose volume and variety are beyond the normal storage and processing capabilities. This is the main thing. Like big data analytics means it has to work on huge data, various varieties of data like structured data, unstructured data, and then it has to work with various velocities of data also. And then it has to better and faster decisions in real time. Yeah, very good example for real time analysis. For real time analysis, a very good example is like driverless car. Like people are saying that driverless cars are now in trial phase, and maybe within a very near future we are going to get these driverless cars. Now this driverless car, imagine, now it has to do real time analysis. For example, the car has to move, the car is moving on the road, so it has to get the data about the live data. It has to get the live data about live videos about the road on which it is going. It has to observe the objects, what are there on the road. It has to observe the vehicles. It has to observe the passengers and all. And then it has to get the live data, and on the go itself, immediately it has to do some analysis and it has to take the decision. Like if there is some vehicle in front, then definitely it has to take the decision that it has to stop, or it has to take decision that it has to go right side or left side. So all this is real time analysis. So big data analytics is also very much useful for real time analysis. And then competitive advantage, and then big data analytics, it provides richer, deeper insights into customers' patterns and the businesses. Like as we have already seen some example, big data analytics, it will provide some deep insights which are not visual, which cannot be visualized normally, and then it will help in taking some decision. Okay, and now let us see various types of big data analytics. We are having various types of big data analytics. First one is descriptive analytics, second one is predictive analytics, and third one is prescriptive analytics. Now what is descriptive analytics? Descriptive analytics means like it serves as the base for advanced analytics, and it says what happened in the business. Like for example, it will just say, the descriptive analysis, it will just say that, okay, what happened in place A, what happened in place B, and what happened in the place C, and it serves as the base for the next analysis. Okay, like for example, if you recollect our smart mirror example, as I have told you, if you just stand before the smart mirror, it will give your health profile every day morning. Like for example, if I am using my smart mirror from past 10 years, okay, let us assume that I am using my smart mirror from the past 10 years. Okay, so now my descriptive analysis could be, what it can say, it can do some big data analytics, and it can say that, okay, from the past 5 years, your thyroid profile is normal, your kidney profile is normal, your liver profile is normal, and maybe your BP is slightly going high, and so on. This is descriptive analytics. Fine. Now let us see, what do we mean by predictive analysis? As the name says, predictive analysis means it will answer the question what could happen. Like it has to understand, and it has to understand the present and past situations, and it has to predict the future. For example, in our smart mirror example, what my smart mirror can say is, by observing the data, it can tell that, okay, within 5 years you are going to get a heart attack. Okay, this is a predictive analysis. Now how could my smart mirror say that within 5 years you are going to get a heart attack? How can it say? It will tell that by observing my data and comparing my health profile with so many other health profiles. Like for example, just after some few years, let us imagine that many people are using big data. Let us imagine that some 2 lakhs and 4 lakhs people are using big data, and they'll be having so much of data, their health profiles every day. They'll also will be having their own health profiles. Now what your computer will do, what your big data analysis we can do is, it will compare my health profile with all some 3 lakhs, 4 lakhs people's health profiles some 10 years back. ఓకే, అంటే ఈ రోజు నా హెల్త్ ప్రొఫైల్ని ఎవరన్నా ఒక 2 lakhs పీపుల్ ఎవరైతే స్మార్ట్ మిరర్స్ వాడుతున్నారో వాళ్ళ 10 years ప్రొఫైల్తో కంపేర్ చేస్తుంది. 10 years బ్యాక్ ప్రొఫైల్తో నా ఇప్పటి ప్రొఫైల్ కంపేర్ చేస్తుంది. చేస్తే లెట్ us say that it finds some 10,000 people who are having the same health profile as mine
some 10 years back. ఓకే 10 ఏళ్ల క్రితమే ఇవాళ నా హెల్త్ ప్రొఫైల్ ఏముందో వాళ్ళకి 10 ఏళ్ల క్రితం అదే హెల్త్ ప్రొఫైల్ ఉంది. దెన్ వాట్ ఇట్ కెన్ సే, okay, among those 10,000 people, let us imagine, let us assume some 9,500 people got heart attack after some 5 to 6 years. Then what, now it can predict to me, the big data analysis, after doing all this big data analysis, now it can predict, my smart mirror can say that you are going to get a heart attack within 5 years if you proceed in the same manner. Okay, if you don't take any precautions, you are going to get a heart attack. This is a predictive analysis. Fine. Now let us see, what do you mean by prescriptive analysis? Prescriptive analysis means once the prediction made, now what should we do? That is the prescription. Prescribes the precautions. Now what my smart mirror can do? Once it understands that I am going to get heart attack within 5 years, it will tell me the precautions. Like, okay, every day you have to do walking or eat this thing, do not eat this thing. This is prescriptive analysis. Okay, so these are various types of analysis we have. And now let us see what are various big data tools available in the market to handle this big data and which can provide some big data analytics. Okay, like there are so many tools like Hadoop, Hive, Cubole, Cloudera, Flink, Refine and all these tools can handle big data and perform some analysis. Okay, and in our syllabus, as we are having Hadoop, now let us see, let us introduce Hadoop and let us see a brief introduction on Hadoop. Okay, now let us see a brief introduction about Hadoop. Then Hadoop is a framework for storing, processing and analyzing big data. Hadoop is a framework for storing, processing and analyzing big data. That means Hadoop is one solution with the help of which you can store big data, you can process big data and you can analyze big data. And then it allows distributed storage and distributed processing of large data sets across clusters of computers using a simple programming model. Like, as you can see, big data means we are having huge volume of data, right? Big data means we are having huge volume of data. And if you ask the whole thing to be stored in one computer, it is not possible, right? So that's why what it will do, Hadoop will use distributed storage. That means what it will do is, whatever data you have, the huge data, it will break it into blocks, equal size blocks. It will break it into equal size blocks, and maybe it will store some 2 blocks in one computer, some 5 blocks in second computer, and maybe 3 blocks in third computer, and so on. Okay, the whole big data will be broken into blocks, and those blocks will be stored in not one computer, in many computers. This is called as distributed storage, and Hadoop does this. Hadoop does this distributed storage. And not only distributed storage, Hadoop also do distributed processing. Distributed processing means, like for example, if I have to construct a wall, okay, if I have to construct a wall, then if I ask one person to construct the wall, let us imagine that it takes some 10 days. Fine. Now if I employ 10 persons, 10 men can maybe they may complete it in 1 day, right? So similarly here, Hadoop also, to handle a very big data, to handle various varieties of data and to handle the various velocities of data, what it will do is it will do distributed processing. Instead of one computer processing the whole thing, it will give the task to many computers. It will divide the task to many computers, and all the computers together can process the things. And also Hadoop is designed to scale out from single servers to thousands of machines. This is a very important concept of Hadoop, that it scale out. Here we have to explain the difference between two things, that is scale up and scale out. Scale up means like improving the performance of the same system, we call it as scale up.
That means, say for example, if I am having a server and let us say my server capacity is some 2 TB hard disk, and today I am having let us say 1 TB data. So as I am having 2 TB hard disk, no problem, I will store that 1 TB data in my server. Fine. Then after some time I will get my data will be 3 TB. That I am having only 2 TB data. What I have to do? Okay, I will use some external hard disk. I will buy some other hard disk which is of 2 TB capacity, and I will manage it. Okay, the 3 TB data I will put it in my system, and after some time you will get some 10 TB data. Now what to do? You cannot improve the performance of a system beyond some capability, beyond some capacity, right? This process is called scaling up. But Hadoop will not do this. It will scale out the thing. Scale out means, like for example, in the same example, okay, if I am having 2 TB hard disk and if I get some 3 TB data, if I have to store some 3 TB data, instead of getting an external hard disk, now I'll buy one more computer. Okay, I'll buy one more computer and I'll put the data on that, and these two computers together will work. Okay, these two computers, using these two computers together, I'll store the data. Using these two computers together, I'll process the data. And okay, then later after some time I'll get 10 TB data. If these two computers sufficient, it's fine. Otherwise, I'll buy one more computer and I'll add it to it. Like that, Hadoop can run on a single server, or you can go on adding thousands and thousands of computers. Okay, so that's why it is written, it is designed to scale out from single server to thousands of machines. Okay, and then if we look at Hadoop vendors, who are Hadoop vendors and what are various types of Hadoops we have? Okay, Hortonworks is one of the Hadoop vendor, Cloudera, MapR Technologies, Microsoft, Apache Hadoop, and so on. All these things, the above things are commercial and we need to pay something to use these things. But Apache Hadoop, as you see, Apache Hadoop is an open source framework. You can directly download it from the internet and you can use it. Apache Hadoop is a open source framework and you can directly download and can use it. Fine. And now let us see what are the core components of Hadoop. Hadoop accomplishes these two tasks, like Hadoop will have massive data storage and it has to provide faster and distributed data processing. So how Hadoop will accomplish this? First, okay, it can store huge amounts of data only with the help of HDFS. HDFS means Hadoop Distributed File System. Hadoop will have one component called as Hadoop Distributed File System. We'll commonly call it as HDFS, and with the help of this HDFS, any volume of data can be stored in Hadoop. Okay, and then for faster and distributed data processing, Hadoop will use the concept of MapReduce. Okay, with the help of this MapReduce concept, the processing will be done. Okay, so HDFS plus MapReduce is equal to Hadoop. Hadoop, the basic two important concepts of Hadoop are HDFS and MapReduce. We are having so many other components, but the first two basic components are HDFS and Hadoop, MapReduce. And now, Hadoop is based on master-slave architecture. Okay, this is one more important feature of Hadoop. It is based on master-slave architecture. Now, what do we mean by master-slave architecture? We'll have one computer and we'll call it as master, and we'll be having so many other computers, we'll call them as slaves. Okay, now your master will give instructions to slaves and slaves have to follow all the instructions given by the master. Okay, and also unlike client server systems, here your clients also, your slaves also will send heartbeat signals to the master. Slaves will send heartbeat signals to the master in some regular time intervals. Maybe for every second your slave can send the heartbeat signal. What do we mean by heartbeat signal? Like master will not know whether the slaves means slave is also a computer, master is also a computer, and this master will not know whether the slave computer is active or whether it is down or whether it is dead, right? So that's why if it do not receive the heartbeat signal from one slave for a long amount of time, means okay, it will understand that there is some problem with that system, and so it will think of the other alternative methods. Okay, so Hadoop is based on master-slave architecture, one master and many slaves. And now HDFS
if you briefly see, it is a storage component, as we have mentioned. It distributes data across the nodes. Yes, it needs so many computers, and it will divide the data into blocks, and it will allocate the block to each computer. And then this is another important feature is it is natively redundant. It stores 3 replicas for each block. Like every block is stored in 3 different places. That means it will keep 3 copies for every block. One block it will save on one computer, and the copy of the same block will be saved on 2 more computers. Why? Like if the first computer fails for some reason, if it goes down, then Hadoop will definitely, it can use the other 2 copies. And so even though the system, you will have system failures, here will not have any data loss. And this is a major feature of Hadoop, the reliability. It gives a lot of reliability for its customers. Okay, and then now let us see the architecture of HDFS. This is Hadoop Distributed File System Architecture. Okay, here you are having so many computers. We call them as data nodes, and on these computers, these are all slave computers, and on these data nodes you can store the blocks. Okay, in first computer, first data node, I have stored some 3 blocks, and second data node I have stored some 2 blocks, and so on. Okay, you can store any number of nodes, and as I have already told you, one block if you save in first computer, the same copy you have to save some at 2 more places, maybe in third computer and fourth computer. Okay, and then now how you know that which block is saved in which computer, right? Which block is saved in which data node? How you will know? For that we are having here name node. Name node is the master computer. Okay, we'll put this name node in master computer, and this master name node can give instructions to all its slaves, and this name node will record that log file, will store that log file, that which block is allotted to which computer, and the copy of this block is where it is available. All this data your name node will be handling. Okay, and then now just imagine if that name node fails, if this name node fails, then how? For that reason we are having a secondary name node. Okay, in secondary name node is exact copy of name node, and whenever this name node fails, then the secondary name node immediately takes charge. Okay, it takes charge, and it will start acting as the master, and it will send the signals and instructions to its slaves. And then, as I have already mentioned, these data nodes, these slave computers, they have to send heartbeat signals back to the name node. Every second, let us say for example, in some unit interval, they'll send the heartbeat signals, so that name node will come to know that which computer is working and which computer is not working. So this is the architecture of the HDFS. Now let us see what is MapReduce. MapReduce will use it for processing, for parallel data processing. And we are for this, let us take this word count problem. Word count problem means, suppose let us say we are having a computer science textbook. I have given one computer science textbook for you, and let us say it is having some 10,000 pages. Then if I ask you to count the word computer, how many times the word computer has occurred in that whole textbook? If I ask you to count, and if I ask only one person to count, let us say it takes 10 days. Okay, now instead of wasting 10 days, what I can do is I can divide these 10,000 pages, and I can give some 1,000 pages to one person, a second 1,000 pages to second person. Like that, if I employ 10 persons, if I give 1,000 pages each to each person, then we can complete this task within 1 day, right? The same system will be followed in MapReduce. Same system will be followed by the Hadoop. Let us see here, like this is architecture of the Hadoop for writing the MapReduce program, and here we'll be having some mappers. Mappers means these are also computers like slave computers, and we'll have one reducer. Reducer is also computer. Okay, now what we'll do is we'll give first 1,000 pages to one computer, second 1,000 pages on another computer, third 1,000 pages to another computer, and so on. Okay, and I'll write a routine here, I'll write a program here, a mapper program, mapper routine here in this computer, asking it to count how many times the word computer has occurred. So the same program will be run on all these 3 mappers. Ee 3 computers lo kuda ade program run avutundi, and this program will find out that there are 100 times the word computer has repeated in first 1,000 pages,
And this computer will find out that in these 1000 pages, okay, 152 times it has, the computer word has occurred, and this sum 200 times. And then now here we'll be having one more computer called as reducer. Now what this reducer will do is, it will take the output from all the mappers and it will combine the data and then it will give it as the output. So now it will say that we are having some 452 times the computer word has occurred. So this is parallel processing. Okay, using this map routines and reducer routines, the whole parallel processing can be done. And here number of reducers, you can have 2 reducers or 3 reducers depending upon our program. Like you can have 2 reducers here. If I asked you to count computer, how many times computer has occurred and how many times some input device has occurred, you can ask one reducer to count number of computer has occurred, and you can ask another reducer to tell how many times another word has occurred. Fine. And now, as I have told you, these two are the basic components. Hadoop has basic components is HDFS and MapReduce. And now let us just see what is Hadoop ecosystem. Hadoop ecosystem means it supports projects to enhance the functionality of Hadoop core components. Along with HDFS and along with this MapReduce programming concepts, Hadoop also has so many other tools to help with. Like if you want to take data, so much of big data has to be given to HDFS. So to enter the data from the real world into HDFS, they will use the Scoop and Flume. And similarly for big data analytics, we use either Pig or Hive. And then the Zookeeper, it will act as a coordinator for the whole thing. It coordinates all these projects. And then Oozie, it is a workflow scheduler. Like it will tell first it has this thing has to be happen, and second this thing has to be happen. And so these are the other components which in total we call them as Hadoop ecosystem. And now let us see what we have done in this class. First we have seen what do we mean by big data, and then we have seen what are the characteristics of big data, and then we have moved to big data analytics, and then we have seen the types of analytics also here, and then we have seen various technologies available to handle big data, and then we have have a brief introduction about Hadoop, and then we have seen the Hadoop components, HDFS and MapReduce, and then finally Hadoop ecosystem. So, and these are the references. Good afternoon everyone, welcome to today's session. So we had been talking about communication skills as a part of the ESC program. We are done with aptitude, now we are talking about communication skills. So as a part of communication skills, I spoke about 4 fundamental pillars of oral communication. I explained to you the communication tree. I explained to you the importance of pronunciation. Yesterday I also spoke about the problems that we face in terms of proper pronunciation. I explained how mother tongue influence is not a factor, but regional influence is a factor. We spoke about the phonetics, how city and cat being words that is starting with the same letter, giraffe and gadget starting with the same letter but carries 2 different pronunciation or 2 different sounds. City starts with a s sound and cat starts with a k sound. Giraffe starts with a j sound and gadget starts with a g sound. And I explained to you why does this happen. It's because of English being a non-phonetic language. I explained how there are different languages which are phonetic, which means the way we spell, the way we pronounce, both are same. But when it comes to English language, the way we pronounce and the way we spell could be different. I gave you certain examples like PUT is put, but BUT is but, it's not but. So the examples that I spoke earlier, city, cat, giraffe, gadget, likewise we can have tons of examples where a particular letter may not have the same kind of pronunciation which may exist in any other word, and that is because it's a non-phonetic language.
and I introduced what exactly is the reason because of which this happens. That's because of English language has different consonant sounds and vowel sounds. I explained the letters, how we have 26 letters in English alphabet system, 21 consonant and 5 vowels, but we have 24 consonant sound and 5 vowel sound. So today I am going to explain what a consonant sound is, and I will also explain the 24 consonant sounds with examples. So let's begin. So consonant sounds are the manner of articulation is how air escapes from the vocal tract when the consonant or approximant, that is vowel-like sound, is made. Manners include stops, fricatives and nasals. The place of articulation is wherein the vocal tract, the obstruction of the consonant occurs, and which speech organ is involved. And vowel sound are pretty straightforward. It's a speech sound that is made with no obstruction of the vocal tract. Now when you read this particular definition on the left and as well as right, it's pretty complex to understand what does it mean. Now when we look at the various consonant sounds, it's going to become easy for you. Okay, so like I said, there are 26 letters in English alphabet, but there are 24 consonant sounds and 15 vowel sounds. So please make a note of this. Even though there are 21 consonants, but there are 24 consonant sounds, you need to understand how consonant is different from consonant sounds and how vowels are different from vowel sounds. You need to master this combination of 24 plus 15 in order to be perfect with the pronunciation aspect. Alright, so these are the sounds in English language as far as consonant sounds are concerned. I'm going to tell you how to pronounce these sounds. What I would suggest, if you're watching this on Mana TV Live, or if you're watching this on YouTube, if you're watching it YouTube Live or a repeat on YouTube, if you get the link and if you want to play it again, the way we're going to practice or the way we're going to understand this is I'm going to read each and every sound and then I will pronounce how it is done. Okay, alright, let's start the first line. The first line is, it's not P, it is P. So it's P, then it's B, T, D, K, G. Let me repeat. P, B, T, D, K, G. Second line, CH is pronounced as Ch. So it's Ch, J, Th, The, S, Z, Sh, J. I repeat, Ch, J, Th, The, S, Z, Sh, J. Fourth line, F, V, W. So there is a difference between the V and W. I'll explain to you once we reach there. It's F, V, W, H, R, Y, L, and the last line M or M, N, and Ng. Any word that ends with ing, this sound exists there. Now when you look at these 24, it's pretty confusing. You wouldn't be able to figure how to pronounce these. So I will include examples to help you understand how to pronounce these sounds. Alright, let's start. The first one, I want to start with the first line. I'm going to make a mention of this here. Here we go.
So if you look at these examples, every sound I have mentioned 3 examples. In the first example, the sound is in the beginning. The second example, the sound is in the middle. And the third one, the sound is in the end. Okay, so let's start. It's pot, per as in pot, topple, top. All right. Now let me add some more words so that you can understand it. So I'm going to reduce this font size so that I can add more examples with the per sound for you. All right, let's start. Picture, print, puddle. Puddle means whenever there is a water stagnation on the roads, like in a small hole or pothole, that's called a puddle. It's not poodle, it's puddle. Paint. Now I'm going to use certain words where the sound is in the middle. Topple, which we have already used. Couple. People. Shopping, where per is in the middle. Drop, now this sound is in the end. Stop. Top I have already used. Shop, where the sound is in the end. So wherever you see the letter P, you will have a per sound, but there is an exception. For example, if the word is photograph, so here even though we have the letter per, but it's not a photograph. We don't say photograph, we say photograph, because we have PH. Okay. Now next one is B. For example, bat, bubble, cab. Let me give you examples, some more examples for this particular sound. Brick, biscuit, brim, basket. All right. Now examples where the sound is in the middle. Trouble, cobble, double. Now here the sound is in the middle, the B sound. Now examples where the sound is in the end. Drib, crib, nib, like the fountain pen nib. Crab, we have crab. Okay, so some examples where the sound is in the beginning, sound is in the middle, and the sound is in the end. Now the next one is T sound. So let's look at certain words. Table, bitter, pot. Likewise, what you need to do is you need to come up with more such examples. I just showed you how to build more examples. When you do this exercise, you end up working on your vocabulary as well. So table, bitter, pot, desk, advice, loud, kite, disclose, mask. Now when you look at this particular example, disclose, you notice the letter K is not there, but you do have the sound. So you need to be very sure you're looking at the sound
and not the letter. Okay, let's have certain example where the letter will not be there but the sound will be there. Let me reduce this. For example, cat, okay, cascade, dislocate, locate, locket. Now here both the letters C and K are here. Here the letter K is not there, but still we have the sound which is K, like locate, dislocate. For example, disc. Even though the letter K is not there, but the sound K is there. So this particular letter, when we look at as an alphabet system, it's just a letter, but when we look at it as a sound, it's a K sound. So don't look at it as a letter K, but look at it as a sound. This is the fundamental aspect which you need to understand when it comes to the pronunciation in English language. You may not have exactly the same letter, but you need to understand what does the letter signify in terms of sound. Okay, say for example the K, we have examples on your screen, which is dislocate, locate, locket, disc. So none of these words, or for example cascade or cat, none of these words have the letter K in it, but still it has the pronunciation which is K. So once you master this, you will be able to understand the importance of the consonant sound. Let me change the font size for you so that it's easier. The last one of the first line, which is a G sound, goat, magnify, big. Goat, magnify, big, sorry. Now the next set of sounds that I'm going to talk about is ch, j, th, the. Only 4 I'm going to take, rest I will pair it together later. Ch, for example, chain, discharge, march. Now there is an important point that you need to remember. Okay, so you will think CH, if it's together, that means it's a ch sound. For example, chain, discharge, charge. All right, so that means this, for example, some more example, perch, search, chin, cheek, cheer, chair. So all these words has CH, that means it's a ch sound. But what if I have a word which is this? What if I have a word which is this? A word which is CHEMISTRY. Can I say chemistry? No. The pronunciation is chemistry. Now here, this is CHROME. Can I say Chrome, like Google Chrome? No. The pronunciation is Google Chrome. So when you have a word, when you're comparing that, I have CH here. So let me remove this. So when I have CH, I say chin, cheek, cheer, chair. But here I say chemistry, chrome. You are obviously bound to get confused. Now the question is, why does this happen? It happens because that is how the word, the origin of the word is, that is how the pronunciation is designed. So that goes back to the root, that goes back to the origin of that particular word. The best way to understand how to pronounce these words is simple. Either you go to dictionary and look up for example. Now it may not be always possible to have a dictionary. Secondly, even if you have a dictionary, you can't understand how the pronunciation is. Now that everybody has internet or access to a system with internet,
the best way to understand or learn pronunciation is Google. So I'll tell you how to do that. So open a Google page, enter the word, for example, chemistry. The moment you enter chemistry, it may not give you the pronunciation, right? So what you do, pronunciation of chemistry. What it does is it immediately opens a YouTube page, and in the YouTube page, if you click, it will immediately give you what the pronunciation is. Now if you want to have meaning as well as pronunciation, the best way to learn vocabulary along with pronunciation is just to type meaning of the word. Just say meaning of chemistry. What it will do is it will immediately show you the results from dictionary. Underneath there will be this particular icon. Let me zoom in the page so that you can see it clearly. So what I did, I went to Google, I just entered meaning of chemistry. It shows me the meaning of the word. It also gives me example. Now what I do is I need to activate my speaker. So once I activate my speaker, I need to unmute it and I need to click here. So let me try and show you. So that's a sound shift. So once you click, the speaker of your system will automatically prompt how the word is pronounced. Chemistry. Chemistry. I'm not sure if you're able to hear this, but every time I click, it gives me the pronunciation of that particular word. So that's an easy way to learn pronunciation if you have access to a system. So please make the best use of internet. 90% of people, the moment they get a phone with internet connection, now that Jio is giving so much of data for such less price, we use that ocean of information to watch movies, to watch songs, to watch some videos on Facebook and Instagram. Instead of wasting that time, you can do that just half an hour, 1 hour a day. But you have an ocean full of information which is available for free. So you can make the best use of it and learn even pronunciation from internet. All right, let's continue. The next word or the next pronunciation that we need to understand is j. So we have ch and we have j. J, for example, joint, budget, charge. Now pay attention. The letter J is missing here for this particular word and for this particular word. So you need to be very, very sure how to pronounce it, and the best way to learn is either from dictionary or from Google. So j, joint, budget, charge, even though the letter is missing, but the sound is existing here. Then we have th, for example, think, breathless, bath, the, this, rhythm, breathe. So B-R-E-A-T-H-E is breathe, B-R-E-A-T-H is breath. Breathe is a verb, breath is noun. Okay, now let's move forward. I'm going to take the next set of sounds. The first one is seal, mistake, miss, z, zoo, disown, breeze, shallow, location, brush, that is for sure, and je, we don't have any word that starts with a je sound, but we have pleasure, measure, treasure, all these words where the sound is in the middle, and then we have beige where the sound is in the end. Now what happens usually is we make a mistake in terms of these two sounds. So let me quickly explain what do I mean by that. So I'm going to talk about the first one.
For example, if I have the word which is student, lot of people make a mistake and they pronounce this with a sh. Student. It's not student, it is student. Alright. Now, when I have this particular word which is zoo, disown, breeze. Now this is a z sound. For example, zebra. For example, zone. For example, zeal. Okay. Now, what people make a mistake is they replace the z with a j. So what they do is they pronounce this as zebra, John, Jeel. So please don't make a mistake. The moment you replace the z with a j, it's a mispronunciation. It's not zebra, it's zebra. It's not John, it is zone. It's not Jeel, it is zeal. It's a z sound. Another mistake that people do is where they add a z sound where it's not needed. For example, listen. Now the listen word pronounced as l, e, s, li. So let me add a dash after that so that it's easier for you to understand. Okay, it's pronounced as li, s, n. Listen. They replace the s with a z and they say listen. It's not listen, it's listen. Even if I add ing, it's listening. You are not listening. I'm listening to music. It's not listening, it's listening. Clear? So don't make that mistake there. Now, as far as the sh and j is concerned, let me add it up here. So we have shallow, location, brush. Now, if you look at this particular word, the letter S and H is missing. But every word that ends with tion is not sh sound. For example, let me add an example here so that you can understand. So every theory that I'm going to talk about, I'm going to give you an example. For example, station. Now when I have station, I have stay, shin. The tion, basically I can say shion. Station, right? So tion means sh. Location, station, now dislocation, all these words, tion. Now imagine if I replace the word, I keep tion, but I replace the first four letters. Here what happens is, instead of saying question, I can't say question because tion is sh sound. No. When I have the word question, the tion becomes ch, n. So it becomes question. Alright? So please keep this in mind. Every word is pronounced differently. You can't apply the same rule of law. Now, j sound, for example, pleasure, measure, treasure, beige, all these are the words where you have the j sound. Okay? Now, let's move on to the next set. F as in fun, often, tough. Now look at this. I have the pronunciation of f, but the letter f is missing. For example, if I have the word which is photograph,
photography, photographer. So anything PHO here, it carries the function of a F, but the letter F is not there. So you got to be careful there as well. So you need to understand how it is pronounced. Clear? V, victory, level, brave, window, swift. That is the W. So now pay attention to way I pronounce or the way I make a difference between V and W. So V, the moment you have a letter which has the V, it's a V sound, and the saying is bite your lips, kiss your, bite your V's and kiss your W's, which means if you have a V, you will bite your lower lip. V, for example, victory, level, brave. If you have water, William, swift, window, wherever you have W, you will make an O, for example, window. I can't say it window. It's not window, it's window. So bite your V's and kiss your W's. That is a fundamental difference between the V sound and the W sound. Alright, let's move on to the next. We have H, R, Y, L. H, for example, hollow, adhere. So wherever you have the H sound, you may or may not have the H. R, now this R is a soft R sound, it's not R. We can't call it as ring, market, charter, no. That's not how it's pronounced. It's a very soft sound, ring, market, charter, chapter. Alright, year, yard, mayor, toy. L, listen, island, bottle. And the last set of sounds in consonant, M, for example, money, homework, groom. N, number, hunter, listen. NG, every time you have the letter N and G together, that's an ing sound. For example, English, ringing, ring, listening, anything that is with continuation form, ing, singing, dancing, writing, painting, playing, you have the ing sound in the end. Alright, so with that we have all the 24 sounds done. Now what we're going to do in tomorrow's session is we're going to have a list of words where all these sounds are present, and we're going to practice it, and I will also help you to identify where to find these sounds. Alright, whatever words you have which you are not sure how to pronounce, please send that to me. I will help you understand how to pronounce these words. So thanks for tuning in for today. I'll see you guys tomorrow. Bye-bye. Hello, welcome back to the session. Today we're going to discuss about the troubleshooting and the future of internet session 1. All the last few sessions we've learned about what is networking, what are the types of networking, components required to set up the network, how these devices work, what are the various protocols available for communication, and how to use those protocols. And we have practically demonstrated certain aspects of how a computer can access the remote network with the help of the switch and the routers and the various protocols that we have to enable on the router. We have also taken examples of how to access internet by configuring the routers. So what happens if something does not work?
There is some situations where a computer may not be able to access internet, it may not be able to access the local server, it may not be able to send a print to the local printer, we are not able to get some access. So how do we troubleshoot these issues? We cannot say a network will work correct all the time. So there will be some issues, some problems. So what are those problems, and what are the different types of problems available, and how to resolve them or how to address these problems to ensure that your network is running all the time without any issues. So troubleshooting is a very important aspect of networking. So let's look at what is troubleshooting and the different methods of troubleshooting. So it is a method of resolving the network issues. Troubleshooting is a method of resolving the various network issues or problems. So sometimes we may try to access some resources, some web server or something, we don't get the required output. That means there is a problem. So the troubleshooting is a method of first identifying the problem. What is the problem? Why is it not working? Why am I not getting the web page? Okay, so all these are the issues that we have to look into. Identifying the problem is the first step in troubleshooting. Let's take an example of ourselves. Suppose we are not well. Where do we go? We go to the doctor. So we go to the doctor when we have some problem, when we have some issue. So similarly, in the network, when something does not work, then the network engineer or system administrator has to address this problem. So the first and foremost thing that when we go to the doctor is, he'll ask, what's your problem? And then we explain the problem that we have. And the doctor will diagnose, okay, if this is the problem and this is the medicine to be provided. In a similar way, when something does not work in the network, in an organization network, in a bank or any organization, ISP, etc., if something doesn't work, the technical person, the network engineer, will look at why this problem has come. He has to identify what is the cause of the problem. We call it as root cause analysis. So in the root cause analysis, we'll find out what is the issue, what is the problem, why is it behaving like this, and then there will be a step-wise process that we have to follow to address this problem. So this is the solution. So if there is a problem, there is a corresponding solution to it. So troubleshooting is a process of resolving the problems that we have in the network. So let's get back and see what are the different types of issues that are available. So once we are able to identify the problem, then we have the solution available. So based on the problem, we have a different kinds of solutions available. And what are the different types of problems? So we have problems that are related with layer 1. We call layer 1 as physical layer problems. Troubleshooting layer 1 problems. So these are related with physical connections. Maybe the cable is not connected properly, is not fixed to the interface of the computer, to the laptop properly, or maybe the cable is disconnected or damaged, the cable could be damaged. So these are the various issues relating to layer 1. According to the OSI model, we have discussed that the layer 1, layer 2 and layer 3 are the 3 important layers relating to networking. So in that, layer 1 is physical layer. So we have to address these physical layers, could be relating with cable disconnection or cable being damaged or cable not being connected properly. These could be the issues for layer 1. Then what kind of problems that exist in layer 2? So in layer 2, the problems could be related to encapsulation, and normally this happens on the WAN interface. WAN encapsulation could be one issue. Within the LAN, there could be issues of speed and duplex. Layer 2 problems can be categorized as relating to encapsulation mismatch or relating to speed and duplex. This is the layer 2 problems. Then troubleshooting using the layer 3 issues or layer 3 problems. Now layer 3 related with network layer.
Layer 3 is related with the network layer. Layer 1 is the physical layer, layer 2 is the data link layer, layer 3 is the network layer. So in the network layer we have components like IP address relating to layer 3. So IP address issues could be routing protocol issues, or it could be kind of providing a wrong IP address as a default gateway, because in the TCP/IP properties we have IP address, subnet mask, default gateway, and apart from this we also have DNS server. So if any of these parameters are not correctly provided, I repeat, if any of these parameters are not correctly provided, be it IP address, subnet mask, default gateway, DNS server, or the routing protocols that we have enabled on the router, if any one of this is an issue, then the user will not be able to access internet, or the user may not be able to access the remote network. Remember, the parameters that we have to troubleshoot for layer 3 connectivity or layer 3 troubleshooting is IP address, subnet mask, default gateway, DNS server at the computer level. If all these parameters are correct and still you don't get access to the remote network or internet, then we have to troubleshoot on the router. On the router, again we have to troubleshoot relating to the routing protocols. Some of these routing protocols we have done in the last few sessions, relating to static routing, relating to the default routing. So we need to check those parameters. So we will be using some of these concepts in our topology that we discussed in the last few sessions, and then create some problems. We will remove some information relating to the IP parameters. We will remove the default gateway, we will give wrong subnet mask, and then try to access, we will not be able to access. Okay, and then we have the last one, and when configuring the routing protocol, it could be you could have given a wrong routing information to the protocol. So these are the various problems for layer 1 and then layer 2 and then layer 3. So we are now going to look at the solution, how to solve these issues, the solution relating to addressing these problems. So troubleshooting layer 1 problem. So we need to check the physical connections to the PC, the LAN cable, is it connected properly? Most computers or laptops have the facility to show that the light is on. When we have the connection, the cable connected to the computer, the light will be on. So if you see that light, that means there is a connection. If you in the behind the computer or laptop, when you connect the LAN cable, on that port there will be light, LED, and if it is glowing green, represents the physical connectivity is okay. So in spite of connecting the cable and we don't get the light, then there could be some problem. Either there is a problem with the jack, there is a problem with the cable, or the remote end of the cable which is connected to the switch or to the hub has not been connected properly. Or another situation could be like that switch is powered off. So these are the things that we have to look at in the physical connection issues. And sometimes on the router the physical cable is connected but the router port is shut down. So we need to verify that particular configuration on the router. And then we also have to look at the switch. So you have to look at the PC, the cable, and the switch and the router. These are the three things that we have to verify for the physical layer troubleshooting or layer 1 troubleshooting. So once this is resolved, that means the light is on the computer side, that means physical connection is active. So we have resolved the layer 1 issues. And then layer 2 issues can be resolved by checking the status of the interfaces on the router. And we mentioned earlier the problem in layer 2 could be relating to encapsulation, and normally we map this encapsulation for the WAN interface of the router, not for the LAN interface of the router. Whereas on the LAN interface of the router, the status of the interface should be checked on the switch and as well on the router. So what parameters do we look at for the layer 2 encapsulation is duplex and speed parameters. If these are matching the devices connected, then the layer 2 status also will be enabled.
The problem of layer 2 will be resolved if we address the encapsulation on the WAN interface and speed and duplex on the LAN interfaces. So this would resolve the issues at the layer 2 level. So once this is resolved, so we have set layer 1 troubleshooting and rectified those problems, then verified layer 2 issues and rectified this problem. And the third one is the layer 3. So layer 3 is relating to the IP parameters, the default gateway, the DNS, as well as the routing protocols. But if you look at a topology that we have discussed earlier, allowing the data from one network to go to the remote network, at every stage there are certain things to be checked. At every stage of the communication, we have to check certain parameters. So when the computer which the user is using initiates a request, at that computer itself, the information relating to layer 1, which is a physical connectivity or maybe wireless connectivity. Number 2, relating to the MAC address, source MAC address and destination MAC address, and relating to layer 3, which is IP parameters. So all these will be checked right from the source, and then the request will be forwarded from the PC to the switch. The switch maintains the MAC address table. It will verify to which port this parameter has to be forwarded or this packet should be forwarded, and it will look up in its MAC address table where the router is available, and then this packet will be forwarded to the router. When the router receives the packet, router is a layer 3 device. It will open the IP header and check the destination IP address, and the packet destination IP address will be compared in the router's routing table. Router maintains routing table, switch maintains MAC address table. So when the routing table is checked for the particular destination, if the destination is available, then the packet will be forwarded out on the exit interface. So if you have to understand this, let's take a small picture. In this picture, we're going to create a small network, a small network. This is a router, and then we have a switch connected here to the router, and then we have some devices, some PCs connected to the switch, at least 1 or 2 computers we can consider, and then these PCs are connected to the switch, and then this router is in turn connected to the remote router. In this remote router also we have a switch and few computers connected, and we wish to communicate from the local network to the remote network. So if you look at, if this PC is sending data out to the router, if this PC is sending data out, this computer is a source, this computer is a source, this computer is a source, he is sending the data out, and this computer is a destination. So this network would be different, this network would be different. So when the packet is sent from the PC towards the switch, switch will check in its MAC address table how to forward this packet to the router, and the packet will be forwarded based on the MAC address table, and the router will verify in its routing table how to forward this data, on which interface the destination is reachable. So currently there is only one port available to go to the remote network. So packet gets forwarded, IP packet gets forwarded to the router, and then forward this packet from the router to the switch, and then from the switch to the PC. So in this process, if there is a fault in the switch or if there is a fault in the router, any of this segment, the source cannot communicate with the destination. So we have in this diagram, yesterday in the last session we have discussed about how to enable communication. So we were able to communicate from this local PC to the remote router.
we were able to communicate along with the public IP address. So you can see there is communication. And if we do a trace route, it will show the hop by hop communication. It will show the hop by hop communication, how the packet is traveling from the source to the destination. So this is the first hop for this local computer. The first hop is basically the default gateway, which is a router. We can even check quickly our IP parameters on this computer, IP config, and you can see the default gateway. The default gateway on this computer shows 192.168.201.1, and when we try to trace route to the remote device, you can see that the first hop is going to the default gateway, and then it's going to the next hop, which is the ISP router, and then the next hop is going to the actual destination. So this is the communication because all the parameters are correct. So what we do now, we will just go here to the IP parameters and remove the default gateway. We have now removed the default gateway. So if you check the IP config now, the computer does not have the default gateway. And now if you try to communicate with the remote computer, you get a message that request timed out. You get a message request timed out. So sometimes it's possible that the IP parameters may be disturbed either intentionally or sometimes through DHCP server. If you assign the DHCP to this local computer and the DHCP server does not provide the correct details, correct IP parameters, then also communication is not possible. So this is one way we have to identify the fault. Then you can go to this computer properties and then assign DHCP. So if you assign DHCP and then we come back to the command prompt and check the current IP address of the PC with the command IP config, so you can see you got a different IP address, 169.254.85.134. Normally when your computer is not able to reach the DHCP server, automatically the computer will allocate a IP address in the series called 169.254. This IP is also coming under the private IP address category, and then you will not be able to communicate with your remote network. So let us look at that there is no communication to the remote network. So we have to troubleshoot whenever a user complains in the network that he is not accessing the server, he is not accessing the internet. We need to check these properties, TCP/IP properties, whether the IP address is being configured properly, the subnet mask is configured properly, the default gateway is configured properly, the DNS. Suppose if you want to access internet, without DNS we cannot access internet, because internet works based on IP address. I repeat, internet works on IP address, not on the domain name. Though we tend to remember the domain name, because remembering the name is easier compared to remembering the IP address. So to access internet, you must remember the IP address, and which we cannot. So we are good at remembering the names. Suppose you want to communicate with, let's say, yahoo.com or google.com. We don't know the IP address of that particular web server, but we know the name. So the DNS provides a resolution between the name and the IP address. So let's quickly have an example of, so I want to communicate with yahoo.com. Let's say ping www.yahoo.com. So we remember the name. Okay. So there is no internet access. So let's get a resolve quickly based on the domain name. In the domain name service, IP to name resolution, name to IP resolution takes place. So if the DNS is not configured properly or is wrongly configured, we will not be able to access internet. So DNS is one of the issues that we have to resolve.
So, in the layer 3 issues, the IP parameters are the key components and checking the communication from the PC to the router, whether you are able to reach the default gateway or not. This is one troubleshooting we have to perform. Are we able to communicate with the DNS server or not? And sometimes it's possible that 2 or more devices may have the same IP address, and you will find sometimes the conflict, IP conflict or duplicate IP address issues. Okay, so how do we resolve this duplicate address issues? Suppose on this computer currently we have enabled DHCP. So we close, we go and then assign the static IP address to this computer 192.168.201.10 and then assign the subnet mask. So we don't use default gateway at this point of time, and then check the IP address of the PC. So we have 192.168.201.10 and now we can ping to the router. The router IP address is 192.168.201.1. So you can see there is communication. Suppose just to create a problem in the network, we are assigning the second computer also with the same IP address 192.168.201.10. The second computer also we are using the same IP address. So you can see a message pop up here that this address is already used in the network. So this is the IP conflict. So this being a simulator, it is not allowing you to use this IP address, but in a real network you can assign and you get a message that IP conflict has occurred. So we need to manually define a different unique IP address in the LAN. So we give the IP address of 20, 192.168.201.20. So now this computer will accept this IP address and you can check IP config. So you have an IP address which is unique. The first computer had an IP address of 192.168.201.10. The second computer has 20. So we should be able to ping to the default gateway, which is the router 201.1. So now both the computers are able to reach up to the router. And then you can also ping to the neighbor computer, ping 192.168.201.10. This belongs to the first computer. So the first and second computer are able to communicate with each other. And now to check from the second computer, we are able to reach the remote network or not. So we have to check the reachability with the command ping 202.2.0.18. This is the IP address of the Hyderabad router, public IP address of Hyderabad router. So you will find the first packet so there is no communication. You are able to go up to the router, but it is not taking you beyond that network. Whereas from this computer, we were able to ping to this public IP address. It's not happening. So we need to verify the configuration on the router now. So let's go to the router's configuration and troubleshoot why this communication is not happening. So this is the router's configuration. So this is the Amaravati router. So we go to the privilege mode and then check the command show IP route. So in this routing table, we must have a default route S star. S star represents default route and it is present. Then the next thing that we have to verify is the NAT, network address translation. So we get the command show IP NAT translation. We are not getting any output. So translation is not happening. So let's observe the configuration with the command show running -config. So this is a command to verify the current configuration of the router, and then you have to have on the Ethernet interface IP NAT inside, which is correct, and then on the serial interface IP NAT outside, and this is also correct. And then we have
all the parameters correct, the default route, everything is available, but still they are not able to communicate. Remember, we had done one problem, that is, we did not assign the default gateway. See here, there is no default gateway. Just having the IP address and subnet mask will allow communication within the LAN. These computers can communicate with each other. You cannot go to the remote network. So just now we have seen the layer 3 issues. The default gateway is either wrongly configured or not configured. We will not be able to communicate. 201.1. So after assigning the default gateway, you will be able to communicate with the remote network. You can see here the parameters are very important. The IP address, the subnet mask, and the DNS server. So it's very important to verify these parameters. Also on the second computer was not able to communicate to the remote network because of the default gateway. So importance of default gateway is to communicate with the remote network. So now you will be able to communicate with the remote network. Did we assign the address correctly? 192.168.201.1. This is correct. So checking the reachability to the router is not happening. We are not able to reach the default gateway. 192.168.201.10. 192.168.201.10 subnet mask, and then the default gateway 192.168.201.1. So whenever the IP conflict happens, we have to shut down the interface and then bring it up so you can communicate now. Whenever an IP conflict happens, it's a good practice to shut down the computer or shut down the interface and enable it back. So conflicts have to be addressed carefully. If you happen to know that the IP conflict has happened to a computer or a network device, it's better to shut down the Ethernet interface and enable it back. So this is very important for troubleshooting. So we have seen the layer 1 troubleshooting, which is relating to the physical connectivity or the correctness of the cable, or is the cable damaged, is the jack crimped properly, is the jack loose. These are the physical connection issues for the wired networks. For the wireless networks, we have to check, are we connected to the Wi-Fi router or not, or whether we are connected to the access point in the network or not properly. Are we connected to the correct access point? Sometimes you are in a public place, when you scan for networks, you will find a lot of networks. Are we connecting to the right access point, or authentication has been successfully happening or not, when we get the correct IP address from the access point? So these are the parameters to be checked for the wireless networks at the physical layer or layer 1 network. Then the layer 2 is relating to encapsulation, speed and duplex settings, which are not very common. Okay, physical layer issues are common, where you see that check the LEDs on or not on the computer, on the server, on the laptop. For smartphones, it's purely Wi-Fi. So we check in our settings, Wi-Fi settings, whether we are connected to the correct access point or not, to the correct Wi-Fi router or not, whether authentication has happened successfully or not, and did we get the correct IP parameters or not. So these are the things we have to check. And for layer 3, the network issues, they are IP address, subnet mask, default gateway and DNS server, and we need to check whether they are reachable or not all the time. So let us verify now. On this computer, we want to check connectivity to the Wi-Fi network. So we have when we scan for networks, when we click on this network icon, we get to see these various Wi-Fi options available. These many different Wi-Fi routers are available, accessible. So we click on the first one, Wi-Fi network, and click on connect. So it's trying to establish the connectivity. So now it shows that message as connected. So you have the message called connected. So it's got connected to this access point now. So when we go to the command prompt on the computer,
So we were not able to ping last time. So we check the IP config, the IP parameters. Since it's going to give a long output, we will just send more, means it will show one screen at a time. So you can verify the IP address of the local PC, which is a private IP address, and then there is subnet mask, and then there is default gateway. But if you want to check the complete parameters, then we give the command ipconfig/all. This will also display the DNS parameters. Remember this command, ipconfig will just display the IP settings, only the IP settings, IP address, subnet mask, and default gateway. When we give ipconfig/all, then we can get to see more parameters. So now you can see here, earlier we just had few parameters, just that was IP address, subnet mask, and default gateway. Now you can see more parameters, like when was the IP address obtained through the DHCP server, and how long it's going to last for 1 hour. What is the default gateway? What is the DHCP server IP address? And you also get to see the DNS servers, which is the important ones to translate the name, domain name to the IP address. These are the global DNS IP addresses, and this first one 8.8.8.8 is managed by Google. It's a free DNS service provided by Google. Any organization, any individual can set this as their DNS server for the name resolution purpose. So now this from the local PC we can ping to 8.8.8.8. I'm checking the reachability to my DNS server, and we have access to the DNS. You can see very clearly there is a reply coming from the DNS server. So this is the successful communication from the local PC to the DNS server. Also we can use the traceroute command to verify the reachability from the local PC, traceroute to the DNS server. So this is going to take a little while. In the process it will display the path, how far this DNS server is. In fact, you can see by using the reverse DNS, we could get to see this is the name, Google public DNS, google.com. Can you see that? 8.8.8.8 IP address is mapped to this domain name called google-public-dns-a.google.com. So this belongs to google.com. And the first hop has gone to our default gateway. The very first hop from our computer. Our computer IP address is 192.168.43.35. And then the default gateway is 192.168.43.1. And that's why the first packet has gone to our default gateway. And then the second hop, it is showing the star represents there is some hiding. They are hiding. The ISP will hide some IP addresses. They will not publish all the information. They will hide some network details. So you can see the next device, the third device, is having a private IP address, and then it will display this is the public IP address 109.100.16.125. It belongs to Airtel broadband. This IP belongs to Airtel broadband. So this way we get to see hop by hop. We are trying to reach from our local computer to the DNS server, and these many different routers are present between our local computer and the remote DNS server. So we can see this 8 devices it has crossed from our local computer to reach the DNS server, and still is progressing further. So it's reached 10 hops, and then finally it will reach the destination 8.8.8.8. Also there is a limitation that the trace route application cannot support beyond 30 hops. This is called as hop. First hop is the first router, second hop is the next router after the first. So this way this trace route is showing the number of devices we have to cross over to reach the destination. And we are in the 11th hop at this point of time, and is not displaying the details. Whenever you get a star, it implies that the service provider, the ISP, do not want to provide the details. So you get a message, request timed out. And whereas other devices, they are displaying the information. This could belong to a multi-layer switch, this could belong to a firewall, this IP could belong to a router. Similarly, when we access internet,
We just get the page, and how far this destination is, we are not aware. So by doing this trace route, we can get to know the path the packet is taking to reach the destination. So it's 12 hops, the 13th hop, we are not getting any information. But ping is happening. If you see here, we are able to ping to the DNS server. We are getting the reply. So sometimes you may have an issue. You will not get to see that it is reaching the correct destination. So we can interrupt this if you want to by pressing Ctrl C. If you press Ctrl C, this process will stop, and then we can carry on to the next process. Okay, so let's stop this for a while, and then we can do a trace for another domain. Trace route google.com. So when you do trace route to google.com, you can see that it is able to resolve the domain name to the corresponding public IP address, and then we are trying to reach that particular destination. So always, even in the previous case, the first hop is always our router, ISP, our local ISP. This is the IP address of our default gateway, and let's give it some time. It's going to process and show us the path. In the meanwhile, let's go have a look at the various other commands that we will be using to troubleshoot. So you can see here the various commands that are required or used to troubleshoot. So if you are a network engineer managing a network of an organization, whenever the users have complaints, users have problems like either internet problem or having access to the server problem, or not able to print, various, not able to do FTP, or not able to connect to the database server, various issues can happen in the network. So when you receive a complaint from a user, how do we troubleshoot, or what are the commands that will be required to troubleshoot? So we've given a list, compiled list of commands which will be very helpful, that is ping, to check the reachability, whether the destination is reachable or not, is it available or not. And in the ping, we have three different kinds of output: successful communication, when you get a reply from that particular destination. Second one, non-successful communication, which gives a message called destination host unreachable. And when you get this message destination host unreachable, the request is going from your computer to the router. Up to the router there is communication, and the router do not have the path, the route to reach the destination. Whenever a router do not have a route to the destination, you get a message called destination host unreachable. And the third type of output in the ping is the request timed out. This is also shortly called as RTO. Request timed out is a short name represented as RTO, which is the path to the destination is available, and probably the destination device is turned off, or it could happen that that IP may not be available. Let's get to see what output we have now. See, you can see here we were trying to do a trace route to google.com, and we were successfully able to reach the destination 172.217.163.142. So you can see here we have reached. In the previous case, when we tried to reach 8.8.8.8 on the trace, we could not reach, but when we traced to google.com, we could reach from our computer to google.com in just 9 hops. So we do not know in which place it is physically, but we could reach google.com in just 9 hops. So you can try this at home. You can do a trace route to various domains that you want to yahoo.com. So then again the communication will start from the local PC, trying to go hop by hop to reach where yahoo.com is, how far it is, how many routers it has to cross to reach that particular destination. So this is how we can do troubleshooting. Sometimes we may not be able to reach the destination. You don't get an output for ping, request timed out, but where is the fault? Where is the packet getting dropped, or how far we are able to reach before reaching the destination? This all can be resolved with this trace route command. So ping and trace route, both these applications very useful for the network engineer, network administrator. And I normally call these two applications as simple as, like, if you go to a doctor, the doctor will first check using the stethoscope, right? So how important the stethoscope is for the doctor
for the network engineer, the ping and traceroute are so important commands or utilities. So without these two commands, the network engineer cannot troubleshoot, cannot identify the problems, cannot rectify the problems. So apart from these two commands, we also have the other commands called net connection. The net connection is a PowerShell command. So I will show you now how to connect to the PowerShell and execute this command. But before going there, let's look at why we need this command. Suppose I want to know on a computer whether a web server is working or not. I want to know whether a web server is working or not, web service is working or not. So I give the command net connection and it should be used on a PowerShell. So let's go to the command prompt, cmd, and then where in the command prompt, give the command PowerShell. PowerShell. So then the mode will change to PowerShell. So how do we know it's changed? You can see in the beginning of the command there is a keyword called PS. This PS stands for PowerShell. Okay. So now we can give the command net, it is test net connection, sorry, test hyphen net connection followed by the domain name. Let us suppose zoomgroup.com. So it takes a little while and show us a message. It is sending a ICMP message and you got the output. This is the command we have used. This is the command test hyphen net connection. Remember, it should be used in the PowerShell, and to go to PowerShell I have shown you the command and then the name of the domain you wish to check, and then it says computer name we are communicating with is so and so. The remote IP address means remote is you are communicating with zoomgroup.com. This is the IP address of zoomgroup.com. How we are connecting through wireless Wi-Fi communication. The local IP address of the computer, local computer, is 192.168.43.35. Ping succeeded, true, means there is communication to that particular this thing. And ping reply details is how much time the packet has taken to go to that particular zoomgroup.com and come back. So you can use the same process for other domains as well. Let's say google.com. So if you ping to google.com, you are getting a response. So this is much faster. If the destination is very close by, it will respond quickly. So this much amount of time, 85 milliseconds taken for the computer to send the message to google.com and get back the reply. So this is another way of checking the connection. We can also check whether the web service is working on a particular domain or not through other command, and from the list we have route print is just to check the local information. We can use telnet. Telnet is normally used for remote administration. You want to connect to the router, remote router, you want to connect to the remote switch to configure or to make changes to the configuration, we use this. And ARP, remember we have discussed earlier, address resolution protocol. This is to map IP address to the MAC address. ARP is related with resolving the IP to MAC address. So let's run these commands and verify the output. Route print. This provides a local information. You can see both IPv4 and IPv6. Remember, IPv6 is important and we will be able to use this very frequently in the future. So this is the information, the IP address of the computer, the network ID and the broadcast ID. Every time you assign an IP address, there will be 3 parameters available in this output called route print, and it also displays the default gateway. So you have 0.0.0.0. This is default gate. If you are able to get internet, is because you have a default route. Default route has to be configured both on the router as well as on the local device. When you set the default gateway and the TCP/IP properties, this parameter will be displayed. So route print is for local verification only. And then telnet, I give telnet google.com space 80. So this is 80 is the port number. So you can see there is a cursor blinking. That means this is successful communication. It is successful communication. So to stop this, you press Ctrl C.
So you can see the message HTTP protocol, bad request, content length, so and so. So it's showing that the connection was established. It's another matter that we could not see the page, because you want to see the web page, we must use a web browser. But we are using Telnet. Let us suppose you have a computer without a browser. You don't have a browser on your computer and you want to check whether the web server is working or not. So how do we do it? So we can just do Telnet followed by the domain name space port number 80. This will display this blank page with a blinking cursor, implies that there is a connection established to the web page or web server. So you press Ctrl C to come back to the command prompt. So Telnet can be used with, I can also check, for example, zoomgroup.com. So it shows a blank page and the cursor is blinking, means we have established a connection to the web server. So to stop this, we go to Ctrl C, come back to this. But if you just give just Telnet, it doesn't work, because Telnet is not enabled by default. And then by doing all this, the last command that we want to verify is the ARP. Just give ARP -A. So this will display the various information relating to the local IP address of the computer and its corresponding MAC addresses. Okay, so these are the various commands that we have checked today for troubleshooting purpose, and this is very important for the network engineer to resolve the problems in the network. So we will continue in the next session about the future of internet by using the technologies like cloud and IoT. That will be our session for the next topic. Thank you. Hello, welcome back to the session. Today we are going to discuss about troubleshooting and the future of internet, session 2. In the previous session we have discussed about the various troubleshooting methods that we use to resolve the issues in the network. Whether a user is not able to access internet, whether the user is not able to connect to the local server, or not able to access the application which is either within the office or maybe in another office of the same organization. So troubleshooting involves identifying the problem and resolving the problem. So we have discussed in the previous session very detailedly about the various issues that can arise in the network. They could be physical problems like the connections, the cables, the disconnection of the cables, etc. Or it could be because of the encapsulation, speed, or duplex mismatches. Or it could also be because of the IP address properties like IP address, subnet mask, default gateway, the DNS server. This could be the various issues. So that's part of the troubleshooting. So today we will spend more time on understanding the future of internet. So what do we mean by future of internet? So if we look back where it started and how it has progressed to what it is today and what's going to be in the future. So it started way back in the 70s and 80s, where the term internet referred to a global connection of networks. Today if we have to define internet, it is providing providing connectivity to the ISPs across the globe. All the ISPs across the globe are interconnected, and that provides a backbone of internet. And if a user connects to the internet service provider, he has access to the whole of internet. And in a similar way, we have the service providers, the content service providers. For example, Google provides a lot of services like news, email, and various other applications that they offer, search engine, so many other features they offer. So this is what they offer for the end users.
or even organizations, corporations, education institutions. So likewise we have Yahoo and Rediff and so many other providers, content providers, information providers. Even the college universities have their own websites, and some of them even run distance education programs, which are online programs. So for that there is content available on the servers. So these servers also are connected to the internet. Those who are providing the content are connecting to the internet. Those who want to access internet also connected to the internet. So when the user who wants to access the server connects to the internet, with the help of this internet service providers, he is able to access the resource. So in the previous session when we did a trace route to google.com, we were the end user. We were the end user and google.com was somewhere on internet. So with the help of the ISPs, we were able to reach that particular web server or email server. So we have an end user, we have the internet and the content or the destination or the resources. So the content provider should be connected to internet, the end user also should be connected to internet, and then we have access to the internet. So globally all the ISPs are interconnected. If we look at in India, we have providers, ISP providers like BSNL, Airtel, Vodafone, Tata, Reliance, so many different ISPs we have, Act Fiber and so many other smaller ISPs as well. So all these are interconnected at some point, and hence the user who is using, let us say, BSNL internet will be able to access the server which is hosted in maybe in Airtel network or Tata network or Reliance network. So these are all interconnected. So similarly, these ISPs in turn are connected to the global ISPs. Let's say for example AT&T in America, or Singtel in Singapore, or Telstra in Australia, or Vodafone in UK. So they are all interconnected. Globally the ISPs are all interconnected and they are taken care by these registries. We have discussed the IPs are allocated by the INA, Internet Assigned Numbers Authority, and under that we have regional internet registries, and under that we have ISPs. So internet has grown from a basic simple file transfer mode in the 70s and 80s. Today we have real-time video, high definition video, audio and text, animation, everything. We have almost everything that is available today. But what's going to be in the future? So let's look at some technologies that will help us to know the future of internet. It's already in progress, but it's going to have a bigger impact later on. So let's look at what we have today in the discussion. We have the cloud technology, the Internet of Things, and IPv6. So these are going to be the future of internet, or these technologies are going to innovate, or these technologies are going to provide the scope for the internet of the future. And these technologies are already started, they are already being in use, but they will become a bigger scale, larger scale deployment will happen. The cloud technology. So what is available in the technology? What are the different models available in cloud technology? And it is evolving in a very big way. Every organization has in some way or the other, whether knowingly or unknowingly, is using the cloud technology. All of us, you and me, are also being part of this cloud technology. I hope everybody of you have an email account, either from Gmail or from Yahoo or from some other provider. So where are our emails stored? They are stored in some space on internet, and all these providers, Google, etc., they are all storing this in the cloud. The emails that we send or receive are stored in the cloud. So when you connect to your email provider by logging into your email by using the username and password, we are getting access to that information and they are stored in the cloud. So we are benefiting from the cloud technology. And most of us who have the Gmail account, they also give space. They give 15 GB of space to store your personal information, maybe music files
or maybe pictures or some videos. So the Google Drive is also an example of cloud technology. Similarly, there are other vendors providing different amounts of space, and they are also stored in the cloud. So let's look at what is this cloud technology and what are different models used and for what purposes they are used. The cloud technology offers a shared pools of configurable computer system resources and higher level of services that can be rapidly provisioned with minimal management effort, often over the internet. Cloud computing relies on sharing of resources to achieve coherence and economies of scale, similar to public utilities. So this is just a definition which is picked from the Wikipedia. That's what it means. So cloud computing is shared pool of configurable computer system resources. Prior to cloud technology, if I have to have one web server, then I have to buy a physical server, I have to buy the network operating system, and on top of that I have to buy this web server application software. And by installing these applications on this physical server, I need to ensure the web pages are also deployed on that server, and then an internet connection is provided to the server. To ensure this internet connection, we have to look at backup, and then we have to ensure that this server is running 24/7, so there should be power backup, and there should be a technical person to manage this server physically in our office or in our college. This server should be running 24/7 because we are connecting this server to the internet, and people from internet, they can access this server anytime they wish to. So in this case, we have the server physically in our premises, making sure that it is running all the time, and internet is also available all the time. So this kind of service is required before the cloud technology. Suppose I want to have another few servers, so then I have to buy physical servers, install them, and then provide the access. So it's a time taking process. But in the cloud, with just a click of a button, the server is created, and you can just copy the web pages into the particular server in the cloud, and you can start running the services. It is the cloud service provider's responsibility to ensure that these servers are running 24/7. They have the power backup, they have internet backup, as well as security. So all this is taken care by the cloud service provider. So we are just using the facility. So if we have to do it in a traditional form, so you see the process: buying the physical server, they are not easily available. If you want a high-end server, if you order, they will take few weeks to deliver the server, and then we have to install the operating system and then install the applications, and all this is a big process, time consuming process. But with the cloud technology, it's just there as and when you require. On demand, you have an on demand server, and you can bring up the server in very quick time. These are the benefits of the cloud technology. So let's see the different cloud models. These are the various cloud models available in use. So we have the cloud technology number one, which is software as service. Software as service is one of the cloud computing models, and you can see in this the examples that are using this SaaS model: Google Docs or Google Drive, which we are familiar with, Gmail. These are the two popular ones. So if you are familiar with applications like Salesforce, which is a CRM application, okay, so these are the various examples of SaaS models, software as service. We will be looking at what this means. We will be looking at how this works briefly. The second model of the cloud computing is the PaaS model, also called platform as service. Platform as a service. This is called as PaaS. Software as a service is SaaS and PaaS. So we have Microsoft Azure and Google's App Engine and Force.com. These are the examples of the vendors who are using this platform as a service model.
And then the third one is the infrastructure as a service, IaaS. Infrastructure as a service is the third model, where they provide infrastructure like Rackspace is one of the organization, GoGrid and AWS. GoGrid belongs to Google and AWS belongs to Amazon Web Services. So these are the various examples of the infrastructure as a service. So this is just to give you an idea of the various cloud computing models available. We will be discussing a little more in detail about each of this model and then get to the next, that is Internet of Things. So the first one, software as a service. It is basically a cloud computing model which is the most popular among all of the models that we have seen. The three models that we have, SaaS, PaaS and IaaS, among these three, the software as a service is the most widely used model. It provides fully functional web applications on demand as and when required. So some of the organizations that are providing this service is WebEx, Cisco WebEx, which is providing the web conferencing solution. Then there are companies which are offering ERP, something like SAP, and then CRM applications, that is Salesforce, customer relationship management, and email providers like Gmail and project management. So these are some of the examples that are implemented using the SaaS model, software as service. And what are the benefits, other benefits that we have from this model? You can access SaaS application from any location with just having an internet connection. It may be from your mobile phone, it can be from your tablet, it can be from your PC, it can be from your laptop. You can use the SaaS model with just an internet connection from any of the devices that you have. So it's very flexible, very easy, and on demand you can access. This is the advantage of this SaaS model, the benefit of the SaaS model. Then it eliminates the infrastructure cost for the end user. Suppose I want to have a server, physical server, it costs me a lot to maintain one single server. So if you go to the SaaS service provider and you can host your application, you don't have to buy anything physically. Suppose you have a project for 6 months and you want this website to be available only for 6 months, then it's not conducive to have a physical server and you buy this infrastructure, very expensive things. But instead you can just host this server services on a web platform or SaaS platform. So after 6 months you can just close your application. So it eliminates the costs. And then the service providers, SaaS service providers, provide maintenance and support. When you hire the services, they will provide maintenance and support. Rapid scalability. You can have your servers up and running in very less time. And they also offer custom levels of service, like you can customize. I want this service, I want that service, I want this service for this much amount of time, I want this much bandwidth to be available for this particular application. Suppose, just an example, if today there is an announcement that Apple 10 phone is available, let us say for 100 rupees on, let us say, some website. So everybody will start hitting that website. Millions of users will be starting to hit that website. So that much amount of bandwidth should be available on demand. So that can be provided with this SaaS model. So SaaS provides end users a very good flexibility, and also for the service providers to ensure that their applications are running at a peak time, at a peak levels without any issues. So this is the benefits of the SaaS model, normally used for the end users. Then we have the second model, that is platform as a service. So as the name, platform as a service, this is normally used for developers. Suppose you want to develop a software application. To develop an application, you need a platform, you need operating system, you need some environment, whether it is Java or .NET or any other application that you want to develop, database application. You need a platform, and this will be only for that duration of time. You don't want it to be available for long hours or long weeks or long months. It's just for few
weeks or months for that particular application development. Once that application is developed, you don't want the infrastructure. So rather than buying that infrastructure, we can take this PaaS model, platform as a service model, can be used for developers. So let's see what we have here in the PaaS model. In the PaaS model, apart from providing the infrastructure, the provider also offers computing platform and solution stack as a service. And this is the most widely used for organizations that need to develop software applications, test them whether they are working properly or not, and then collaborate and deploy on the cloud. So some of the examples that use the platform as service are the providers, the PaaS providers are Microsoft Azure, Google Apps Engine, and Rackspace Cloud Sites. These are the vendors who are offering platform as a service for the end users or maybe organizations. The benefits that we derive from the PaaS model are many people are involved in building the cloud application. So there is a community. So we have a community of developers and they put together, develop this application on this PaaS model. And we don't have to worry about the upgrades because the service provider will provide the upgrades automatically. Whether it is operating system updates or the application updates, everything is provided by the service provider. He takes care of all the updates, upgrades, patches, and software maintenance as well. If something is not working, you just have to log in a request to this provider and he will take care of this software maintenance or patches or updates or upgrades. And it works out to be a very low cost model for companies. With less investment, they can develop an application because of the PaaS model. Companies need not make any upfront investment on hardware or software. You don't have to buy any software or hardware because the PaaS service provider is offering all of them at a very less cost. Simplified deployment. The development team can concentrate on developing the cloud application without worrying about the testing and deployment infrastructure because these are provided by the PaaS service provider. So the PaaS model is a boon for those organizations who require an infrastructure to develop these applications. So you just take the space and then they can start working on the project, and once the application is complete and they can close a contract. So they no longer waste a lot of resources, money, especially the money, and time as well. If you have to set up an organization just to create an application, you need space, you need hardware, you need software, you need to buy them, all of them. So there's a lot of infrastructure costs and that can be reduced by using this PaaS model. And the third one we have is the infrastructure as service. In this infrastructure as service, you can see this model provides delivery of pre-installed hardware and software through a concept called virtualization. Virtualization is the part of the cloud. In all the things that we have discussed, there is virtualization, but infrastructure as a service is purely based on this virtualization. Customers are free to use the services according to the business requirements. According to the business requirements, customers can use these services. For example, web hosting. You have a company's website and this website has to be available for internet. There are a lot of companies who have a small website and they don't want to spend more money on implementing this website. They just have their application and it should run all the time. So these infrastructure as service providers have the provision and they will offer these services. And there are many IaaS providers like Google, IBM. There are so many vendors who are offering this platform in infrastructure as service platform, and it is the easiest one to provide also. For the service providers, it is the easiest method when compared to PaaS or SaaS model. They have less cost on this infrastructure as service. Okay, so we have the benefits coming up as reduced total cost of ownership for the end users and less capital expenditure. Users pay for the service they want on the go.
simplified deployment. The team can concentrate on developing the cloud application without worrying about the testing and deployment infrastructure. And access to enterprise grade IT resources and infrastructure. So these are the benefits of the infrastructure as a service model. So with this, we have discussed about the cloud and the methods or models of the cloud and who uses them a lot. So software as a service for the end users, because they get applications like email or video conferencing or ERP application or CRM applications. This is about the software as service. Then platform as service is mostly for developers who want to develop an application or a software application. It's for them. And then infrastructure as service is for also organizations where they want to host web services, web pages, etc., etc. The infrastructure as service is used. So this is about the cloud technology, and it's growing very rapidly, and there's a lot of need for cloud developers, cloud architects. Okay, so we go to the next type of the future of internet, that is Internet of Things. It is the buzzword which everybody hears today. Either you hear about the cloud or you hear about the Internet of Things. So Internet of Things is just a name, but you have a lot of things under this Internet of Everything. Now they call it as Internet of Everything. Everything and anything can be connected to internet. Previously, if you want to access internet, you have to have a computer, and then through the computer you have a dial-up modem, and through the dial-up modem and the telephone connection you used to connect to the ISP. This was the model in the 80s and 90s. And by 2000 you have the broadband technology. So there is no longer need for the modem. You only need the cable coming from the ISP and connect it to this small device, Wi-Fi router, and then you have Wi-Fi access to the internet. And then by late 2000 and then 2010 onwards, we have internet on our phone, mobile phone. We have internet on the mobile phone. So you no longer need a PC or a laptop. Your phone is a device which you can use. So the similar technology evolution is also happening in other space, like home automation, smart homes. You must have heard these terms a lot of times. So what do they mean? They are connecting all these devices which are used in the home appliances, maybe refrigerator, maybe the air conditioner or the room heater or the water heater, the fans, the lights. They're all getting smart. They're getting connected to the internet. So you can operate all these equipment, even the gate, the main gate of your home. It should be smart enough that when your car arrives, the door opens automatically. Or it's a very hot day, and the moment you reach home, you want the home air conditioner to be on before you arrive, and the room should be pleasant. So you can operate from your mobile phone to the smart home application and turn on the AC even before you reach the home. So that's how it's going to happen in the future, and internet is going to play a big role in this, and through Internet of Things. So let's look at what we have in the Internet of Things. According to Wikipedia, Internet of Things is a network of physical devices, vehicles, home appliances, and other items embedded with electronics, software, sensors, actuators, and connectivity, which enables all these gadgets or things to connect and exchange data, creating opportunities for a more direct integration of the physical world into a computer-based systems, resulting in efficiency, improvements, economic benefits, and reduced human exertions. This is the definition, technical definition of Internet of Things. In short, it represents the same discussion we had just now. We are able to interact with all our home appliances, which is also used for industrial use, not just for home. It's used for industrial use, and many industries are getting benefited from this kind of model. So what we can do with Internet of Things, what we can foresee in the future of internet with Internet of Things. So if you look at this picture, in this picture we have various devices. You can see here devices we are already using. You can see here devices we are already using
This is the devices we are already using. Laptops, smartphones, tabs, PCs, we are already using. And devices previously inactive for the data world, but now intelligent. The lights, the smartwatch, the tracking devices that are available, smart cars, and completely new devices, virtual reality. We discussed about virtual reality, or okay, and then devices using connectivity in new ways, smart TV, smart home. Even industries are using this for their benefit and advantage. So all are going to get integrated. All these are going to get integrated into one system. Traffic monitoring, Internet of Things, the web cameras that are placed on the road, streets, is looking at the traffic and intelligently providing the signaling system. Temperature controls. In industries, there are a lot of things that have to happen in very quick time. So there are sensors which are sensing the required parameters and then accordingly taking action. So Internet of Things is going to be the future, and there's going to be lot of opportunities. Internet of Things, the cloud technologies, they're going to provide a vast majority of opportunities. But for all this, understanding the networking is very important. All those sessions we have discussed is going to provide as a base for providing knowledge to understand these concepts of Internet of Things and cloud. So we have the Internet of Things, and we will also look at the other functions of this Internet of Things, which according to Wikipedia. So Internet of Things involves extending internet connectivity beyond standard devices like smartphones, tablets, computers, laptops. Beyond that, we want to take it into non-internet enabled physical devices and everyday objects, what we use every day. So already we have smart TVs. Even though you don't have a smart TV, you can just on your available TV, if you have a HDMI port, you can just buy a dongle from the various vendors and then you can connect. It becomes a smart TV. So you don't have to invest on a new smart TV, but your existing TVs itself, you can make them smart by just adding small components. Okay, and then we have embedded with technology. These devices can communicate and interact over the internet, and they can be remotely monitored and controlled. With the arrival of driverless vehicles, the branch of IoT, that is Internet of Vehicles, starts to gain more attention. So as I mentioned, that Internet of everything, we started with Internet of Things, but we are going in different ways. Internet of Vehicles. So there are already some tests going on where the driverless cars have a mechanism that they are called autonomous cars. You just tell them the destination, they will navigate using the Google Maps and take you to the destination. By avoiding all kinds of obstacles that can arise, traffic, they monitor the traffic signal, and collision avoidance. If there is some other object coming in opposite direction, they have the mechanism, they have the protocols where they can interact with the cars. The cars can talk to each other using the protocols and then ensure that there are no accidents. Globally, there was a survey which said there are millions of accidents happen all over the world and a lot of people die. But with this concept of Internet of Things and Internet of Vehicles, autonomous cars, then we can reduce this rate of accidents and have a peaceful life. You can have a happy driving instead. But for this cloud and Internet of Things to work effectively, there is another important thing that we discussed in the earlier part of the course, that is IP address. Every device that sends data or receives data must have an IP address, but the existing IPv4 addresses is no longer available for new devices. Means the IPv4 addresses are completed, they are finished. We don't have any IPv4 addresses available. But for a device to be part of a network, it requires an IP address. So we're going to look at next about IPv6. So IPv6 is an important feature because it has billions of IP addresses. IPv6 is going to be the future of addressing to ensure that the cloud technology grows
to an unlimited space. The Internet of Things, you can add many more devices into your current network, monitor them, control them remotely. So every device requires an IP address. Today your phone, your smart TV, and these are only the ones which are having an IP address. But once Internet of Things comes up, your gate will have an IP address, your refrigerator will have an IP address, your fan will have an IP address, your light will have an IP address. So all these are going to require millions or billions of IP addresses, and these are provided by this IPv6. We had in the previous sessions learnt a little bit about IPv6. So you can see the current IP version 4 has only 32 bits, and you have IPv6 as 128 bits. So this is four times bigger than the actual IPv4 address. Okay, and then it is represented in a quadret notation, and it is in the hexadecimal format. So we can have a look at the address on our computer. When you give the command ipconfig, and then you can verify whether there is an IPv6 address or not. So you can see here there is an IPv6 address 2001:0:0:1234:1234. This is a representation of an IPv6 address assigned to this computer. So we can assign IPv6 address to the devices. Majority of the devices support IPv6, and it's not a new protocol, by the way. IPv6 was launched in the year 2000, and we are in 2018. So 18 years passed, and it's still in the nascent stages. There was global statistics about the usage of IPv6. The whole of the internet traffic, when you look at the protocols, IPv4 traffic and IPv6 traffic, approximately 20 to 25% of the traffic only is from IPv6, and it's supposed to grow. As more and more devices come onto the internet, we have to use IPv6 as a communication protocol. So IPv6 has a lot of scope because of its addressing scope, because IPv4 was only 32 bits and it could provide maximum of 4 billion addresses, and many of them are reserved and they are already exhausted. There are no longer IP addresses available in IPv version 4. So we only have in IPv6 billions of IP addresses. So you can also visit this website aina.org. So we can just go to aina.org, just to give you a quick output, www.iana.org. So this will take us to the web page and provides us the information about both IP version 4 and IP version 6. It's taking longer than usual. Okay, so it's coming up. So Internet Assigned Numbers Authority. This is a global body which provides information about the registries and the addresses that are allocated. Okay, so you can see here in the web page there's a lot of information, and what we are interested is the number resources, and you can see here IP address and AS numbers. So just click on this IP address and AS numbers. It will take us to the page which has IPv4 and IPv6 addresses. Numbers represents IPv4 and IPv6. So you can see here these are the various registries we have globally. Afrinic is for the Africa region. APNIC for Asia Pacific. India is part of this APNIC region. India and most of the Asian countries, including Australia and New Zealand, comes under this region called APNIC. Then we have ARIN
for North America, Canada, USA and some Caribbean islands, LACNIC for Latin America, that is South America and some Caribbean islands, and RIPE is for Europe, Middle East and Central Asia. So the world is divided into 5 regions called Regional Internet Registry, and you can see here the IP address allocations, because this is a global body which allocates both IPv4 addresses as well as IPv6 addresses. When we go to this IPv4 address space, when you click here, and you can see that the allocated IP addresses right from class A, class B, class C, class D and class E, all the 5 classes we can verify here. This will provide us information relating to IPv4. So you can see here the first address 0/8, this is a class A address starting. You can see it is reserved, it is not allocated to anybody. So the allocated IP addresses start from 1.0.0.0. So it is allocated to a registry called APNIC, Asia Pacific Network Information Center. So similarly you can see the various IP addresses allocated to different registries, and some of them, you can see this 4. IP address 4 was allocated to an organization called Level 3. This is an ISP in the US. And when was this organization allocated this IP address? 1992. In the year 1992, this IP version 4 was allocated to this organization called Level 3. And then later on you can see that some of them are private IP addresses which are free for every organization to use. The private IP addresses are free for everybody to use, and they were allocated in the year 1995. And then there are some specific IPs like 12 reserved for AT&T. It's an ISP in the US, allocated in 1995. Apple organization, allocated in the year 1992. The IP address starting from 17 is allocated to that organization. And you can see 19 allocated to organization Ford Motors in the year 1995. So after a while, when the IP addresses were getting finished, they stopped offering these IP addresses to the end customers, and they are routing all the IP addresses via the regional internet registries and ISPs. So this is about the IP version 4, and we have seen the usable addresses are only up to 223, and there is a reserved addresses, that is 127, which is reserved for loopback. 127 is reserved for loopback. You can see here 127 is a reserved address, 0 is reserved and 127 is also reserved. And then class B is from 128 up to 191, class B range of IP addresses. And then from 192 onwards is class C. So class C starts from 192 and goes on up to 223. So goes up to 223. So that's the last IPv6 address, IPv4 address which we can use in our networks. From 224 it is multicast addresses up to 239. Up to 239 is the multicast IP addresses. From 240 up to 255, which is the last IPv4 address, they are reserved for future use. Also we say it is reserved for research and development. So this is a small overview about IPv4. Let's go with IPv6. This is IPv6 address space. In this IPv6 address space, we have the various pools of IPv6. You can see 0 is reserved, 0100 is reserved, we can say it's 100 is reserved, 200 is reserved, 400 is reserved, 800 is reserved, 1000 is reserved. From 2000 onwards it is available for use. I repeat, the IPv6 address starting from 2000 onwards it is available. The reason why they have kept this aside was just to coincide with the year that IPv6 was launched. The IPv6 addresses were launched in the year 2000, and hence the public IPv6 addresses starts with
2000. But that's not the only thing that is important, but there are so many other addresses that are reserved for various purposes, like for private IPv6 address. Public addresses start from 2000, then private addresses are reserved, then multicast IP addresses are reserved, link local addresses are reserved, loopback address is reserved, and default addresses are also reserved, similar to IPv4. But there is a difference. In IPv6 we do not have classes. In IPv4 we have class A IP address range, class B IP address range, class C which we can use, and class D is reserved for multicast and class E for future use or research and development. Whereas in IPv6 there are no classes and there is no broadcast. So with this we have learnt a lot of things about the future of internet, that is cloud technology, the Internet of Things and IPv6. Thanks for watching this video. Hello, good morning students, welcome to Mana TV, welcome to Tally training program conducted by APSSTC, right. So in the last few sessions, I hope we have done 8 sessions. In these 8 sessions we have done with how to create a company, how to create the ledger accounts with groups, how to create the inventory stock with groups, and we have seen the voucher entries also, right. We have seen almost 6 voucher types, that is sales, purchase, receipts, payments, journals and contra. That these 6 voucher types we have done, and we have solved one solutions on that, one problem on that, right. Today we are going to see some other from other vouchers also, like how to make the journal vouchers, okay, how to make the sales invoice with inventory. In the last session we have seen only accounting part, right. So we have seen receipts, payments and all, and also we have seen all the entries how to solve without inventory, and I had shown you how to do the closing stock without inventory, right. So మన లాస్ట్ 8 క్లాసెస్ నుండి చూసుకున్నట్టయితే మన కంపెనీ క్రియేషన్, లెడ్జర్ క్రియేషన్, స్టాక్ ఐటమ్ క్రియేషన్, వోచర్ ఎంట్రీస్ ఇవన్నీ చూసాము. రిపోర్ట్స్ ఇంకా చూడలేదు. సో రిపోర్ట్స్ వీ హ్యావ్ సపరేట్ క్లాస్ ఫర్ దట్. వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ ఆల్ ద రిపోర్ట్స్ ఇన్ దట్. సో మనం ఫర్దర్గా వచ్చే క్లాసెస్లో అన్ని రిపోర్ట్స్ కూడా చూద్దాం. సో ఇవాళ మనము నిన్న సెషన్లో వోచర్ ఎంట్రీస్ చూసాము, ఒక ప్రాబ్లం కూడా సాల్వ్ చేసాము. దట్ ఈస్ వితౌట్ ఇన్వెంటరీ, అంటే స్టాక్ లేనప్పుడు ఎలా చేయాలని చూసాం. ఇవాళ ఒక ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేద్దాం మనము విత్ ఇన్వెంటరీ. So we are going to solve one problem, how to create with inventory. So how to make the purchase voucher sales with inventory, right. So please see the screen now. So I am opening Tally. So this is your problem, okay. Create the company in Tally with the following details, okay. So name of the company is Ganapati Furniture, address is given, okay. Okay, some transactions are given, okay. Purchase are also given, right. Purchases ఉన్నాయి, అలాగే సేల్స్ ఉన్నాయి, అలాగే అదర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఇందులో మనకు ఆన్సర్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తారు ఈ ప్రాబ్లంలో, ఓకే. So now we are going to see how to do this problem, okay. Right. So first step is creation of company. So I am going to create a company, Alt F3, create company. So the company name, what is the company name? Ganapati Furniture. Okay, address something here, something is given like what is shop number 12,
shop number 12, ground floor, Ramnagar, Hyderabad. Country is India, state is Telangana, pin code is 5,20,000, phone number just again some number, okay, and I am saying the company. So company is save చేస్తాం. Now the first step is creation of company, we have done with that. Now second step is creation of ledgers. We are going to create all these ledgers, right? So accounting info, ledgers, and I am selecting multiple ledger, okay. So all items and create చేసి ఇక్కడ ప్రతి ఒక్క లెడ్జర్ క్రియేట్ చేద్దాం మనం. ఓకే, వినయ్ అండ్ విజయ్ started a partnership business with 2,50,000 each. So I am writing Vinay capital under capital. Next Vijay capital under capital account. Okay, next one deposit in Canara Bank under bank accounts. Next paid cash to Mr. Narsimha towards rent deposit. So rent deposit ఇక్కడ మనము రెంట్ డిపాజిట్ గురించి పే చేస్తున్నాం కాబట్టి మనము రెంట్ డిపాజిట్ చేసుకోవాలి. సో ఆల్వేస్ రిమెంబర్ దట్ వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ పేయింగ్ ఎనీథింగ్ అమౌంట్ టు ఎనీ పర్సన్, డోంట్ సీ ద పర్సన్ హూ ఈస్ టేకింగ్ ద అమౌంట్, జస్ట్ సీ ద పర్పస్. అంటే మీరు ఎవరికి పే చేస్తున్నది ఇంపార్టెంట్ కాదు, దేని గురించి పే చేస్తున్నాం అనేది ఇంపార్టెంట్. సో ఆ అకౌంట్ని దాని గురించి డెబిట్ చేస్తాం కాబట్టి మన అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ paid cash towards purchase of computer with Tally software. So I am creating as computer, okay, under fixed asset. Computer fixed asset. Next is paid cash towards furniture work. So furniture under fixed asset. Check received towards loan from Shriram Chit Funds. Shriram Chit Fund loan. So it's an loans liability. Loans and advance ఉంది. ఇది ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము అంటే when we are గివింగ్ లోన్ టు అదర్ పర్సన్. మనం వేరే వారికి లోన్ ఇచ్చినప్పుడు ఈ లోన్స్ అండ్ అడ్వాన్స్ అసెట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. మనం వేరే వారి దగ్గర నుండి మనం లోన్ తీసుకుంటే లోన్స్ అండ్ లయబిలిటీ సెలెక్ట్ చేస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ క్యాష్ పే టువర్డ్స్ స్టేషనరీ అండర్ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్. ఓకే, నౌ దిస్ ఇస్ కంప్లీటెడ్. ద నెక్స్ట్ బాక్స్ ఈజ్ అబౌట్ పర్చేజ్, రైట్? పర్చేజ్ ఫర్ ద మంత్. ఓకే, సో ఫస్ట్ పర్చేజ్ ఫర్ ద మంత్. సో క్రియేట్ పర్చేజ్ అండర్ పర్చేజ్ అకౌంట్. నెక్స్ట్ ఎవరి దగ్గర నుంచి కొన్నాము? గోద్రేజ్. గోద్రేజ్ అండర్ సండ్రీ క్రెడిటార్స్. ఎవరి దగ్గర నుంచి కొంటామో క్రెడిటార్స్, ఎవరికైతే అమ్ముతామో డెటార్స్. నెక్స్ట్ బాంటియా ఫర్నిచర్ అండర్ సండ్రీ క్రెడిటార్స్. నెక్స్ట్ రాజ్ ఫర్నిచర్స్ under sundry creditors. Okay, now this is completed. Now go for the next one, sales for the month. So create sales under sales account. Next Z solutions under sundry debtors, because we are selling to the party. Cash account, there is no need to create cash account because already cash account will be available in Tally. Next one is RRD College under sundry debtors. Right. Next, paid transportation towards transportation on purchases. So create transportation on purchase under direct expenses. Next, paid cash paid towards transportation on sales. So transportation on sales under
indirect expenses. Next, cash check received from Z Solutions, already Z Solutions we have done. Cash paid transportation to purchase, already we done. On sales, transportation on sales done. Check issued to Bantia Furniture, Bantia Furniture is done. And balance is discount received. Okay, so create discount received under indirect income. Next one is again here transportation purchase, transportation sales, check received from RD college and balance is discount. Okay, so check receive చేసుకుంటే discount allowed అవుతుంది. చెక్ పేడ్ చేస్తే చెక్ వరకు ఇష్యూ చేస్తే మనకది ఇన్కమ్ అవుతుంది. ఓకే, సో వెన్ యూ ఆర్ రిసీవింగ్ క్యాష్ then discount is allowed, discount allowed is expense. When we are paying cash we receive discount, so discount received is indirect income, right? Next, again check issued to Godrej, with Godrej account is done. Check issued to Raj Furniture, this is done. Okay, cash paid towards salaries under indirect expense. Okay, tea and snacks, so tea and snacks are treated as staff welfare under indirect expenses. Next, cash paid towards newspaper, so newspaper bill you can accept as newspaper or you can take it as books and periodicals. Okay, under indirect expenses. Okay, so we have done almost all accounts. Now we are going to see the voucher entry. Right, so students, we have seen, so accounting process we have 5 steps. That 5 steps is creation of company, creation of ledger accounts, okay, creation of company, creation of ledger accounts, creation of inventory and voucher entry and what you say reports. So we have created the first 2 steps, that is creation of company and creation of ledger accounts, right? The next step is creation of inventory. Okay, so we have seen some transactions in that problem that paid for tea and snacks. So ఇప్పుడు టీ అండ్ స్నాక్స్ అని ఉందనుకోండి, మీరు టీ అంటే టీ తెప్పించినప్పుడు టీ ఎక్స్పెన్సెస్ అని, స్నాక్స్ తెప్పించినప్పుడు స్నాక్స్ ఎక్స్పెన్సెస్ అని, లంచ్ వచ్చినప్పుడు లంచ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అని, సమ్ అలా డిన్నర్ చేయించినప్పుడు ఏమైనా ఎవరికైనా కస్టమర్స్కి మన ఎంప్లాయీస్కి కానీ ఇంకా ఎవరికి కానీ డిన్నర్ ఎక్స్పెన్సెస్. దర్ ఈస్ నో నీడ్ టు క్రియేట్ డిఫరెంట్ ఎక్స్పెన్సెస్. జస్ట్ సో వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ స్పెండింగ్ ఫర్ వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ద స్టాఫ్, సో వాళ్ళకి టీ, స్నాక్స్, టిఫిన్స్, మీల్స్ అలాంటివి ఏవి చేసినా దట్ ఆల్ ఎక్స్పెండిచర్ విల్ కమ్ అండర్ స్టాఫ్ వెల్ఫేర్ అనమాట. ఓకే, అలాగే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ when you are purchasing pens, when you are purchasing paper, when you are purchasing some erasers, like that, so this all belong to stationery. So instead of maintaining pen account, pencil account, eraser account, sharpener account, pen books account, papers account, there is no need to create. So this all belongs to stationery, so you have to put in stationery account. So అలాగే మనము మంత్లీ వీక్లీ మ్యాగజైన్స్ ఉంటాయి, న్యూస్ పేపర్స్ ఉంటాయి, ఓకే, సబ్స్క్రిప్షన్స్ చేసుకుంటాం ఇవన్నీ. సో ఫర్ దట్ ఆల్సో దర్ ఈస్ నో నీడ్ టు గో ఫర్ ఈనాడు న్యూస్ పేపర్, సంథింగ్ న్యూస్ పేపర్ అని, ఓకే, మ్యాగజైన్ కొంటే మ్యాగజైన్ అకౌంట్ అని, ఇంకా అట్లా అలా సపరేట్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసే అవసరం లేదు. దర్ ఈస్ అ హెడ్ కాల్ బుక్స్ అండ్ పీరియాడికల్స్. సో వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ స్పెండింగ్ ఆన్ దట్ బుక్స్ అండ్ magazines and all, you have to create one books and periodical account, okay, and you have to put in that account. Okay, so like this, for example, repairs and maintenance ఉంది మనకి. సో మన రిపేర్స్ అండ్ మెయింటెనెన్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కంప్యూటర్ మనకి ఏమన్నా రిపేర్ వస్తుంది, సో మనం టెక్నీషియన్తో రిపేర్ చేస్తాం, ఒక 1000 రూపీస్ 500 పే చేస్తాం. అలాగే చిన్న మెషినరీ ఏదో పాడవుతుంది, దానికి మనము ఏదో చిన్న పార్ట్ తెచ్చేసి ఒక 1000-1500 సంథింగ్ పార్ట్ తెచ్చి రిపేరింగ్ చేస్తూ ఉంటాం. సో అలాగే ఆ టెక్నీషియన్కి అమౌంట్ పే చేస్తాం. సో దిస్ ఆల్ ఎక్స్పెన్సెస్ యూ హ్యావ్ టు బుక్ అండర్ what you say repairs and maintenance. So whenever suppose some amount is paid towards salaries to Mr. X,
So don't record Mr. X account. So record for what purpose you are paying the amount, అంటే దేని గురించి పే చేస్తున్నాం. సో ఇందాక మనం చూస్తే క్యాష్ పేడ్ టువర్డ్స్ నరసింహ ఫర్ రెంట్ డిపాజిట్ ఉంది. సో నరసింహ అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తే మనకి నరసింహ అకౌంట్ మన డెబిట్లో క్రెడిట్లో కానీ కనబడుతుంది, అంటే మనకు ఆయనకి డబ్బులు ఇచ్చేది ఉంది అన్నట్టు కనబడుతుంది. సో యాక్చువల్లీ ఇట్స్ అండ్ డిపాజిట్ అకౌంట్, ఇట్స్ అన్ అసెట్ అకౌంట్, రైట్. సో అందుకని ఏ పర్పస్కి ఇచ్చాము అనేది ఇంపార్టెంట్, ఆ పర్పస్ పైన మన అకౌంట్ క్రియేట్ చేసి చేయాలి, రైట్. సో నౌ సీ ద థర్డ్ స్టెప్, హౌ టు క్రియేట్ ద inventory. So please see the screen now. So see the screen. Okay, so the next is inventory info. So stock item create cheyalem, first man units of measures create chestam. So create units of measures. Okay, units of measures ikkada manaki table, almaras, chairs, tables unnayi. So this are we are going to sell in numbers, right, numbers. Okay, తర్వాత ఐటమ్. ఓకే, సో స్టాక్ ఐటమ్స్ క్రియేట్ అల్మారా. ఓకే, యూనిట్స్ నంబర్స్. తర్వాత చైర్స్ numbers. Okay, so if I want for FIFO, I can go for FIFO method. సో ఇందాకది కూడా ఆల్టర్ చేద్దాము, అల్మారా క్రియేట్ చేస్తాను, అది యావరేజ్ ఉంది. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ FIFO. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇదే స్క్రీన్లో ఉండి మీరు మిగతా ఏమైనా ఆల్టర్ చేయాలంటే జస్ట్ పేజ్ అప్ యూజ్ చేయండి. మీ కీస్లో మీ కీబోర్డ్లో పేజ్ అప్ పేజ్ డౌన్ అనే బటన్ ఉంటుంది, అది యూజ్ చేస్తే అంతకుముందు చేస్తే మనకి కనబడుతుంది. ఓకేనా, దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద షార్ట్ కట్ కీ. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ టేబుల్స్, numbers, FIFO method. Okay, next sofa set, numbers, FIFO. Center table, sorry malli table marchipoyanu, center table, FIFO. Next one, display table, numbers, FIFO. Bookshelves, numbers, FIFO. Next, writing table, FIFO. Next, writing patches, ఓకే, రైట్. సో సేమ్ అవే ఏవైతే ఐటమ్స్ పర్చేస్ చేస్తాం అవే సేల్ చేస్తాం కాబట్టి సేమ్ ఐటమ్స్, సో ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్, రైట్. సో ఫస్ట్ we have done with the inventory also. Now the fourth step is accounting vouchers. So go for accounting vouchers. So what is the first one? Vijay and Vinay started partnership business with 2,50,000 each, and iddaru 2,50,000 investment పెట్టారు. సో ఇద్దరు పైన రిసిట్ రాసుకోవాలి కదా మనము. సో క్యాష్ ఇస్ కమింగ్ ఇన్, F6 రిసిట్, క్యాష్, Vinay capital. Okay, 2,50,000. Okay, next again cash, Vijay capital, 2,50,000. Next, deposited in Canara Bank, F4. So Canara Bank lo deposit chesamu. So what is increasing? Canara Bank balance is increasing, cash account is decreasing. How much we are depositing? 2,50,000. Next is rent deposit. So paid cash, so payment, cash, rent deposit. Okay, 34,500.
Okay, if you want you can write paid cash to Mr. Narasimha towards rent deposit. Next one, cash paid towards purchase of computer. Cash paid, cash is going out, cash, computer we have purchased. What is the amount? 35,000. Okay, I'm not writing narrations. Okay, paid cash towards furniture work. So furniture work ante furniture work మనం చేయిస్తాం కదా, దాని క్యాష్ పేమెంట్ పోతుంది. సో క్యాష్ ఫర్నిచర్ ఇన్ ఫిక్స్డ్ అసెట్. సో సెలెక్టింగ్ ఫర్నిచర్ వర్క్ 25,000. సపోజ్ 3,50,000 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను అనుకోండి. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే క్యాష్ డెట్ బ్యాలెన్స్లో కనబడుతుంది. క్యాష్ డెట్ బ్యాలెన్స్లో ఎందుకు కనబడుతుంది? బికాస్ we don't have cash but we are paying it, so that is why it is showing as red color. Okay, 2 lakhs, so actually we have paid 25,000. If you observe now, it is 1,55,500 is debit balance. So like that you can have current balance. So what is the current balance of cash? It is 1,55,500. Okay, సో అట్లా రెడ్గా వచ్చినప్పుడు మీరు కొంచెం అలర్ట్ అయిపోవాలి, అంటే అన్నెసరీగా మీరు ఎక్కువ క్యాష్ ఏమైనా పే చేస్తున్నారా ఏంటి అనేది. ఓకే, సో చెక్ రిసీవ్డ్ టువర్డ్స్ లోన్ ఫ్రమ్ శ్రీరామ్ చిట్ ఫండ్. చెక్ రిసీవ్డ్, వీఆర్ రిసీవింగ్, సో గో ఫర్ F6. సో చెక్, సో కెనరా బ్యాంక్. ఓకే, ఫ్రమ్ శ్రీరామ్ చిట్ ఫండ్ లోన్స్, సెలెక్ట్ శ్రీరామ్ చిట్ ఫండ్ లోన్స్. హౌ మచ్ అమౌంట్ is 5 lakhs. Okay, so here if you are transferring cash, check, how we are doing it, you can write instrument number is nothing but check number. Okay, next, paid stationery, cash paid towards stationery. So paid, FI, payment, cash, stationery. Okay, 5,000. Okay, next one, purchase for the month of. So these all are comes under purchase. Okay, ఇక డేట్, రిఫరెన్స్ నెంబర్ ఉంది. ఓకే, ఎవరి దగ్గర కొన్నాము, ఏం ఐటమ్ కొన్నాము, క్వాంటిటీ ఎంత, రేట్ ఎంత, అమౌంట్ ఎంత. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ హియర్. ఓకే, నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ దిస్ పర్చేస్. రైట్, సో సింపుల్, F9 పర్చేస్. సో రిఫరెన్స్ నెంబర్ ఉంది, ఇక రిఫరెన్స్ నెంబర్ నథింగ్ బట్ పార్టీ సప్లై ఇన్వాయిస్. అంటే మనం పర్చేస్ చేసినప్పుడు బిల్ నెంబర్ ఉంటుంది కదా, ఆ బిల్ నెంబర్ ఇక్కడ ఇవ్వాలన్నమాట. సో ఎంత బిల్ నెంబర్ 50, డేట్ 1st April. ఓకే, సో ప్లీజ్ స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ కొంచెం జాగ్రత్త చేయండి. ఇక్కడ రైట్ సైడ్ అబో ఏదైతే ఉందో, ఇక్కడ రైట్ సైడ్ ఇది మనం ఏమంటాము అంటే ఎంట్రీ డేట్ అనమాట. ఓకే, ఇక్కడ ఏదైతే మీకు డేట్ కనపడుతుందో అది బిల్ డేట్ అనమాట. సో ఈ రెండు ఎందుకు ఇచ్చాడు అంటే, ఇదేమో మనం ఏ రోజు ఎంట్రీ చేస్తున్నామో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనము ఒక డిఫరెంట్ డిస్టిక్, ఒక వేరే డిస్టిక్ నుండి కానీ వేరే స్టేట్ నుండి కానీ మనం పర్చేస్ చేసాము. ఓకే, సపోజ్ వీఆర్ గెట్టింగ్ మెటీరియల్ ఫ్రమ్ బెంగళూరు. ఓకే, సో బెంగళూరులో ఒకటే రోజులో రీచ్ అవ్వవు కదా మన స్టాక్. సో బెంగళూరుకు 2 days, మ్యాక్సిమం 2 days or మ్యాక్సిమం 3 daysలో స్టాక్ రీచ్ అవుతుంది. సో తను ఏ రోజు చేస్తాడు, మనం ఏదైతే ఆర్డర్ పెట్టామో ఆ ఆర్డర్ని బేస్ చేసుకొని ఆ రోజు డిస్పాచ్ చేస్తాడు. అంటే సపోజ్ he is dispatching material on 1st April, but we will receive stock on 3rd April, right? సో మనం ఎప్పుడు ఎంట్రీ చేస్తాము, 3rd April రోజు ఎంట్రీ చేస్తాం. సో 3rd April ఇక్కడ ఉంటుంది, బట్ బిల్ ఏ రోజు చేశాడు తను, 1st Aprilకి చేస్తాడు. సో ఆల్రెడీ ఎంట్రీ డేట్ కన్నా ఇది ముందు ఉండాలి, ఎంట్రీ డేట్ కన్నా తర్వాత ఉంటే తీసుకోదు. అంటే ఎంట్రీ డేట్ April ఉండి బిల్ డేట్ 2nd April ఎట్లా ఉంటుంది, ఛాన్స్ లేదు కదా. అంటే మనం ఎంట్రీ చేస్తుందేమో 1st April, కానీ బిల్ డేట్ ఏమో 1st April కన్నా ముందు ఉంటుంది, కానీ 1st April తర్వాత ఉండదు. అంతేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ టేకింగ్ as to 2nd April, see it is not taking, the screen is not accepted. I'm taking on 1st April, it is accepting. I'm taking on 31st March also it is accepting. 31st March 18 it is accepting, because మన ఎంట్రీ డేట్ ఏమో 1st April ఉంది, కానీ బిల్ డేట్ ఏమో 31st March ఉంది. ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. అంటే 31st రోజు తను మనకి మెటీరియల్ పంపించాడు, మనం దాన్ని 1st Aprilకి ఎంట్రీ చేసాం. ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. కానీ ఇలా పాసిబుల్ ఉంటుందా మనకేమన్నా?
ఏప్రిల్లోనేమో మనము మెటీరియల్ తెచ్చుకొని 2nd ఏప్రిల్కి బిల్లింగ్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉండదు కదా. సో అందు గురించి ఈ 2 ఇచ్చాడు అనమాట. సో ద రైట్ కార్నర్ వాట్ ఎవర్ సీయింగ్ హియర్ దట్ ఈస్ ఎంట్రీ డేట్, వాట్ ఎవర్ ద డేట్ యు ఆర్ సీయింగ్ హియర్ ఈజ్ బిల్ డేట్. ఓకే, పార్టీ నేమ్ ఎవరి దగ్గర కొన్నాము, గోద్రేజ్, సెలెక్ట్ గోద్రేజ్. సో ఇక్కడ డీటెయిల్స్ అన్ని ఇస్తామంట, ఆర్డర్ ఏమైనా ఆర్డర్ ఉంటే ఆర్డర్ రిఫరెన్స్ నెంబర్, ఓకే, సప్లై అడ్రసెస్. మీరు గోద్రేజ్కి ఆల్రెడీ సప్లై ఆర్డర్ ఇచ్చి ఉంటే ఆర్డర్ ఆటోమేటిక్గా అడ్రస్ అన్నీ వచ్చేస్తుంది అనమాట ఇక్కడ. ఓకే, పర్చేజ్ అకౌంట్, పర్చేజ్, నేమ్ ఆఫ్ ద ఐటమ్, వాట్ ఎవర్ పర్చేసింగ్, అల్మారా. ఓకే, సో ఇక్కడ ట్రాకింగ్ నెంబర్ ఏమైనా వస్తే నాట్ అప్లికబుల్ అని పెట్టేసండి, నాట్ అప్లికబుల్. క్వాంటిటీ, వాట్ ఈస్ ద క్వాంటిటీ ఇస్ 10. ఓకే, వాట్ ఈస్ 2500. ఓకే, రైట్. సో ఇంకొకటి మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఐటమ్ ఉంది, అల్మారా, చైర్స్ ఉంది. ఇప్పుడు చైర్స్ అని కొట్టాగానే నాకు ఇంకో స్క్రీన్లోకి వెళ్తుంది. ఈ స్క్రీన్ ఎందుకు వెళ్తుంది, ట్రాకింగ్ నెంబర్ అని ఎందుకు ఉంది, ఇవన్నీ ఎందుకు వస్తున్నాయంటే ఇక్కడ ఎఫ్లైన్ ఫీచర్స్లో మనకి సేల్స్ ఆర్డర్స్, పర్చేజ్ ఆర్డర్స్ అనేది ఎస్ ఉంది. ఆ సేల్స్ ఆర్డర్స్, పర్చేజ్ ఆర్డర్ ఉన్నప్పుడు కంపల్సరీ ఆర్డర్ అగెనెస్ట్గా మనకు వస్తుంది కాబట్టి అది మనకి ఆర్డర్ అడుగుతుంది అనమాట. సో టాలీ విల్ బీ ఆస్కింగ్ ఫర్ ఆర్డర్ డీటెయిల్స్ because you have activated here orders. So against that order you are getting the material. So that is the reason whenever you are selecting the item it is asking for order. See now I have deactivated that order. So rightly now you can see that the cursor is going to quantity and rate column, right? Chairs, the 250, rate is also 250, right? So ఇందాక మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే మనము ఎప్పుడైతే క్వాంటిటీ సెలెక్ట్ చేసుకుంటామో, క్వాంటిటీ సెలెక్ట్ చేసుకోగానే అది ఇంకొక స్క్రీన్లోకి వెళ్ళేసి అది ఏ ఆర్డర్ అగెనెస్ట్గా వచ్చిందని డీటెయిల్స్ అడిగింది. ఎందుకు అడిగింది అంటే మనము ఏం చేస్తాము, అక్కడ ఆర్డర్ డీటెయిల్స్ యాక్టివేట్ చేస్తాం కాబట్టి అడుగుతుంది. ఇప్పుడు దాన్ని డీయాక్టివేట్ చేశాను నేను. సో ఆ సేల్స్ ఆర్డర్, పర్చేస్ ఆర్డర్ మన సపరేట్ క్లాస్ ఉంటుంది, అక్కడ మనం డిస్కస్ చేస్తాం వీటి గురించి. ఓకేనా. నో టేబుల్స్, వాట్ ఈస్ 25, అమౌంట్ ఈస్ 5000. ఓకే, సో 2,12,500 ఈస్ టోటల్ అమౌంట్. సో దీనికి వల్ల అడిషనల్ మీకు ఏమైనా ట్రాన్స్పోర్టేషన్, పర్చేజెస్, సేల్స్ అవి ఉంటే కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు, లేదా సపరేట్గా చేసుకోవచ్చు. సో ద అడిషనల్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆన్ యువర్ ఇన్వాయిసెస్, సేల్స్ అండ్ పర్చేజెస్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ సపరేట్ క్లాస్ ఫర్ దట్, వీ ఆర్ గోయింగ్ టు సీ ఆన్ దట్. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ రైట్ బీన్ గూడ్స్ పర్చేజ్డ్ ఫ్రమ్ గోద్రేజ్. ఓకేనా, బిల్ నంబర్, వైడ్ bill number, okay, something rasi. Okay, this is first. Second one is Bantia furniture, reference number is 105. So reference number is 105, party name is Bantia furniture, purchases, name of the item is sofa set, 5 numbers we have purchased, rate is 5000, right? Next one is sofa set, center table, the next item is center table, 10, 2500. Okay, the third one is display table, 5, 3500, 67,500. Next 98, party name is Raj Furnitures, purchase account, item is bookshelf, quantity is 15, 3500. Again writing table, quantity is 100, 500, sorry 500. Okay, writing pad shades, 250, 300, 250, 300. So 1,77,500. Okay, so now sales is completed, purchase is completed, purchase is completed. Now we are going to have the sales also. Sales he is giving, so reference number 1 means 1 invoice, and reference number 1. So if I go to F8 sales, reference number is 1. Okay, oka reference number undante adi oka invoice ani ardham anamata. So party name is cash. Okay, if you write here you can have the party name, Mr. Kumar. You can write Kumar account. Okay, sales, name of the item almara. Okay, quantity enni konnadu 2,
రేట్ ఎంత 3750, right? Khatam. Sorry, this is right. Now invoice number 1 is complete. Now invoice number 2. Okay, invoice number 2. Party name is cash. Okay, item whatever selling chairs, any 15 number chairs ammamu enta 400, 6000. Next is cash, sorry, తర్వాత టేబుల్ అమ్మాము, టేబుల్ ఎనీ 5, 6250. Okay, next Z solutions, select the party name Z solutions. ఏమేమి అమ్మాము Z solutions కి అల్మారా అమ్మాము 5, 3500. మళ్ళీ చైర్స్ 50, 350, టేబుల్ 5. సో ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తే 6250 ఆటోమేటిక్ ఎందుకు వచ్చింది? ఎందుకంటే టాలీ ఏం చేస్తుందంటే ప్రీవియస్గా ఉన్న దేనికి అంటే ఎంత రేట్కి అయితే సేల్ చేస్తామో అది ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది. సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ప్రీవియస్గా మనము చైర్ని టేబుల్ని టేబుల్ని 6250కి అమ్మాము. సో అందుకని లాస్ట్ ప్రైస్ 6250 ఉంది కాబట్టి ఆటోమేటెడ్ టాలీలో 6250 వచ్చేస్తుంది అనమాట. సో 65,000. So it is 6000. Go and change for 6000. Next one is again party name cash. Sofa set 3, 6500. Center table 8, 4000. Display table 3, 5000, 66,500. Okay, right? So we have done with sale. Now sixth one is RRD college. We are selling to RRD college. Sales RRD college ki bookshelf 14 mm 4500. Next writing table 75. రేట్ రాలేదు ఎందుకంటే అంతకుముందు మనం ఏం అమ్మలేదు కాబట్టి రేట్ రాలేదు. రైటింగ్ ప్యాడ్ చైర్స్ 225, 225, 450. నెక్స్ట్ చైర్స్ 150, 350 వచ్చింది ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఆ రేట్కి అమ్మాం కాబట్టి. నెక్స్ట్ టేబుల్స్ 15, 6,000. So 3,78,000, right? So 3,78,000 we have done. This is your invoice, right? So మళ్ళీ ఇదే మీ ప్రింట్ కావాలంటే సో ప్రీవియస్ ఏమైనా కావాలంటే పేజ్ అప్ కొడితేస్తే వచ్చేస్తుంది. సో ఆల్ టు పీ కొడితే విత్ ప్రివ్యూ అని సెలెక్ట్ చేసుకోండి, రైట్? సో దిస్ ఇస్ అ టాలీ ఫార్మాట్. దిస్ ఈస్ ద ఇన్వాయిస్ జనరేటర్ ఫర్ టాలీ ఫార్మాట్. సో ఇది జస్ట్ మీకు మా నార్మల్గా చూపించే ఫార్మాట్. ఇందులో అడిషనల్గా జిఎస్టీ వచ్చినప్పుడు ఇంకా మీకు ఇంకా చాలా బాగా అర్థమవుతుంది ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ ద ఇన్వాయిస్ వితౌట్ జిఎస్టీ. నౌ వీ హ్యావ్ టు మేక్ ద ఇన్వాయిస్ విత్ జిఎస్టీ. ఆ జిఎస్టీలో మళ్ళీ అడిషనల్ ఛార్జెస్ ఉంటే ఎలా చేయాలి, రేట్ కాలం కావాలంటే ఏం చేయాలి, బ్యాంక్ కాలమ్స్ కానీ. సో ఇవన్నీ మనము ఇంకా పర్టికులర్ ఫర్దర్ క్లాసెస్లో ఇన్ డెప్త్గా వెళ్దాం. సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ invoice. Okay, the next one is cash paid toward transportation and purchase paid. Okay, FI payment, cash, transportation on purchases, transport and purchases anta 2500 khatam అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆన్ సేల్స్ 1500, క్యాష్ ఆన్ సేల్స్ అమౌంట్ ఈస్ 1500. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ చెక్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ జీ సొల్యూషన్ F6 చెక్ అన్నాడు. సో కెనరా బ్యాంక్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము. ఓకే, జీ సొల్యూషన్స్ ఎంత ఇచ్చాడు, 65,000 ఇచ్చాడు.
ఓకే. సో అగైన్స్ రిఫరెన్స్ వస్తే సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఓకే. సో స్టూడెంట్స్ మీకు అగైన్స్ రిఫరెన్స్ ఇక్కడ వచ్చింది, సెలెక్ట్ చేసుకోండి. వెన్ యూ ఆర్ ప్రాక్టీసింగ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ గెటింగ్ ఎనీథింగ్ దెన్ యూ కెన్ గో ఫర్ ఆన్ అకౌంట్ ఆల్సో. ఓకే. సో ఈ అగైన్స్ రిఫరెన్స్, ఈ అడ్వాన్స్, ఇవన్నీ మనకి బిల్స్ పేయబుల్ రిసీవబుల్స్ క్లాస్ ఉంటుంది, దానిలో మనం చెక్ చేస్తాం. ఓకేనా. రైట్. క్యాష్ paid towards transportation on purchases, FI, cash paid towards transportation on purchases, transportation on purchase 3,500. మళ్ళీ క్యాష్ paid transportation on sales 1,900. ఇక్కడ ఇది జాగ్రత్త వినండి. చెక్ ఇష్యూ టు బాంటియా ఫర్నిచర్ 65,000, బ్యాలెన్స్ డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్. సో బ్యాలెన్స్ అంటే బాంటియా, చెక్ ఇష్యూ టు బాంటియా ఫర్నిచర్. సో యాక్చువల్లీ బాంటియా ఫర్నిచర్కి మనం ఎంత పే చేయాలి? బాంటియా ఫర్నిచర్ వీ హ్యావ్ టు పే 67,500. కానీ మనం ఇక్కడ ఎంత పే చేస్తున్నాము? 65,000 పే చేస్తున్నాము. అంటే ఇంకా బ్యాలెన్స్ 2,500 is discount received. Okay. So here in this situation you have to post 2 entries, that is first payment. Okay. Canara Bank, Bantiya Furniture. So enta pay is 65,000. Okay. 65,000. Balance is discount annadu. Avuna? So discount is an adjustment entry, right? So we have to go for F7 journal. Okay. What is debit? Debit is Bantiya Furniture 2,500. Okay. Credit is what? Discount received 2,500. Been discount received. Okay. Right. Cash paid towards transportation on purchases, FI payment, cash, transportation on purchases, transportation purchases 2,000. Okay. But transportation on sales, amount and the transportation on sales 1,000. Next, check received from RRD College. Okay. F6 receipt, Canara Bank, RRD College. So 3 lakh RRD College నుంచి ఎంత రావాలి? యాక్చువల్గా మనకి RRD College 3,78,000 రావాలి, బట్ 3 lakhs మనకి వచ్చింది, 3,70,000 వచ్చింది, ఇంకా 8,000 ఇస్ డిస్కౌంట్. సో 3,70,000. ఓకే. బ్యాలెన్స్ ఇస్ డిస్కౌంట్, F7 journal. Okay. Here RRD College is should be discount allowed should be debited, that is 8,000. Okay. Discount RRD College should be credited. Okay. Next, check issued to Godrej, nothing adjustment, FI payment, Canara Bank, check issued to Godrej enta 2,12,500. Okay. Next, check issued to Raj Furniture, balance discount, Raj Furniture check issued annam, Canara Bank. Okay. Raj Furniture. సో మొత్తం యాక్చువల్ రాజ్ ఫర్నిచర్కి ఇందాక మనం ఏం చేసాం? 1,75,000 ఒక ఎంట్రీ వేసి డిస్కౌంట్ ఇంకొక ఎంట్రీ చేస్తాం. సో అలా కాకుండా కూడా మనం ఒకటే ఓచర్లో కూడా డిస్కౌంట్ ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి, అదే ఓచర్లో పేమెంట్ ఎంట్రీ 2 పాస్. బట్ ఇది ఎప్పుడు యూస్ చేయాలి అంటే టోటల్ బిల్ సెటిల్మెంట్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 lakh ఇప్పుడు ఇదే ఇన్వాయిస్ చూసినట్టయితే రాజ్ ఫర్నిచర్కి మనం ఎంత పే చేయాలి? 1,77,500, దానికి 1,75,000 పే చేస్తారు. అంటే ఆ బిల్ సెటిల్మెంట్ కంప్లీట్గా అయిపోయింది. సో అలాంటప్పుడు మాత్రమే ఇది యూజ్ చేస్తే కరెక్ట్ అనమాట. సో రాజ్ ఫర్నిచర్ ఎంత పే చేయాలి? 1,77,500 పే చేయాలి. అవునా? సో దానికి ఏం చేస్తున్నారు అన్న డిస్కౌంట్ పే, మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుంది? డిస్కౌంట్ పే చేస్తాం, సారీ వీఆర్ పేయింగ్ హిమ్, సో విల్ రిసీవ్ ద డిస్కౌంట్, రైట్? సో డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్ అని సెలెక్ట్ చేసుకొని మైనస్ చేయండి, -2,500. ఓకే. క్లియరా? సో ఈ విధంగా మీరు పోస్ట్ అంటే ఒకటే ఎంట్రీలు ఇలా కూడా చేయొచ్చు అనమాట.
బట్ ఇది అంటే ఒక డిస్కౌంట్ ఎంట్రీ పేమెంట్ ఎంట్రీ ఒకటే దానిలో పోస్ట్ చేయాలి అంటే ఆ టోటల్ బిల్ సెటిల్మెంట్ ఉండాలి. అంటే టోటల్ ఇన్వాయిస్ 1,77,500 దానిలో 2,500 డిస్కౌంట్. సో టోటల్ ఉంది కాబట్టి పోస్ట్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. మీరు సపరేట్గా ఉన్నప్పుడు అంటే చేసే కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. ఓకే, సో బెటర్ 2 entries can be two discount entry and payment can be done only in one entry when the settlement is full. Okay, paid for salaries, cash salaries, amount 10,000. Okay, next tea and snacks, cash, staff welfare. What is the amount staff welfare? 2,500. Next, Shriram Chit Fund loans, Canara Bank, Shriram Chit Fund loans. ఎంత పే చేస్తాం? 2,50,000. Sorry, 2,50,000. Okay. Next, cash paid towards daily newspaper. Cash daily newspaper books and periodicals and create చేసాము. So 150 is the amount. Okay. So students, we have done all the entries. Now let's check the transactions. So first I am going to profit and loss account. Press Alt F1. See, you can see the gross profit 1,50,500. You can see the net profit 125,450. You can see the closing stock 61,750, right? In balance sheet, come to balance sheet. Press Alt F1 for full details. Here also you can see, okay, cash in hands. Okay, bank account, cash account. So cash account balance ఎక్కువ ఎందుకు వచ్చింది? Something. So already college I have done with the cash. So it is bank, Canara Bank. Okay, now you can see the cash balance. Cash in hand is 236,700, 236,700. Bank accounts 4,82,500, 4,82,500. So this is the things we have done, right? Students, we have seen the total problem, right? అంటే ఒక కంప్లీట్గా మనం ప్రాబ్లం చెక్ చేసాము. అంటే గణపతి ఫర్నిచర్స్ ఒక ఫర్నిచర్ బిజినెస్ అనమాట. తన బిజినెస్లో నుండి మనం ఏమైతే చేసామంటే తన బిజినెస్లో ఫర్నిచర్స్ అమ్ముతాడు. సో ఫర్నిచర్ బిజినెస్ నథింగ్ బట్ చైర్స్, టేబుల్స్, ఇవన్నీ మనకి ఫర్నిచర్స్ సంబంధించినవి. ఆ బిజినెస్ ఒక ప్రాబ్లం తీసుకున్నాము. ఇందులో మీకు మనం ఇన్వెంటరీ చేసాము. ఓకేనా, అలా ఒక సింపుల్ మోడల్ సేల్స్ ఇన్వాయిస్ కూడా చూపించాను మీకు ఎలా ఉంటుంది ప్రివ్యూ అనేది. ఓకే, సో బ్యాలెన్స్ షీట్లో మనకి ఏవైతే ఆన్సర్స్ ఇచ్చాడో ఆ ఆన్సర్స్ కూడా మీకు కరెక్ట్గా చూపించాను. ఓకే, సో డిస్కౌంట్ ఎంట్రీ అంటే ఒక ట్రాన్సాక్షన్లో డిస్కౌంట్ కూడా ఉంటే డిఫరెంట్గా ఎలా చేయాలి అంటే పేమెంట్ సపరేట్గా డిస్కౌంట్ సపరేట్గా ఎలా పాస్ చేయాలి త్రూ జర్నల్ వాచర్ అది చూపించాను. అలాగే ఇప్పుడు 2 entries పాస్ చేసే బదులు మనకి అంటే అనవసరంగా ఒక వోచర్ టైం వేస్ట్ వోచర్ ఎంట్రీ చేయాలి. ఓకేనా, సో దాన్ని మళ్ళీ ప్రింట్ తీయాలి. సో టు సేవ్ ద స్టేషనరీ, టు సేవ్ ద టైమ్ వర్క్, సో హౌ టు డూ ద పేమెంట్ అండ్ డిస్కౌంట్ ఎంట్రీ ఆర్ రిసీట్ ఆర్ డిస్కౌంట్ ఎంట్రీ వన్ ఇన్వాయిస్ ఆల్సో ఇన్ వన్ వాచర్ ఆల్సో ఐ హ్యావ్ షోడ్ యూ. సో మీరు అప్పుడప్పుడు అబ్జర్వ్ చేసి ఉండాలి. రాసి ఉంటే అమౌంట్ ఇంత మైనస్ డిస్కౌంట్ అని రాసేసి మనకి పేమెంట్ చేస్తాం. సో అదే విధంగా మన వోచర్లో కూడా చేయొచ్చు. బట్ ఇది ఎప్పుడు యూస్ చేస్తామంటే ద సెటిల్మెంట్ షుడ్ బి ఫుల్. అంటే ఇప్పుడు 1 lakh బిల్ అమౌంట్ 1 lakh ఉంది. ఆ 1 lakhకి 95,000 వచ్చింది, 5,000 ఇంకా మొత్తం డిస్కౌంట్ అని కరెక్ట్గా తెలిసినప్పుడు మనం పాస్ చేయొచ్చు ఎంట్రీ. సో ఒకసారి ఈ 1 lakhకి ఒకసారి 20,000 ఇచ్చి ఒకసారి 30,000 ఇచ్చి అట్లా అయినప్పుడు కొంచెం చేయడం కొంచెం కష్టం అవుతుంది. సో ట్రాకింగ్ విల్ బి డిఫికల్ట్. సో అందుకే అలాంటి సిచ్యుయేషన్ అంటే ఒకటే బిల్ అప్పుడే పేమెంట్ ఇచ్చేస్తేనేమో ఒకటే వోచర్లో చేయొచ్చు. బట్ ఆ 1 lakh బిల్నే ఒకసారి 30,000 ఇచ్చి ఒకసారి 25,000 ఇచ్చి ఒకటి పార్ట్లో పేమెంట్ ఇచ్చినప్పుడు మీరు కొంచెం డిస్కౌంట్ చేయడం ప్రాబ్లం అవుతుంది. సో ఇన్ దట్ సిచ్యుయేషన్ ప్లీజ్ డోంట్ గో ఫర్ ద సింగిల్ వోచర్. Okay, you can go for general voucher. So in today's class we have seen all these types of solutions with inventory. Okay, in tomorrow's class we are going to see some other classes like how to make the sales invoices, sales orders, purchase orders, etc. Okay, after completing some reports we are going to come with the GST classes also. So students, for today have a nice day. Tomorrow we will meet in the next class.
Welcome everyone for today's session. It's another week where we are going to talk about the TCS assessment pattern. So as TCS is going to conduct a drive across AP, you will be notified about the places, the dates and all these important elements of information. Today I'm going to talk about the email writing for one last time. You will be notified about the next topic tomorrow. Before I begin, just to give you a brief, TCS is going to conduct a drive. This is for the new recruitment process that's going to begin. You will have two stages of selection. The first one is an online assessment. The second segment is the second stage is the interview round. Now, when we talk about the online assessment, you will have 4 categories, and when we talk about interviews, you will have HR round and technical round. You need to clear the online assessment in order to qualify for the interview round, to be called for the interview. So you need to finish and you need to write accurately the entire online assessment, and there are 4 categories, and all the 4 categories you need to clear. Even if you disqualify in one of the rounds or one of the sections, you will be disqualified. So the online test has 4 different sections. The first one is email writing, then you have quantitative aptitude, then you have multiple choice question on C programming language, and then you have coding test. You will have 1 email to be written with a time limit of 10 minutes. You will have 20 questions for quantitative aptitude with a time limit of 40 minutes. Multiple choice question on programming language C, you will have 10 questions to be finished in 20 minutes. And the coding test, which is a descriptive one, you need to write a program code which can be executed without an error. Only 1 such question with a time permitted as 20 minutes. If you look at the quantitative aptitude, it says number of star mark questions is 2. Just focus here. 2 questions which is star marked. What it basically means is the entire assessment will have negative marking, and this is applicable only for quantitative aptitude. There will be a negative mark of 0.33% for every wrong response. However, the 2 questions which is marked as star, you will lose double the points in case if it's incorrect, but you will also score double the marks if you answer it correct, which means the star mark questions have 2 times more marks. So if your answer is correct, you will score double. If your answer is incorrect, you will lose double. So which means it will become 0.66, negative 0.66. The topics that will be covered for quantitative aptitude is probability, permutation and combination, time and distance, time and work, equations, ratios and proportions, allocations or mixtures, series and progression, average, percentage, profit and loss, problems on ages, areas, shapes and perimeter, number system, HCF and LCM, reasoning. As far as the email is concerned, I will show you a sample. I had been talking about sample every single day, but sadly not a single person has responded on the comment section of YouTube. So the email do's which you need to keep in mind: read the topic carefully and read and understand the keywords or key phrases mentioned. Use each and every keyword phrases mentioned in the topic. Even if you miss one of the keywords, the email will be invalid. Ensure the keywords are used in the same form as mentioned. You cannot change the tense or the verb form. Keywords should be mentioned in the sequence as mentioned in the topic. Every new paragraph should start when there is a change in thought group. So you will have introduction, you will have the body, and then you will have the summary. So each of these thought groups, there will be a new paragraph, and new paragraph will start with a fresh line. Another set of do's which you need to keep in mind: your entire email should be left indent. Please do not leave a gap when you start a new paragraph on the left. Usually we have the tendency of leaving a gap. Please don't do that. Use the receiver's name and sender's name as mentioned in the topic. You should not change either of the names if it's already mentioned in the topic. The email should start with a greeting, hello, salutation, and also close with thanks and regards or thanks or regards.
and you should mention the sender's name in the next line. The entire email should be written within 10 minutes, and you should click on the submit button before the 10-minute time is up. Even if you click on the button at the 10th minute, you will not be able to submit it. So please don't take a risk. Please finish writing the email within 6 to 7 minutes. Spend a couple of more minutes to revise and make changes and corrections. And please click on the submit button even before the clock shows 10 minutes is up. Every email will be given with a set of instruction. The instruction will also carry the number of words the email should have. Please make sure your email is exceeding those number of words. For example, if it says 50 words, your email should be 50 and above. Even if it's 49, you will get disqualified. Here are certain don'ts. Do not miss even a single keyword or phrase which is mentioned in the topic. Do not change the tense or the verb form of the email of the keywords which is mentioned. Do not address the receiver as hi. Hi is very casual. Either use hello or use respected or use dear wherever it's applicable. Do not make any spelling, grammar or punctuation mistakes because you will lose points. Please make sure you don't exceed the 10-minute mark, and please do not write the email below the prescribed number of words. Okay? So let me show one more example today. Here is number 4 and 5 is what I'm going to complete today. After that, we'll be done with email writing today. As a tourist who has taken a package tour, write an email to the travel agent, Mr. Kumar, which means Mr. Kumar is the recipient, highlighting that the hotel is far from what was promised. Sign the email as Ahmed. So Ahmed is the sender. So Ahmed has taken Ahmed has taken a package tour from Mr. Kumar, but during the entire travel, they figured that the service is not good. So that's why they're writing an email. The outline or the keyword should be package tour, promise, 3-star, unclean, shocked, professional, customer service, disappointed, shift, expectation, facilities, help. Here are the instructions. It is compulsory to use all the specific words mentioned in the outline in your email. You can add other sentences of your choice as appropriate. The name of the sender and receiver should be as given. The email must contain a minimum of 50 words or it will not be evaluated at all. If the outline is strictly not followed, including specific words used or correct English, which means correct grammar and spelling is not used, the grade in this section will be poor, which means you will lose marks. So here is your question in red font, and the green font are the keywords. Please make a note of this. I'm going to pause, make a note of this, then I will tell you how to write this email. I'll quickly check. So you have the comment section here. In case if you're watching this on YouTube, you can click here and type your question. So whatever questions you have with regards to email writing for TCS, please post your questions here. I will answer your questions. Okay, so let me copy this and I'm going to write the email now. Okay. Since I'm using a title, I will use a full stop and there should be a space. If I don't use a space, I will lose points in terms of punctuation. The name should start with capital letter.
Okay, so here is the entire email. Mr. Kumar, now the question said the email should be written to Mr. Kumar. The sender is Ahmed. So here is the entire email. If you see, I have an introduction, then there is the body, and then there is summary. So basically I have written in 3 paragraphs, and every time I am changing paragraph I am coming to a new line. The entire email is left indent. If you leave a gap like this is incorrect. So please make sure you don't leave a gap. Now let's quickly check the word count. The word count is 101. The question said it should be 50. I have written 101 words, which is absolutely perfect. Now we need to check if we have used all the keywords or not. The first one is package tour, promise, 3-star, unclean, shocked, unprofessional, customer service, disappointed. I have used disappointed here as well, so which is fine. Shift, expectation, facilities and help. Facilities, help. So I've used all the keywords which is mentioned in the topic. Now let's read it. Hello Mr. Kumar, this is with regards to the package tour I've taken from you. I'm very disappointed and want to inform you that the service is not as per what the promise was. As per the package, comma, then space. The accommodation is a 3-star hotel, but we were given a low quality hotel. The room was unclean and I was shocked to see absolutely unprofessional customer service. I am very disappointed with the whole package and I want to shift to another hotel as this is below my expectation. Please make sure the facilities are, see I made a mistake here, are as what the promise, please make sure the facilities are as what promised, what was promised, and please help in this regard. Regards, Ahmed. So you don't have to use a comma here after the name. You don't have to use a comma after regards, not needed. The name starts with capital letter. After full stop, the sentence starts with capital letter. Every new paragraph starts with a new line and first letter capital. After comma, there is a space. So punctuation wise, grammar wise, structure wise, spelling wise, no mistakes. So this is a perfect email. Okay. So you need to keep in mind that you write the entire email in left indent. You don't make a space like this. It's incorrect. Even the summary, the closure is also left indent. Okay. Now let's look at example number 5, which is our last one. I'm going to read, then I'm going to pause so that you can make a note of it. As a member of your residential society, write an email to your inspector of local police station, Mr. Sharma, informing him about the miscreants who ride their bikes rashly every evening outside your society. Sign the email as William. The keywords are residential, rashly, children, play, elderly, walk, grocery shop, across the road, dangerous, accidents, nuisance, action, immediately. Okay, one person has sent an email. Wow. Posted on the comment section. This message is from Lakshmi Ganesh Vemuri, who asks how to send email to government institutions about clarifying doubts about how to join those institutions. I will quickly tell you how to write this email.
Lakshmi Ganesh memory, don't worry, I'm going to reply to that. Before I respond to the particular question, here is your sample number 5. Please make a note of this. I'm going to quickly write this particular email and then I will help the person who asked the question. These are the keywords. Now I need to write this email to the local police station and the inspector's name is Mr. Sharma and the sender's name is William. Alright. Since I'm writing it to a government official, I can use the word respected. So this is my introduction. Okay, so here's my entire email. Let me quickly check if I've used more than 50 words.
the word count is 105, which means I've used more than double. Now let's read it. Respected Inspector Sharma, I am a resident of GB Towers in Vijayawada and I am writing to you to bring to your notice about the problems we are facing. The society is a residential area for more than 100 families. There is a severe problem of young boys who ride their bikes very rashly every evening. There are children who go out to play and elderly people who are out for their evening walk. We also have residents going out to grocery shop across the road. The whole situation is very dangerous as accidents could happen. Please address this problem to stop the nuisance and take action immediately. Regards, William. Now, have I used all the keywords? Let's quickly check. First one is residential area, ride rashly, children, play, elderly, walk, grocery, shop, across the road. Now this is a phrase. Dangerous, accidents, nuisance, action, immediately. So I've used all the keywords. The entire email is left indent. Okay, so I made sure there are no punctuation mistakes, there are no grammar mistakes, and every information is correctly mentioned here. Okay, so that was the last sample, and the email is subjected to Inspector Sharma. That is what the question said, and it's signed off as William as per the topic. Okay, so I hope this was helpful. Now let's quickly go to these two questions. How to send email to government institution about clarifying doubt about how to join in those institutions. If I understand your question correctly, Mr. Lakshmi Ganesh, I think you are asking about a job. I hope you are asking about joining as an employee of these government organizations and not at an educational institution. Okay, so whenever you have a situation like this, always address the receiver as respected sir, madam. Now you don't know what gender the person is, so it's good to write sir and madam both with a slash. I would like to join your esteemed organization. Now, another person has asked a similar question, how to send a CV in an email. Now, whenever you're sending a CV or a resume on an email, it should have a cover letter. So this can act as a cover letter as well. Next paragraph. Please find attached my resume. It's not resume, it's resume. Before that, you can just mention a little bit of introduction. I'm a science graduate. With specialization in, you can mention something specifics. I'm a science graduate with specialization in microprocessor from Andhra University.
I completed my engineering in 2017 and I am seeking employment in a reputed government department. Please find attached my resume, which has the details of my academic and personal information. Okay. I look forward to hear back from you. Thanking you in advance. Warm regards. And to change the spelling, just mention your name. So you have first name, middle name and last name. So all these should start with capital letter. Okay. The person who asked about Vamshi, how we send CV in an email, it should have a cover letter. So this is like a cover letter as well. Okay. So let me zoom it a little bit. So here is your email. All right. Very simple, very short. You gave your introduction a little bit and you also said your resume is attached. Okay. Tarun is asking how send marketing works in email. I don't understand what that means. Tarun, please rephrase your question. Your question is not clear. I'm not understanding when you say how send marketing works in email. I'm not quite clear what it means. Okay. So please ask your question again. Please phrase it properly so that I can understand and respond to your question. First two folks who asked the question, Lakshmi Ganesh Vemuri and Vamshi, this is the answer. I hope this is helpful. If you still have any questions, feel free to post in the comment section. Even after the live session is over, I will take a look at it and I will provide you with the answer. So even after the live session is over, now we have live chat. After the session is over, the comment section in the bottom of the YouTube program will get enabled. So you can post your questions there. I'm very happy that 3 people who asked questions today. So the last person, Tarun, your question is not quite clear. So please ask your question again and I will provide you with the answer. Okay. So I hope this was somewhat helpful. Whatever questions you have, please post on the YouTube comment section. I'll take a look and I will provide you with the answer. Okay. So I hope to see you tomorrow, and tomorrow I'll give you more details about this entire TCS placement drive. Thank you so much for watching. You have a great day. Bye-bye. Welcome to Web Technologies training program, and in the today's lesson we are going to see the jQuery basics. In the past few lessons we have understood HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, and today we are going to start the new module, that is jQuery. So in this module, for a few days we are trying to understand the practical use of the jQuery. So first let us understand why we have to go for jQuery and what is exactly the jQuery. So if the question is what is jQuery, answer is jQuery is a JavaScript library. It is not a language, it is a library which is a collection of predefined functions that are developed in JavaScript language to perform DOM manipulations easily. In JavaScript, one of the topics is DOM manipulations, document object model. That means window object, document object, element object we have. In jQuery, we can perform the same DOM manipulations more easily and efficiently. With less amount of code, you are able to perform the DOM manipulations easily. In JavaScript,
If you want to achieve the DOM manipulations, we should write lengthy amount of code. But in jQuery, with the shortcut code, with the less amount of code, you can achieve the better functionality by using jQuery. jQuery is all about a predefined set of functions written in which language? JavaScript language. See, if JavaScript is not there, jQuery is not there. jQuery is not meant for avoiding JavaScript. jQuery is meant for making the JavaScript more user friendly, more comfortable for the developers. So in real websites today, in 60 to 70% of websites, jQuery is being used, partially or fully. So with jQuery, we can write very less amount of code to achieve the DOM manipulations. That means we are able to select the elements, we are able to manipulate CSS styles, we are able to manipulate the content, we can add the children, we can remove the elements, we can do anything in many activities by using what? jQuery. Now let us try to understand how to work with the jQuery practically. So check it. First we have to go to jQuery.com website. This is the official website of jQuery, and here we have to click on download jQuery button, and the current version is 3.3.1. Once we click on this, we have two options: download the compressed and uncompressed. Download the compressed, uncompressed. So for the development sake, we have to go for the uncompressed version, where the code is not having, is having comments, line breaks and spaces. Compressed version means no comments, no line breaks, no spaces. The variable names will be shortened. So for the developer sake, for debugging purpose, uncompressed version is better. So that's why I click on download the uncompressed development jQuery 3.3.1. Once we click on this hyperlink, you will be able to get some jQuery, some version number .js. It is look like this: jQuery followed by some version number .js. The version number may be feature it may be updated. Maybe in feature 3.4 or 3.5 may come. So whichever the version we have got, feel that this is the actual source code of the jQuery, which is containing lot of predefined functions. You need not worry about these predefined functions. Just I will let you know how to call these particular predefined functions. So just we have to go for the menu and go to more tools, save page as, and here we have to provide the file name, that is jQuery 3.3.1.js, and I am going to get the file into downloads location. Now go to the downloads location, find the particular file called jQuery 3.3.1.js. Once you got this particular file, copy this particular file, paste into the current working folder. First of all, you have to create a new folder for jQuery. So I just right click new folder, folder name jQuery, and right click sort by date modified, and we have to sort by date created. It is optional. Just for my comfortability, I am selecting sort by date created, and mainly we have to paste it. In that way, we have collected the jQuery file into the current working folder. Now in the same folder only, we have to place our HTML file. Go to your Visual Studio Code, new file. We have to save it, C:\jQuery, folder name C:\jQuery, file name is first.html. File name can be anything, extension should be .html. So in that way, the HTML file and jQuery file both should be in the same folder. And this is the external JavaScript file. In order to load any predefined or external JavaScript file, we have to use script src. By using script src option, we are able to import the JavaScript file into the HTML file. That means what are the functions predefined in this JavaScript file can be called in the HTML file. Now go to your HTML file, create your HTML program as usual, like HTML head, body, everything, jQuery, J small q caps, first example,
Now meta char set is equal to UTF-8. Now we have script. In this script we are trying to write any JavaScript code. In this place we can write any JavaScript code. We are able to use any JavaScript code in this place. But now I would like to use jQuery code inside this. So in order to use the jQuery code, we have to import the jQuery library file. So script src equal to file name, that is jQuery-3.3.1.js. So this code will import the jQuery library file into the current working folder. Means whatever the file present here, we are loading this particular file into the HTML file. We can see that file here. Okay, now in order to test whether it is working correctly or not, we are able to write some statement saying that console.log of jQuery. So just if you can refresh, now it is saying console.log of jQuery. Okay, some scripting. There is some mistake. Script src equal to file name, console.log of jQuery. Okay, it is not working. Okay, let me do one thing. Let me delete this statement and just say console. And here I can just type something like jQuery. Once we type like jQuery here and press enter key, you can see the function jQuery. That means jQuery library has been loaded here. If jQuery is not loaded, we are unable to see this message. It is saying that it will say that undefined. So now the jQuery file is loaded. We are sure about it. Then we are ready to call any predefined function in jQuery. So for example, we are trying to access the statement saying that window.alert of jQuery loaded. So just when we run this application, we are getting alert message saying that jQuery loaded. So this is the first example that is developed based on jQuery. Here the compulsory part is we must write a script src equal to the file name, and you can write this statement either in the header tag or in the body tag, but it must be above the script. Means this script src must be above the script. Either should be in the header tag like this or just above the script tag also can be there. Okay, now the next part is we have a concept called manipulating content using jQuery. jQuery library provides a set of predefined functions in order to manipulate the content. The predefined functions are append. Now first before, prepend, then append, after, wrap, wrap all, empty, remove. These are the predefined methods available in jQuery in order to manipulate the content. Let's try to understand each one by one. First we have before. It is used to add a new HTML tag or add a new element. Element means HTML tag before the opening tag of current tag. So what is the meaning of this particular sentence? Let us try to understand. Assume we have a tag. Already we have the tag. Let's call this tag as a current tag, current element. So just above the opening tag of the current element means here in this place exactly we are trying to place some new tag. We are going to add the new tag just above the opening tag of the current element. So this tag itself is current element. Just above the current element we are trying to have some content. This is what we call it as before.
let's understand how to work with the before. Okay, the topic name is before. Assume we have a div tag and first we have to get this particular div. How do we get this div? In CSS we have to write like hash div1, right? This is called ID selector. Based on the ID we are able to select the element. So same selector we are able to use in jQuery but inside a function called $. So what is dollar function exactly? Let's understand first. Dollar function. Dollar is a predefined function. It is a predefined function in jQuery which is used to select elements. So in our application you may have a lot of HTML tags. In order to select one or more HTML tags programmatically by using a selector we have to use $. It receives the selector as argument and returns the matching elements. So we can pass any kind of selector here, ID selector, a tag selector, grouping selector, class selector, adjacent sibling selector, compound selector, any selector we are able to use. So any selector it will receive and returns the corresponding elements. So this is the syntax. So this is the concept. Syntax is $hash $selector. This selector can be any like ID selector, class selector, grouping selector, anything. So here $hash div1. Here within double quotes we have written hash div1. This is a selector. This selector will be received by the $. Function internally and return the corresponding div tag. So based on that we are able to call any predefined function. For example, before. We are just adding a new paragraph. Suppose already it contains 3 paragraphs. Para 1, 2, 3. So we have a first function called before. What exactly happens is, check this carefully. So we have a div and in this div we have para 1, 2, 3, 3 paragraphs already present, right? So through the before statement we have added the new para just before the opening tag. There is a div tag already just before, that means above the opening tag of the div1 the new para has been added. This is the result of the before. Next we have prepend. Next function is prepend. What is the purpose of prepend? Prepend is used to prepend. It is used to add the new element after the opening tag of the current element. So whenever you have requirement to add the new element after the opening tag of the current element, then we have to use prepend. So check there. So always assume the div1 itself is the current element. After the opening tag of the current element, that is here, in this place exactly I want to add a new element. So how do we do that? Just we have to use prepend. So just prepend will add the new paragraph, whatever the tag here we have given, that will be prepended here. Okay, so if you are using before function it will be added here. If you are using prepend function it will be added here. That is the difference. So check there. Now we can see, so here in this place exactly the prepended element is added. Now there is one more thing like append. Append.
So instead of using prepend, let's use append. The purpose of append is used to add the new element before the closing tag of the element. Okay, before the closing tag of the element, append will work. Append will add the new element. So that means here in this place exactly the new element will be added. So check there. I just run this. Now we can see here in this place exactly the appended element is being added. If before is used, the element will be added here, and this is the place for prepend, this is the place for append, and this is the place for after. So four options available. So this is before, prepend, append, and after. 4 places available respectively. Before the opening tag is prepend, after the opening tag is append. Before the closing tag is append, after the closing tag is after. So let's understand after. After is used to add the new element after the closing tag of the current element. So let's check there. Let's create after.html. After. So check there, I am just going to add the new paragraph after the closing tag of the current element. So after the closing tag, that is here, exactly the after element is added. Okay, that is after the closing tag. Okay, that's fine. So I'll give one easy formula to understand and remember. There is a tag. This tag can be anything, not only div tag, can be anything else. So there is already existing element, existing content. So there is some content inside the tag. You can assume this tag as a current element. So if you are using before, the before item will be added here. The prepend item will be added here. There is one more function like HTML. The HTML function will add the content here. The existing content will be overwritten with the new content. And if you are using append, the content will be added here after the existing content. And this is for after. So before, prepend, HTML, append, after. These are the 5 functions available. Check there. The HTML function will overwrite the existing content. It's already available some ABC content. It will just overwrite with some XYZ content. Existing content can be overwritten by using HTML function. But prepend or append will add the additional content to the existing content. That means prepend means before the existing content, append means after the existing content. After means after the closing tag, before means before the opening tag. So let's see the function called, okay, let me add one more function actually. 5th function is HTML. So 6th, 7th, 8 and 9. Okay, the HTML function is used to overwrite the existing content of the current element. It is used to overwrite the existing content with some new content. If you want to overwrite the existing content with the new content, we have to use HTML. So check there, HTML. HTML.html. There is a div, already it has para 1, 2, 3. But if you are using HTML function here, see the existing content will be overwritten with the new content.
See, already it contains the HTML content like HTML para 1, 2, 3, right? It is completely overwritten with the new paragraph. So if you want to overwrite existing content, we have to use HTML. So finally have a look once about these functions. We have understood before, prepend, HTML, append, after, 5 functions. So first, before means before the opening tag, prepend means before the existing content, append means after the existing content, after means after the closing tag. HTML will overwrite existing content with the new content. Okay, the next one, wrap. The 6th function available is wrap. It is used to add a parent tag to the current element. Assume there is already some element available. If you want to add a parent tag for the same, then we have to use wrap. Okay, whenever there is some existing element and you want to add a parent tag for that, we have to use wrap. So check there, wrap.html. So there are already 3 paragraphs available, para 1, 2, 3. I am selecting all the paragraphs and simply saying that wrap, providing a new div tag. So what exactly happens is this div tag will be added as a parent for each paragraph present in the web page. $P is a tag selector, right? P is the tag selector, selects all instances of the paragraph. For each individual instance of the paragraph separately, individually, the parent tag will be added. That means for each paragraph, a new div tag will be added. You can notice for each paragraph, a div tag is added. We have not created the div tags. Programmatically, it has created. Each paragraph is created inside its own div tag. Okay. Next, there is something called wrap all. Wrap all. There is another function, wrap all. What exactly happens in case of wrap all? Let us try to understand. The wrap all function will add a common parent for all the paragraphs. Instead of placing a new paragraph, a new div tag for each paragraph, for all the paragraphs, a common div tag has been added. Para 1, 2, 3, everything is kept inside the div tag. Okay. So a single div tag has been added. So that is the difference. What is the difference between wrap and wrap all? For each paragraph, a new div tag will be added. That is wrap. Wrap all means commonly for all the paragraphs, a single div tag has been added. The next one, okay, wrap all. It is used to add a common parent for all the elements. Okay, next one, 8th, empty. It is used to make the content, make the inner content of the element empty. If you want to empty the content, we have to use empty function. So let's understand this. Empty. I just want to empty the content, then we have to use empty function. For the empty function, no need of passing in arguments, just whatever the content present inside the particular tag, everything will be empty. The complete content of the div 1 will be empty here. All the paragraphs whichever present inside the div will be empty. See, there is a div, but it is empty, there is no content inside it.
all the content has been removed with help of empty. At least still the tag is present, even though there is no output here, but still at least the tag is present. Suppose you want to remove the complete element itself, not only the content but also the complete whole tag itself you want to remove, then we have to use another function called remove function. So the ninth function that we have is remove function. It is used to remove the element. If you want to remove the element, we have to use remove function. So check the remove function we are trying to use. I am just creating remove. So if you want to remove the complete div, we have to use remove function. So check it. Now notice there is no div. So div is removed means complete paragraphs have been removed. Div itself is removed including the content. How it is removed? Why it is removed? Because of div1.remove statement. First we have selected the div, then we have removed it. These are the different ways of manipulating content. Okay, there is one more function, that is replace with. The 10th function available is replace with. So replace with means it is used to remove the element and also overwrite it with some new element. First you want to find the element, you want to replace it with another element. Existing element you want to overwrite, you want to replace with another element. Then we have to use replace with function. So let us see replace with .html. Suppose you want to replace the div with some img tag. So we can just say replace with img src is equal to, see already at outer level we have used double quotes. Inner level we have to use single quotes. img1.jpg width is equal to 250 pixels. So replace with is used to replace, overwrite the complete div with this new tag, that is img tag. Let me copy paste some images. So we require the image. I just require img1.jpg. Copy this img1.jpg, paste into current working folder, that is C:/jQuery, and run this. So we have replaced with. Now we can notice there is no div now. Div1 has been renamed, replaced with img tag. The complete div has been overwritten with the new content, that is img tag. So did you notice div has been renamed or replaced with img tag. So these are the several functions available, that is before, prepend, append, after, html, wrap all, empty, remove, replace with. These are the 10 functions coming under category called manipulating content by using jQuery. Now let us try to understand the next topic of jQuery, that is the next topic is event handling using jQuery. So in JavaScript we have several events, right? JavaScript events are what? We have understood click event, DVL click event, focus, blur, key up, key press, change, etc. So all these events can be handled in easy way by using jQuery. The syntax of jQuery event handling is $of some selector to select the element. Then we have to use the event as a function.
So here we have to mention the event. It may be click, DVL, click, focus, blur, whatever, any of these names. And here we have to give which function should be executed. So this is equivalent to add event listener statement in JavaScript. Let's understand an example. That is, let me show the example of click event. How to implement click event by using jQuery. So assume we have a button ID equal to button 1. When the user clicks on the button, we are going to execute a function. First we have to get the button by using dollar. So dollar of hash button 1 means we are selecting the button, and for that which event you are trying to handle, click event. Function name is sample. Practice time you can give any other function name, not only sample. So this function, whatever the function name we have mentioned here, that will execute when the user clicks on the particular button. Here we are trying to display the system date and time. System date and time we are trying to display. So what exactly happens is, as of now the function is not called because we have not clicked anything. Once we click on this button, now we can see the time. So we can also write any meaningful functionality. For example, I just have a h1 ID equal to my heading. So there is some button like increment button, and there is also decrement button, button to decrement. When the user clicks on the increment button, I want to increase the value. When the user clicks on the decrement button, I want to decrease the value. See, when the user clicks on the button 1, we are calling sample 1 function, otherwise sample 2 function. So in this case, what should be happen? I just retrieve the value where n is equal to document.get element by id of the my heading. We are trying to convert the we are trying to access the inner HTML, and we are trying to convert the value into number by using number function. So first I am getting the my heading. My heading means the h1 tag itself. Dot inner HTML means this text 1, and it should be converted into numerical format by using number function. Then we have to increment the value n++. Then we are going to display the latest value inside the my heading. That's all. This is the code for incrementation. Let's write the code for decrementation, n minus minus. So check there, I just click on the button, increment, decrement. We can increment many times and we can decrement many times. So like this we have understood the event handling concept of jQuery. So we can handle any events of jQuery like click event, double click event, focus event, blur event, whatever events we have understood in JavaScript, all the events we are trying to we can implement in the jQuery. The syntax of event handling in jQuery is $of selector. The event name may be click or focus or blur, key press, key up, whatever the event is. Inside the brackets we have to give the function. So like this we can implement, we can try all the events of JavaScript in jQuery we can try. So like this we have completed 2 chapters of jQuery, that is manipulation of the content and also the event handling chapter. In the further lessons we will understand jQuery further advanced topics such as effects, animations, etc. So that's all for today. Thank you. Hello everyone, good morning. Welcome to Aptitude Foundation course presented by APSSTC. So today we are going to discuss calendars.
I mean, what does mean by the calendar and how we are going to solve the questions under the calendars. See, today I'm going to teach you the best method. See, best method when it comes of problem solving. See, when it comes to problem solving, we have n different methods available. So చాలా మెథడ్స్ మనకున్నాయి క్యాలెండర్స్లో సాల్వ్ చేయడం, క్యాలెండర్ క్వశ్చన్స్ని సాల్వ్ చేయడానికి. బట్ నేను ఈరోజు మీకు చూసారంటే ఉన్న దాంట్లోనే షార్టెస్ట్ మెథడ్ అండ్ ఈజియెస్ట్ మెథడ్ మీకు నేను టీచ్ చేస్తాను. బట్ హియర్ యు ఆర్ సపోజ్ టు రిమెంబర్ సర్టెన్ థింగ్స్ బిఫోర్ యూ గెట్ ఇన్ టు ద ఎగ్జామినేషన్. మనం ఎగ్జామ్లో వెళ్ళి కొన్ని మెథడ్స్ని అక్కడ సాల్వ్ చేయడానికంటే కూడా కొన్ని ముందుగానే మనం గుర్తుపెట్టుకొని వెళితే అక్కడ సొల్యూషన్ పార్ట్ అనేది 15 to 20 seconds లోపల మనం ఆన్సర్ని తీసుకురావచ్చు. లెట్స్ సీ హౌ ఇట్ వర్క్స్. First of all, let's start with calendar. All right, how we are going to solve these questions. So first, I'm going to tell you certain codes. So, నేను మీకు కొన్ని codes నేను ఇప్పుడు చెప్తాను. ఈ codes ని మీరు by heart చేసుకోవడం better. All right, let's start with month codes. Let's start with month codes. So let's write one by one. January. So January, the code is 0. January, the code is 0. And February, the code is 3. Then March, the code is 3. And then April, the code is 6. And then May, code is 1. And then June, code is 4. So 0, 3, 3, 6, 1, 4. And then let's go with July. The code for July month is 6, and then August, for August it is like 2, and then September, and the September it is 5, and then October, and then it is 0. For November it's going to be 3, and for December it's going to be 5. So I repeat the codes. ఈ కోడ్స్ మీరు ఏంటి అని చూసారు అంటే, సి క్యాలెండర్స్ ప్రాబ్లమ్స్ విత్ ఇన్ 15 to 20 seconds మీరు ఆన్సర్ తీసుకురావాలంటే ఈ పర్టికులర్ కోడ్స్ అనేది మనం ఫాలో అవ్వాలి. సో వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ 3 different కోడ్స్. ఫస్ట్ ఏంటంటే మంత్ కోడ్స్. ఈ మంత్ యొక్క కరస్పాండింగ్ కోడ్స్ అనేది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అండ్ దెన్ మీరు చూసినట్టయితే ఇయర్ సెంచురీ కోడ్స్, ఇయర్స్కి మనం కొన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అండ్ దెన్ డే కోడ్స్. సో 3 different కోడ్స్ ఉన్నాయి. సో దీస్ ఆర్ ద కోడ్స్ ఫర్ ద మంత్, రెస్పెక్టివ్ మంత్. సో Jan it is 0, February it is 3, March it is 3, April it is 6, May it is 1, June it is 4, July it is 6, August it is 2, September it is 5, October it is 0, and November it is 3, December it is 5. So these are the corresponding codes for the respective months. Alright, now let's talk about century codes. Let's talk about century codes. Okay, century, what does mean by a century? Century is nothing but 100 years. 10 years ni manam decade అని పిలుస్తాం. 10 years అంటే decade. 100 years అంటే we call it as century, and 1000 years అంటే we call it as a millennium. Alright, now century codes మీరు చూసినట్టయితే let's start with 1900 to 1999. So 1900 to 1999, so obviously 100 years for one century, and here the code is obviously 0. Alright, now next మీరు చూసినట్లయితే 2000 to 2099. Here the code is 6, and then 2100 to 2199. For this 100 years it is 4, and then 2200 to 2299, and the code is 2. I repeat this: 1900 to 1999 the code is 0, 2000 to 2099 the code is 6, 2100 to 2199 code is 4, 2200 to 2299 the code is 2. Alright, and then ఈ కోడ్స్ ఎలా వర్క్ అవుతుందని మనం చూసినట్లయితే, సో ఇట్ ఇస్ లూప్లో వర్క్ అవుతుంది. ఐటరేషన్ ఇన్ ద సెన్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎందుకు ఈ పర్టికులర్ 4 centuries మాత్రమే ఇచ్చాను అంటే ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. సి మీ క్వశ్చన్స్ ఎగ్జామినేషన్స్లో మీకు మెజారిటీ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్, 90% ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ ఈ పర్టికులర్ 4 centuries నుంచి అడుగుతారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీటి నుంచి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1732 అంటే ఇయర్ 1732కి కోడ్ ఏమొస్తుందంటే ఇక్కడ నేను రాయలేదు, బట్ ఎలా దాన్ని మనం ఫెచ్ చేసుకోవాలి ఎగ్జామినేషన్ అంటే ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. జస్ట్ హ్యావ్ ఎ లుక్ అట్ దిస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పర్టికులర్ 4 centuries నేను మెన్షన్ చేశాను కదా. లెట్స్ సే దీని వెనుకో ముందో అడిగితే, తర్వాత అడిగితే ఎలా చేయాలి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1700, లెట్స్ సే ఇయర్ 1732 అనే ఇయర్కి ఎలా చేయాలి? ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. నా 1800 టు 1899కి ఎలా ఉంటుంది? అండ్ దెన్ 1700 టు 1799 ఎలా ఉంటుంది? అండ్ దెన్ 1600 టు 1699 ఎలా ఉంటుంది? 1500 టు 1599 కోడ్ ఏంటి? సేమ్ అప్లికబుల్ హియర్ యాజ్ వెల్. 2300 నుండి 2399కి వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద కోడ్? అండ్ దెన్ 2400 టు
2499, what's the code? And then 2500 to 2599, what's the code? And then 2600 to 2699, I mean 2699 code ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. మనకు ఉన్న డేటా నుండి మనం ఫెచ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. లెట్స్ సే 1900 to 1999 నేను మీకు కోడ్ ఏం చెప్పాను 0 and here it is 6 and then 4 and then 2. It is so simple. ఈ 0642 అనేది రిపీట్ అవుతూ వస్తుంది అంటే 0642 and then here it is 0642 and then once again 0642. ఇది ఒక ఐటరేషన్ లో రన్ అవుతుంది. ఇట్ డజంట్ మీన్ ఫస్ట్ సెంచరీ 0 తో స్టార్ట్ అవుతుందని చెప్పట్లేదు. ఇది ఇలాగే వెళ్తే మీకు రివర్స్ లో ఫస్ట్ సెంచరీ 0 తో స్టార్ట్ అవ్వదు. బట్ ఇక్కడ పర్టికులర్లీ ఈ పర్టికులర్ 4 సెంచరీస్ కి 0642. సో ఈ తర్వాత కూడా 0642 అండ్ దెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇప్పుడు 2700 కి కావాలి. 2700 to 2799 ఇట్ ఈస్ వన్స్ అగైన్ 0. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ హౌ దిస్ వర్క్స్. 0642 అని ఇలా ముందుకు కానీ మీరు వెనక్కి వెళ్ళినా సేమ్ హియర్ 0642 అంటే 1500 to 1599 ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 0, 1600 to 1699 it's going to be 6, 1700 to 1799 it's going to be 4 and then 1800 to 1899 it's going to be 2. Alright, so at present మనం ఈ పర్టికులర్ సెంచురీలో ఉన్నాం అంటే 21st సెంచురీ. సో 2000 to 2099. సో ఈ పర్టికులర్ సెంచురీలో మీ కోడ్ చూసినట్లయితే 6. సో దిస్ ఇస్ ది ప్రెసెంట్. ఈ తర్వాత అడిగితే మీరు దీనికి తగ్గట్టు మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆల్రైట్, సో దీస్ ఆర్ ద మంత్ కోడ్స్ అండ్ దీస్ ఆర్ ద సెంచురీ కోడ్స్. లెట్స్ సీ వాట్ ఆర్ ద డే కోడ్స్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ we need to remember the day codes as well. I hope you made a note of all these things. Now let's talk about day codes. So day codes మీరు చూసినట్లయితే so Monday it's obviously 1 and then Tuesday it is 2 and then Wednesday it is 3, then Thursday it is 4 and then Friday it is 5 and then Saturday it is 6. Sunday guys remember it is not 7, it is going to be 0. మనకి calendars లో ఎక్కడ కానీ 7 అనే నెంబర్ రాదు ఈ పర్టికులర్ డే కోడ్స్ లో. So at any cost Sunday is not 7, Sunday is 0. I have a reason for this. I'll let you know once we start working on the problems. So these are the day codes. I repeat, for Monday it is 1, for Tuesday it is 2, for Wednesday it is 3, for Thursday it is 4, for Friday it is 5, for Saturday it is 6, for Sunday it is going to be 0. All right. So these are the codes which we need to remember. 033614625 035 అనేది కోడ్స్ ఏంటి మంత్ కి, and then for 1900 to 1999 it's going to be 0, 2000 to 2099 it is going to be 6, 2100 to 2199 it is going to be 4 and then 2200 to 2299 it's going to be 2. And before and after we need to calculate it and do it accordingly. Majority of the questions particular years చూసినట్టయితే ఈ 4 centuries లోనే ఉంటుంది. ఒకవేళ లేకపోయినా we know how to go back and go forward. Am I right? Now so have to solve the questions under calendars. So మీరు basic level లో మీరు చూసినట్లయితే first thing see it is going to be what was the day on or what was the day of the week అని మీకు question start అవుతుంది. I repeat, what was the day on or what was the day of the week and so particular date లో ఏ particular day అనేది. For example, let's start with the basic question. What was the day on 15 August 1947? I repeat, what was the day on 15 August 1947? So why I started with this question? So it's a like memorable day in our history. It's obviously Independence Day. 15th August 1947 అనేది our independence, the first time when we got the independence. So ఇది అందరికీ తెలుసు. It's a basic general knowledge question. 15th August 1947 is nothing but Friday. ఆ particular day, ఆ particular date లో ఏ డే వచ్చిందంటే it was actually Friday. Alright, but దీన్ని మనం ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలి, ఈ పర్టికులర్ కోడ్స్ యూస్ చేసి మనం దీన్ని ఆన్సర్ ఎలా తీసుకురావాలి విత్ ఇన్ 30 seconds is going to be the deal for us. All right, now in order to solve this kind of questions I'm going to give you a procedure. It's not a formula, remember, it's just a procedure. ఈ procedure ని మీరు ఫాలో అయ్యి జస్ట్ వాల్యూస్ని మీరు ఆ పర్టికులర్ ప్రొసీజర్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసే ఒక నోటేషన్లా మనం ఒకటి ఫామ్ చేస్తాం మీరు ప్రొసీజర్లో. అది జస్ట్ ఆ నోటేషన్లో మీరు వాల్యూస్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసినట్లయితే you'll get the answer for this. All right, now let's see what is the procedure. What is the procedure? Just make a note. Okay, now let's start with one by one. Given date, guys, it's a kind of P by Q form. Numerator by denominator lo rastunnanu. All right, so first numerator lo meer chusinattlayite we have 5 things to be written here. We need to write 5 things here in the numerator, and denominator it's going to be one numeric value, so you need to adjust accordingly and write. So first thing here it is given date.
the first parameters మీకు న్యూమరేటర్లో 5 parameters ఉంటుంది. ఫస్ట్ మీరు ఏం రాస్తారంటే గివన్ డేట్, am I right? And the second one month code. Second parameter, first parameter it is first parameter, I'm just going to mark this first parameter, and the second parameter month code, and then the third parameter ఏంటంటే century code. First given date, month code, then century code, and then fourth one మీరు చూసినట్లయితే fourth parameter ఏంటి మీరు చూసినట్లయితే number of last two digits of the given year. Last 2 digits of the given year. And then what is the fifth parameter? It is so simple. Number of 4 multiples in the last 2 digits. Number of 4 multiples in the last 2 digits of the given year. I repeat the 5 parameters once again. First parameter given date, second parameter given month code, and then third parameter century code, fourth parameter last 2 digits of the given year, and the fifth parameter number of 4 multiples in the last 2 digits of the given year. Entire 5 parameters divided by 7. Entire 5 parameters is divided by 7. If you ask me 7, it is so simple. We have 7 days in a week. That's why it is 7. Alright, 5 parameters divided by 7. Now let's discuss one by one. What is meant by given date? Given date is nothing but the date which is given in the question. So మన question లో మనకి ఏం చేసాం? So 15 August 1947. This is for the date and the year month given. Alright, so given date అంటే it is so simple. It is 15. ఏ డేట్ అయితే మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకుంటున్నారో అది 15. Alright, and then month code. See, month code, most probably we need to write our date format in this way, 15 August 1947. And just for you, it's a suggestion, guys. Whenever you write the date, so I can see most of the students, they write like 15/08/1947. This is the format we are using. So which is nothing but ఇది మీకు DDMMYY అనే format లో మనం follow అవుతున్నాం. DDMMYY. Alright, 1947 YYY or YYY. But make sure it is better if you write the date in such a way, just because see most of the companies where we are working with is nothing but American companies. This is the format which is followed by the Britain people. Now American format ante meek once again MMDDYY. సో MMDDYY అనే ఫార్మాట్ కూడా ఇప్పుడు మీ కంప్యూటర్స్లో కొన్ని ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్లో చూసారు అంటే MMDDYY ఉంది, whereas we follow DDMMYY. సో in order to avoid the conflicts, ఇది MMDDYY లేకపోతే DDMMYY, ఈ పర్టికులర్ కాన్ఫ్లిక్ట్ని మీరు అవాయిడ్ చేయడానికి ఇట్ ఈస్ బెటర్ ఇఫ్ యూ రైట్ ద మంత్ విత్ 3 letters ఫస్ట్. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా 15 is nothing but the date and month. Instead of writing month number 08, 07, 06 ని రాయడానికి బదులు ఇట్స్ బెటర్ ఇఫ్ యూ రైట్ August 1947. Alright, it's the best way to represent the date 15 August 1947. Alright, so now this is what, and if I say month code, try to understand. For example, make exam lo ila 15/08/1947 is say in the month code, please don't write 08. This is just a month number. Alright, 08 another month number. Don't do that. See, we know what is the month code. Code anything nenu meeku clear ga cheppanu. Jan 6, Jan it is 0, for February it is 3. Am I right? So 033614625 this is what the code. So August ki మీరు దాంట్లో మంత్ కోడ్ ఏంటి అని చెప్పి ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఆ మంత్ కోడ్ మాత్రమే ఇక్కడ రాయాలి. ప్లీజ్ డోంట్ రైట్ మంత్ నెంబర్. అండ్ సెంచరీ కోడ్, అండ్ ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. సెంచరీ కోడ్ 1900 నుంచి 1999కి, 2000 నుండి 2099కి, 2100 నుండి 2199కి we know. So write the century code accordingly. And then the fourth parameter is last 2 digits of the given year. What are the last 2 digits of the given year? It is so simple. It is 47. సో మీకు ఇచ్చిన ఇయర్లో లాస్ట్ 2 digits మీరు నోట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. అండ్ దెన్ ఫైనలీ నెంబర్ ఆఫ్ 4 multiples ఇన్ ద లాస్ట్ 2 digits ఆఫ్ ద గివెన్ ఇయర్. సో ఈ లాస్ట్ 2 digits ఆఫ్ ద గివెన్ ఇయర్లో 4 multiples అంటే ఏంటి? సో సింపుల్. నౌ లెట్స్ టేక్ అ నంబర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 15 అనే ఒక నెంబర్ తీసుకున్నాం. ఈ 15 అనే నెంబర్లో 4 multiples ఎన్ని ఉన్నాయని నాకు తెలియాలి. 15 ఒక నెంబర్లో 4 multiples. సో సింపుల్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డివైడ్ దిస్ 15 యూజింగ్ 4. ఇన్ సచ్ కేస్ it is 4 3s are 12. Am I right? 4 3s are 12 and the remaining 3. So here the quotient is nothing but 4 multiples.
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 15లో ఎన్ని 4 మల్టిపుల్స్ ఉంటాయి అంటే 15 లోపల 4 అనేది ఒక 4 మల్టిపుల్, 8 అనేది ఒక 4 మల్టిపుల్, 12 అనేది ఒక 4 మల్టిపుల్. మీరు 16 వెళ్ళిపోయారంటే అది 15 ఎక్సీడ్ అయిపోతుంది. సో మల్టిపుల్స్ అనేది ఆ పర్టికులర్ నెంబర్ లోపల ఉండేవి. సో 15 లోపల మీకు ఎన్ని 4 మల్టిపుల్స్ ఉంటుందంటే 3 ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు 45 అనే ఒక నెంబర్ తీసుకుందాం. ఈ 45 అనే నెంబర్లో 4 మల్టిపుల్స్ ఎన్ని ఉంటాయని మీరు చెక్ చేసినట్లయితే సో సింపుల్, జస్ట్ డివైడెడ్ బై 4 అండ్ 4 11s are 44, రిమైండర్ ఇస్ 1. సో వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? 45లో 4 మల్టిపుల్స్ ఎన్ని ఉంటాయి అంటే 11 ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్ అండ్ ఐడెంటిఫై 4 multiples in that particular number. Just divide it by 4 and just write down the quotient, which is nothing but the 4 multiples. Am I right? And the entire thing divided by 7. And then finally you'll get the answer. So let's see how this works. And remember the century codes, the day codes and the month codes and the procedure, whatever I said, you have to keep it all these things in your mind. Don't write anything on the paper during examination. See, I'm teaching you this method just because in order to get the answer within 30 seconds, 15 to 30 seconds లోపల ఆన్సర్ తీసుకురావాలి మీరు. అలా ఎందుకు అలా చెప్తున్నా అంటే see, we have certain questions in time, speed and distance and the probability, permutation, combination ఇలాంటి పర్టికులర్ టాపిక్స్లో మీరు చూసినట్లయితే sometimes we don't get the answer on time. We need more time to get it. Let's say calculations part ఎక్కువ ఉండేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే 45 seconds అనేది మనం ఆన్ యావరేజ్ అనుకున్నాం. ఇనిషియల్ క్లాసెస్ నేను మీకు చెప్పినప్పుడు 45 seconds or 1 minute మీరు ఆన్సర్ తీసుకురావాలి. సో కొన్ని క్వశ్చన్స్ వేర్ యాజ్ 2 minutes 3 minutes పట్టిన ఆన్సర్ తీసుకురావడానికి, అలాంటి క్వశ్చన్స్కి ఆ టైం మీరు ఎక్స్ట్రా స్పేర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అలాంటి క్వశ్చన్స్కి మీరు ఎక్స్ట్రా స్పేర్ చేయాలి అంటే ఈ క్యాలెండర్స్ క్వశ్చన్స్ అన్ని మీరు ఏం చేయాలంటే 30 secondsలో 15 secondsలో క్లోజ్ చేసినట్లయితే మనకు కొంచెం టైం సేవ్ అవుతుంది. ఆ టైం సేవ్ అయిన టైంని మనం వేరే టఫ్ అయిన టాపిక్స్కి క్వశ్చన్స్కి యూజ్ చేసుకోవచ్చు. Now, so this particular procedure and the month codes and the day codes and the century codes, all you have to keep this in your mind. Now, this is just for your understanding. మరి ఎగ్జామినేషన్లో ఈ పర్టికులర్ అప్టిట్యూడ్ క్వశ్చన్ని ఈ 30 secondsలో తీసుకురావాలి అంటే ఈ కోర్స్ అన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకొని జస్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్ మాత్రం మీరు చేయాల్సి ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు I'll once again come to the question. The question is all about what was the day on 15 August 1947. What was the day on 15 August 1947? So simple. Now I'm just going to write the procedure here. Procedure manku already telusu. I'm just going to substitute the values. First thing I said given date. Fantastic. Given date is 15. And then plus month code. So August, so I told you it is 033614625 We know August is the 8th month. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So the code for August is nothing but 2. Avuna? So it is 02 or 2, however the way you want. Plus century code. So it is so simple. I told you it is 1900 to 1999. The code is 0. Am I right? So go with 0. Code is 0. Plus now 1947 అన్నాను కదా. సో ఫర్ లాస్ట్ 2 digits ఏమవుతుంది 47 ప్లస్ అండ్ దెన్ వాట్ నెంబర్ ఆఫ్ 4 multiples in 47. 4 multiples in 47 మీరు ఏం చేస్తారు, జస్ట్ డివైడ్ 47 యూజింగ్ 4. సో ఇట్ ఈస్ ఆబ్వియస్లీ 11s. am I right? So it is 11 and so it is 44 and then 3. So how many? 11 4 multiples. 11 4 multiples by 7. 11 4 multiples by 7. Now just add everything. 15 plus 2 it is 17 and 17 plus 47 64. 64 plus 11 which is 75. So 75 by 7. And so this is the final answer what you have got. And guys please don't cancel here. దీన్ని క్యాన్సల్ చేయొద్దండి. ఓకే, క్యాన్సలేషన్ అంటే 7 1s are 7. సో ఇది మీరు క్యాన్సల్ చేసినట్లయితే 7 1 7 7.7. ప్లీజ్ డోంట్ డూ క్యాన్సల్ హియర్. డూ ద డివిజన్ అండ్ జస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ ద రిమైండర్. సో డివిజన్ హియర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సో 75ని మీరు 7తో డివైడ్ చేసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ 7 10s 70 and what is the remainder? 5. So remainder is 5. I just need the remainder here which is 5. So in the brackets just write down it's a remainder. So this symbol indicates, it says that we haven't done any kind of cancellation here. See మనం ఏం చేసామంటే 75ని 7తో డివైడ్ చేసాం అండ్ రిమైండర్ రాసాం ఇక్కడ, అండ్ డివిజన్ చేసి రిమైండర్ రాసాము అని తెలియడానికి మీరు జస్ట్ ఆర్ అనే సింబల్ నోట్ చేసుకోవచ్చు. ప్లీజ్ డోంట్ డూ ఎనీ క్యాన్సలేషన్ హియర్. ఆల్రైట్, సో 5 అండ్ నౌ వీ నో దాట్ మండే. సో మనకు తెలిసింది ఏంటంటే మండే అంటే ఇట్ ఈస్ 1 ద డే కోడ్. am I right? మండే అంటే 1, ట్యూస్డే అంటే 2, వెన్స్డే అంటే 3,
Thursday ante 4 and 5 means Friday. That is what the code I have given. So answer is Friday. So ee particular number ni meer day code ki equate cheste you'll get the Friday. As we discussed calendars మనం చెప్పినట్టు August 15th 1947 or 15th August 1947 it was Friday అని చెప్పాను. So this is how you need to find out. And remember, whatever the procedure I have given to you, you have to store everything in your mind. Please don't write anything on the paper or something. Please don't waste your time. So just because we need to get the answer here as soon as possible. So it is easy for us to get the answer within this particular lesson. మీ ఎగ్జామినేషన్లో మీ క్యాలిక్యులేషన్ జస్ట్ ఈ 2 lines మాత్రమే ఉండాలి. సో దిస్ జస్ట్ లైక్ ఈ పర్టికులర్ పార్ట్లో మీరు ఏం చేశారు, వాల్యూస్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేశారు అండ్ హియర్ ఒక డివిజన్ చేసి రిమైండర్ తీసుకొచ్చారు. ఆ రిమైండర్ని డే కోడ్కి మీరు ఈక్వేట్ చేశారు. దాట్స్ ఇట్. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. సో దిస్ ఇస్ 15th August 1947. ఇది ఒక బేసిక్ క్వశ్చన్. బట్ వాట్ హ్యాపన్స్ ఇఫ్ ఇట్స్ అ లీప్ ఇయర్? దాట్స్ ద కండిషన్. Alright, now I'll tell you a procedure which you need to follow once again. So leap year లేదు కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు. లీప్ ఇయర్ వస్తే ఏం చేయాలి ఇలాంటి మెథడ్లో? It is so simple, just a small logic which you need to find out. Okay, so let me talk about leap year. What does mean by leap year? So leap year is so simple. So initially we had, మీకు just like 30 to 40 seconds description leap year గురించి మీరు తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది. Alright, don't worry, you're not going to get the questions on the leap year. I mean, leap year అంటే ఏంటి, ఎన్ని డేస్ ఉంటుంది, అలా మీకు ఏం క్వశ్చన్స్ రావు. But it's your responsibility to understand how to, how leap year works and how leap year got into existence. Alright, so simple. Let's talk about leap year. Brief description చూద్దాం. So leap year అంటే ఏంటి అని చూసారైతే, initially, so an year it consists of 365 days. మీరు స్టార్టింగ్లో మీరు చూసినట్లయితే 365 రోజులు అనేది మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాం ఒక ఇయర్కి. బట్ వేరాస్ ఆ 365 డేస్ 1 ఇయర్కి అనేది మీరు ఎలా అనేది చూశారు అంటే, జస్ట్ లైక్ సూర్యుని చుట్టూ, సో సన్ యొక్క earth revolves, revolution, am I right? So earth revolution, one revolution ante okasari, for example, let's talk about a sun and this is earth and it takes 365 days to revolve around the sun అని చెప్తాం. Am I right? This is what the consideration. So ఇది sun, ఇది earth అని తీసుకుంటే ఇలా తీసుకుంటాం 365 days. బట్ ఇనిషియల్గా అది 365 days 1 year అని చెప్పి మన యొక్క ancestors find out చేశారు. And later on they came to know that it is not exactly 365 days, it takes 365.25 days అనేది వాళ్ళు తెలుసుకున్నారు. సో ఇనిషియల్గా మనం ఏం చేస్తున్నాం, 365 days అని కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాం. అంటే ఈ సన్, ఈ ఎర్త్కి, మన భూమికి సూర్యుని చుట్టూ తిరగడానికి 365 days అవుతుంది. అదే మనం 1 yearగా కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాం. బట్ లేటర్ ఆన్ దే ఫౌండ్ అవుట్ ఇట్స్ నాట్ 365 days, ఇట్ యాక్చువల్లీ 365.25 days. బట్ ఎప్పుడైతే వీళ్ళకి ఇది 365.25 days అని తెలిసిందో, సో ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు మెన్షన్ 365.25. సో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే 365 ఫస్ట్ ఇయర్లో ఈ 0.25ని కట్ చేసి, అండ్ దెన్ సెకండ్ ఇయర్లో కూడా 0.25ని కట్ చేసి, అండ్ దెన్ థర్డ్ ఇయర్లో 0.25ని కట్ చేసి, సో ఫోర్త్ ఇయర్ ఏముంటుంది 365.25. సో ఈ 365 ఫోర్త్ ఇయర్ 365.25కి ఈ 3.25ని యాడ్ చేశారు, అంటే 0.75, విచ్ హ్యాస్ బికమ్ 366 days. సో ఎవ్రీ ఇయర్ అంటే ఫస్ట్ ఇయర్లో, సెకండ్ ఇయర్లో, థర్డ్ ఇయర్లో ఉన్న 0.25 అన్ని కట్ చేసి ఫోర్త్ ఇయర్లో యాడ్ చేస్తే అది 360 days వచ్చింది. సో దిస్ యాక్ట్స్ as a leap year. Alright, if I ask you what does mean by leap year, we always come up with 3 points. First point, it has an extra day. Am I right? So normal year consists of 365 days, but it consists of 366 days. And second point, it has, it falls on exactly February 29. So February lo oka extra day untundi. And third point మీరు చూసినట్లయితే it comes only once in 4 years. So this is the reason behind that, basic reason. So now it is 365.25 అనేది కట్ చేసి ఫస్ట్ ఇయర్లో, సెకండ్ ఇయర్లో, థర్డ్ ఇయర్లో, ఫోర్త్ ఇయర్లో యాడ్ చేశారు, విచ్ హాస్ బికమ్ 366 days. Now, so I hope you understand how leap year works. Now let's say మన ప్రాబ్లమ్స్లో లీప్ ఇయర్ వస్తే ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి, అసలు ఈ క్వశ్చన్ ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలంటే, సో రిమెంబర్ వెన్ ఎవర్ యూ గెట్ ద డేట్, లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 15th August 1947, ఇదే క్వశ్చన్ తీసుకుందాం ఎగ్జాంపుల్గా. ఈ 15th August 1947 వచ్చినప్పుడు మీరు చెక్ చేయాల్సింది ఏంటంటే లీప్ ఇయర్ కండిషన్ చెక్ చేయాలి. రిమెంబర్, లీప్ ఇయర్ కండిషన్ చెక్ చేయాలి. సో లీప్ ఇయర్ కండిషన్ నో అయినప్పుడు, రిమెంబర్ లీప్ ఇయర్ నో అయినప్పుడు, సో రెగ్యులర్ మెథడ్. So regular method ante so simple. Now what we have done, so given date plus month code plus century code, so regular method మీరు ఫాలో అయిపోవచ్చు లీప్ ఇయర్ కాదు అన్నప్పుడు. బట్ లెట్స్ సే ఇది లీప్ ఇయర్ అయింది అన్నప్పుడు మీరు చెక్ చేయాల్సింది ఏంటి, లెట్స్ సే ఇఫ్ ఇట్స్ అ లీప్ ఇయర్, వన్స్ అగైన్ యూ నీడ్ టు చెక్ another condition here. సో ఆ కండిషన్ ఏంటి అంటే మీరు చెక్ చేయాల్సింది whether that given particular day is between
జనవరి 1st నుండి ఫెబ్ 29 లోపల ఉందా ఆ పర్టికులర్ డేట్ అనేది, Jan 21st నుండి February 29th లోపల ఉందా, లేదు మార్చ్ 1st నుండి December 31st లోపల ఉందా అనే కండిషన్ వరకు మీరు చెక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఐ రిపీట్, సో ఫస్ట్ ఏ ఇయర్ అయినా మీరు చెక్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్ లీప్ ఇయర్ కాదా అనేది చెక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. లీప్ ఇయర్ నో అన్నప్పుడు ఏం చేయాల్సిందే, రెగ్యులర్ మెథడ్లో మీరు వెళ్ళిపోవచ్చు. జస్ట్ ద ప్రొసీజర్ వాట్ ఐ హ్యావ్ గివెన్. ఇఫ్ ఇట్స్ అ లీప్ ఇయర్ దెన్ మీరు చెక్ చేయాల్సిందంటే వన్స్ అగైన్ Jan 1st నుండి Feb 29th లోపల ఈ పర్టికులర్ డేట్ ఉందా, లేదు March 1st నుండి December 31st లోపల ఉందా అనేది మీరు చెక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. దెన్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ అని చెప్పి మీరు నన్ను అడిగారంటే, యూజువల్గా లీప్ ఇయర్ అంటే మనం Jan 1st నుంచి కన్సిడర్ చేస్తాం, కాదు లీప్ ఇయర్ అనేది March 1st అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. జస్ట్ బికాస్ ఆ పర్టికులర్ డే అనేది మనకు February 29th లో మాత్రమే యాడ్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు నియరెస్ట్ లీప్ ఇయర్ ఏది అని మీరు చూసినట్లయితే 2016 is going to be a leap year. It's a leap year. And next మనం చూసినట్లయితే 2020 is going to be the leap year. ఆల్ రైట్, సో ఈ పర్టికులర్ విషయానికి మనకు వస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను 16 Jan 2016 అనే డేట్ని మనం ఎలా సాల్వ్ చేయాలి, లెట్స్ సే 16 March 2016 అనేది ఎలా సాల్వ్ చేయాలనేది మీరు తెలుసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు లీప్ ఇయర్ ఎస్ అని చెక్ చేశారంటే ఎస్ లీప్ ఇయర్ ఎస్. సో లీప్ ఇయర్ కండిషన్ ఎలా చెక్ చేయాలి అనేది మనం నేర్చుకోవాలి ఫస్ట్ థింగ్. అది డిస్కస్ చేసిన తర్వాత ఈ 2 పార్ట్స్ మనం డిస్కస్ చేయొచ్చు. సో లీప్ ఇయర్ కండిషన్ మీరు ఎలా చెక్ చేస్తారంటే, రిమెంబర్ ఆల్ ద 4 మల్టిపుల్స్ ఆర్ లీప్ ఇయర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 all the 4 multiples are leap years. But all the century years are not leap years. Ante for example ఇప్పుడు all the 4 multiples leap years అంటే ఏమవుతుంది, 4, 8, 12 16, 20, 24, 28, 32 it goes on, ఇవన్నీ లీప్ ఇయర్స్. బట్ సెంచురీ ఇయర్స్ అన్ని సెంచురీ ఇయర్స్ లీప్ ఇయర్స్ కాదు. అంటే సెంచురీ ఇయర్స్ అంటే ఏంటి, సో సింపుల్, ద ఇయర్ దట్ ఎండ్స్ విత్ 00. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1000, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2200, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2000. సో ఇవన్నీ వీటిని ఏమంటారంటే సెంచురీ ఇయర్స్ అంటారు. ఒక పర్టికులర్ ఇయర్ 00తో ఎండ్ అయితే 100 ఇస్ అ సెంచురీ ఇయర్, 200 ఇస్ అ సెంచురీ ఇయర్, 300 ఇస్ అ సెంచురీ ఇయర్, ఇలా ఇది వెళ్తూ ఉంటుంది, అవునా. సో 4 అనేది ఈవెన్ దో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100 అనేది ఈవెన్ దో ఇట్ ఇస్ డివిజిబుల్ బై 4. యూజువల్గా లీప్ ఇయర్ కండిషన్ అయితే 4తో డివైడ్ అయితే మనం లీప్ ఇయర్ అని చెప్తాం, అది అలా కాదు. సో యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ క్లియర్లీ. అన్ని 4తో డివిజిబుల్ అయ్యే ఇయర్స్ అన్ని లీప్ ఇయర్స్ కావు. ఓకే, ఫస్ట్ పాయింట్, 4 మల్టిపుల్స్ అన్ని లీప్ ఇయర్సే. బట్ అట్ ద సేమ్ టైం సెంచురీ ఇయర్స్ వచ్చేంత వరకు మనకి ఇంకొక కండిషన్ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100 అనే ఇయర్ మీరు తీసుకుందాం, అండ్ ఇయర్ 200 తీసుకుందాం, ఇయర్ 300 తీసుకుందాం, ఇయర్ 400 తీసుకుందాం. 100 is divisible by 4. So, but it is not a leap year. 200 is divisible by 4, but it's not a leap year. 300 is divisible by 4, it's not a leap year. So, century years వచ్చేసరికి మీరు ఏం చెక్ చేయాలి అంటే 4తో చెక్ చేయకూడదు, మీరు 400తో చెక్ చేయాలి. 400తో కండిషన్ చెక్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు ఇయర్ 1200 సెంచురీ ఇదొక లీప్ ఇయరా కాదని చెక్ చేస్తే ప్లీజ్ డోంట్ డివైడ్ ఇట్ బై 4తో డివైడ్ చేయదు, జస్ట్ బికాస్ ఇట్స్ అ సెంచురీ ఇయర్. సెంచురీ ఇయర్ అంటే 00 ఎండింగ్ ఇయర్. 00 ఎండింగ్ ఇయర్ని మీరు దేంతో చెక్ చేయాలంటే 400తో చెక్ చేయాలి. సో ఇట్ ఇస్ 400 3s are 1200. సో ఇట్ ఈస్ ఆబ్వియస్లీ 0. ఇట్స్ అ లీప్ ఇయర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇయర్ 1300 తీసుకుందాం. 1300 లీప్ ఇయర్ అంటే మీరు 4తో డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ 0నే వస్తుంది. బట్ డోంట్ డూ దట్. 00 ఎండింగ్ కాబట్టి మీరు 400తో చేయాలి. 400తో చేసినప్పుడు ఏమొస్తుంది, 400 3s are 1200, రిమైండర్ ఎంత 100. ట్రై టు అండర్స్టాండ్, ఇయర్ 1300 ఇస్ నాట్ అ లీప్ ఇయర్. సో నార్మల్ ఇయర్స్ అయితే లాస్ట్ 2 డిజిట్స్ని మీరు 4తో డివైడ్ చేస్తే సరిపోతుంది. సెంచురీ ఇయర్స్ అంటే ఎస్పెషలీ సెంచురీ ఇయర్స్ అన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీరు 400తో డివైడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2000 ఇస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. 2000 ఇయర్ అనేది 4తో డివైడ్ చేయదని 400తో చేయండి. ఎస్, 400 into 5 2000, ఇట్స్ అ లీప్ ఇయర్. బట్ ఇయర్ 2100 తీసుకుందాం, 2100, ఇట్ ఈస్ డివిజిబుల్ బై 4, బట్ స్టిల్ ఇట్స్ నాట్ ఎ లీప్ ఇయర్. ఎందుకంటే 00 ఎండింగ్ ఇయర్ అయితే మనం 400తో డివైడ్ చేయాలి. 400తో మీరు డివైడ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీకు 100 అనే రిమైండర్ వస్తుంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ లీప్ ఇయర్. ఆల్రైట్, సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ డీల్ విత్ ద లీప్ ఇయర్. నా సో లీప్ ఇయర్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలని చెప్పి మనం చూసాం కదా. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే, సో లీప్ ఇయర్ చెక్ చేశారు. సో లీప్ ఇయర్ ఎస్ అనే కండిషన్ వచ్చిందని తీసుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో లీప్ ఇయర్ ఎస్ అనే కండిషన్ చెక్ చేశారు అంటే మీరు నెక్స్ట్ కండిషన్ చెక్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఇచ్చిన ఆ డేట్ Jan 1st నుండి February 29 లోపల ఉందా, లేదు March 1st నుండి December 1st లోపల ఉందా అనేది మీరు చెక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో టెక్నికలీ లీప్ ఇయర్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ March 1st. మీరు 2016 ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇందాక చెప్పాను మీకు. మీరు 2016 Jan క్యాలెండర్ తీసుకున్నా, 2015 Jan క్యాలెండర్ తీసుకున్నా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా అంటే
2016లో జనవరిలో మీరు ఎన్ని డేస్ ఉంటుందంటే 31 డేస్ ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైం 2015 క్యాలెండర్లో జనవరి ఎన్ని డేస్ ఉంటుందంటే 31 డేస్ ఉంటుంది. సో టోటల్ కౌంట్ అనేది సేమ్ ఉంటుంది. బట్ మీకు క్యాలెండర్ డిఫరెన్స్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే మీరు Jan 1st నుండి March 1st దాకా లీప్ ఇయర్లో ఎన్ని డేస్ ఉన్నాయి, Jan 1st నుండి March 1st దాకా నాన్ లీప్ ఇయర్లో ఎన్ని డేస్ ఉన్నాయని చూసినప్పుడు టోటల్ కౌంట్ చేంజ్ అవుతుంది. సో టెక్నికలీ లీప్ ఇయర్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ March 1st ఆన్వర్డ్స్. సో ఎప్పుడైతే మీకు లీప్ ఇయర్ అయ్యింది, ఇయర్ లీప్ ఇయర్ అయ్యింది, డేట్ Jan 1st నుండి Feb 29 దాకా ఉందో మీకు వచ్చిన ఆన్సర్ని యూ హ్యావ్ టు డూ -1. మీకు వచ్చిన ఆన్సర్ని యూ హ్యావ్ టు డూ -1. ఇఫ్ ద గివెన్ డేట్ ఇస్ ఇన్ బిట్వీన్ March 1st to December 31st, నో నీడ్ టు డూ ఎనీథింగ్, జస్ట్ గో హెడ్ యాజ్ ఇట్ ఇస్. ఆల్రైట్, దీనికి నేను ఎగ్జాంపుల్స్ ఇప్పుడు మీకు చెప్తాను. లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ నేను 2 డేట్స్ తీసుకుంటాను ఇప్పుడు. లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ సి 1st Jan 2000. 1st Jan 2000 తీసుకుందాం. అండ్ దెన్ అనదర్ డేట్ విచ్ ఇస్ 1st March 2000. ఆల్రైట్, వాట్స్ ద డిఫరెన్స్ అనేది మనం ఇప్పుడు చెక్ చేద్దాం. నా ఇది మీరు చూసినట్లయితే ఇది ఫస్ట్ స్లాట్లో ఉంది. అంటే Jan 1st నుండి February 29 దాకా ఇది ఉంది. ఇదేంటంటే March 1st నుండి December 31st మధ్యలో ఒక డేట్ ఇది. ఆల్రైట్, మీకు ఇంకా కన్ఫ్యూజన్ వద్దు అనుకుంటే మీరు 5 చేసుకోవచ్చు. Alright, 5th Jan 2000 and 5th March 2000. Alright, now first thing, just check whether the given year is a leap year or not. Obviously it's a leap year ఎందుకంటే it's a century ending year. So century ending year అంటే I need to divide this year using 400. Am I right? So it is 5/2000 and it's done. Yes, it's a leap year. So don't divide it with 4. Alright, now what should we do? Let's start with, so 5th Jan 2000 ఏ డేట్లో వస్తుంది? వాట్ వాస్ ద డే ఆన్ 5th Jan 2000? సో ఇన్ సచ్ కేస్ ఇది మీరు ఎలా సర్చ్ చేస్తారంటే గివెన్ డేట్ విచ్ ఇస్ 5, గివెన్ డేట్ 5 ప్లస్ మంత్ కోడ్. సో మంత్ కోడ్ ఆఫ్ Jan it is 00. Am I right? 033, that's what I said. So 00 ప్లస్ సెంచరీ కోడ్ 2000 మీకు ఏం చెప్పాను? ఇట్ ఇస్ 06. Am I right? So 2000 నుండి 2099 వరకు ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 6. దెన్ ప్లస్ లాస్ట్ 2 digits ఆఫ్ ద గివెన్ ఇయర్. ఈ క్వశ్చన్ మీకు వచ్చి ఉంటుంది. లాస్ట్ 2 digits 00, నో చేంజెస్ అట్ ఆల్. ప్లస్ ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ మీ యొక్క క్వశ్చన్స్ అన్నింటినీ సాల్వ్ చేస్తుంది. మీ మైండ్లో రన్ అయ్యే క్వశ్చన్స్ అన్నింటినీ ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేస్తుంది. సో గివెన్ డేట్ 5, Jan కోడ్ 00 అండ్ దెన్ ఇట్ ఇస్ 06 ఏంటంటే సెంచరీ కోడ్. లాస్ట్ 2 digits ఇక్కడ 00 ఏం లేదు. అండ్ దెన్ 00 4 multiples ఉంటాయి అంటే నో 4 multiples at all. 00 just by 7. That's it. No change at all. Am I right? Now, so which is 5 plus 6 అంటే మీ అన్ని జీరోస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. 5 plus 6 మీరు చూసినట్లయితే 11/7 and 11/7 what's the remainder? 11/7 the remainder is 4. 11/7 the remainder is 4. But so as I told you, ఒకవేళ Jan 1st నుండి February 29th లోపల డేట్ ఉంటే యూ హ్యావ్ టు డూ -1. సో మీరు ఇలా ఈ పర్టికులర్ మెథడ్లో మీరు చేసినప్పుడు 4 అనే ఆన్సర్ రిమైండర్ మీకు వస్తుంది. 4 అనే ఆన్సర్ మీకు వచ్చిందంటే యాజ్ యూజువల్ ఏముంటుంది? ఇట్స్ థర్స్డే. బట్ మీ క్యాలెండర్ చెక్ చేసి ఇది థర్స్డే ఉండదు ఈ పర్టికులర్, ఎందుకంటే ఇది లీప్ ఇయర్ కేసు ఉంది. అట్ ద సేమ్ టైం ఇదేమో 1st Jan నుండి Feb 29th Feb అనే కేసులో ఉంది. సో ఇన్ సచ్ కేస్ యూ హ్యావ్ టు డూ -1 విచ్ ఇస్, సో రిమైండర్ ఏదైతే మీకు వస్తుందో దానికి మీరు -1 చేయాలి. దానికి మీరు -1 చేస్తే యూ గెట్ ద రిమైండర్ as 3. సో 3 is obviously Wednesday. మీరు క్యాలెండర్ చెక్ చేసినట్టయితే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి Wednesday, ఇట్ ఈస్ నాట్ Thursday. Alright, now let's see how this works. Guys, it is so simple. It's March. Am I right? It's March and at the same time ఇది 1st March నుండి లీప్ ఇయర్ కేసు ఇది. అట్ ద సేమ్ టైం 1st March నుండి December 31st లోపల ఉండే కేసు. Here no need to do -1, just go ahead as it is. Now let's do this. It's going to be 05. So 05 is the given date and March obviously 0336. And what is the March? It is 3. The code is 3. Am I right? For March it is code 3 plus century, same thing here. Century code it is 06 plus last 2 digits 00 plus last 2, number of 4 multiples in the last 2 digits of given year, it is 00 by 7. Now just add all the things here. 5 plus 3 it is 8. And obvious 5 plus 3 it is 8 and 8 plus 6 it is 14. So 14/7 and the answer is here reminder is 0 means Sunday. No need to change anything. Please don't do -1 here just because it's a leap year condition and leap year condition లో ఇది మీరు చూసినట్లయితే మన సెకండ్ స్లాట్ లో ఉంది. అంటే 1st March నుండి December 31st March లోపల ఉంది కాబట్టి don't do -1, just leave as it is. So Sunday's answer.
ఆల్రైట్. సో ఫ్రమ్ దిస్ వాట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు సే ఇస్ ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో మీరు చెక్ చేయాల్సింది ఏంటంటే లీప్ ఇయరా కాదా. లీప్ ఇయర్ అయింది అంటే లీప్ ఇయర్ కాలేదు అంటే నో నీడ్ టు డూ ఎనీథింగ్, జస్ట్ ఫాలో ద ప్రొసీజర్ వాట్ ఎవర్ ఐ సెడ్. సో గివెన్ డేట్ ప్లస్ సెంచరీ కోడ్ ప్లస్ మంత్ కోడ్ ప్లస్ లాస్ట్ 2 digits of the given year plus a number of 4 multiples in the last 2 digits of the given year by 7. Whatever the remainder you get, just convert into day and then put the answer. Now if it's a leap year you need to check one thing. A leap year lo entante first year మీరు చెక్ చేసేటప్పుడు సెంచరీ ఇయర్ కాదు అంటే just divided by 4 and just check. If it's a century year last 2 digits 00 అయింది అంటే you have to divide it by 400 and you need to understand whether it's a leap year or not. So 2000 కాబట్టి I've divided it by 400 and I know it's a leap year. ఫ్యాంటాస్టిక్. సో లీప్ ఇయర్ నేను తెలుసుకున్న తర్వాత నేను చెక్ చేయాల్సిన కండిషన్ ఏంటంటే 1st January నుండి February 29th వరకు ఉందా డేట్స్, లేదంటే 1st March నుండి December 31st వరకు ఉందా అని చెప్పి. సో హియర్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఐ నో ఇట్స్ 1st January to 29th February మధ్యలో ఉంది కాబట్టి డెఫినెట్లీ వాట్ ఎవర్ ద రిమైండర్ ఐ గెట్ ఐ నీడ్ టు సబ్ట్రాక్ట్ మై 1 from that so that I'll get the answer. If it is from 1st March to December 31st, no need to change any, just proceed as it is. Alright, I hope you understand how this works. Now the next question, the next concept, calendars lone inko konni rendu moodu chinna concepts unnai which you need to find out. Let's see, today is actually today is Tuesday, but nenu just today is Monday. See, don't ask me sir today is not Monday, but just for an assumption my exams ila vastundi, today is Monday. So what will be the day after today is Monday, full stop. What will be the day after, let's say 40 days? What will be the day after 40 days? Okay, today is Monday. What will be the day after 40 days? It is so simple. See, today Monday, 40 days తర్వాత ఏంటి అంటే in the sense కౌంట్ డౌన్ ఈ రోజు నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది. మండే అనేది 1, ట్యూస్డే అనేది 2, ఇలా వెళ్తుంది 40 days తర్వాత ఏంటి అని. సో రిమెంబర్ ఆఫ్టర్ 40 days అంటే రిమెంబర్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ 41st డే. 40th డే మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, 41st డే మాత్రమే మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆల్రైట్, సో ఆఫ్టర్ 40 days అంటే 41st డే ఏమొస్తుందని చెప్పి. ఇన్ సచ్ కేస్ ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. సో just write down 40 and we know that 1 week 7 days. For example, ee roju Monday ante after 7 days it's going to be Monday once again. So ee roju Tuesday ante after 7 days. So 7 days tarvata days anedi meeku repeat avutundi. For example, day 1 anedi Monday ante day 8 anedi kuda Monday vastundi. Day 1 anedi Tuesday ante day 8 kuda, for example day 2 Tuesday ante day 9 plus 7, day 9 kuda Tuesday ne. So plus 7 chese ade vastundi. In such case 740. So 7 excuse me, so 7 5s are 35. So what's the remainder here? 5. So if you observe రిమైండర్ ఎంత 5 కదా. సో మండే మనం స్టార్ట్ చేసాం కౌంట్ డౌన్. సో మండే డే 1 అంటే డే 1 మండే. సో డే 2 ఏమవుతుంది? ఇట్ ఇస్ ట్యూస్డే. డే 3 ఏమవుతుంది? ఇట్ ఇస్ వెన్స్డే. డే 4 ఏమవుతుంది? థర్స్డే. డే 5 ఏమవుతుంది? ఫ్రైడే. అండ్ దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్. సో 5 వచ్చింది కాబట్టి జస్ట్ రిలేటెడ్ టు డే 5. ఆల్ రైట్, ఐ రిపీట్ ఇట్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్. ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ లాజిక్. లెట్స్ సే all right, let's see another question. Today is Wednesday. Today is Wednesday. What will be the day after 110 days? After 110 days. Today is Wednesday. 110 days. 110 days తర్వాత ఏం డే అని చెప్పి మిమ్మల్ని అడుగుతారు. సో సింపుల్, జస్ట్ రిమెంబర్ డే 1 ఏంటి కౌంట్ డౌన్ ఈ రోజు నుంచి. Hello everyone, good
afternoon. Welcome to Aptitude Foundation course presented by APSSTC. In the earlier session, we were discussing what is meant by a multiple, what is meant by a factor, and what is meant by highest common factor, and then least common multiple. So we started with the factors, and then we understood how it works. And I told you, like, in a table, let's say for example, in a 2 table, 2 into 1 it is 2, 2 into 2 it is 4. The LHS, the elements which are in the left hand side of the table, which are nothing but the factors, and the elements which are in the right hand side, those are the multiples. And we have discussed, how highest common factor HCF works and how, GCD method works. And in this class we are going to discuss how least common multiple works, LCM, how it works, and what are the types of questions that you'll get it in the examination. My exams lo me any types of questions LCM మీద వస్తాయి అవన్నీ questions ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేద్దాం. Let's see the first question. Find the LCM of 42, 63, 231. It's a very basic question. I repeat the question. Find the LCM of 42, 63, 231. LCM of 42, 63 and then 231. All right. Now this is a very basic question. Inside, see here, we can do it in two different ways. Either we can go with the combined factorization method. Factorization method meeku already explain chesanu how it works. Either we can go with the factorization method. Or else we can individual ga factorize chesi 42 ni and then 63 ni and then 231 ni individual ga factors chesi meer map cheskunna fine. Ledu combined ga factorize cheskunna okay. So for this kind of numbers, 42, 63, 231 ikkada numbers meer chusinattlaite. So 231 we don't know exactly which number to start with. So it is better if we go with the individual factorization method. Let's say for example, let's factorize 42. First 42 ni factorize cheddam and then let's factorize 63 and then let's factorize 231. All right, now so I'm going to start the factorization method for 42. It's like 2 and it is like 21 and then 3 and then 7. Fantastic. Now what are the factors here? 2 into 3 into 7. These are the factors of 42. All right, keep it aside. Now let's factorize 63. So 3 it is easy and then it is 3 into 21 and then once again 3, 7, which is once again 3 into 3 into 7. These are the factors of 63. Now let's factorize 231. This factorize chese chudam, like how it goes. And then see here it is 231. Now we need to check whether, see 231 is absolutely not divisible by 2. And so we should look for another number. What's the next number? Probably 3. Let's try and check. It's like 231, probably 3 and 3 7s are 21. Am I right? And then 2 and then 1 and once again. So 377 and fantastic. Once again it's like, yes, so it is divisible by 3. Let's start with 3. So 3 and here the number is 77. So 77 into 3, which is something but 231. Good. Now if you observe, so 77, it is easy for me. Let me start with 7 and then it is 11. So what are the factors? 3 into 11, 7 into 11. All right, now I have factors for 42, I have factors for 63 and then I have factors for 231 as well. Now, so ఈ factors ని ఎలా రాసుకుంటున్నానంటే first thing 2 into 3 into 7 అని రాసుకుంటున్నాను and then 3 into 7 and then finally it is 3 into 7 into 11. All right, now so దీంట్లో మనం చెక్ చేసినట్లయితే let's see దీన్ని ఇంకొంచెం చేంజ్ చేసుకుంటే it is like 2 into 3 into 7. Good. And here it is 3 square into 7 and then here it's like 3 into 7 into 11. So దీన్ని నేను మీకు అర్థమయ్యేటట్టు మళ్ళీ ఇంకొక లైన్లో రాశాను. సో 2 into 3 into 7 and then ఇది 3 square into 7 and then 3 into 7 into 11. Okay, now guys just consider all the 3 and just check write down all the factors. అన్ని factors మీరు రాసినట్లయితే we have 2 and then we have 3 and then we have 7 and then we have 11. వీటన్నిటిలో ఉన్న ఫ్యాక్టర్స్ మొత్తం మీరు సెపరేట్గా నోట్ చేసుకోండి. వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ దేర్? 2 and then 3 and then 7 and then 11. Now so 2 యొక్క హైయెస్ట్ పవర్ మీరు చెక్ చేసినట్లయితే 3 ఫ్యాక్టర్స్లో 2 ఒక ప్లేస్లో మాత్రమే ఉంది. సో లీవ్ 2 యాజ్ ఇట్ ఇస్ and then మీరు ఈ ప్లేస్లో చూసినట్లయితే we have 3 in the first and then 3 square in the second and 3 in the last. Probably I'm going to consider 3 square just because in order to take the LCM I just consider the highest power of 3, which is something with 3 square. And then మీరు చూసినట్లయితే 7 is there in 7 మాత్రమే ఇక్కడ 7 power 1, this is 7 power 1 and this is 7 power 1, no changes at all. So here it is finally. Now it is obviously 2 into 3 square is 9 and which is nothing but 7 into 11. Okay, now 2 9 which is nothing but 18 and which is 77.
Alright, so 18 into 77, if you multiply, which is nothing but 1386 is your final answer. So 1386 acts as the LCM of 42, 63 and then 231. Now let's see the next question. Find the LCM of 305, 406, 507. I repeat the question. Find the LCM of 305, 406, 507. Alright guys, see, if you look at this kind of questions, the LCM find out cheyalante, we need to understand, so with which number this 305 is divisible, and with, and so 305 is divided by which number, and 406 is divisible by what, and 507 is divisible by what. And see, this is a question mark, just because, so once again, individual factorization method me తీసుకున్నట్లయితే, let's say 305 and then 406 and then 507. Alright, if you ask me, is this easy for us to do the individual factorization here? Of course it is no, it's going to be hard, just because 305 is okay, we can start with 5 and we can divide and go ahead, and 406 is okay, we can we can start with 2 and then divide. And if we talk about 507, see, we don't know with which number 507 is divisible. Alright, so usually divisibility conditions అనేది ఎలా స్టార్ట్ అవుతుందంటే, when it comes to factorization method, we start with 2. Okay, 2 తో చెక్ చేస్తాం, and then if not 2, then with 3, if not with 3, and then with 5, not 4, just because 4 once again is the multiple of 2 kabatti, we start with 5, and 5 if not 6 kaadu, we'll check with 7. This is how it goes on. So ఈ particular factorization method అనేది it's time taking, individually ఒక్కొక్క నెంబర్ని ఫ్యాక్టరైజ్ చేసి ఆన్సర్ తీసుకురావడం. ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఈ 305, 406, 507 నెంబర్ చూసారు అంటే ఒక నెంబర్తో ఇవన్నీ డివైడ్ అవుతాయా అని మీరు తెలుసుకోవడానికి ఇట్ టేక్స్ టైమ్. బట్ వేర్ యాజ్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ we will not be having that much time to research all these things. In such case, have to solve these type of question, and we know that we need to find out the LCM of 305, 406 and 507. Let's look at the options once. ఒకసారి మీరు ఆప్షన్స్ చూసినట్లయితే 62781810 and then 62781800 and then 62781810 and then 62781820 and then 62781840. These are the options. And guys, I'm going to give you a shortcut here. It's a kind of technique, it's called as the digit sum technique. Alright, this digit sum technique you can utilize, you can implement only when you have the options. Option ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఈ particular technique ని మీరు యూస్ చేయగలుగుతారు. Let's say if it's a fill in the blanks, not possible. But most probably whatever the questions that we are going to get in the aptitude examination, it's going to be MCQ. నేను మీకు ఫస్ట్ క్లాస్లో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను what is my MCQ. MCQ is nothing but multiple choice questions. So most of the questions, not most of the questions, so questions usually in aptitude, they ask you to solve multiple choice questions. Very rarely, and very rare, like ఎప్పుడైనా మీకు 1-2 questions కానీ fill in the blanks, in the sense options లేకుండా fill in the blanks ఇవ్వచ్చు, but that is not frequently asked. MCQ is a frequently asked type of questions. Now how we are going to solve this kind of question? It is so simple. Now I need to find out LCM of 305, 406, 507. This is what my question. Now in order to find out the LCM for this type of numbers which are having 3 digits, usually I need to check. Let's see, మీకు ఈ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసే ముందు ఐమ్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ షార్ట్ ఇంకొక చిన్న క్వశ్చన్ మిమ్మల్ని చెప్తే, సో LCM ఆఫ్ 6, 7, 8 అని చెప్పి తీసుకుంటాను. Let's see LCM of 6, 7, 8. Guys, if you see, these are like almost like I cannot say exactly co-prime, but these numbers next to next numbers, am I right? So 6, 7. So ఇంకా దీన్ని సింపుల్గా చేయాలంటే forget about this 8. Let's talk about 6 and 7. If I ask you what is the LCM of 6 and 7, obviously they are co-primes. Co-primes అని చూసారు అంటే, see 1 తప్ప ఇంకా ఏ నెంబర్ వాటికి కామన్ ఫ్యాక్టర్స్గా ఉండవు. 6కి చూసినట్లయితే 2 into 3, 1 into 2 into 3. 7ని మీరు చూసినట్లయితే 1 into 7. సో 2 నెంబర్స్కి కామన్ ఫ్యాక్టర్ చూసారంటే 1. సో ఆబ్వియస్లీ కోప్రైమ్. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో LCM మీరు చేయడానికి మీరు ఏం చేస్తారంటే, దీని ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్ మీరు యూస్ చేయరు. సో LCM ఆఫ్ 6 and 7 మీరు ఎలా సాల్వ్ చేస్తారు? సింప్లీ 6 into 7 చేసేస్తారు, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 7 6 are 42. So LCM of 6 and 7 is obviously 42. Am I right? The same applies here. So LCM of 305, 406 and 507. So these 3 numbers, by observing these 3 numbers, see, those are like almost like a co-prime, whereas they don't have any common factors. It is not possible for us to factorize and do it. Okay, in such case, so ఎలా 6 and 7 కి మనకి డైరెక్ట్గా మల్టిపుల్ చేస్తామో, I'm going to execute the same thing here. 305 into 406 into 507. This is going to be the answer, LCM.
Alright, just because we don't have any common factors for 305, 406, 507, okay, I'm going to multiply 305 into 406 into 507. So how I'm going to do this? Since I have the options with me in order to get the answer, no need to multiply the entire thing. I'm going to teach you the, that digit sum technique. Just observe. Guys, we have 3, we have 0, we have 5. Alright, I request you to add all the digits. వీటిలో ఉన్న digits అన్నిటిని మీరు యాడ్ చేయండి. So which becomes 3 plus 0 plus 5. Alright, so let this multiplication symbol as it is, and then 4 plus 0 plus 6, and this as it is, and then 5 plus 0 plus 7. Alright, so ila add చేసుకున్నారంటే now if you observe, this becomes 8. 3 plus 0, it's 0. 3 plus 0, it's 3 plus 5, it is 8 into, and 4 plus 0 is obviously 4, and then plus 6, it is 10. Alright, then into, and then 5 plus 12 is obviously, so 5 plus 7 is obviously 12. So now 305 has become 8, 406 has become 10, 507 has become 12, just adding all the digits in that particular number. Alright, now, so then once again, we have to convert these numbers into single digit numbers. It is so simple. 8 into alane unnayi. So it is 10, which is the 2 digit number. Once again, we need to execute the digit sum technique, which is nothing but 1 plus 0 into, and this is 1 plus 2. Once again, digit sum. Alright, now it is 8 into 1 into 3. 8 into 1 into 3. So 8 into 1 into 3 is obviously 24. Now once again, this is a 2-digit number. So whenever you get to see 2-digit number, more than 1 digit, you have to do the addition of that particular digits. So 2 plus 4, it becomes 6 finally. Alright, so the digit sum when it comes to 305 into 406 into 507, obviously the answer is 6. Alright, now if you execute the same kind of technique for the options as well, if you need to check for which option you're getting the 6 as a digit sum. Ante ela? So simple. Look at the first option. The first option is 62781800. Am I right? The first option is 62781810. Let's see that. Let's do the digit sum method here. So which is nothing but, guys, if you observe, 6 plus 2 is obviously 8. 8 plus 7, 15. 15 plus 8, 23, 24, 32. 32. How this works? So I'm going to explain here. Digit sum. So 6 plus 2 plus 7 plus 8 plus 1 plus 8 plus 0 plus 0. I repeat, 6 plus 2 plus 7 plus 8 plus 1 plus 8 plus 0 plus 0. Alright, 6 plus 2, it is 8. 8 plus 7, it is 15. And 15 plus 8, it is obviously 23. 23 plus 1, 24. 24 plus 8, it's 32. 32 plus 0, 32. 32. So finally 32. And once again, see, as I told you, it's a digit sum. Digit sum in the sense, we are not supposed to get a 2-digit number. So try to reduce it as maximum as possible. Try to make it as a 1-digit number. Once again, I'm going to make it as 3 plus 2, which is 5. Alright, but the digit sum for 305 into 406 into 507 is 6, and here it is 5, obviously. Not option 1, eliminate option 1. Look at the option 2, 62781810. I repeat, 62781810. Now it is 6 plus 2 plus 7 plus 8 plus 1 plus 8 plus 0. 1 plus 0. 1 plus 0. Alright, so 6 plus 2, how much? 6 plus 2, it is 8. 8 plus 7, it's 15. 15 plus 8, it is 23. 24. 32. 33. Fantastic. 33. Alright, 33. So 33, 3 plus 3 మీరు చేసినట్టు digit sum once again execute చేసినట్టు 6. Alright, guys, this is going to be your answer. So digit sum అనేది, okay, you can ask me a question. Sir, మీ options లో digit sum చేసాం, and then first one 5 వచ్చింది, second one 6. Alright, now 6 to stop చేయదు. If you have any doubts, you can proceed and find out for third and fourth option as well. What is the fourth option? If you look at the screen, it's 6278. It is 62781820. I repeat, it is 62781820. Let's do the digit sum for this. So it is 6 plus 2 plus 7 plus 8 plus 1 plus 8 plus 2 plus 0. In such case, 6 plus 2, it is 8 plus 7, 15, 23, 24, 32, and then it's 2, 34. 34. So 34 ni manam digit sum cheste once again, add chese 3 plus 4, which becomes 7. Alright, 7. No. So our digit sum is 6. So it's not going to match.
Now let's go with the last option, which is 627818. What is that? 40 or 30? Let's check. What is that? It's 0.1840. The fourth option, the same thing here. 6 plus 2 plus 7 plus 8 plus 1 plus 8 plus 4 plus 0. Alright, I repeat. 6 plus 2 plus 7 plus 8 plus 1 plus 8 plus 4 plus 0. Whereas 6 plus 2 it is 8. 8 plus 7 15, 23, 24, 32, 32 plus 4 36. 32 plus 4 36, whereas 3 plus 6 it's obviously 9. సో మీరు చూసినట్లయితే మనం డిజిట్ సమ్ చేసాం. క్వశ్చన్లో 305 ఇంటూ 406 ఇంటూ 507కి మనం డిజిట్ సమ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇట్స్ మల్టిప్లికేషన్. యూ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ డిజిట్ సమ్ ఓన్లీ వెన్ వెన్ యూ హ్యావ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ కాంప్లెక్స్ మల్టిప్లికేషన్స్. మీరు చేసేటప్పుడు మాత్రమే ఈ డిజిట్ సమ్. అన్ని ఎల్సిఎమ్స్కి నేను చేయమని చెప్పట్లేదు. ఎప్పుడైతే మీరు మల్టిప్లికేషన్ చేస్తారో అండ్ ఆ మల్టిప్లికేషన్కి మీకు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయో అప్పుడు మాత్రమే ఈ డిజిట్ సమ్ అనేది మీకు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే వీ హ్యావ్ అ లాంగ్ మల్టిప్లికేషన్ విచ్ ఇస్ 305 ఇంటూ 406 ఇంటూ 507. దాన్ని మొత్తం నేను డిజిట్ సమ్ చేసి సింగిల్ డిజిట్కి తీసుకొచ్చాను, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 6. అండ్ రిమెంబర్, మీ ఆప్షన్స్లో కూడా ఏదైతే ఈ డిజిట్ సమ్ని 6ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తుందో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద ఆప్షన్. అండ్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ ఎ క్వశ్చన్, సార్ వాట్ ఇఫ్ మాకు 3 డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉండి ఆ 3 డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ లేక 4 డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ నాకు 6 అనే సమ్ని ఇస్తుందంటే నో, ఇవ్వదు. ఆల్రైట్, దిస్ ఇస్ హౌ దే క్రియేట్ ద క్వశ్చన్ పేపర్. నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్ దాట్. ఆల్రైట్, అండ్ or else if you can go with no last digit multiplication 5 into 6 into 7 మీరు చెక్ చేసి కూడా చేయొచ్చు. No need to worry at all, it is going to be easy. You can trust me. Alright, so ఈ 4 ఆప్షన్స్లో ఒక ఆప్షన్ మాత్రమే ఈ డిజిట్ సమ్ని సాటిస్ఫై అవుతుంది. దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద ఆప్షన్. అండ్ ఫర్ క్రాస్ చెకింగ్ యూ కెన్ జస్ట్ లైక్ యూజ్ యువర్ క్యాల్కులేటర్, యువర్ మొబైల్ ఫోన్స్, వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్, జస్ట్ మల్టిప్లై 305 into 406 into 507, you'll get the answer for sure. The same thing like 62781800. Alright, now let's see the next question. Find the least possible number which can be divided by 32, 36 and 40. I repeat, find the least possible number which is divisible by, what are those? 30, 32, 36 and 40. 32, 36 and 40. What are the least possible numbers? Find the least possible number which can be divisible by 32, 36, 40. So simple. Once again, you are going to find out LCM for this, nothing else. No need to break your head. It is just an LCM. Alright, so LCM, as I told you, these are like very simple numbers. You can go within a factorization method. If it is complex, then like we can have the alternate method. But for this particular number, let's start with 32 and then 2, probably 16, and then 2, it is 8, and then 2, it is 4, and then 2, it is simple, it's 2. So we know that 32 is 2 power 5. Alright, so instead of writing 2 into 2 into 2 into 2, right, I made it as 2 power 5. Now let's start with 36. So 2, and then here it is 18. Alright, now let's start with 2 again, and then 9, and then 3, and then 3. Here it's going to be 2 power 2 into 3 power 2. Now let's start with 40, and here it is 2, it's 20, 2, 10, 2, 5. Fantastic. Now it is 2 power 3 into 5. Alright, so how we are going to consider the LCM from this 3? It is so simple. Just write down all the factors here. If you write down all the factors, we have 2, and we have 3, and then we have 5. అంటే ఉన్న అన్ని ఫ్యాక్టర్స్ని రాసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఏవే ఫ్యాక్టర్స్, ఏ డిఫరెంట్ ఫ్యాక్టర్స్, యూనిక్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ నోట్ చేసుకోవాలి. సో అన్నిట్లో ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. 2 అనేది ఉంది, అండ్ దెన్ 3 సమ్వేర్, అండ్ దెన్ 5 సమ్వేర్. ఫ్యాంటాస్టిక్. నా సో ఈ 2 అనేది ఫ్యాక్టర్ ఉంది కాబట్టి ఇన్ సచ్ కేస్ 2 power 5, 2 power 2, 2 power 3, విచ్ ఇస్ హైయెస్ట్. ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఇస్ 2 power 5. ఆల్రైట్, నా 3కి ఇక్కడ హైయెస్ట్ ఫ్యాక్టర్ ఏముంది? ఇట్స్ లైక్ 3 power 2, and then 5 we don't have any highest, we have only 1 5. So the LCM here is 32 into, so 9 into 5, am I right? Which is 32 into 45, which is 32 into 45, and then probably this is nothing but 1440. This is how it works. This is the LCM of 32 and 36 and 40. I hope you understand. So simple. Now see, this is very easy question, but there's a reason behind why I'm asking you to solve this particular question. So ee oka question ee numbers ani close avvatledu, then continuation inkoka 2 questions unnai. That's why I've given this question. Now let's see the continuation. Find the least possible number of 5 digits which is divisible by 32, 36 and 40. So ippudu manam check chesindi endante it is just an LCM. Alright, LCM మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 1440. బట్
ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ మీరు చూసినట్లయితే ఫైండ్ ది లీస్ట్ పాసిబుల్ నంబర్ of 5 digits they are talking about. So they have given the number, least possible number of 5 digits which is divisible by 32, 36 and 40. Alright, how we are going to solve this? We know that the LCM of 32, 36 and 40 is 1440. This is LCM, we know. Now we need the 5 digits number. 5 digits number, least possible 5 digits number which is divisible by, అంటే 5 digit number కావాలి. ఇది 1440 అనేది LCM, బట్ 5 digit least possible numberని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు? ఐ మీన్ విచ్ ఇస్ డివిజిబుల్ బై. క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఒక 5 digit least possible number అది 32తోనే డివైడ్ అవ్వాలి, 36తోనే డివైడ్ అవ్వాలి, 40తోనే డివైడ్ అవ్వాలి. ఆల్రైట్, ఇన్ సచ్ కేస్ నా లెట్స్ కన్సిడర్ ద లీస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ 5 digits. 5 digit లీస్ట్ నెంబర్ అని కన్సిడర్ చేస్తే ఇట్స్ 10,000. am I right? సో లీస్ట్ పాసిబుల్ 3 digit నెంబర్ అని చూసినట్లయితే 100, లీస్ట్ పాసిబుల్ 2 digit నెంబర్ అని చూస్తే అది 10, లీస్ట్ పాసిబుల్ 4 digit నెంబర్ ఇట్స్ ఆబ్వియస్లీ 1000, లీస్ట్ పాసిబుల్ 5 digit నెంబర్ అంటే ఇట్ ఇస్ 10,000. ఆల్రైట్, నౌ ఐ హావ్ టేకెన్ 10,000. సో నౌ వాట్ ఈస్ ద LCM ఆఫ్ 32, 36 and 40? ఇట్స్ 1440. సో 1440. నా ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఈ 10,000 లీస్ట్ పాసిబుల్ 5 digit నెంబర్ని 1440తో డివైడ్ చేయండి. సో డివైడ్ చేసే ఇట్ సో సింపుల్, విచ్ ఇస్ 6. ఆల్రైట్, విచ్ ఇస్ 6 అండ్ హియర్ ఇట్ ఇస్ 8640. 1440 into 6, 8640. So the difference is going to be 1 and 10,000 kada, it's 1360. 1360. 1360. Done. Now just subtract this 1360 from 1440. The number that you're going to get is 80. Alright, I repeat the procedure. First question lo manam LCM of 32, 36 and 40 choosam, which is something but 1440. But now we are going to find out 5 digit least possible number. Ante 5 digits on a number which is divisible by 32 and 36 and 40 and it should be the least. So andukane nenu chestante first 5 digit number okati teeskuntunanu which is 10,000. I mean that's the least number, but that is not divisible by 32 and 36, 40. Just for reference I have taken 10,000 and I have divided this 10,000 with the help of 1440 and which gives us the remainder 1360. Now you need to subtract this 1360 from 1440, you'll get a number which is 80. Now your only concern here is just add this 80 to this 10,000. Just add this 80 to the 10,000 which comes 10,080. Now 10,080 is the number 10080 is the number 5 digit number and least number that is divisible by 32 and 36 and 40. అంటే 32 చేత 36 చేత 40 చేత 5 digit least number ఒక నెంబర్ డివైడ్ అవుతుందంటే అదే నెంబర్ ఇట్స్ లైక్ 10080. This is how it works. Alright, let's see the next question and it's a connecting question as well. Find the largest possible 4 digit number which is divisible by 32, 36, 40. అంటే ఒక 4 digit నెంబర్ తీసుకోవాలి. ఆ 4 digit నెంబర్ ఏమై ఉండాలంటే హైయెస్ట్ నెంబర్ అయి ఉండాలి. అట్ ద సేమ్ టైం ఐ మీన్ ఆ నెంబర్ 32తో 36తో 40తో డివైడ్ అవ్వాలి. మీరు అడగచ్చు సార్ 1440 తీసుకోవచ్చు కదా. నో 1440 ఇస్ జస్ట్ అ లీస్ట్ కామన్ మల్టిపుల్. వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే హైయెస్ట్ కామన్ మల్టిపుల్ 4 digit, హైయెస్ట్ కామన్ మల్టిపుల్ 4 digit మల్టిపుల్ అంటున్నారు. అంటే ఏంటి అంటే ఈ 1440 అనేది ఎల్సిఎంగా యాక్ట్ అవుతుంది, బట్ హైయెస్ట్ నెంబర్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు 4 digit అంటే ఫస్ట్ విల్ కన్సిడర్ హైయెస్ట్ 4 digit నెంబర్ అనేది ఏంటి అని మీరు చూసారు అంటే ఇట్స్ లైక్ 9999. లెట్స్ సే 2 digit హైయెస్ట్ నెంబర్ ఏమొస్తుంది, 2 digit లీస్ట్ నెంబర్ అనేది 10. 2 digit హైయెస్ట్ నెంబర్ అనేది మీరు చూసారంటే ఇట్స్ ఆబ్వియస్లీ 99. సేమ్ హియర్ 3 digits హైయెస్ట్ నెంబర్ అంటే 999. 4 digits highest number and say 9999 just because after that it starts with 10,000 which is 5 digit least number. Now it is so simple, I'm just going to divide this 4 digit highest number with the LCM which I know 1440. Now this gives me the same thing here, 6 times 8640 and the difference is going to be 1359. And the difference is going to be 1359. Okay, now just subtract 999 లో ఈ 1359 అనేది మీరు సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే which is 8640 which is nothing but the same number.
alright, which is nothing but the same number. So it is like ఇక్కడ ఏ నెంబర్ అయితే వస్తుందో అదే వస్తుంది. సో 1440 మీరు ఏం చేయాలంటే హైయెస్ట్ 4 డిజిట్ నెంబర్ తీసుకొని అందులో నుండి ఈ 1440 డివైడ్ చేసి డివైడ్ చేసినప్పుడు మీకు like 6 times it's like 8640, and I mean after the subtraction which we get 1359, and just subtract this 1359 from 9999, obviously you'll get 8640, and 8640 is the highest 4 digit number which is divisible by 32, 36 and 40. And for your kind information, ఈ మొత్తం ప్రాసెస్ మీరు ఫాలో అవ్వకపోయినా see 1440 ఈ నియరెస్ట్ నెంబర్ మీరు తీసుకుంటేనే క్లోజ్ అవుతుంది. బట్ ఎందుకు నేను నియరెస్ట్ నెంబర్ తీసుకోలేదంటే సమ్ టైమ్స్ మనకు డివిజన్ ప్రొలాంగ్ అవ్వచ్చు అని చెప్పి నేను అక్కడ తీసుకోలేదు. బట్ ఇక్కడ 1 స్టెప్లోనే డివిజన్ క్లోజ్ అయింది కాబట్టి మీకు ఇక్కడ ఏదైతే ఆన్సర్ ఉంటుందో ఇక్కడ అదే ఆన్సర్ ఉంటుంది. బట్ సమ్ టైమ్స్ డివిజన్ అనేది ప్రొలాంగ్ అవుతుంది. సో ఇన్ సచ్ కేస్ నేను ఈ నెంబర్ని తీసుకోలేను. ఆల్రైట్, సో ఒక స్టెప్లో క్లోజ్ చేశాను. సో ప్రాబబ్లీ అందరూ ఇది ఒకే స్టెప్లో క్లోజ్ చేయకపోవచ్చు. ఒకే స్టెప్లో డివిజన్ క్లోజ్ అయింది కాబట్టి మీకు ఈ 8640 2 times రిపీట్ అయింది. బట్ ఎనీవే ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఈజీ. లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Find the number of numbers lying between 1 and 1000 which are divisible by 6, 7 and 15. Alright, so find the number of numbers lying between 1 and 1000. So 1 ki 1000 ki మధ్యలో ఎన్ని numbers ఉన్నాయని చెక్ చేయాలి. Don't tell me it is like 998. But see, there is a condition behind that which is nothing but which are divisible by 6, 7, 15. Okay, so 1 నుండి, so the question is all about 1 నుండి 1000 మధ్యలో ఎన్ని నంబర్స్ 6 చేత 7 చేత అండ్ దెన్ 15 చేత డివిజిబుల్ అయ్యే నంబర్స్ ఉన్నాయి అనేది మనం చెక్ చేయాలి. సో 1 నుంచి 1000 మధ్యలో ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయి అంటే సో ఆబ్వియస్లీ 998 నెంబర్స్ ఉంది. బట్ డూ వీ వాంట్ దిస్? నో, 998 నెంబర్స్ అనేది కాదు, ఇది కూడా మన ఆప్షన్లో ఉంటుంది. ఈ 1 నుంచి 1000 మధ్యలో, ఆల్రైట్, 1 నుండి 1000 మధ్యలో ఈ 6 చేత 7 చేత 15 చేత డివిజిబుల్ అయ్యే నంబర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయనేది కావాలి. ఇన్ సచ్ కేస్ ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఎల్సిఎం ఆఫ్ 6, 7, 15. ఫస్ట్ ఈ 3 చేత డివిజిబుల్ అయ్యే నంబర్ ఏది అనేది మనం తెలుసుకుంటే దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం రిమైన్ నెంబర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో ఎల్సిఎం ఆఫ్ 6, 7, 15 ఇస్ ఆబ్వియస్లీ, సో లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్. So 6 ni ela rayachu, 2 into 3 అని రాయొచ్చు, 7 ni ela rayachu. So 7 can be written as like 1 into 7, nothing else. And then 15 which can be written as 3 into 5. Am I right? So ఇందులో నుంచి మీరు LCM తీస్తే see we have all the factors which are nothing but 2, 3, 5, 7. Alright. So 2, 3 and 5, 7. So try to understand, అన్నిటికీ పవర్స్ 1 ఉంది, ఇక్కడ హైయెస్ట్ పవర్స్ అనేది ఏం లేవు. సో నేను ఫస్ట్ థింగ్ 2, 3, 1, 7, 3, 5 వీటిలో ఉన్న ఫ్యాక్టర్స్ అన్నిటిని, యూనిక్ ఫ్యాక్టర్స్ అన్నిటిని ఇక్కడ రాసుకుంటున్నాను. విచ్ ఇస్ యూనిక్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్. వీటిలో ఉన్న ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏమని చూసారంటే 2 అనేది ఒక ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్, సో సపరేట్గా రాశాను. 3 అనేది ఒక ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్, 5 అనేది ఒక ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్, 7 అనేది ఒక ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్. ఫస్ట్ ఈ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ అని నోట్ చేసుకున్నాను. అండ్ 2 యొక్క హైయెస్ట్ పవర్ ఎక్కడని చెక్ చేయండి. 2 యొక్క హైయెస్ట్ పవర్ లేదు, వీ హ్యావ్ ఓన్లీ 1, 2. So obviously only 2. And 3 multiple times repeat ayindi, but still we have the highest power of 3 is just 1, and 5 just only 1 5, and 7 just only 1 7. So obviously 2 3s are 6, 6 5s are 30, and 30 into 7 which is nothing but 210. 30 into 7 which is nothing but 210. So the LCM of 6, 7, 15 is nothing but 210. 210. ఇప్పుడు 210 మల్టిపుల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయని మనం చెక్ చేస్తే see 210 అనేది ఫస్ట్ నెంబర్ LCM. అండ్ సో దీని మల్టిపుల్స్ అన్నీ కూడా రిమెంబర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి ఇప్పుడు 210 6తోను 7తోను 15తోను డివైడ్ అయింది అంటే 210 మల్టిపుల్స్ అన్నీ కూడా 6తోను 7తోను 15తోను మల్టిపుల్ అవుతుంది. ఆల్రైట్, సో 210 మల్టిపుల్స్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ? లెట్స్ సీ ఇట్స్ లైక్ 420. am I right? And then 630 probably, and then 840. సో ఈ 4 నెంబర్స్ 6, 7, 15 చేత డివైడ్ అవుతున్నాయి. అట్ ద సేమ్ టైం 1 నుండి 1000కి మధ్యలో ఉన్న నెంబర్స్ ఇవే. సో ఆన్సర్ ఇస్ 4. ఆ 4 నెంబర్స్ ఏవేవి అని చెక్ చేస్తే 210, 420, 630 and then 840. So final answer is going to be 4. Alright, let's see the next question. 3 bells in a temple toll at the interval of 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds individually. So 3 bells ఉన్నాయి. ఆ 3 bells ఎలా మోగుతుందంటే ఫస్ట్ బెల్ ప్రతి 48 సెకండ్స్కి ఒకసారి మోగుతుంది. అండ్ దెన్ సెకండ్ బెల్ మీరు చూసినట్లయితే 72 సెకండ్స్కి ఒకసారి ఇంకొక బెల్ మోగుతుంది. అండ్ 108 సెకండ్స్కి ఒకసారి థర్డ్ బెల్ మోగుతుంది. టోల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మోగడం. ఓకే, ఫుల్ స్టాప్. ఇఫ్ దే హ్యావ్ టోల్డ్ టుగెదర్ అట్ 6 AM, సో పొద్దున 6 o'clock ఇవన్నీ కలిపి ఫస్ట్ టైం మోగుతుంది. అండ్ దెన్ వాట్ టైమ్ విల్ ద టోల్
together after 6 p.m. I mean, sorry, 6 a.m. All right. So how we're going to deal with this? It is so simple. This question, indirectly or directly, it says, it is asking us, the question is all about the LCM once again. So we just have to do the LCM. ఎందుకు LCM కనెక్ట్ చేయాలి అని నేను మీకు ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో సింపుల్. సో ఫస్ట్ బెల్ 48 సెకండ్స్కిను, సెకండ్ బెల్ 72 సెకండ్స్కిను, థర్డ్ బెల్ మీరు చూసినట్లయితే 108 సెకండ్స్కిను మోగుతుంది. ఆల్ రైట్. సో 48 సెకండ్స్ తర్వాత ఫస్ట్ బెల్, 72 సెకండ్స్ తర్వాత సెకండ్ బెల్, 108 సెకండ్స్ తర్వాత థర్డ్ బెల్ మోగుతుంది. సో ఇవన్నీ ఎగ్జాక్ట్గా ఏ టైంకి ఫస్ట్ మార్నింగ్ మోగింది అంటే 6 AM మోగింది. ఈ తర్వాత మళ్ళీ ఎప్పుడు మోగాలి అంటే, సో వీటి యొక్క కామన్ అరైవల్ పాయింట్ ఎప్పుడు అడుగుతున్నారు, విచ్ వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్, విచ్ వీ కెన్ డిరైవ్ ఇట్ యూజింగ్ ది LCM. లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఫస్ట్. సో నేను దీన్ని ఫ్యాక్టరైజ్ చేస్తాను, విచ్ ఇస్ 2, 48 and 24. సో 2 it is 12, and then 2 it is 6, and then 2 probably 3. So 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 3s are 48. Am I right? So it can be written as 2 power 4 into 3. Done. Now let's talk about 72. It's 2, 36, 2, 18, 2, 9, 3, 3. So which can be written as 2 power 3 into 2, 3 power 2. Now let's talk about 108. So this is 2, it's a 54, and then 2, which is 27 probably, and then 3, 9, 3, 3. So which is 2 power 2 into 3 power 3. 2 power 2 into 3 power 3. So these are the factors. Now, so una prime factors ani note cheskunte 2 into 3 అనేది ఉన్న ఫ్యాక్టర్స్, ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్. నా హైయెస్ట్ పవర్ ఆఫ్ 2 మీరు చూసినట్లయితే ప్రాబబ్లీ 4 ఇక్కడ, అండ్ హైయెస్ట్ పవర్ ఆఫ్ 3 చూసినట్లయితే ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 3. ఐ మై రైట్? హైయెస్ట్ పవర్ ఆఫ్ 2 తీసుకున్నాను, హైయెస్ట్ పవర్ ఆఫ్ 3 కన్సిడర్ చేసుకున్నాను. దట్స్ హౌ వి డు ద LCM. నా so 2 power 4 is probably 2 2s are 4, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, and 3 power 3 is so simple. 3 3s are 9, and 9 3s are, it's like 27. 16 into 27. So just a small multiplication, 16 into 27. So 7 6 are, it is 42. 7 6 are 42, and 7 1s are 7, it's 11. Now 2 6 are 12, and then 2 1s, it is 2. So 2 1s, 2 plus 2, it's like 4. All right, so 2 probably, this is 7, and then it is 5. So 570 2 seconds tarvata malli ivi mogutundi. Okay, so 572 seconds. Now you need to understand, probably this is in terms of seconds, but we have to convert this into what? We are supposed to convert this into minutes. Am I right? So seconds lo kaadu, we have to convert this into minutes. So idi naku minutes lo kavali ante, I just calculate just 60, and then 572, then probably it's like 7, which is 6 7s are 42, and then probably 8, 6 9s, 6 9s, which is 540, and probably 32. So which is 9 minutes. Now just have a look at this. There is a if you understand second, so probably it's like let's repeat. So let's like 2 power 4 into 3, and then 2 power 3 into 3 power 2, and then 2 power 2 into 3 power 3. So probably 2 power 4 and 3 power 3 is the final answer. In such case, 2 power 4 is probably 16, and then 3 power 3. So 3 3s are 9, and 3s are 27. Let's do the calculation properly this time. So there's a small mismatch. So 7 6 it is 7 6 it is 42, and 7 1s it is 7, and then probably 4 it is 112. All right, now it's like 2 6 it is 12. 2 into 6 it is 12. Next 2 12 it is 2 6 it is 12, and 2 1s 2, probably 1 it is 3. Yes, exactly, this is how it works. And then 2, so hang on, I'm going to rub this for my calculation part. Yes, right, now it is right, we are getting the calculation right. So probably we are getting 2 here, just make it 2, and then probably adding 3, and then here it is 432. All right, 432 is actual, it's like seconds. So 6 o'clock morning, 6 o'clock ఈ 3 bells మోగుతున్నాయి at a time. నా
మీరు ఎల్సిఎం తీసుకున్నట్లయితే ది ఎల్సిఎం హియర్ ఇస్ 432. ఆల్రైట్, నాట్ 500, ఇట్స్ లైక్ 432. సో 432 సెకండ్స్ తర్వాత మళ్ళీ మోగుతున్నాయి. బట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్, ఐఎమ్ నాట్ ఎక్స్పెక్టింగ్ సెకండ్స్ హియర్, ఐ జస్ట్ వాంట్ టు పుట్ ఇట్ ఇన్ టైమ్. ఆల్రైట్, టైం కావాలంటే సెకండ్స్లో కాకుండా మనం మినిట్స్లో కన్వర్ట్ చేసుకున్నట్లయితే ఇట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ అస్ టు డిరైవ్ ద ఆన్సర్. నా ఈ 432 సెకండ్స్ అనేది నాకు మినిట్స్లో కావాలి అన్నప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, సో లైక్ 432 డివిజిబుల్ బై 60, ప్రాబబ్లీ 6 7s 42, 420, రైట్, 12. Am I right? Fantastic. Now ఈ 432 సెకండ్స్ అనేది నేను ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే 7 minutes quotient కాబట్టి minutes and then it is 12 seconds. I repeat, 7 minutes and 12 seconds. సో 6 o'clock ఇవన్నీ ఎగ్జాక్ట్గా మోగితే ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఎప్పుడు మోగుతుంది, 6 AM తర్వాత మళ్ళీ ఎప్పుడు మోగుతుందంటే 6 7 06 ఇలా రాసుకుందాం, 06 07 12 seconds ఏఎంకి ఎగ్జాక్ట్గా మళ్ళీ మోగుతుంది. అంటే ఆఫ్టర్ 7 minutes 12 seconds all the three told together. 7 minutes 12 seconds తర్వాత all the three told together. So the answer is going to be 6 o'clock, 6 7 12, 6 o'clock 7 minutes 12 seconds కి మోగుతుంది. Right? I understand. Let's see the next question. Which is the least possible number? Which is the least possible number which when divided by 24, 32 or 42 in each case it leaves the remainder 5. Alright, what does it mean? See, once again, least possible number is probably no LCM, least common multiple only. What is the least possible number with which when divided by 24 and 32 and 42 in each case it leaves the remainder 5 అని చెప్తున్నారు. It is so simple. So 24, 32, 42. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక నెంబర్ ఉంది, ఆ నెంబర్ లెట్స్ సే ఎనీ నెంబర్, ఆ నెంబర్ 24తోనూ 32తోనూ అండ్ దెన్ 42తోనూ డివైడ్ అవుతుంది. డివైడ్ అయ్యేటప్పుడు 5 అనే రిమైండర్ మనకి ఇస్తుంది. సో ఆ నెంబర్ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. సో ఫస్ట్ థింగ్, LCM of what are the numbers given here? It is 22. So let's find out the LCM of 24, comma, and then what's the number? Here it is 32 and 42. So LCM of 24, 32 and 42. సో ఫైనల్గా 24 ఆ నెంబర్ని డివైడ్ చేసేటప్పుడు మీకు నెంబర్ రిమైండర్ ఏంటంటే 5 అనేది వస్తుంది. అండ్ దెన్ 32 అనేది ఆ పర్టికులర్ నెంబర్ని డివైడ్ చేసేటప్పుడు 5 రిమైండర్. అండ్ దెన్ 42 ఆ నెంబర్ని డివైడ్ చేసేటప్పుడు కూడా 5 కాబట్టి సో ఐఎమ్ జస్ట్ గోయింగ్ టు సబ్ట్రాక్ట్ దట్ 5 ఇన్ ఆర్డర్ టు మేక్ ఇట్ న్యూట్రల్. అంటే ఈసారి ఏమవుతుంది, మీకు 0 వస్తుంది ఎగ్జాక్ట్గా. సో ఇన్ సచ్ కేస్, సో LCM of 24, 32 and 42. సో 24ని ఫ్యాక్టరైజ్ చేసినప్పుడు మీకు ఏమొస్తుంది, 2 ఇట్స్ లైక్ 12 and then 2 it is 6, 2 it is 3, so it is 2 power 3 into 3. Alright, now let's talk about 32. So 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2. So this is easy, 2 power 5. And then here 42, it's like 2, 21, 3, 7. Am I right? 2, 21, 3, 7, which is 2 into 3 into 7. Fantastic. Alright, now what is going to be the LCM? So LCM is like, see what are the factors here? 2 అనేది ఒక factor ఉంది. So 2 power 3, 3 and then 2, 3, 7 are the factors. Guys, I repeat, 2, 3 and 7 are the factors. Now 2 యొక్క highest power మీ చూసినట్లయితే 5. Am I right? 2 power 3, 2 power 5, 2 ఉంది. So it's like 2 power 5. And 3 యొక్క highest factor చూసినట్లయితే nothing here, just 1. And 7 యొక్క highest power చూసినట్లయితే it's just 1. So the LCM is going to be this. 2 power 5 into which is 2 power 5 is obviously 32 into 3 into 7 is how much? 3 into 7 is 21. Now this is the LCM. So it like 2 is 3, 1 2 is 2, 1 3 is 3, and 2 2 is 4, 2 3 is 6. Probably 2 7 6. So 672 is the answer. And this is the LCM, not the final answer. So after multiplying this, 672. So LCM of, remember, LCM of 24, 32, 42 అనేది 672. Now we need to subtract 5 from that. Am I right? So not exactly 5, it's like we need to add 5. Alright, so we need to add 5 here. So 672 plus 5. Just because we are getting, so ప్రతిసారి ఏమవుతుందంటే 0 రాకూడదు. ప్రతిసారి ఏమవుతుంది, క్వశ్చన్ ఏమడుగుతున్నారంటే 24తోనూ 32తోనూ 42తోనూ డివైడ్ చేసినప్పుడు రిమైండర్ 5 రావాలి అంటున్నారు. బట్ ఈ LCM అనేది ఏంటంటే ఈ 672 ఏంటిని మీరు చూసినట్లయితే, సి ట్రై టు అండర్స్టాండ్, ఈ 24 672ని డివైడ్ చేసినప్పుడు వీ విల్ గెట్ రిమైండర్ 0. గైస్, కీప్ ఇట్ ఇన్ యువర్ మైండ్. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఈ 672ని 32 డివైడ్ చేసినప్పుడు కూడా విల్ గెట్ ద రిమైండర్ 0. అట్ ద సేమ్ టైమ్
ఈ 42 672ని డివైడ్ చేసినప్పుడు కూడా విల్ గెట్ ద రిమైండర్ 0. సో ఈ కేసు ఏంటంటే ఫస్ట్ థింగ్ లీస్ట్ కామన్ నంబర్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేసాం, బట్ మనకేంటి ప్రతి కేసులోనూ రిమైండర్ అనేది 5 రావాలి అంటున్నారు. ఇన్ సచ్ కేస్ ఈ 672తో ఈ 3 నెంబర్స్ డివైడ్ చేసా ఈ ఏ నెంబర్ కానీ డివైడ్ చేసినా రిమైండర్ 0 వస్తుంది, బట్ వీ నీడ్ 5 as a reminder, hence I'm going to add that 5, that's it. So which becomes 677. Now 677 is the least possible number when divided by 24, 32, 42, it leaves a remainder 5. మీరు చెక్ చేసి చూడొచ్చు 24ని 677ని 24తో డివైడ్ చేసి చూడండి, you'll get a remainder 5. At the same time 677ని 32తో డివైడ్ చేసి చూడండి, you'll get a remainder 5. At the same time 677ని 42తో డివైడ్ చేసి చూడండి, you'll get the remainder 5. I hope you understand. So a remainder 5 మిగులుతుంది కాబట్టి you just have to add 5 to the LCM of 24 and then 32 and then 42. Alright, let's see the next question. So what is the least possible number which when divided by 18, 35 or 42 it leaves the remainder 2, 19 and then 26 as the reminders respectively. What is the least possible number with which when divided by 18, 35, 42 it leaves the remainder 2. So మనకు ఒక లీస్ట్ పాసిబుల్ నెంబర్ ఉంది. ఆ లీస్ట్ పాసిబుల్ నెంబర్ అనేది ఆ లీస్ట్ పాసిబుల్ నెంబర్ని 18తో డివైడ్ చేసినప్పుడు వీఆర్ గెటింగ్ ఎ రిమైండర్ 2. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఆ నెంబర్ని 35తో డివైడ్ చేసినప్పుడు వీఆర్ గెటింగ్ ఎ రిమైండర్ 19. అదే నెంబర్ని 42తో డివైడ్ చేసినప్పుడు వీఆర్ గెటింగ్ ఎ రిమైండర్ 26. ఆల్రైట్, సో 3 పర్టికులర్ నెంబర్స్ని ఈ 3 పర్టికులర్ నెంబర్స్ ఒక కామన్ నెంబర్ని డివైడ్ చేసేటప్పుడు మీకు 2, 19, 26 అనేది రిమైండర్స్గా వస్తుంది. సో యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఇస్ దట్ నంబర్. సో 18, repeat the number, 18, 35 and then 42. 18, 35 and then 42. And what are the reminders? 2, 19, 26. Alright, ఇప్పుడు మీరు చూసినట్లయితే సో లెట్స్ సే we have a number. Alright, we have a number. So 18 అనేది ఈ నెంబర్ని డివైడ్ చేసినప్పుడు we are getting a reminder 2. And then 35 అనేది ఈ నెంబర్ని డివైడ్ చేసినప్పుడు we are getting the reminder 19. 42 అనేది ఈ నెంబర్ని డివైడ్ చేసేటప్పుడు we are getting a reminder 26. Now ఈ నెంబర్ ఏంటి అనేది క్వశ్చన్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. మీరు ఒకసారి 18 నుండి ఈ 2ని ఈ 2ని 18 నుండి సబ్ట్రాక్ట్ చేసినప్పుడైతే వీఆర్ గెటింగ్ వాట్ ఇస్ ద రిమైండర్. జస్ట్ చెక్ వాట్ ఇస్ ద నెంబర్, వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్. ఇట్ ఇస్ 36. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఈ 35ని 19ని డిఫరెన్స్ మీరు చెక్ చేసినప్పుడు విచ్ ఇస్ 16. అట్ ద సేమ్ టైమ్ 42కి 26కి మీరు డిఫరెన్స్ చూసినట్లయితే 16. ఆల్రైట్, సో ప్రతిసారి ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఎంత వస్తుందంటే ఇట్ ఇస్ 16. సో ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్ ఫర్ us. సో LCM ఆఫ్ 18, 35 అండ్ 42. సో ప్రతిసారి మనకు డిఫరెన్స్ ఎంత వస్తుంది? 16 వస్తుంది కాబట్టి లెట్స్ సే వి విల్ సబ్ట్రాక్ట్ దిస్ 16 ఫ్రమ్ ద LCM. Alright, LCM of 18, 35 and then 42. So let's solve the case. So what is the LCM of 18, 35 and 42 అని చెక్ చేసి let's talk about 18. Like 2, it's 9, 3, 3. So it is like 2 into 3 power 2. And then let's factorize 35. So 35 మీరు factorize చేస్తే so probably it's like 5 and then 5 it is 7, which is 5 into 7 and then probably 42 మీరు factor చేస్తాం 2, it's like 21, 3, 7. So 2 into 3 into 7. Good. Now మీరు prime factors ఏంటి అనేది కామన్ మీరు చెక్ చేసినట్లయితే we have 2, we have 3 and we have 5, we have 7. Am I right? 2, 3, 5, 7. 2, 3, 5, 7, 2, 3, 7. Right. We have 2, 3 and 5 and 7 all the cases. Let's see what is the highest power of 2. See, highest power of 2 is obviously 1 and the highest power of 3 is 2 and then highest power of 5 we have only 1 5 and highest power of 7 we have only 1 7. So this is going to be the LCM, which is 2 3s is 6 and then 5 7s are 35. All right, so 2 3s is 6. Here it is 2 into 3. I repeat, so 2 into it's like 3 square. In such case it's like 2 into 9 into 5 into 7. All right, so 3 square ga 3 యొక్క highest power మీ చూసినట్లయితే 2, so it is 2 into 3 square into 5 into 7. Now 2 into 9 it is 18 into 5 7s it is 35. So 18 into 35 మీరు చేసినట్లయితే you're going to get the final answer. So 5 8s it is 40, 5 8 40, 5 1s 5 which is 4, so 9. Next it's like 3 8s 24,
3 is 24, and 3 ones 3 plus 2 it is 5. Alright, 18 3s 0, and then what is this? 9 plus 13, and then it is 630. Alright, so now this 630 subtract 16, you need to subtract 16 in order to get the answer, probably, which is nothing but 614. Alright, understand? So these are, bit complex problems when it comes to LCM and HCF. So easy problems kuda unnai, tougher problems unnai. Alright, so you need to practice a lot. So when it comes to numbers, HCF, LCM, and number series, ilanti type of questions ela ante ee particular question e vastundi. Last year ee question paper adigaru, last year Infosys lo ee particular question adigaru, 2 years mundu TCS lo ee question adigaru అని చెప్పి exact గా question based చేసుకొని మనం learning అనేది కష్టం. So you need to understand the concept, you need to understand the process, how LCM works. As I told you, either you can go with the factorization method, మీరు ఇలా చేసుకున్నా ఓకే, లేదు combined factorization method లో LCM తీసినా ఓకే. However the way you're comfortable, you can proceed, no worries at all. Alright, so if you have any questions or doubts, please post in the comment section. Thank you so much. Hello students, welcome to the C language training program. Today I want to discuss with how to make a dynamic memory allocation using structures. How to make a dynamic memory allocation using structures. Now the last session I discussed with dynamic memory allocation. What is meant by dynamic memory? When the user created memory at execution of program or execution of compiled program is called as dynamic memory. What is meant by static memory? While designing of program, you created some specific amount of memory, that memory called as static memory. What is the problem of static memory? Once you create the static memory, it is fixed size, you can't increase, you can't decrease the size. It's a memory wastages. That is the reason which type of memory to be preferable? Dynamic memory to be preferable. Dynamic memory created with the help of pointer functions you have. Dynamic memory created a special amount of functions you have, that is called as malloc function you have, calloc function you have, free function you have. Dynamic memory allocation functions are already defined with help of each header file alloc.h. Dynamic memory to work with some predefined functions, those are available on alloc.h. Which are the functions available? Dynamic memory, malloc function. What is meant by malloc function? Memory allocation dynamically, either array variable or normal variable or structure variable. What is meant by calloc function? Calloc also make a dynamic memory, either normal variables or array variables or structures. What is meant by free function? Which memory allocated by malloc or calloc, that memory to be free or that memory bytes to be destroyed with the help of free function. Finally, what is my conclusion? Malloc function created dynamically memory, free function used which memory used by malloc, that memory to be free or delete the memory. At end of the program, no memory wastages, memory bytes can be saved. What is the problem of arrays? Array is a fixed size. Once you allocate the size, that much of memory bytes are created. If used also, unused also, memory wastage. Once you define the size array, you can't increase the size of array or you can't decrease the size of array. At that time, what is the problem now? That memory wastages you have. That is the reason you can go for malloc function. Array can be created, malloc function, memory can be saved.
Now malloc function, calloc function, free function with the help of pointers, pointer only to create the dynamic memory allocation. Now I want to discuss with how to create a dynamic memory allocation using structure variables. Previously I discussed with normal variables, array variables. Dynamic memory created integer type, character type, float type, those are predefined data types. But I want to discuss with structure, make a dynamic memory, it is called as user defined data type. Structure is a user defined, union also user defined, enum also user defined, int, char, float built in data types. Now I want to create structure with a dynamic memory allocation. How to make of that? You see the syntax, how to make structure with a dynamic memory allocation. How to make of that structure with a dynamic memory allocation? Syntax. First we create the structure. Structure is a user defined data type. It is a collection of different type of elements. How to make a structure? Struct a keyword, name of the structure. Inside of the structure, data type, elements. Data type element 1, data type element 2. Structure declaration ended with semicolon. Inside of main, I want to call the structure variable, struct name of the structure, after that pointer variable to be declared, struct name and pointer. But before that pointer, first I want to create normal variable, tag name. First I want to create the structure normal variable, tag name. After that I want to create the structure pointer variable, struct name star ptr. How to allocate the memory, structure pointer memory, how to allocate. What is the syntax of that? Pointer equal to, now your pointer is structure type of pointer, pointer equal to which type of pointer? Struct name star, I mean structure pointer, malloc, malloc function, size of is a operator, struct whatever name of the structure, that name, structure name, which is the actual name of structure, comma, to use with into number of values. I mean your structure how many records, how many values, number of records or number of values. Now this is the syntax of structure with the pointer dynamic memory allocation. Once you create the malloc function structure variable, how to free the memory? Free of pointer, structure pointer to be free. Initially memory created by malloc, at end of the program memory destroyed by free function, free of the pointer. Now see that how it is working of structure with pointer. Suppose I created with one structure. Now I want to make one structure here. What is my structure? Check it. Struct. What is my name of the structure I have? I want to make a structure. Employee structure I want to create. Struct employee. Employee is a structure. In that employee structure, employee number integer type, employee name character string 10 characters, employee float salary. Totally in this structure, employee structure 3 variables I declare. Employee number integer type variable. How much memory allocated by compiler? 2 bytes. Employee name is a character variable 10. 10 means 10 characters. How much memory creates? 10 bytes. 10 bytes memory creates. And what is one more I have? Float variable. Salary is a float. How much memory creates? 4 bytes. When you see the structure employee, if I want to make a structure employee in the compiler memory, how much memory require? Integer for 2 bytes, character string 10 bytes, float salary 4 bytes. Totally this entire structure, how much memory require? 2 plus 10 plus 4. Totally 16 bytes memory required. 16 bytes memory required this. Totally the structure occupied
16 bytes memory. Now this 16 bytes memory I want to allocate with the help of dynamic memory allocation function. Which is the dynamic memory allocation function? MALLOC, malloc function to use. Using malloc function I want to create the 16 bytes memory. After usage of the 16 bytes I want to destroy that. One employee 16 bytes. Suppose if I want to create 2 employees, 2 into 16, 32 bytes. Mostly dynamic memory preferable structures and arrays. Because of structure occupied more memory bytes in the compiler, array also occupied more memory bytes. That is the reason structure preferred to the dynamic memory, and for the array also preferred to the dynamic memory. No memory wastages. Struct employee. Now here I used a struct employee. What is the employee variable I used? Struct employee E1, that is for one employee. Now this one employee for how many bytes occupied? 16 bytes. If I created another employee E2, again 16 bytes. If I created another employee, another tag, again 16 bytes. Totally here 3 employees I want to enter. Each employee 16 bytes. 16 into 3. At that time you have to create 48 bytes memory required. If it is statically memory creates, it's a memory wastages. 48 bytes memory wastages. I want to save the 48 bytes memory with the help of malloc function. Dynamic memory malloc function I want to use. It is very useful to save the memory bytes because structure occupied more memory. You see the example program now, how to create of structure with a dynamic memory. How to create of that structure with a dynamic memory. Memory saving purpose to create of this. You see that memory saving purpose. Write a program to demonstrate structure with a dynamic memory allocation. Malloc function, calloc function or free function to use. Hash include stdio.h, hash include conio.h. Now I want to create one more header file. What is my another header file? alloc.h, alloc.h. Because of dynamic memory function available, alloc.h header file. C other created dynamic memory functions under this library alloc.h. Now I want to define struct name employee, which is already explained. Int employee number as a integer, character employee name, it's a string, and float salary, it's a float. Now for the employee number as a integer type 2 bytes, employee name as a character string 10 bytes because each character 1 byte, employee salary as a float 4 bytes, 2 plus 10 plus 4 16 bytes. Now inside main I want to call the structure variable. Struct, what is my variable? EMP for employee. I want to define as star E1, it's a pointer. Normally if I defined with the normal tag, if I want to work with normal tag E1, but I want to define with the structure pointer tag star E1. Here star E1 indicates pointer tag, structure pointer tag. Now I want to allocate the memory of this. How to allocate the memory of E1? E1 equal to, E1 is a pointer, it's a structure pointer. E1 equal to struct. What is my name of structure? Employee, originally struct employee star. What is the meaning of this statement now? E1 tag, what type of pointer? Structure pointer. E1 tag is a structure pointer. MALLOC, malloc, memory allocation, size of, malloc size of what type of structure? Employee structure size.
After that I want to go for into number of records 1. What is meant by 1 indicates 1 employee. If I want to create with into 2 means 2 employees. If I want to create 5 employees, 5. If I enter the 1 employee details. Actually 1 employee means how much memory create? 16 bytes. If I use 2 employees, 32 bytes. If I use 3 employees, 48 bytes. Similarly remaining n number of employees you can create dynamic memory. Close that. After that I want to enter the details. Already I created structure with employee, E1 pointer variable, enter employee details. How to enter the employee details? Scanf. How to enter the employee details here? Percentage D. It is called as employee number to enter, percentage S. It's called as employee name to be entered, percentage F. It's employee salary to be entered. But in this case, I want to enter the E1 detail, E1 dot employee number, E1 dot employee name. There is no ampersand symbol. Here no need to mention the ampersand symbol because it's already pointer. E1 is already pointer. Don't put the ampersand symbol. E1 dot salary. Once I enter the details, I want to print the details. Employee number equal to percentage D, employee name equal to percentage S, it's a string. Salary equal to percentage of float. While printing of these details, how to print the structure pointer details? How to print of that? E1 arrow symbol to be denoted. What is meant by arrow symbol? Structure elements accessed with the pointers. Normal elements accessed with the dot operator, but structure pointer accessed with arrow. Employee number E1 arrow, employee name E1 arrow, employee salary. After printing of these, I want to clear the memory. Free function to be used, free of E1. When I mentioned of this malloc function, dynamically memory creates. How much memory created here? 16 bytes memory created. 16 bytes memory created. 16 bytes memory created. After that memory creation, I print the values. Then I want to declear the memory or destroy the memory. Here again, how much memory destroy? 16 bytes memory deleted or destroys. Finally, end of the get ch. Now you see that in this program which I am creating, struct employee structure I creating. Employee structure, different type of elements I have. Employee number as a integer type 2 bytes, employee name as a character string 10 bytes, employee salary as a float 4 bytes. Totally for this structure of employee, how much memory requires? 16 bytes. But the 16 bytes memory I want to allocate at a runtime, not for design time, with the help of dynamic memory function. Struct employee star E1. What is meant by star E1? Pointer tag, structure pointer tag. If I mentioned with E1, it's a normal tag, value method. If I mention with star E1, the values are referred with help of address, pointer method. How to allocate the memory of these? E1 equal to, E1 is a structure pointer, E1 equal to, how it is referred? E1 equal to struct employee star. Your pointer is structure employee pointer, MALLOC, memory allocation dynamically. Size of is a operator, struct employee how much memory? 16. The size of employee 16. What is meant by into 1 employee details can enter. I mean 116 bytes. If I use 2 means 2 into 16, 32 bytes, 2 employees. If I giving 3 employees. If I giving n number of employees. Based on programmer requirement. But in this example 16 bytes memory created, I want to enter the details. How to enter that? Scanf. Percentage D integer, percentage S for name reading,
percentage F for salary reading. How to read off that? E1 dot employee number, E1 dot employee name, E1 dot salary. But while inputting of these, don't use the ampersand symbol, because of this E1 already pointer address creates. Once I input the number and name and salary, how to print the details? E1 arrow. What is the indication of arrow? Structure pointer elements called with the arrow operator, value with address. E1 arrow E name, E1 arrow salary. Once I print the employee details, how to clear the memory? Free function to be used. What is the importance of free function? Which memory already allocated by malloc, that memory to be destroyed? E1. Initially 16 bytes memory created, but finally 16 bytes memory destroys after printing of these. Similarly, n number of emails also use. Suppose in this program, instead of malloc, I can use calloc also memory creation, CALLOC, calloc. Now previously I used a malloc function, but instead of that I replaced the calloc function. When I use the calloc function, size of structure employee, comma symbol to be used, not a star, comma to be denoted. What is the difference of malloc and calloc? Malloc function garbage values also memory allocates, unknown values also memory allocates, but calloc function, if you assign the value, then only memory allocates. Garbage value never allocate the memory. If you assign the value, then only allocate the memory. Now here I used a malloc function, means into will be used. Finally, instead of malloc also, calloc also memory will be created. Anyway, malloc also memory creation, calloc also memory creation, both are dynamically created memory, but working process is same. Finally, destroy the memory. Now you see in this program which I discussed while working of structure with the pointer, here, what to be discussed now? Generally normal structure, more memory occupation. Whenever you create the normal structure variable, it occupied more memory. If I created employee structure, static memory means 16 bytes memory wastage, one employee for 16 bytes. Because of integer 2 bytes, string I used 10 characters 10 bytes, float salary I used 4 bytes. If I want to enter the one employee, 16 bytes. If I want to enter multiple employees, suppose I want to enter with 3 employees, 48 bytes memory wastage. If I want to enter 100 employees, it's more memory bytes are wastage. It's very problem, memory will be wastages. That is the reason which is better to use dynamic memory allocation with the help of structure pointers. Whenever I use the structure dynamic memory allocation, using malloc function, our required 16 bytes memory created. After usage of that, finally you can destroy the memory with the help of free function. Execution time you can allocate it, you can get the answers, finally you can delete it, you can remove the answers. At that time memory bytes will be saved. Mostly in the C programming language, dynamic memory used for structures and arrays. If you want to understand with the data structure programs, C language data structure programs mostly used for dynamic memory allocation for structures. These are very important because of to understand the data structures. Data structure means everything is pointers. You want to allocate the memory dynamically, you don't want to waste the memory. That is the reason these functions are used, malloc, calloc and free functions. What is the difference of array and structure? Array means the same type of elements stored into single variable. If I created integer array, integer of 10, I mean 10 into 2, 20 bytes memory creates.
If I created structure employee, different type of elements, it is also more memory wastage. But anyway, arrays also, structure also, memory wastages are there, memory leakages are there. That memory will be cleared with the help of dynamic memory allocation functions. But results are no difference. If I run the structure with normal program and structure with a dynamic memory allocation, no difference. Just you can read the inputs, number, name, salary, and you can print the outputs, number, name and salary. Inputs and outputs are no difference. But which is the difference? Internally memory storage difference. Memory can be clear with the help of dynamic memory. That is the reason recommended for structures, recommended for arrays also. Now you see, now I want to explain with one more example program for dynamic memory allocation. Now dynamic memory only I want to explain with one more simple program. Check it. What is my program? Write a program to demonstrate. Write a program to demonstrate array only, array using dynamic memory allocation. Previously structure I used dynamic memory, but this is array. Array with a dynamic memory allocation. How it is works? Hash include stdio.h, hash include conio.h as it is header files. After that I want to use with alloc.h because of dynamic memory I want to create. Hash include alloc.h. Inside of that now I want to create with a main function. Inside of main only I want to create dynamic memory int, it's called as integer pointer. Now I want to create with int star x. What is mean by star x? Indicates x is a pointer, it's an integer pointer. But in this case x pointer as well as array also. I want to enter x pointer with array, I mean many elements. How to mention the size? N. N is the size of the array. After that I for index, I want to display the index variable. How to read the array elements? I equal to 0, I less than or equal to n minus 1, I plus plus. After that one more variable I declare j variable. If I is 0, j is I plus 1. If I is 0 position, j is I plus 1, I mean second position. One more variable, temp variable, interchanging purpose, temp variable interchanging. Now see here what is my request of? I want to create a pointer with array. This x is array as a pointer, size is for n, I is for reading the array elements, indexes, j is used if I is at 0, j is at 2. If I is at 0, j is 1. If I is at 1, j is 2. One more variable, temp variable, interchanging purpose, I position j, j position I. Because of I want to sort the array elements. Now in this program I want to create array with a dynamic memory allocation and sort the elements, sorting of array elements. How to make of that process? First I want to enter the size of array, enter array size. Initially I am not defined any size. Suppose if it is x as a normal variable, normal array, you have to mention some size like x of 10, I mean 10 into 2, 20 bytes. If I use x of 100, each integer 2 bytes, 100 into 2, 200 bytes. But initially I am not defined the size. That is the reason enter size. Scanf %d ampersand n, n is the size of array. Now here n value decided at runtime, array size to be defined. After that I want to create a dynamic memory for array, integer array. Int star, it's a integer pointer, malloc, malloc, memory allocation. Otherwise you can use calloc also, cache allocation, as your wish. Anyway you can use with malloc function. Size of operator, size of is a operator.
What is the reason of size of operator? Your variable is how much memory occupied. It indicates by size of integer into n. N indicates n number of values. Based on your array size only, how much memory required, that will be allocated. Now suppose size of integer is 2, like 2 into my n value 5, suppose 2 into 5, my n value 5, suppose 2 into 5, 10 bytes, like this it will be used. You can use size of int also directly, otherwise 2 also directly, anything can be used. Based on our request, anything can be used, both are same. Once I allocate the memory for this x array pointer, then I want to enter the array elements. Enter array elements. How to enter of this array elements here? For loop to be used. I equal to 0. Every array index starts from 0. Array elements index ends with the size minus 1. I mean n minus 1, I plus plus. How to read of the array elements? Scanf. Percentage d means all array elements are integers. After that x plus i. What is meant by x plus I here? Actually x is a pointer array. Don't mention ampersand symbol here. Because of x is already pointer, don't make the address. It's already address. Initially which address will be refer? I equal to 0, I mean first index address. Next I increments, second index address. X plus 0, I mean first index address. X plus 1, second index address. X is x plus 2, third element address. Like that n minus 1 can be entered the elements. But this is for reading the array. After read, I want to calculate sorting of array elements. I want to calculate. What is meant by sorting? Arranging the elements either ascending order or descending order. Sorting called as I want to arrange the array elements either ascending order or descending order. How to make of the logic? I equal to 0, I less than or equal to n minus 1, I plus plus. Now this for loop is used to read the 0 index to last element. One more for loop also I used. One more for loop, j equal to I plus 1. What is meant by j equal to I plus 1? Suppose my index at 0, j is at 0 plus 1, second element. If I is at 0, first element, at the time j is at 1, second element. J less than or equal to n minus 1, j plus plus. If I want to sort the array elements, nested for loop to be used. Nested for loop. What is meant by nested for loop? One for loop processed with another for loop, two for loops. Here I indicates 0, I mean first element, j indicates I plus 1, second element. Similarly, I is at 1, j is at 2. Now I want to compare this. If how to compare that? Star x plus I. What is meant by star indicates here? Value at address of. If there is no star, address only calling. Array pointer address only calling. But I want to call the value at address. Star x plus I greater than I used star x plus j. Star x plus I greater than star x plus j. Whenever star x plus I calling, first element address, first element will be calling. Whenever star x plus j, second element is calling. This is value at the first index, this is value at second index. If the first element is greater than second element, interchange the elements. Whenever first element is greater than second elements, position to be interchange. How to interchange? Temp equal to star x plus I, I mean first element. Under temp first element, 0 index element. Under x plus I, which to be copy? Star x plus j. That means under
first element, second element copy. Actually under temp variable first element will be copy. Under first position element, second element will be copy. After that finally star x plus j equal to temp. I mean second position which will be copy, temp. Already temp for which element is there? First element. Finally what is my conclusion? Using this expression statements, first element position change to second, second element position change to the first. Temp equal to star x plus I equal to star x plus j equal to temp. Interchange the elements. Whenever this condition is true, interchange the elements. Finally I want to print the sorted list. Once interchange the elements, I want to print the sorted list. Arranging the elements in order. How to arrange that? I equal to 0, I less than or equal to n minus 1, again each element to be read. How to print off that sorted list? Printf. All elements are integers, percentage d backslash n. How to print off that sorted list? Star x plus I, value at address of. Finally after sorting of array elements, my complete memory to be destroyed. Which memory? Allocated by with the malloc, that memory to destroy. How to destroy? Free function, free of x. What is mean by free of x? X array, how much memory created, that should be clear, that should be deleted. Get ch to get the output screen. Now you see that when I save and run this program now, file save. What is my program? I used dynamic memory only with array sorting method. 3.c, dynamic 3.c. Now I want to compile and run this dynamic 3.c. Dynamic 3.c, dynamic to be process. Compile it and run it. Now compile it and run it. Enter array size 5 elements. I enter 5 elements. Whenever I mention the array size 5, how much memory created? Using malloc function 5 into 2. Because of size of integer 2 bytes. 5 into 2, 10 bytes. 10 bytes memory allocated. Runtime. I want to enter. What is my elements I giving? 10, 14, 13, 11, 12. You see the problem here, 10, 14, 13, 11, 12. But these elements are not sorted order. If I press enter, the elements are sorted order. Before these elements are unsorted order, 10, 14, 13, 11, 12. But after sorting logic, it will be arranged in order 10, 11, 12, 13, 14. And finally, initially my size is 5, 5 into 2, 10 bytes. 10 bytes memory created. At end of the program, 10 bytes memory cleared. It will be deleted. Finally, for this program, there is a memory wastage not available. No memory wastage. Because of dynamic memory allocation function I used, here malloc function I used, and a free function used. That is the reason there is no any memory wastages. Now you see here this is sorting to be done. If suppose I want to work with the searching, suppose, that is also I can process. How to make of the searching process? Like in the normal program also already discussed, ni and one more element key for what? Searching element process. And one more is flag variable also I created, flag equal to 0. Previously sorting logic I done. Now I want to take with searching, array with pointer, dynamic. First I want to create the array size. Next I want to allocate the memory for array, and after that enter the array elements. What is the next logic to be changed here? Enter the key elements. Now here I want to enter the key elements. Printf enter key element. Which element to be searched? Enter the key. How to enter that? %d ampersand key.
to read the key. Is it a key matching into the array or not? How to verify? I equal to 0, I less than n minus 1, I plus plus. If, what is the logic here? Star x plus I. What is meant by star x plus I? Value at address of. Value at address of equal to key. Whenever value at address of equal to key, flag value becomes 1. Whenever flag value becomes 1, break. I don't want to continue the next element. Break. Finally, if flag is equal to 1, I want to print the message search is success or key element is found. Key element is found. Else, if it is a search flag is not 0, sorry, flag is not 1, key element not found. Key element is not found. You don't want to process of that. Finally, free. Free of x, memory to destroy, and get ch to end of the main. Now you see, in this used dynamic memory allocation only, how to search the elements. Array also used, pointer also used, dynamic memory allocation with search. Now I want to work with dynamic 4.c. I used dynamic 4.c. Now I want to compile and run this program now. Dynamic 4.c, which I used here, dynamic 4.c. Search process. Here I want to use the search. Suppose I enter size 10. 10 means n value 10 means 10 into 2. Dynamically 20 bytes memory creates. Because my n value 10, dynamically 20 bytes created. I used some elements 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Enter the key 9. Key element is found. Totally 20 bytes memory created, searching element also found. After that, clear the memory. How much memory cleared if this? 20 bytes memory cleared. Because of I used a dynamic memory allocation, that memory will be cleared. Suppose if I want to create with a dynamic memory with 2 variables. To demo dynamic memory only with the 2 array pointers, with 2 arrays also create. Using 2 arrays also you can create dynamic memory, or 3 arrays also you can use dynamic memory. 3 arrays I want to create dynamic memory use. How to make of that 3 arrays? Hash include stdio.h, hash include conio.h, after that alloc.h, alloc.h, allocation.h. Inside of main function, now I want to create with int star a pointer, star b pointer, star c pointer, array pointer, I for index, n for size. I want to read the dynamic memory for 3 arrays. First I want to enter the size of array, enter n. Scanf %d ampersand n, size of array. How to make a dynamic memory for a pointer dynamic, a equal to int star malloc size of integer into n number of elements. Similarly b also dynamic memory, malloc size of integer into n, it's a b array. Similarly c array also dynamic memory. Totally 3 arrays are there, 3 arrays dynamic memory. Now I want to work with, first I want to enter first array elements, enter first array elements. How to enter that first array elements? For I equal to 0, I less than or equal to n minus 1, I plus plus. Scanf %d. Now already a is a pointer array, no ampersand symbol, a plus I, because it's already pointer a plus I. Similarly, I want to enter with the b array also, b array input. Similarly, enter the second array, b array input. What is a b array? B plus I. Now for the third array, addition I want to calculate.
for the third array addition of two arrays. Matrix addition I want to calculate. Now here third array is addition array, or I used the result array. Result array I want to use addition of two arrays. How to make of that addition of two arrays here? Star C plus I equal to star C plus I equal to star A plus I value at address plus star B plus I value at B address. Addition of two arrays. What is the main formula for this? C of I equal to A of I plus B of I. If it is normal array, C of I equal to A of I plus B of I, but it is a pointer array. That is the reason star value at address. I want to print array elements. What I want to print? Star C plus I. Finally, to close the free function. Free means memory to clear. Free of A, free of B, free of C. All memories will be clear. Get CH to end of the main. Totally in this program, first array dynamic memory, second array dynamic memory, both arrays add addition and allocate the dynamic memory. All memories to be destroyed with the help of free function. Now I want to save this dynamic 5.c, dynamic memory allocation only 5.c. If I create with array dynamic, 3 arrays totally created, memory saving purpose. If I enter the n is 4 I giving. First array how much memory? 2 into 4, 4 values, 2 into 4 8 bytes. Second array also 8 bytes, third array also 8 bytes. 8 plus 8 plus 8, 24 bytes memory allocated dynamically. First array how many elements? 4 elements. First array 4 elements. Second array also 4 elements. But third array calculated 2, 4, 6, 8. Third array 2, 4, 6, 8. Totally 24 bytes memory used and saved. Finally, what is my conclusion here? Whenever you are creating with a dynamic memory allocation, array also you can save the memory bytes, and structure also you can save the memory bytes. Mostly C programming language, which are most memory bytes are occupied, arrays are most memory bytes are occupied, structure also more number of bytes are occupied, memory wastages. That should be clear with the help of dynamic memory allocations. That's all for today, and tomorrow session, in the next session I will continue for file handling. Pointer concepts are completed here. In the next session I will continue for how to make a files in C language. Thank you for this video. Hello students, welcome to the C language training program. Today I want to discuss with dynamic memory allocation in C programming language. How to make a dynamic memory in the C programming language. Now the last sessions I discussed with pointer, different type of pointers, function pointers, array pointers and structure pointers. What is meant by function pointer? When the variable value calling through the address, it's called as function pointer. What is meant by array pointer? When I want to call the array elements based on the address. Structure pointer means to call the structure elements with help of address. Function pointer is also called as call by reference. Array pointer, how to work with array pointers now? You want to refer the elements based on the address. When the user created array, the first element address is the complete array address. Based on the index only to call the elements.
What is meant by structure pointer? Using pointer to call the structure elements. Array called as same type of elements to be stored, but structure called as different type of elements to be stored. If I want to call structure pointer, to call the elements based on the address. Now I want to discuss a C programming language, how to work with a dynamic memory allocation. What is meant by static memory? Static memory called as when the user design the variable, a specific amount of memory created, that memory called as static memory. Generally C programming language, two types of memories, static memory, dynamic memory. Static memory called as while designing of program, a specific amount of memory to fix, it is called as static memory. What is meant by dynamic memory? If I want to create the memory execution time or run the program to allocate a special amount of memory, after usage of that memory you can deallocate the memory, destroy the memory. That is possible with the dynamic memory. What is the problem of static memory? Design time, once I fix the memory, you can't increase the size, you can't decrease the size. What is the advantage of dynamic memory? While execution time, you can allocate the memory. After usage of that, you can deallocate the memory, destroy the memory. You can memory bytes can be saved, memory saving, but static memory, memory wastage. Suppose if I create array variable, generally in the C programming array variable, a specific amount of memory creates. Suppose my array is integer array A of 10. A of 10 means what? A array with a 10 size. What is meant by 10 size? Each integer 2 bytes, 10 into 2, 20 bytes. The 20 bytes memory design time allocated, you can't increase the size. Dynamically you can't increase the size. You can't enter extra element. Design time only you can fix the elements. That is a problem of array. If I want to create with a dynamically at runtime, I want to enter array elements more than size or less than size. That is possible dynamic memory allocation. But in C programming, dynamic memory, how to create? With the help of pointer functions. C programming author already defined some functions, dynamic memory functions. Which are the dynamic memory functions? Malloc function, memory allocation, calloc function, cache memory allocation, realloc function, re-memory allocation, free function, free the memory. Totally 4 functions we have: malloc, memory allocation, calloc, cache memory allocation, realloc, re-memory allocation, free function, destroy the memory. But these functions defined by C language author under which header file? alloc.h. If you want to work with the dynamic memory functions, which is the header file to be open, library to be open, calloc.h, alloc.h to be used, alloc.h. In that header file only predefined functions available. But every dynamic memory allocation must and should you want to create the pointers. With help of pointers only to allocate the dynamic memory. Without pointer you can't create dynamic memory, with pointer only to create the dynamic memory. Finally, what is the conclusion? Why you have to go for dynamic memories? Memory bytes can be saved and specific amount of memory you can increase or decrease. After usage the memory can be destroyed and easy to process the elements. What are the drawbacks of static memory? Once you design the memory, you can't increase the size, you can't decrease the size. Example of static memory: arrays. Generally every variable, every array, static memory.
Example of dynamic memory, pointer should be created and a function to be used. Malloc, calloc, realloc and the free functions. You see the syntaxes of dynamic memory, how to use of that. You see the dynamic memory allocation now. What is mean by dynamic? Dynamic means getting effect at a runtime. Static is it is affecting at a design time, programming design time. Dynamic means getting effect at a runtime. Dynamic memory allocation means allocating the memory at a runtime. What is the mean that? While execution of program to allocate some specific amount of memory, that memory called as dynamic memory. By using this concept, we will allocate the required amount of memory at runtime. That means what? Design time, no idea how much size you require. Design time, no idea, unknown size. Runtime, you can decide that how much memory you require. That is possible with the help of dynamic memory allocation. Why we require the dynamic memory allocation? Listen. Generally, when we go for array programming, if I create the array, it will be allocated memory at a compile time. Whenever you create arrays, the memory allocated at a compile time. Compilation time memory creation called as static memory. It's a fixed size. The memory allocated at a compile time cannot be changed at a runtime. Because of once I fix the size, you can't increase, you can't decrease. It's a problem of static memory. We are not able to increase the size or decrease the size array at a runtime. Suppose initially my array size 10. 10 means maximum 10 elements. More than 10 you can't enter. Less than 10 you can enter, but the problem is memory wastage. Suppose my array size is 10. 10 means maximum 10 elements can enter. More than 10 you can't enter, but less than 10 you can enter, memory wastage. That's why we have go for dynamic memory allocating. How to allocate the dynamic memory in C language? Using some set of predefined functions. How to allocate the dynamic memory in C language? You have to use some set of predefined functions. Which are the predefined functions we have? The first type of function you have malloc, M-A-L-L-O-C, malloc. One more function C-A-L-L-O-C, calloc. One more function R-E-A-L-L-O-C, realloc. By using malloc function, calloc function, we will allocate the memory dynamically. What is one more function you have? Realloc. Now the realloc function will be reallocating memory which is allocated by malloc or calloc. What is the difference of malloc and calloc? Malloc is initially memory creates. What is mean by realloc? Which memory already created by malloc, that size to be changes. Malloc function newly create the memory dynamically. Which memory created by malloc or calloc, that memory to be changes. Go for realloc. These all functions available under which header file? alloc.h. alloc.h, it is the header file. In that header file only to run the which functions? Malloc, calloc, realloc. You see the syntax of malloc function. It's a predefined function which is used to allocate the memory dynamically. What is mean by malloc? Memory allocation dynamically with the pointers. How to create a malloc function now? What is the syntax? Pointer variable. First we declare the pointer variable. With pointer only to declare malloc function. Any pointer, integer, character, float, double. Data type star. I mean your variable is what type of pointer? Data type star. malloc, malloc function. Inside of malloc function, number of bytes. I mean how much memory to create, how much memory to allocate,
number of bytes. Now see, this function used to allocate the specified number of bytes, memory at runtime, and return the address of starting byte address. If you are using with malloc function, memory allocated runtime, number of bytes are created, which is the first address you have, that address only complete memory will be allocated, and this should be collected into pointer variable, and here it will be collected to pointer variable specified on the left side. What is the syntax of malloc? You observe, pointer variable, left side is pointer, right side is data type star. What type of pointer? MALLOC malloc, number of bytes, how much memory you require. You see that how it is syntax of dynamic memory, malloc function syntax, MALLOC malloc. How to create of that MALLOC malloc? Data type star pointer variable, pointer equal to data type star, it's a pointer. After that, what to be mentioned? MALLOC malloc, memory allocation, MALLOC malloc, size of is one operator, size of data type, I mean your data type, how much size, how many bytes, integer 2 bytes, character 1 byte, float is 4 bytes, into number of values, how many values to enter. Now this is the syntax of malloc, data type, pointer variable, pointer equal to data type star, I mean what type of pointer, MALLOC malloc, memory allocation, size of is a operator, your data type how much memory, size of type, into number of values, like this to be created. You see some example, if suppose I created int star x, it's a pointer variable, int star x, it's an integer pointer, but I want to allocate this integer pointer memory dynamically, runtime I want to allocate, runtime, x equal to what type of pointer? Integer. What is the syntax? Pointer equal to data type star. Now in the syntax, star x is a pointer, x equal to int star, integer pointer, MALLOC malloc, memory allocation, size of which data type? Integer. What is the size of integer? Each integer how much memory? 2 bytes. If I mention size of integer, each integer 2 bytes, 2 into, what is the next to be mentioned? Number of values. Suppose I want to enter the number of value 1. What is the meaning of this statement? Observe. What is the meaning of this statement? X is a integer pointer. How much memory allocated? Each integer 2 bytes into 1. I mean 1 value. 2 into 1, 2. 2 bytes memory allocated. If I mention 2 into 2. What is the meaning of 2 into 2? Each integer 2 bytes, 2 values to be entered. I want to enter integer pointer 2 values. 2 into 2, 4 bytes. If I enter with 3 values like array, 2 into 3, like array 2 into 3, 6 bytes. If I want to enter the size n, 2 into n. What is mean by 2 into n? 2 is nothing but size of integer 2 bytes into n means n number of values. N number of values, how much memory required? That memory allocated by x. Dynamically that memory allocated by x. That is the syntax of MALLOC. If I want to create with character variable char star y. Now here y is a pointer, y equal to what type of pointer? Char star, character pointer, malloc. What is the size of character? Size of character 1 byte. C language size of character 1 byte. 1 into 1. What is meant by 1 into 1? 1 character can enter. If I use 1 into 5, 5 characters can enter. It's called as string. A group of characters called as string. 5 bytes memory creates.
If I used a 2 into 2, it's an integer pointer, 2 into 2, how much memory creates? 4 bytes memory creates, because 2 values, each integer 2 bytes. Here I used each character 1 byte, 5 characters, it's a string. How much memory creates? 5 bytes. Dynamically to allocate the memory, a set of memory, runtime. Like listen, generally if I want to create a array, what is the syntax of array? If the generally I want to create array, what is the syntax? int x. Every array size to be mentioned. If I use x of 5, what is meant by x of 5? X is a array with 5 size. When I declare the x with the 5 size, totally how much memory allocated by compiler? Each integer 2 bytes, 5 into 2, 10 bytes memory created. You can enter 5 elements. 5 elements I enter. Internally 5 into 2, 10 bytes memory created, design time. Now this is my first 2 bytes, this is my first 2 bytes, all 5 elements. If suppose I giving x of 5, but I try to enter the 6th element, it is not possible, it is shown there. What is the problem of array? Once I declare the size, it is fixed, design time fixed. You can't increase the size, I mean dynamically you can't add the 6th element. If you have 5 elements only enter, and one more problem, if I enter 5 size, but I am not entered the 5 elements, just 2 elements. Actual size 5 size, but 2 elements, it is also valid. But what is the problem? If I enter 2 elements, 2 into 2, 4 bytes used, how much memory wastage? Actually 5 into 2, 10 bytes, 4 bytes used, 6 bytes wastage. 4 bytes memory used because 2 elements, remaining 6 bytes memory wastage. If I enter x of 100, what is meant by x of 100? X is a array with 100 size. 100 size means 100 into 2, 200 bytes memory allocated. But in the 200 memory, I created only 2 elements. What is the problem here? 4 bytes only used. 4 bytes only used, remaining 96 bytes wastage memory. 96 bytes memory wastage. That is the reason you can go for pointers. That is the reason this will be cancelled. Instead of static memory, which can be defined dynamic memory. You see that how to create dynamic memory with pointers, int star x. What is meant by star x here? X is a integer pointer, it is maybe single value, maybe number of values. Here I am not decided, maybe x pointer can enter single or multiple. Here I am not decided, design time I am not decided. If I decided that square bracket to be indicated, if I am not decided that pointer should be used, I am not decided, design time how much memory. Now how to allocate that? X equal to int star, each integer 2 by integer pointer, malloc, malloc size of integer 2 bytes into, based on our convenience, I want to enter 3 value 3. At that time how much memory created? 2 into 3, 2 into 3 how much memory? 6 bytes created. If I enter size of int into 4, 8 bytes memory created. If I enter size of into n, based on the n number of bytes created. Like this I want to create with a dynamic memory allocation with this pointer. Now you see what is my discussion actually here, dynamic memory. What is mean by dynamic memory? Generally if you create array, a specific amount of memory should be created, design time. If I mention the square bracket, compulsory size to be mentioned, within the size only memory will be created. Suppose user wants to allocate memory at runtime, while designing time unknown, I am not decided how much size, there is no idea how much size to be created, design time. At execution time I want to allocate some space, I want to allocate some values.
That is possible with the help of dynamic memory. While working of dynamic memory, initially just a pointer variable to be created. This pointer memory allocated at a runtime. What is the syntax of that? Pointer equal to data type star. I mean which type of pointer? MALLOC, malloc function, size of integer, size of data type. Suppose your array integer means size of integer, your array character means size of character into number of values. N value not decided design time, N value decided at a runtime. That is possible with the help of dynamic memory malloc function. But malloc function available on which header file? alloc.h. Malloc function can be defined alloc.h. What is the advantage of this dynamic memory functions? Memory only saved. The results are no difference. With the static memory also same answer, with the dynamic memory also same answer. Already the last classes I discussed static memory. Using static memory I created arrays. You can calculate with a sum of array, sorting of array, searching of array. But what the problem now? Memory wastages. Design time you have to decide how many elements. But I don't know the size for design time. I want to allocate my size at runtime. Then go for dynamic memory. The main usage memory saving. But results are not affected. Results are same. You see some example program how to create dynamic memory. One simple example program. How to create the dynamic memory now. See the program. Write a program to demonstrate dynamic memory for arrays. For array variable I want to create dynamic array, dynamic memory allocation. Hash include stdio.h, hash include conio.h. One more header file also required because I want to use with here malloc function. That is the reason alloc.h. I want to use with the alloc.h because dynamic memory function malloc. That is the reason alloc.h. Void main. Inside of main int star x. It's a pointer. Now this is pointer array. Here I created with the pointer array. Now I want to take with after this int star x I used with some n. N is the size purpose. N is the size of array. First I want to enter size of array. Enter size of array. Actually in this example I am declaring x as a pointer, but I am not enter any size. The size should be mentioned with n, array size. Scanf %d %n. Once I enter the size, n is size, how to allocate a dynamic memory for x? Actually x is a array, integer pointer. How to create? X equal to int star. X equal to int star. MALLOC malloc. Size of integer. I mean 2 bytes into n. What is the meaning of this statement now? I want to allocate a memory at a runtime. N number of bytes. Suppose my n value 5 I giving. Suppose my n value 5. Size of integer is 2. Size of integer is 2. After that n is 5. 2 into 5 10 bytes. 2 into 5 10 bytes. Like this to be create the memory based on runtime. After that I want to enter array elements. Now I want to enter array elements. Array elements reading. Generally how to read the array elements? I is also index variable. I equal to 0. Index is 0, I less than or equal to n minus 1, I plus plus. How to read the array element? Scanf. Now array is integer type, %d.
but my array is a not normal array, pointer array. How to refer this pointer array here? X plus I. I want to read the array x plus I. What is meant by x plus I here? I want to allocate the memory based on the index. Initially first index address, next second index address. But actually under scanf don't use ampersand symbol, because x is already pointer, refer to the address. Now here to enter the elements. Once I enter the elements, I want to print the elements. Array list. I want to print the elements, array list. Whatever array you created, that should be print. I equal to 0, I less than or equal to n minus 1, I plus plus. How to print off that? Printf %d list of elements. How to print off that? Star. What is meant by star? Indicates value at address of star x plus I. X plus I. I mean I want to print the array element with help of address. Now here you observe x plus I called as to read the array elements, to input of array elements. Star x plus I called as value at address of. Star indicates value at address of. Here just elements, but this is values to print at address. Dynamic memory I created here. Get ch to end of the main. Now this program dynamic memory malloc function I used. Malloc memory allocation. Now I want to save this program. Save. Here I used dynamic.c, dynamic1.c. Program name is dynamic1.c. Dynamic1.c, dynamic memory allocation. If I compile that, check it, enter size of array 5. 5 means how much memory internally creates? 5 into 2, 10 bytes. 10, 11, 12, 13, 14. Array list is 14, 10, 11, 12, 13, 14. Here there is no any memory wastages, just I am creating that runtime. If I enter n value 3, 3 means just 3 elements, 10, 11, 12. Based on my size, if my n value 7, 7 elements, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. At that time, how much memory created? 7 elements means 7 into 2, 14 bytes. 14 bytes memory created this. For this array, 14 bytes memory allocation creates. Whatever memory allocated with malloc function, that memory to be clear. How to clear off that memory? Finally to use one function, free function. What is meant by free function? Which memory allocated with the malloc, that memory to be free. After usage of that, the memory bytes to be destroyed, free of x. What is meant by free of x? Initially how much memory created with malloc, that memory to destroy. You see that when I work off this free function to be used, free, clear the memory at end of the program to clear. Free of x, memory to free. When I run this, size of array 5. If I enter n is 5, 5 into 2, 10 bytes memory creates. I am entering 5 elements. I am entering 5 elements. 5 elements storage, how much memory? 10 bytes. Memory also destroyed. But here no difference. Just I am inputting and output. Internally, this program 10 bytes memory dynamically creates, 10 bytes memory cleared with the help of which function? Free function. Memory creation with malloc, memory deletion with free. Every dynamic memory, malloc function should be there initially, free function should be there end of the program. At end of the program, free function, initially malloc. Now you see that what is one more type of function you have? Calloc function. You see that calloc function, cache memory allocation. Calloc function also there, cache memory allocation. This is also create the memory. What is the syntax of calloc function now? How to create calloc function syntax? Data type,
This is also dynamic memory. Pointer equal to data type star, pointer equal to data type star, CALLOC, calloc, size of data type, size of integer, size of data type, comma, not star symbol, comma symbol to be used, comma, number of values, comma, number of values, there is no star. Now you see this function syntax, data type equal to pointer, pointer equal to data type star, pointer type, calloc function, cache allocation, size of data type, I mean your data type is which size, size of data type, comma, number of values, like how many values to be passed, how many values to be passed, that should be decided. But here two arguments, there is no comma. Malloc function same syntax, star will be there. Malloc function same syntax, star will be there, single argument, but here two arguments. And one more difference, calloc function garbage value also memory allocates. When you go for calloc function, garbage value, unknown value also allocate the memory. But in the case of malloc function, garbage value never allocate the memory. Now you see what is a example of this, check it. If I go for calloc also dynamic memory allocation, int star x, x equal to int star, integer pointer, CALLOC, calloc, cache allocation, size of integer 2 bytes, comma 5 means 5 means 10 bytes creates, because of size of integer 2, 5 means 5 values, 10 bytes memory creates. Even malloc also same, check that syntax of malloc, you can use malloc also, x equal to int star, malloc, malloc, same syntax, similar, size of integer, into symbol to be used. Under calloc function, comma to be used, under malloc into symbol to use. Here what to be mentioned, number of values, at that time into 5. If I use calloc function also, how much memory creates, 10 bytes, because it integer 2 bytes. If I use for malloc also, how much memory creates, 10 bytes. Malloc also 10 bytes memory created, calloc also 10 bytes memory created. What is the difference? Calloc function garbage values also allocate the memory, malloc function garbage value never allocate the memory. What is the important point note here? In calloc function, while working of calloc function now, in calloc, garbage value also memory allocates. Garbage means unknown value, that is decided by compiler. Garbage values also, malloc function. In malloc function, garbage values also allocate memory. Garbage values also allocating memory. But in calloc function, calloc function, garbage values never allocate the memory. Garbage values not allocating memory. But anyway, both are for 10 bytes memory only created. If I use calloc also same bytes, malloc also same bytes. The thing is here calloc function garbage value never allocate memory, but malloc it is also allocate. Garbage means compiler define the value. Compiler define. You see that one more program I want to discuss with the help of calloc function. You see the program here, calloc function. Write a program to demonstrate calloc function. How to use the calloc? Hash include stdio.h. Calloc function also available on elec.h, conio.h. Now I want to work with hash include alloc.h, alloc.h. Inside of main,
I want to calculate with arithmetic process int star x, int star y, int star z. 3 pointer variables I declare. Now I want to create with a memory. I want to create with x variable memory. X equal to int star, x equal to int star calloc size of integer into 1. I mean it is not array, single value store. How to decide? If it is size of into n means array should be enter, 1 means single value. Now I want to allocate for calloc, but this is calloc means no star, comma symbol to be used, comma symbol to be used. Same syntax applied for remaining also. Y variable also I want to allocate the memory, z variable also I want to allocate the memory, z also allocate the memory. Totally this is for 2 bytes, this is 2 bytes memory created, this is also 2 bytes memory created, again this is also 2 bytes because all are integers. Dynamically x for 2 bytes, y for 2 bytes, z for 2 bytes. Now I want to enter the x and y values. Enter x comma y, input the x and y. Scanf %d, already I declared with x and y pointer variables, no ampersand symbol, don't use ampersand because it's a pointers. How to calculate addition? Star z equal to star z equal to star x, star z equal to star x plus star y, star z equal to star x plus star y. Here I want to use for star x plus star y. What is meant by star x? Value at address of. Star y, value at address of. Finally I want to print the addition value. Addition value to be print star z, value at address. Now totally x for 2 bytes memory creates, y variable for 2 bytes, z variable 2 bytes, totally 6 bytes. After usage of these 6 bytes, I want to free the memory. How to free? Free of x. What is the meaning of free of x? 2 bytes cleared. Compiler memory 2 bytes cleared. 2 bytes memory cleared here. 2 bytes memory cleared. Similarly remaining also. Free of y. Free of y. Again 2 bytes memory cleared. Free of y. 2 bytes memory cleared. Again z also the same process. Free of z. Again 2 bytes memory cleared. Finally get ch to end of the main. Now in this program, actually in this program 3 pointers I declare. These pointers are integer pointers. Each pointer memory runtime, x value memory runtime 2 bytes, y variable memory runtime 2 bytes, z variable memory runtime 2 bytes, single value. I want to enter the x and y. Generally scanf means ampersand symbol, but here no ampersand because those are already pointers. Star z equal to, star z means value at address of equal to star x plus star y. Both will be added and print the star z. Free of x means 2 bytes cleared, free of y 2 bytes cleared, free of z 2 bytes cleared. Finally 6 bytes memory saving. While execution of program 6 bytes is created, 6 bytes is saved. Memory saving purpose. What is my name? Dynamic. Dynamic to be used 2.c. Dynamic 2.c. Now I want to save this program dynamic 2.c. Dynamic 2.c. Dynamic memory to create. Calloc function I used. Calloc function I used. Now here dynamic 2. You see that where it is error getting, check it. Undefined symbol CALLOC, sorry, here CALLOC, CALLOC, calloc function, CALLOC you have, calloc function. If I run this, what is our x and y? Internally 4 bytes memory created for x and y. I used 10, 20.
What is addition? 30. Z variable also 2 bytes. Internally, X for 2 bytes, Y for 2 bytes, 4 bytes, Z for 2 bytes, 6 bytes. After usage of that 6 bytes, memory will be cleared with the help of which functions? Free function. Here I used a free. Free function used for clear the memories. Calloc function used for creating memories. What is meant by garbage value? I am not defined any value. Suppose if there is no scanf, I mean I am not read any value of x and y, but I try to calculate the addition. It is not shown any error. What is the answer? Addition is 0. Here what is the problem now? You are not allocating memory because of calloc. Calloc means if I have the value, then only memory allocates. Garbage value never allocate the memory. But same process with malloc also to perform. Same process with malloc. Instead of calloc, I used malloc. M-A-L-L-O-C. I used. Instead of calloc, I used malloc. Memory allocation. If I use malloc also, here no difference. Malloc also the same, but here what to be used? Into number of bytes into 1 single value. Into will be there. Into 1 single value 2 bytes. Into symbol. Calloc means star. Calloc means comma. Malloc means star. That is only different and remaining will be same. 10, 20. Answer is 30. Here also 6 bytes. Now you see that finally what is my conclusion here? If you are creating with dynamic memory functions, malloc I discussed, calloc function I discussed, free function I discussed. What is meant by dynamic? Execution time you can allocate the memory. How to create a dynamic memory in C language? Which are the functions? Predefined functions. C language author created predefined malloc, calloc, free functions. Those functions available on which header file? alloc.h. If I want to work off that any function, alloc.h. What is the difference of malloc and calloc function? Malloc also dynamically memory creates, calloc also dynamically memory creates. But malloc function garbage values also allocate the memory. Garbage means unknown value, you are not given any value. Calloc function garbage value never allocate the memory. And one more difference, malloc function syntax here to use with pointer variable star, pointer variable integer star, malloc, malloc, size of data type into number of values. Into symbol will be there. But while working of calloc function, instead of into, comma symbol will be there. 2 arguments, comma symbol. But anyway, if you create malloc also, calloc also, dynamic memory, after usage of that memory, how to destroy the memory, deallocate the memory with the help of free function. Mostly every dynamic memory creation time malloc, calloc. At end of the program free function. After usage memory to destroy, memory to climb. Now today I completed the dynamic memory functions. Complete discussion malloc, calloc and free. But I used only for array dynamic memory. In the tomorrow class I discussed with how to create dynamic memory with help of pointers. Dynamic memory creation with the help of pointers. In the next session I discussed. Thank you for this video. Good day. My name is G. Seshu. I am working as lecturer in English